just a little bit closer. That said, though, Falak and, of course, Huzefa have been able to find themselves on the south side of that, so they're going to be able to gather up a little bit more. PPB's in action here for Mr. Falak. Oh, yeah. Very happy about that one. Falak going to be having that one for himself, followed up with also a... Now he swapped over for the Orgo. Hello, guys. What's up? Hi. Hello. Namaste. This is your Lady Predator. Now, yeah, as you said, Galacticos are currently playing around. It's very dense. మనం ఏదైనా కొత్త లైవ్ స్ట్రీమ్ కి వచ్చేసామా పొరపాటున లేకపోతే వరల్డ్ కప్ వాళ్ళే నిన్న జరిగిన ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏదైనా వాళ్ళే వేరేగా తప్పుగా లైవ్ పెట్టేశారా? Currently, if I didn't know who was playing, I would say Yangon are currently looking good, but Huzefa going for the wide wraparound outside of Church, trying to get the drop-off angle onto Yangon. ఈవెంట్ లో ఆడతారని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. యాంగన్ గెలాక్టికోస్ అండ్ ఇంకా 40 వాళ్ళు ఆడుతున్నారు కదా ఈవెంట్ ది. జస్ట్ వెయిట్, యాక్చువల్ మ్యాచెస్ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఈ లోపల మనం అట్లా చిట్ చాట్ చేసుకుందాం. హాయ్ నవీన్ డూడ్, నమస్తే. హాయ్ సుభాష్ డూడ్, యా. హాయ్ పైరేట్స్ డూడ్, నమస్తే. కోలా డూడ్, హలో, వెల్కమ్. హాయ్ రాయల్ డూడ్, నమస్తే. I don't know actually. ఏదో నార్మల్ మ్యాచెస్ లాగా ఇట్లాగా కన్వర్ట్ చేశారు. సంథింగ్ షో మ్యాచెస్ అట్లాగా. Is going to actually go down, or maybe they just seems like these are recorded అనుకుంటా. It's a bit random. Maybe they just didn't get the abilities they wanted, so they're really chasing down the extra due to, especially as I said, not the ఇది ఏదో షో మ్యాచెస్ ఏదో సంథింగ్ అట్లాగా. These are not grand finals play. అది కాదు, ఇంకా ఏదో ఉంది. ఫైనల్స్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. ఇవాళ షెడ్యూల్ వచ్చేసి మిరామర్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు. మన కంబ్యాక్, yes, ఇవాళ పక్కా కంబ్యాక్ కూడా అవ్వాలి. బై ద వే చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే గైస్, హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. సో ఎన్నో త్యాగాల వల్ల మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే, మనం ఇప్పుడు లైక్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది మనకి. ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము, ఈ ఫ్రీడమ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎక్కువగా ఏం చేయక్కర్లేదు, ప్రతిరోజు రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ గా ఉందాము అంతే. వై సో మచ్ డిలే? ఐ డోంట్ నో డూడ్, యాక్చువల్లీ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం కూడా ఏదో స్టార్ట్ చేశారు. పైగా ఇవాళ షెడ్యూల్ కూడా వేరే ఉంది కదా, అయినా కూడా ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారో అర్థం కాలే నాకు. గ్యాప్ లో మనం He's going to fully send it Naruto run style and get that flush confirmed. Smiles trying to reinforce this, but it was the perfect moment, right? When you're vaulting out of that window, it gives you that opportunity to just Naruto collaboration kada dan kosam ani elimination under wraps. So yeah, even trying to Vivek dude a bit further, but they will ma mama vallu atlane antaru to do something. I think he's going to be spotted pretty soon here. It's going to be difficult. There you go. Falak takes him away. Yangon Galacticos down. Fourth round. Mailu performance kada Vivek dude, it's just crazy. And that too అందరికంటే తనే ఎక్కువ సిక్ అయినట్టున్నారు కదా, ఫన్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు. అదే కదా సాయితేజ డూడ్, నిన్నటి 2 మ్యాచెస్ పెట్టుకొని ఇది ప్రీ రికార్డెడ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఎలిమినేట్ అయిపోయిన టీమ్స్ కనపడుతున్నారు కదా మనకి. అల్ఫా వాళ్ళు ఉన్నారు, యాంగన్ గెలాక్టికోస్ ఉన్నారు. ఈ రోజు దగ్గర ఉండి మన టీమ్స్ ని విన్ చేయాలి. లెట్స్ గో. ఇవాళ మన దేశం జెండా ఎగురుతా ఉంది కదా, సో అట్లనే మన వాళ్ళు కూడా తిరిగి లేయాలి, కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. Felt like a man after my own heart. Fireball Jitsu. I'm taking ఇంకొక మ్యాచ్ ఉన్నట్టుంది. I'm going to get today for Indian teams. Rock Gamer dude. It's going to be a 3-way. 2 chicken dinners అయితే టీమ్ ఇండియా సైడ్, అంటే రెండు టీమ్స్ లో ఏవైనా సరే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. So now it was already quite intense. A lot of jutsus not sure at the same time for 2v2. Yeah. Now you black magic చేయక లెమన్, పసుపు, మిర్చి అన్ని స్పాన్సర్ చేస్తా. సూపర్ తేజ dude. ఈ మాత్రం హింట్ ఇచ్చారంటే చాలు, చెలరేగిపోతాము. No, definitely. Every player, yes, Vivek dude. The only ninjutsu. ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి తను ఎంబ్రేకి అయితే రీప్లేస్మెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ ఆడతారు అని అయితే వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు. No guns, all right. సో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. షంక్స్ డూడ్, నో ఐడియా డూడ్, నో ఐడియా. ఇండియన్ టీమ్స్ ఈ రోజు పక్కా రాయల్ డూడ్, పక్కా ఇవాళ కంబ్యాక్ అయితే ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను. ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ అంట, ఇంకో మ్యాచ్ అయితే అయిపోద్దు కావచ్చు. అరు అండ్ ఎస్పవర్ కంబ్యాక్ కోసం లిటరలీ వెయిటింగ్. క్రేజీ డూడ్. ఈ మొరాంగుటాన్ని ప్రాపర్
ప్రాపర్ రొటేషన్స్ అది చేపించి Oh, that's going to be great. Sick animation. టీమ్ ఒరంగుటన్ వాళ్ళు కంబ్యాక్ చేయాలి. ఐ మీన్ లైక్ 6 కంబ్యాక్ చేయాలి. ఎస్ పవర్ ది అడ్మినో గన్ పవర్ చూడాలి మనం. It's very interesting of an area because మన సోంబాబు ఎనిమిస్ ని లేపేస్తే చూడాలి. ఇట్లా చాలా చాలా చూడాలి. మ్యాచ్ టైమింగ్ నాట్ ష్యూర్ డూడ్. there you go. విశాల్ గారు మేబీ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ లో అనుకుంటా. Our looting phase starts here of all places for these teams. ప్రాబ్లీ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్. Spread throughout Valley of the End, but they're very hard to find. But here you go. నిన్న జరిగిన స్ట్రీమ్ హైలైట్స్ అవి నేను పోస్ట్ చేశాను. ఒకవేళ కుదిరితే ఎవరైనా అట్లా చెక్ చేయండి. ఈ ప్లేస్ టుడే విభిన్ డూడ్ ఐ గెస్ కి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఏం అప్డేట్ అయితే రాలేదు. Trying to use a CQC Rasengan is not the way to do it. Also Satan is going to be beaten up in the water, can't make it out. And Alpha 7, they were waiting for that third party opportunity. They're all damaged, they're wounded, they're on the floor. And now Alpha 7 looking to clean it up. Trying to pick him up and get him out of dodge. It's not going to be working out at all. Lord here, just turn around a little bit once again. There is a move. Basically, further, more shurikens coming in from all angles. This could be over quicker than ఏం అప్డేట్ కూడా లేదు టియాన్బా దగ్గర నుంచి. Situation is not looking too good. He's going to try ఫైనల్స్ అనుకుంటా నుంచి ఇది కాదు డూడ్. ఫైనల్స్ కాదు సుభాష్ డూడ్. ఎందుకంటే ఇగో టీమ్ ఆల్ఫా 7 వాళ్ళు ఎప్పుడో సర్వైవల్ ఫేజ్ కి ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఇది కొన్ని షో మ్యాచెస్ లాగా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో ఫైనల్ అది. హాయ్ సందీప్ గారు నమస్తే. నమస్తే. just non-existent. The shuriken is all they needed. Yeah, I guess it had occurred kind of with that one fireball coming in. The singular. Vivek dude, very cool. effective. Very nice. హాయ్ బెన్ హూరో గారు నమస్తే. మ్యాచ్ స్టార్ట్స్ at 4:30 యా. Full effect at getting themselves the final blow. మరి ఎందుకని అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ లో మ్యాచెస్ ఇవాళ కాస్త ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నారు. Well, let's listen to the interview here. Alpha 7 being the champions of Naruto. It's a good feeling. It was a funny show match, so I like it. ఐడియా వాళ్ళు మాత్రం పోస్టుల మీద పోస్టులు పెడతానే ఉన్నారు తెలుసా. ఆర్ ప్లేయర్ ముస్తఫా రైటా Coban has suffered food poisoning at Paris CWC and will be unable to compete in the match అంట. మేబీ రికవరీ అవుతారో లేదో తెలీదు. ఐడియా వాళ్ళు మాత్రం అప్డేట్ తర్వాత అప్డేట్ పోస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు కంటిన్యూస్ గా. వాళ్ళు ఇన్స్టా చెక్ చేస్తే నిన్న ఇండియన్ టీమ్ కోసం మోటివేషన్ సాంగ్ పాడాలా. అమ్మో వద్దు డూడ్. నేను పాడాను అంటే ఆయనతో అట్లా కష్టంగా అయిపోతుంది. వంశీ డూడ్ యా మీరు ప్రాపర్ గా జడ్జ్ చేస్తారనే బయట టాక్ ఉంది డూడ్. నెక్స్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ కి మిమ్మల్ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే యూఆర్ అ వెరీ గుడ్ జడ్జ్ కదా అందుకని. హాయ్ లాస్ట్ లో 2 మిరామర్ ఎక్స్ట్రా స్కెడ్యూల్ నేను ఇవాళ ఎందులోనో చూసానబ్బా. వీళ్ళ దాంట్లోనే పోస్ట్ లో చూసా అనుకుంటా. ఫస్ట్ 2 మిరామర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము అట్లాగా అని ఉండే, లేకపోతే థర్డ్ పార్టీదా యా ఇవాళ స్కెడ్యూల్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు అంటే వాళ్ళు ఏమైతే పోస్ట్ చేశారో అది 13 CEST టైంకి మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయని పెట్టినారు. అఫీషియల్ పోస్ట్ అఫీషియల్ గా. అండ్ తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసి మిరామర్ తర్వాత రాండో ఇరాంగిల్ మళ్ళీ 3 ఇరాంగిల్స్ అవుతుంది. లాస్ట్ 2 మిరామర్ అట్లాగా స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పినారు. టుడే 8 మ్యాచెస్. ఎస్ ప్రశాంత్ డూడ్ 8 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ ఆర్ 2 టీమ్స్ ఎనీ చేంజెస్ అయితే సోఫార్ ఏం అనౌన్స్ చేయలేదు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. అంటే నేను కూడా ఇవాళ పొద్దున్న చెక్ చేశాను. ఈ మధ్య గ్యాప్లో మరి ఏం జరిగిందో తెలీదు నాకు. వాళ్ళకి అఫీషియల్ మనకి అన్అఫీషియల్ అంతే. Vivek dude, my pleasure. Hi Sudha garu, namaste. Welcome to the stream. This is unfair for some teams. Even yesterday kuda unfair situation jarigindi kada. Few people were సిగ్గా ఉన్నా కొంతమంది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు, కొంతమంది హ్యాండిల్ చేయలేరు. అట్లా ఇట్ జస్ట్ డిపెండ్స్ అన్నమాట అంతే. హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక గేమ్ ఆడండి డూడ్. లేదు రాయల్ డూడ్. లెట్స్ స్టిక్ టు దిస్ వాచ్ పార్టీ థింగ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ టైం 4:30 అనుకోండి. మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎస్ esports live comments to pure fun. యా ప్రణయ్ డూడ్. esports live comments అంటే
అఫీషియల్ సైట్ లో బాగుంటది. Welcome to the PUBG and మన దగ్గర కొంచెం అటు ఇటు ఉంటుంది అనుకోండి. టుడే ఓజీ టీమ్ ఫినిష్ 4th place, దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. ఓ కూల్. వేదాస్ రెడ్డి గారు గుడ్ ప్రెడిక్షన్. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Jackie, Hey guys, yeah, it's a good time down here. I thought I'd slip in. MS Creations dude, మీకు ఏమైనా మనీ ఇస్తారా dude? గేమ్ కూడా ఆడట్లా. MS Creations dude, బేసిక్ గా నేను మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. గైస్, ఎవ్రీవన్ నీడ్ టు నో దిస్. యాక్చువల్లీ లేడీ ప్రెడేటర్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు ఇది వినాలి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ బేసికలీ ఒక పాడు పడిపోయిన బిల్డింగ్ ఉందన్నమాట. ఠీకే, ఆ బిల్డింగ్ లో ఏమైందంటే ఒక మంచి చైర్ ఉంది గైస్. ఒక మంచి చైర్ అని అంటే ఒక సింహాసనం లాగా ఉంది. ఠీకే, చాలా బాగుందన్నమాట ఆ చైర్. కూర్చోడానికి ఇట్లా ఒక కింగ్ కూర్చునే చైర్ లెక్క ఉందన్నమాట అది. కానీ అదొక పాత పడిపోయిన బిల్డింగ్ లో ఉంది. సో ఏమైందనంటే ఆ చైర్ బాగున్నా కూడా ఆ బిల్డింగ్ వల్ల ఏమైతుంది అని అంటే ఎవరు ఆ బిల్డింగ్ వైపు దేకట్లేదు, ఆ చైర్ కి వాల్యూ లేకుండా పోయింది అన్నట్టు. ఠీకే, అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీలో నేను ఒక స్ట్రీమర్ అనుకుందాం. ఠీకే, ఆ చైర్ ఏదైతే ఉందో వావ్ గా ఉన్న చైర్ ఉంది కదా, అది నేనే అనుకుందాము. యాజ్ ఎ స్ట్రీమర్ గా నేను చాలా బాగుంటాను, మంచి ప్రమోషన్లు చేసుకొని చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తాను, చాలా ఇంకా ఏమేమి జరుగుతాయి, బాగా ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ సంపాదించుకొని తెలుగులో పెద్ద స్ట్రీమర్ని అయిపోతాను. ఇవన్నీ చేస్తాను నేను. కానీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని అంటే, చుట్టూ తెలుగు కమ్యూనిటీ గ్రో అవ్వలేదనుకోండి, నాకు గుర్తింపు ఉండదు. ఠీకే, ఆ పాత పడిపోయిన బిల్డింగ్ లో ఆ మంచి చైర్ కి ఎలాగైతే గుర్తింపు లేదో, అట్లాగా తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీ గ్రో అవ్వకపోతే యాజ్ ఎ స్ట్రీమర్ గా నేను ఎంత బాగున్నా, నా ఛానల్ ఎంత పెద్దదైనా కూడా నాకు అనేది ప్రాపర్ విలువ ఉండదు. సో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాను అని అంటే, ఎవరో డబ్బులు ఇస్తున్నారని కాదు, కానీ నా తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీకి వాల్యూ యాడ్ అయితే, నా తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీకి బాగా ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ వస్తే అప్పుడు నాకు కూడా విలువ వస్తుంది. ఇట్స్ ప్యూర్లీ సెల్ఫిష్నెస్ తో చేస్తున్న పని ఇది. ఠీకే, అండ్ ఇంకొకటి, మనిషికి 2 కాళ్ళు ఎలాగో అట్లాగే కాంటెంట్ క్రియేషన్, ఈ స్పోర్ట్స్ రెండు కూడా 2 కాళ్ళ లాంటివి అనమాట గేమింగ్ కమ్యూనిటీకి. మనది యూట్యూబర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, కాంటెంట్ క్రియేషన్ చాలా బాగా నడుస్తుంది, ఎక్కువ మంది వ్యూవర్స్ చూస్తున్నారు. అట్లా ఒక కాలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందన్నమాట, మంచిగా మజిల్ వచ్చి, ఇంకొక కాలు హ్యాండిక్యాప్డ్ గా ఉంది, గుర్తించక మనం. అందుకని నేనేం చేస్తున్నాను అని అంటే, ఐమ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ అనమాట ఇక్కడ. ఇది ఎందుకు అని అంటే డబ్బుల కోసం కాదు, లేకపోతే మీరందరు చూసి బాగుపడతారని అస్సలు కాదు. మీరు ఎట్టన్నా ఉండి నాకు సంబంధం లేదు. నా తెలుగు గేమింగ్ కమ్యూనిటీకి గుర్తింపు వస్తే అందులో ఉన్న నాకు కూడా వాల్యూ పెరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. Then came PMGC, another huge international. చాలా మంది డౌట్. ఎస్ ఎంఎస్ డూట్, ఐ నో దట్ యాక్చువల్లీ, అందుకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా క్లియర్లీ. Two of the biggest tournaments in the world, 2 podiums, but still no trophy. PUBG లైట్, కొంతమంది ఫేక్ అంటున్నారు, కొంతమంది ఇది అంటున్నారు, అర్థమే కాలేదు నాకు. ఎవ్రీడే లేదులే సుభాష్ డూట్, డైలీ కొత్త మంది వస్తూ ఉంటారు కదా. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసే స్ట్రీమర్స్ కి పేషెన్స్ ఉండాలి, కొంచెం పేషెన్స్ ఉండాలి, నాలెడ్జ్ ఉండాలి. And I got that to some extent. నిన్న పీటర్ హంట్ గేమింగ్ డూడ్, ఇవాళ నేను ఒక షార్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? డీటెయిల్డ్గా విత్ ఇమేజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అందులో ఉంటుంది, మీకు ఒకసారి కుదిరితే చెక్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి నాకు. థ్యాంక్ యూ డెస్ట్రాయ్ డూడ్. హెల్త్ అందరికీ. అవినాష్ డూడ్, కొంతమంది ప్లేయర్స్ని అయితే రీప్లేస్ చేశారు, ఇంకా ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలీదు, చూడాలి. న్యూ అప్డేట్ ఎంఎస్ క్రియేషన్ డూడ్ 4.6 అప్డేట్. ఓకే అంతా ఏమో తెలియదు ఇంకా నాకు, అంటే ఆడినప్పుడు అయితే అంత కిక్కెక్కిచ్చలేదు. ఎల్పీ అండ్ నాలెడ్జ్ గ్రేట్ కాంబినేషన్. ఓ యా, థ్యాంక్ యూ జోరో డూడ్. ఎస్టర్డే ఏమైంది అనే దానికోసం నేను ఆల్రెడీ ఇవాళ షార్ట్ వీడియో ఒకటి పోస్ట్ చేశా. అండ్ ఇంకా మ్యాచెస్ ఏం జరిగినాయి నాకు తెలుసు, చాలా మందికి లైవ్ ఫాలో చేయడానికి అవ్వదు కదా, హైలైట్ వీడియో కూడా ఒకటి పోస్ట్ చేశా, కుదిరితే అది చెక్ చేయండి సరేనా. చెక్ చేసి త్వరగా ఇక్కడికి వచ్చేయండి. మీకు ఏమనిపించింది ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత, మన వాళ్ళు ఏం చేసి ఉండాల్సింది, ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి, డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఠీకే, మాన్యా ప్లేయింగ్, డెఫినెట్లీ డూడ్, మాన్యా విల్ బి ప్లేయింగ్, మాన్యా హ్యాస్ టు బి దేర్ యాక్చువల్లీ. సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు కానీ ఐజీఎల్ని ఎవరు కూడా రీప్లేస్ చేయలేరు కదా. అర్థం చేసుకోండి డూడ్, నేనేం ఫ్రాడ్ చేయలేదు. ఏంటి శంకర్ డూడ్, ఏంటి ఫ్రాడ్ అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి నాకు, ఏం ప్రాబ్లం అయింది? నాలెడ్జ్, గేమింగ్, సింగింగ్, ఐ డూ ఎడిటింగ్ చేస్తా, మోటో వ్లాగింగ్ చేస్తా,
అట్లా మీరు మాట్లాడేది తెలుగుగా యా డూడ్ మాట్లాడేది తెలుగే డూడ్ యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా పేరు మార్చేసారా ఏంటి దీనికి తెలుగే డూడ్ తెలుగే స్వచ్ఛమైన తెలుగు బూతుల్లేని తెలుగు మాట్లాడతాను నేను లిటిల్ బిట్ ఫార్మల్గా కూడా మాట్లాడతా డీసెంట్గా మాట్లాడతా అప్పుడప్పుడు క్యూట్గా మాట్లాడతా అప్పుడప్పుడు ఘాటుగా మాట్లాడతా వద్దులే డూడ్ ఏం చెప్తాం నా తెలుగు గురించి నేనే కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేసుకుంటున్నా జాంబీ ఎపిసోడ్ లేదు సుభాష్ డూడ్ ఈడబ్ల్యూసి ఈ ఎడిటింగ్స్ వీటితో సరిపోతుంది ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జాంబీ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ ఇయర్ ఎండ్ కల్లా మనం కొత్త ఛానల్ పెట్టాలి ఎల్పి సింగ్స్ అని మనదీప్ డూడ్ షూర్ డూడ్ ఎస్ పవర్ ఆబ్వియస్లీ జోరో డూడ్ యూర్ ఎవ్రీథింగ్ వెంకట్ యాదవ్ గారు పుడతామా ఏంటి మళ్ళీ ఏం పీకినా ఇప్పుడే పీకిఫై అందుకే అట్లాగా మీరు పెట్టిన వీడియోలో అసలు మెయిన్ లూట్ ఎక్కడ ఉందో అర్థం లే ఎంఎస్ క్రియేషన్ డూడ్ అది ఆ వీడియో బీటా వర్షన్లో ఉంటుంది కదా అందుకే టైటిల్లో బీటా వర్షన్ అని పెట్టాం డూడ్ బీటా వర్షన్ అంటే ఏంటంటే అండర్ డెవలప్మెంట్ ఉంది అని అర్థం ఇంకా అన్నీ అప్పుడే ఇంప్లిమెంట్ చేయరు కొన్ని స్టెప్స్ వైజ్గా పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 అట్లా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటా స్టే ట్యూన్డ్ వాట్ అబౌట్ యెస్టర్డేస్ మ్యాచ్ దే విల్ బి హోస్టెడ్ టుడే Yeah, PMWC LPO commentary deadly combination. Thank you, Vanki dude. Teja dude. LP Sings Predator streaming. బాగుంది dude. పేరు ఛానల్ పేరు అట్లా సెట్ చేసుకుందాం. చికెన్ అంటున్నారు అవినాష్ dude అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కాబట్టి మనం కూడా ఏం మాట్లాడలేంలే యా డూడ్ అని స్టాప్ చేసి కొత్త పదాలు వాడొచ్చు కదా లైక్ బ్రో అన్న తమ్మి వినలేకపోతున్నాం శివాన్న నేను మిమ్మల్ని శివాన్న అని పిలుస్తాను టీకే సి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి నచ్చుతుంది కదా అట్లాగా సో నాకు డూడ్ అనేది నాకు ఇష్టం అనమాట అది ఒక జెండర్కి సంబంధం లేనిది ఏజ్కి సంబంధం లేని పిలుపది అమ్మమ్మ డూడ్ తాత డూడ్ ఫ్రెండ్ని డూడ్ అని పిలవచ్చు బ్రదర్కి డూడ్ అని పిలవచ్చు అట్లాగా బట్ శివాన్న మిమ్మల్ని అన్న అని పిలుస్తాం టీకే థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్ డూడ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎనీ ఫేవరెట్ ఆర్గ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ లైక్ సోల్ గాడ్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఆర్గ్ లేదా మీరు వేరే ఆర్గ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా సిఆర్కే డూడ్ వేరే ఆర్గ్ స్టార్ట్ చేసేటంత సాలిడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి లేదు కానీ ఏ ఆర్గ్లోనూ జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకోలేదు డూడ్ ఐ డోంట్ నో బేసికలీ వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక ట్రీ కింద ఉండటం కంటే నాకు నేను బెటర్గా ఇండివిజువల్గా గ్రో అవ్వాలి అనుకున్నాను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ ఆర్గ్ ఏదైనా నన్ను ఫస్ట్లో ఆల్రెడీ కొన్ని ఆర్గ్స్ ట్రై చేశాను అనుకోండి అంటే అప్పుడు నేను చాలా చిన్న స్ట్రీమర్ని అప్పుడు నా రేంజ్కి తగ్గట్టు కొన్ని ఆర్గ్స్ అది ట్రై చేశాను బట్ ఆర్గ్స్ అన్నిట్లో ఇన్ అండ్ అవుట్ అంతా తెలిసింది కదా ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నానో లేడీ ప్రెడేటర్ అంటే తెలీదు నాకంటూ ఒకటి ఉంటుంది కదా అది దాన్ని ఆ స్పార్క్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసేలాగా ఏదైనా ఆర్గ్ దొరికితే కనుక అప్పుడు ఆలోచిద్దాం డూడ్ అప్పటి వరకు నా డూడ్ అండ్ ఎల్పీ ఆర్ బెటర్ టుగెదర్ అట్లా అయినా కాకపోయినా ఏమో నేను కొంచెం డామినేషన్ టైప్ నేను డూడ్ అని పిలుస్తాను మిగతా అందరికి ఎనీ రీప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియన్ టీమ్స్ ఇంకా ఏం చెప్పలేదు డూడ్ యాక్చువల్లీ తమ్ముడు శివ డూడ్ మీరు నాకు ఆప్షన్ ఇచ్చారు అన్న ఇట్లాగా పిలవమన్నారు నేను అన్న అనే పిలుస్తా లేకపోతే డూడ్ అని పిలుస్తా మీరే ఫిక్స్ అవ్వండి అంతే అన్న లేకపోతే డూడ్ ఈ రెండే మీకు ఆప్షన్స్ మీరే కదా నాకు ఆప్షన్ ఇచ్చారు బీజిఎంఐ లైట్ అది ఫేక్ న్యూస్ అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు తెలీదు నాకు సో జస్ట్ వెయిట్ చేయాలి అంతే హాయ్ అనిల్ గారు నమస్తే ఒక 4:30 అట్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది మ్యాచ్ ఈ గ్యాప్ లో కొంచెం అట్లా మనం కొంచెంసేపు మాట్లాడుకుందాం చిట్ చాట్ చేద్దాం The big surprise is GM Dennis from AGAL being the second person to secure the spot in Grand Finals against Magnus. This is massive not only for GM Dennis but of course for AGAL as they are currently at the top of our CCA board. హాయ్ జీవన్ గారు డూడ్ అని పిలుస్తా డూడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక ఫ్రెండ్ ని పిలిచే పిలుపు అనమాట ఠీకే అమ్మో అందరు కూడా ఎట్లా పిలుస్తున్నాము అనేది కూడా ఇట్లాగా జీవన్ గారు హాయ్ and vitality to massive esports is your dream bunny dude I'm wishing that soon you'll achieve that yesterday Manya was affected so playing ప్రశాంత్ గారు చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కొంతమంది రీప్లేస్ అయ్యారు ఇండియన్ టీంలో రీప్లేస్ అయినట్టుగా ఇంకా ఏం టాక్స్ వినిపించట్లేదు నిన్న నైటే మాన్య రికవర్ అయినట్టుగా అయితే
వచ్చింది అట్లాగా. And now they have an opportunity to continue putting themselves in a good spot heading into day 2 of our థ్యాంక్ యూ రాయల్ డూడ్, థ్యాంక్ యూ శివ డూడ్. బ్రో ఒకటి సిస్ ఒకటి, నాకు ఈ పిలుపులు అస్సలు నచ్చవు డూడ్. యా, ఇంతకు ముందు ఒక స్ట్రీమర్ నన్ను సిస్ అన్నారు, అక్క అని పిలవండి అని అంటే లేదు సిస్ సిస్ అని అన్నారు. ఆ స్ట్రీమర్తో కొలాబరేషన్ బంద్ పెట్టుకున్నాను నేను, తెలుసా. ఐ జస్ట్ డోంట్ లైక్ ఇట్. తెలుగులో పిలవడమే బాగుంటుంది, అన్న తమ్ముడు బాగుంటుంది, బ్రో అని పిలిస్తే ఎందుకో నాకు నచ్చదు. అందులో కొంతమంది పిలవడం కూడా ఎట్లా అని అంటే అన్నట్టు వస్తుంది, చిచి గలీజ్ పిలుస్తారు తెలుసా. నీట్ గా పిలవాలి, ఇట్లా క్లాస్ గా ఉండాలి. విన్నప్పుడు పిలుపు ఏంటంటే పిలిపించుకున్న వాళ్ళకి అందంగా ఉండాలి, పిలిచిన వాళ్ళకి అందంగా ఉండాలి అట్లా. సో ఈ బ్రో ఒకటి సిస్ ఒకటి అస్సలు అట్లా అనిపించదు తెలుసా. ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ విన్నట్టుది ఇది. That's the goal for today. I feel like you got 8 games to do it. They need that win because these other Team Arena, Tianba, Nigma Galaxy, Aurora, ULF, Team Vitality, Team Flash and 40 కనపడుతున్నారు. For a lot of these teams, this leaderboard is unfortunately ఇండియన్ టీమ్స్ 14 and 15 పొజిషన్ లో ఉన్నాయి. సో చూడాలి ఏమైతుందో. మినీ వ్లాగ్స్ 4:30కి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. డూడ్ డిఫైన్ క్లాస్ సబ్స్. సుభాష్ డూడ్, నేను క్లాస్, నా సబ్స్క్రైబర్స్ క్లాస్ సబ్స్క్రైబర్స్. సింపుల్. I think Tiamba can just keep up with this. I mean 37 eliminations, very impressive. I think Aiking's doing very well on that side. Thank you Venkat dude. Avinash dude 4 water event. Yes, crazy untadi kada. Ramesh dude ఇప్పటికే చాలా ఇంట్లో ఏంటి శంకర్ dude, నాకు ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు. మీరు ఏం చెప్తున్నారో, దేనికోసం చెప్తున్నారో, మీ మెసేజెస్ కూడా కనిపించట్లేదు నాకు. But they actually do look really good. I love how Nigma మీ మెసేజెస్ మిస్ అయిపోయానా ఏంటో తెలియట్లేదు. తేజ డూడ్ నేటివ్ నిజామాబాద్ రవి గారు. ఓకే, and not the placement. It is going to be their time to just try and hit those top 10s, those top 5s even, and they will move themselves up into that top 7. శంకర్ గారు, ఐఎమ్ సో సారీ డూడ్, ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ. ఇంట్లో పేరెంట్స్ని ఎవరినైనా కాంటాక్ట్ చేయండి కదా మీరు, మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారేమో. పెట్టే షార్ట్స్ వల్లే PMWC జరుగుతుందని తెలిసింది, మీ వల్ల కొద్దిగా ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సూపర్ షాడో డూడ్, ఐఎమ్ సూపర్ హ్యాపీ. ఈ కమెంట్స్ అన్నీ నేను ఐ షుడ్ సేవ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. డోంట్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టుడే పీటర్ డూడ్, జస్ట్ మ్యాచెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ డూడ్. దిస్ ఇస్ PUBG మొబైల్ వరల్డ్ కప్ అంతే. రవి డూడ్ స్లాంగ్ డిఫరెంట్ వస్తుంది. అలా దేవుడు అలాగా అందరూ ఒకటేలాగా తెలుగు మాట్లాడటం ఎందుకని కొంచెం అడిషనల్ స్పైసెస్ వేసి నా తెలుగు డిఫరెంట్ గా తయారు చేశారు. యా, ఐమ్ అ బ్లెస్డ్ చైల్డ్. అతను గేమింగ్ గారు డూడ్, ఇప్పుడు PUBG మొబైల్ వరల్డ్ కప్ నడుస్తుంది. సో కొంచెం సేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ప్యారిస్లో జరుగుతుంది. మనం వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నాము. విల్ జస్ట్ ఎంజాయ్ ఇట్. 8 మ్యాచెస్ అంటే ప్లేయర్స్కి కూడా మధ్యలో గ్యాప్స్ ఇస్తారు, బట్ స్టిల్ కాస్త స్ట్రగులే అనుకోండి. ఇక హాయ్ నాన్ డూడ్, వాట్సాప్. బ్లెస్డ్ వివేక్ డూడ్, బ్లెస్డ్ చైల్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బ్లెస్ చేసిన మనిషి, బ్లెస్ అయిన మనిషి అని అర్థం. చైల్డ్ అంటే టెక్నికల్లీ చైల్డ్ అని కాదు, నీ డొక్కు బిడ్డ. మేము కూడా ఈ స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళాలి అంటే శ్రీను గారు, ఈ స్పోర్ట్స్కి అనేది ఒక సింపుల్, ఇప్పుడు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసి మనం ఇట్లాగా ఇంజనీరింగ్ చేసినంత అట్లా ఉండదు డూడ్. ఇది కొంచెం లాంగ్ రూట్ అట్లాగా ఉంటుంది. తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువనే కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి డూడ్. క్రాఫ్టన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు, థర్డ్ పార్టీ టోర్నమెంట్స్ అవి అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటిలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకొని ట్రోఫీస్ కొట్టి అట్లాగా స్లోగా ప్రోగ్రెస్ చేస్తారనమాట. అప్పుడు బ్లెస్డ్ ఉమెన్ అంటే లిఖిత్ డూడ్, చిన్నప్పుడే నేను బ్లెస్ అయ్యా అనమాట. అందుకనే బ్లెస్డ్ చైల్డ్ అని చెప్పా చిన్నప్పటి నుంచి. ఎట్లా బ్రో ఇంత లో ఐక్యూ అయితే ఎట్లా? డైలీ నా స్ట్రీమ్ 2 గంటలు చూడండి, చూస్తే తప్ప మీకు బాదం పప్పు ఇవి ఏం పనిచేయవు మీకు. ఇంకా ఏంటి అవి బూస్ట్లు కాంప్లెక్స్లు ఏం పనిచేయవో మీకు. ఇంకా కాంప్లెక్స్ కాదు, కాంప్లైన్. బూస్ట్ కాంప్లైన్లు ఏం పనిచేయవు. అప్పుడు కాక నా స్ట్రీమ్ చూడండి, డైలీ 2 గంటలు సెట్ అయిపోతారు. అది కూడా కాకపోతే చొమ్ము ట్రీట్మెంటే గుండు మీద. జానథన్ వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై కాలేదు.
జానథన్ వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై కాలేదు. యా, ఇస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ కమ్ బ్యాక్? ఆబ్వియస్లీ గిరిధర్ గారు, గిరిధర్ గారు. యా I'm like sorry because if you are watching it's very entertaining. Thank you Prashant dude, that's amazing. Complex. ఎన్ని మ్యాచెస్? అకార్డింగ్ టు స్కెడ్యూల్ 6 మ్యాచెస్ డూడ్. నిన్న కొంచెం మన ప్లేయర్స్ అందరూ ఆగమాగం అవ్వట్లో ఇంకో 2 మ్యాచెస్ ఇవాళ ఉన్నాయి డూడ్. మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ చెప్పు డూడ్. పప్పు గారు, నేను ఏం చేస్తానంటే మీ గుండు మీద దెబ్బలు కొడతా ఉంటాడు డూడ్. అవి ఎన్ని దెబ్బలో మీరు కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. టింగు మన మ్యాథ్స్ వచ్చేస్తుంది. యా, మ్యాథ్స్ రాకపోతే అట్లీస్ట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బొప్పైనా వస్తుంది గుండు మీద. మ్యాథ్స్ గురించి అడగడం మానేస్తారు అప్పుడు. వివేక్ డ్యూడ్, చాలా డూడ్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ డూడ్. యువర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, యువర్ ఎంజాయ్మెంట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, నా బాధ్యత. 2 hours చూస్తే ఉన్న ఐక్యూ దొబ్బిద్ది. శ్రీకాంత్ డూడ్, మీకైతే అట్లనే అవుతుంది డూడ్, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి టీకే. ఒక హెల్మెట్ ఇట్లా ఏమైనా పెట్టుకోండి డూడ్ టీకే. ఉన్న ఐక్యూ దొబ్బకుండా మళ్ళా గుండులోకి వెళ్ళి పారిపోకుండా ఉంటుంది. ఒక గట్టి ISI మార్క్ ఉన్న హెల్మెట్ పెట్టుకోండి డూడ్ మీరు, అట్లయితేనే మీకు సెట్ అవుతుంది మీ అసంటోళ్ళకి. హాయ్ మనో డూడ్, వాట్సాప్. స్టార్టింగ్ 4:30కి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మాకైతే ఐక్యూ ఎక్కువ వస్తుంది. వివేక్ డూడ్, మంచి వాళ్ళకి ఐక్యూ వస్తుంది. అఖిల్ డూడ్, ఇద్దరు అమ్మాయిల పేరు చెప్పాలా? ఇద్దరు అమ్మాయిల పేర్లు చెప్పు. ఇద్దరు అమ్మాయిల పేర్లు చెప్పాలా? అల్లు అర్జున్ గారిని అడగండి డూడ్, ఎందుకంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఆయన దగ్గరే ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆయన అడిగితే చెప్తారు. 8 మ్యాచెస్ అంటే ప్లేయర్స్ కి కూడా అవును ఇబ్బంది అవుతుంది అవినాష్ డూడ్, కానీ ఇంకా తప్పదు, ఏం చేస్తాం, స్కెడ్యూల్ అట్లాగా చేయలేం కదా, అందుకని. రవి డూడ్, వేరే 2026 కదా, మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే గిసుంటి తాతగారి అమ్మమ్మ గారి టైప్ ఆఫ్ వీటిలోంచి బయటకు వచ్చేసి ఎట్లా అని అంటే, ఎవరినన్నా అడిగేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏం చదువుకున్నారు, మీరు ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీద ఫోకస్ చేశారనుకోండి డూడ్, జరంతా ముందుకు వెళ్తారు లైఫ్ లో. టీకే, వేర్ లైక్ చేంజ్డ్, టైమ్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి కదా, లిటిల్ బిట్ ప్రోగ్రెస్ అయిదాం మనం కూడా. ఇద్దరు అమ్మాయిల కాంటాక్ట్స్ చెప్పు. ఎల్పి డూడ్, లిక్విడ్ డూడ్, మాకు ఇక్కడ పక్కనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది డూడ్, ఇద్దరు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ అక్కడ లేడీ కానిస్టేబుల్స్, వాళ్ళిద్దరు నెంబర్లు ఇస్తా. టీకే, యూట్యూబ్ డూడ్, డూడ్ నాకు పేర్లు గుర్తుండవు డూడ్, నాకు తెలిసినా కూడా. నిన్న మ్యాచెస్ అనిల్ ఫుట్వేర్ గారు, నేను షార్ట్ వీడియో ఒకటి చేశాను విత్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? థ్యాంక్ యూ తరుణ్ కళ్యాణ్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాంప్లిమెంట్ అండి. శివ అన్న, అన్నా అనే పిలుస్తా నేను. యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళ పేర్లు, ఒకరి పేరు ఎల్లమ్మ, ఒకరి పేరు పుల్లమ్మ, నా పేరు ఎంకమ్మ. ఇంకేమైనా పేర్లు కావాలా? I think are one of the only teams in this lobby that actually have that mental fortitude to play those extra games as well as they would in any normal day. One of the only teams. Hot damn, we're getting some shots out here. ఓపీ రోజు ఓజియన్ గాట్ లైక్ పాయింట్స్ టేబుల్లో టేబుల్ టాప్ కి రావాలి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ, అట్లా వస్తేనే సెట్ అవుతుంది. విజయబాయ్ మాస్టర్ సిరీస్ హ్యాకర్స్ డూడ్, ఇప్పుడు నాకు అంత టైం కూడా దొరకట్లేదు డూడ్, ఫుల్లీ ఈడబ్ల్యూసీ కాంటెంట్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నా. నిన్న పోయి మాస్టర్ సిరీస్ ది కొన్ని క్లిప్స్ చూద్దాము అని స్టార్ట్ చేస్తే మ్యాచ్ ఏదో రీహోస్ట్ చేశారు చూడండి, కరెక్ట్ గా అదే క్లిప్ దొరికింది నాకు, ఇంకా సర్లే అని వెళ్ళిపోయినా. ఎన్కే డూడ్, నమ్మకం వస్తుంది డూడ్. థ్యాంక్ యూ సుబ్బు డూడ్. రూత్లెస్ డూడ్, ఎప్పుడు కొంచెం సేపటికి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒక 4:30 అరౌండ్ 4:30 అట్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నిన్న గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఆ మ్యాచ్ లో కంబ్యాక్ ఇస్తారు అనుకుంటే వెనక నుంచి టియాన్ బా వాళ్ళు కొట్టడం, వీళ్ళు ఇరుక్కొని పోవటం, అట్లా అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ద స్కెడ్యూల్ గైస్. ఇవాళ ఫస్ట్ 2 మిరామర్ మ్యాచెస్ అవుతాయి, తర్వాత రాండో, తర్వాత 3 ఇరాంగిల్, తర్వాత మళ్ళా 2 మిరామర్. క్రేజీ. యాక్చువల్లీ ఇరాంగిల్ కోసం మిరామర్ కోసం పికాడో పెట్టినారు కదా, ఈ ర్యాంగిల్ కోసం పోచంకి పెట్టుండొచ్చు కదా వీళ్ళు.
Like can get these eliminations, yes. they can take them on, do these third parties well, but also future-proof their rotation into the map. So today is their day. I agree. Absolutely. Hell yeah. Especially with A matches too. If the first match doesn't go your way. రాండోలో ఇది ఉన్నది జడేనా సిటీ కదా, The good thing about ఈ this ఏరియా is that we do have ఏదైతే చూపిస్తున్నారో ఇక్కడ. another match, which I feel ఒక్క నిమిషం చాట్ ఓపెన్ చేస్తా. Sandhawk used to be. If అందరు లంచ్ చేస్తారా? the first two matches don't end up going your way, నాకు తెలిసి కొంచెం లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవాళ అని చెప్పి just had my lunch. Been discussing, right? I think a lot of people have had that discussion of where should Rondo be placed in a round in a day, right? And I think this is going to be a really interesting test to actually see, you know, if Rondo is really, really good in the middle of those of that rotation, of that map rotation. మంకీ డు రఫీ డూడ్. Heck yeah, this is going to be. అమ్మో నేను అలాంటి పనులు ఏం చెయ్యను డూడ్. You get that extra. టైం అవుట్ అంతే. You get that extra life. You get all those eliminations. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలా, మంచిగా క్లాసీ ఆడియన్స్ కావాలి నాకు, క్లాసీ ఆడియన్స్. Build that momentum yesterday. స్లోగా మనం గ్రో అయినా పర్లేదు కానీ వి జస్ట్ నీడ్ క్లాసీ ఆడియన్స్ అండ్ ఐఎమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ మెనీ. Half of today, that Rondo. లంచ్ చేశాను వెంకట్ గారు. from the fans right now, whether it's Sport Thrives fans, we got Horror right here. This man just మీ పేరెంట్స్ చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఎల్పి బ్రో కైకు. నువ్వు ఎనిమిని కూడా అతను ఆ మనిషి అని రెస్పెక్ట్తో పిలుస్తావు. అసలు నీ ఫ్రెండ్స్ని అయినా అరే అని పిలిచావా ఎప్పుడైనా? లిక్విడ్ డూడ్ బాగా ప్రేమ వస్తే కనుక ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మా మామయ్య వాళ్ళ కొడుకులు ఉంటారు, వివేక్ అభిషేక్ అని, చాలా చిన్న బుడంకాయలు వాళ్ళు. ఇంకా వాళ్ళని ఎక్కువ ప్రేమ వచ్చేసినప్పుడు అరే అని అంటాను. యూజువల్గా పిలుచుకోం డూడ్. మా ఇంట్లో కూడా ఎవరు అట్లా పిలవరు. ఇప్పుడు నన్ను కూడా ఇప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని అసలు వసే అని కానీ ఇట్లాగా అస్సలు పిలవరు. పేరుతో పిలుస్తారు, లేకపోతే అమ్మ అని పిలుస్తారు, షారోన్ అమ్మ అంటారు, అమ్ములు అంటారు, అట్లానే పిలుస్తారు అందరూ. ఇట్లాగా ఇంట్లో ఎట్లా మాట్లాడుకోవటం కూడా ఉండదు, చాలా తక్కువ. నేను మా చెల్లిని కూడా ఇట్లా వసే అని అట్లా పిలుచుకోము తెలుసా. వి జస్ట్ కాల్ ఈచ్ అదర్. మా చెల్లి నన్ను అక్క అంటది, నేను తనకి పేరు పెట్టి పిలుస్తాను. నెవర్ అట్లా అడ్రస్ కూడా చేయము. నీ గేమ్ సెన్స్ బాగుంటుంది, కామెడీ సెన్స్. యా శ్రీకాంత్ డూడ్, ఈస్ట్ గోదావరి జీన్స్ వల్ల. మంచి పెంపకం లిక్విడ్ డూడ్. యా ఈ విషయంలో అయితే మా మమ్మీకే క్రెడిట్స్ వెళ్తాయిలేండి. Is there any information when the match is gonna start? Around 4:30 dude. 4:30కి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. యా నేను స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మెసేజ్ చేస్తున్నా తిన్నారా అని. అరే సారీ నాని డూడ్, సారీ. మీ గేమ్ నేమ్ చెప్పండి ఒకసారి, మర్చిపోయాను నేను మళ్ళా. లెవోరా గేమ్ డూడ్. ఒక జోక్ చెప్పాలా? మీరు చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉంటారు. డూడ్ అంటాను డూడ్ నాకు బ్రో అని పిలవడం అలవాట్లేదు. ఐ జస్ట్ కాల్ పీపుల్ డూడ్ అంతే. మమ్మల్ని అయితే కింద పడేసే కొడతారు. అవునా శశి డూడ్? కూల్, అది కూడా ఒక ఫన్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ టైం మిమ్మల్ని ఇంట్లో వాళ్ళు కొట్టేటప్పుడు కొంచెం వీడియో ఏదైనా తీసి నా కోసం పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా ప్లీజ్. మీ ఇంటి పక్కన ఉండాల్సింది డూడ్. నేను ఇంటి ఉంటే కనుక ఎట్లా అంటే వెనకకెళ్ళి మీ మమ్మీకి డాడీకి బెల్ట్లు కర్రలు అవి అందిస్తుండే. నేను మిస్ అయిపోయాను. అది జోక్లా లేదు లెవోరా డూడ్. అది జోక్ అని మీకు అర్థమయ్యేసరికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అది జోక్ అంటే లిక్విడ్ డూడ్. సర్లే అర్థమవుతుందిలే మీకు. ఏఐలా మాట్లాడతావు కొంచెం అప్పుడప్పుడు. అంటే నన్ను రిఫరెన్స్గా తీసుకుని ఏఐని డెవలప్ చేసినప్పుడు, ఏఐ నాకులాగా బిహేవ్ చేసినప్పుడు మీకేమనిపిస్తుంది అంటే నేను ఏఐ లాగా మాట్లాడుతాను అనిపిస్తుంది. మై ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ దట్ లెవెల్, యూనో, ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. ఐజిఎల్ ఎపెక్స్ ఎస్. సత్య డూడ్ పర్సనల్గా నాకు ఎవరు తెలీదు డూడ్. యాక్చువల్లీ అరవి గారు హైదరాబాద్ కాదండి మాది. వెంకట్ డూడ్ డిప్రెషన్. హాయ్ మహేష్ డూడ్. ఎట్లొస్తే అట్లా మాట్లాడుతున్నా డూడ్, అది మీకు అట్లాగా అర్థమవుతుంది. జింక్స్ డూడ్, probably because of this black. Actually black is my color, you know, it suits me very well. Real name Sharon Chowdhury. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆదిశేషు గారు. చాట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే గైస్. ఎంతో కొంత కుదిరితే రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా ఉందాము. ఓకే లెట్స్ గో. యాంకర్స్ గోలా కూడా విందాం డూడ్ గోలా అని మీరే చెప్తున్నారు కదా. యూ టెల్లింగ్ గోలా బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ టు లిసన్. లేడీ సైకో అన్డౌటెడ్లీ దత్తా సాయి డూడ్, అన్డౌటెడ్లీ. థ్యాంక్ యూ.
కమల్ గారు థ్యాంక్ యూ. అరవింద్ గారు మాది హైదరాబాద్ కాదు అరవింద్ డూడ్. It's fourth round. We're in the middle ground. I mean, the fourth placement points, not great, but it is promising to see this strong 20. బీజిఎంఐ ఏ లాగ్, బీజిఎంఐ లైట్. లైట్ అంటే ఏంటంటే లాగ్ లేకుండా ఉంటుంది అని అర్థం డూడ్. బ్లాక్ ప్యాంథర్ లాగా. డూడ్ ప్లీజ్ మ్యాథ్స్ వస్తలేదు. మ్యాథ్స్ రాకపోతే మీరే మ్యాథ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు కదా. అస్తమాటు మ్యాథ్స్ రావాలి, సోషల్ రావాలి, సైన్స్ రావాలి, తర్వాత మార్క్స్ రావాలి. మీరు ఒక్కసారైనా వాటి దగ్గరికి వెళ్ళరా? ఈసారి మీరు వెళ్ళండి మ్యాథ్స్ దగ్గరికి. మొహమాట పడకండి. ఈగో ఎందుకు మనకి? మీరు పొండి, ఈగో అది పక్కన పెట్టి మ్యాథ్స్ దగ్గరికి. ఎల్పి బ్రో నా కేడీ 1.5. నేను ఎలా గేమ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఒక టిప్ చెప్పు. లిఖిత్ డూడ్ బేసికలీ గేమ్ కోసం అని కాదు, సింపుల్ పాలసీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. దేనికోసమైనా ఒక నిమిషం టైం మనం స్పెండ్ చేసినా, ₹1 స్పెండ్ చేసినా, నోరు తెరిచి ఒక మాట మాట్లాడినా మనకి ఏదైనా రిటర్న్ వస్తుందా లేదా అని ఆలోచించుకోండి డూడ్. రిటర్న్ అంటే డబ్బులనే కాదు, ఏదో ఒకటి మన కెరీర్కి హెల్ప్ అవుతుందా లేదా అని ఆలోచించుకోండి. సో ఇప్పుడు మీరు 1.5 KD మెయింటైన్ చేసినా, 7.5 KD మెయింటైన్ చేసినా, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు అది ఫుడ్, క్లోతింగ్, షెల్టర్కి కానీ లేకపోతే లైఫ్లో కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అవడానికి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా లేదా చూడండి. ఇక్కడ ఆమె కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్, టీకే. నేను ఇప్పుడు అరిచినా, కరిచినా, లేకపోతే నవ్వినా, ఏడ్చినా ఏమవుతుందని అంటే అది కంటెంట్ అవుతుంది. ఒక 10 మంది చూస్తారు. ఐమ్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ కదా. నాకు ఒక కెరీర్ అట్లాగా. సో ఇప్పుడు గేమ్ ఆడినా, ఇప్పుడు గేమ్ చూసినా, వాచ్ పార్టీ చేసినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐమ్ మేకింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు కూడా గేమ్ కోసం ఒక్క నిమిషం టైం స్పెండ్ చేసినా దానివల్ల రిటర్న్ వస్తుందో లేదా ఆలోచించుకొని చేయండి డూడ్. ఎవరో స్ట్రీమర్ టైటిల్లో కేడీ పెట్టారని, ఎవరో స్ట్రీమర్ టైటిల్లో ర్యాంక్ పుష్ పెట్టారని, ఎవరో స్ట్రీమర్ టైటిల్లో స్కిన్స్ అని, స్పిన్స్ అని పెట్టారని వద్దమ్మా. మనకు అలాంటివన్నీ వద్దు, టీకే. ఆరామ్సే గేమ్ ఆడుకున్నామా, సప్పుడుగా బంద్ పెట్టుకున్నామా, చదువుకున్నామా, ఇట్లా కెరీర్ ఏదో ఒకటి చేసుకోండి, టీకే. ఎనీ ప్లేయర్ రీప్లేస్మెంట్ నాట్ యెట్, లైక్ ఇంకా ఏం తెలీదు డూడ్ నాకు. మ్యాచ్ 4:30 కొంచెం ఒక 5 minutesలో అట్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకో ప్లేయర్స్ అందరు రెడీగా ఉన్నారు. బెస్ట్ ఫోన్ ఫర్ BGMI, ఏది డబ్బులు ఎక్కువ ఫోన్ అయితే అది. పీటర్ డూడ్ థ్యాంక్ యూ. కొత్త రూల్ ప్రకారం ఒక టీం 4th మ్యాచ్లో గెలిస్తే 5 and 6 మ్యాచెస్ ఆడతారా? ఈ టీం ఛాంపియన్స్ అవుతారు కదా, ఆ టీం తర్వాత మ్యాచెస్ ఆడతారా? భానుప్రసాద్ గారు, దట్స్ నాట్ కొత్త రూల్ డూడ్. దట్స్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉండే అనుకుంటా. ఫ్రీ ఫైర్ ఇట్లాగా చాలా వాటిలో ఉంది. వి కాల్ ఇట్ స్మాష్ రూల్ డూడ్. స్మాష్ రూల్ తర్వాత ఎవరైతే ఛాంపియన్స్ అవుతారో అక్కడికి టోర్నమెంట్ అయిపోతుంది, ఇంకా అంతే. షీ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ టెల్లింగ్ పోయేసో అట్లా కాదులే కానీ. వివేక్ డూడ్ మ్యాథ్స్కి పోరా, సూపర్ డూడ్. నా పేరు లక్కీ డూడ్. ఏమైంది? ట్యాగ్ డూడ్ హాయ్ హలో. ఈగో కొలెస్ట్రాల్ పప్పు డూడ్ లాల్. ఆది శేషు గారు, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయితేనే నిజంగా నరాలు కట్ అయిపోతాడు. లెట్స్ జస్ట్ బి ప్రిపేర్డ్ అంతే. నేను వర్క్ చేసి ఎర్న్ చేస్తా ఎల్పీ డూడ్. ఆ వర్క్ ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయడానికి డైలీ 1 hour ఆడతా. గేమ్ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. ఓ సూపర్ డూడ్ యాక్చువల్లీ. సో వర్క్ ప్రెషర్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి గేమ్ ఆడుతున్నారు అన్నప్పుడు మళ్ళీ దారిన పోయే రాధికక్కని బండెక్కించుకున్నట్టు కేడీలు ర్యాంక్ పుష్లు ఎందుకు డూడ్? పీస్గా వర్క్లో ఎట్లాగో ప్రెషర్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఆరామ్సే 10 మందిని కొట్టండి, చచ్చిపోతే బయటకు వచ్చేయండి, అట్లా సింపుల్ వెళ్ళిపోవచ్చు. స్మాష్ రూల్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సో బేసికలీ స్మాష్ రూల్ అంటే ఏంటంటే టోటల్గా మనకి 18 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి కదా. 12th మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే సెకండ్ డే లాస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత టేబుల్ టాప్లో ఏదైతే టీం ఉంటుందో ఆ టీం పాయింట్స్ తీసుకొని దానికి ఒక 10 points యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఆ థ్రెషోల్డ్, సో ఇది థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ వస్తాయి కదా. సో నెక్స్ట్ డే అంటే 13th మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి స్మాష్ రూల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట. 13th మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే టీం ఈ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ని క్రాస్ చేస్తుందో దాని తర్వాత వచ్చే మ్యాచెస్లో థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత మ్యాచెస్లోకి వెళ్ళి ఎప్పుడైనా వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు కదా, కొడితే కనుక అప్పుడు వాళ్ళకి కప్ వచ్చేస్తుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దర్ పాయింట్స్.
సింపుల్. అంతులే ఇదేదో పాట కదా మంకీ డల్ ఫిడర్ గుర్తులేదు నాకు. యా because today is a bit of a match with the unexpected 8 games today. You have to have the stamina. Dave dude, it's so much more important than usual. It's kind of easy to disregard. తెలియట్లేదు, మీరే చెప్పండి. 2 extra games in the అంటే day. గేమ్ టిప్ కోసం ఫ్రెండ్స్ ముందు బిల్డప్ కొట్టడానికి అట్లా అంటారా లిఖిత్ dude? గేమ్ టిప్ కోసం కేడీ మెయింటైన్ చేయడానికి లివిక్ ఆడండి dude. లివిక్ Every single point matters. మై ఫేవరెట్ స్ట్రీమర్. Can make the difference. నాకు అలా ఎవరు లేరు కానీ చాకోటాకో దిస్ ఈస్ హ్యాండ్సమ్. లర్న్ ఇష్టం. డానిక్ డి అంతే. చికెన్ డిన్నర్ పక్కా కొడుతుంది మానవ్ వ్లాగ్స్ గారు, పక్కా. So interesting to watch your commentary. Thanks for taking up this live. Thank you, Dev dude, and thanks a lot for your support, dude. It just motivates me to continue my work. Sing a song, Pappu dude. ఇవాళ మనోళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి, కొట్టంగానే ఏందనంటే మనం పాట పాడదాం. ఠీకే డీల్ ఓకే? టీమ్ ఇండియా గాడ్ లైక్ కానీ ఒరాంగుటన్ కానీ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టిన తర్వాత నేను పాట పాడతాం. ఓకే, ఆల్ ప్లేయర్స్ రెడీ, ఆల్ వ్యూవర్స్ రెడీ. మీరు ఫ్రీ టైంలో ఎవరు బీజిఎంఐ స్ట్రీమ్ అయినా అసలు బేసికలీ స్ట్రీమే చూడండి. నేను ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తానంటే ఈ మధ్య కాలం ఏం చేస్తానా అంటే బయట తిరుగుతున్నాడు కొంచెం ఎక్కువ. బయట తిరుగుతా, మా మమ్మీతో లొల్లి పెట్టుకుంటా, ఊరికే పందికి లేక మా మమ్మీతో గొడవ పెట్టుకుంటుంటా, అంతే. పడుకుంటా, ఫుల్గా పడుకుంటా, నేను ఫుల్ రీఛార్జ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతా. డైలీ రౌండోతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక్కసారి. గైస్ లెట్స్ గో. PMWC PUBG MOBILE World Cup Grand Finals Day 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. డైలీ రౌండోతో స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ నిన్న జరిగిన కొంచెం దానివల్ల ఇవాళ మనకి మిరామర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్స్ గో గైస్, లెట్స్ గో. డెజర్ట్ మ్యాచ్ మన వాళ్ళకి ఏమన్నా కలిసి వస్తుందేమో చూద్దాం. టీమ్ ఇండియా వాళ్ళకి చూద్దాం. లెట్స్ గో. ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ ఒకసారి ఫటాఫట్ అట్లా స్పామ్ చేయొచ్చు కదా, జుమ్ 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 అనుకుంటా ఫాస్ట్ గా. ఆరు ఈస్ ప్లేయింగ్. ఎస్ ఐ కెన్ సీ హిమ్. ఫేస్ క్యామ్ లో కనపడుతున్నారు. మాన్యా ఈజ్ ఆల్సో దేర్ గైస్, సేఫ్ అండ్ సౌండ్. అయినా నిన్న రాత్రినే మన వాళ్ళందరూ కూడా రికవర్ అయిపోయారులే, ప్రాబ్లం లేదు. అర్బన్ జోన్ వస్తే బాగుంటుంది ఫస్ట్ మ్యాచ్. అర్బన్ జోన్ కానీ వాటర్ జోన్ కానీ రావాలి కదా. వుడ్ యూ సే గైస్? గాట్ లైక్ ఒక్కసారి ఫేస్ టు ఫేస్ అవ్వాలి. మ్యాడ్ అయిపోతారు డూడ్ నిజంగా అట్లా జరిగితే కనుక. సత్య డూడ్ ఐ యూస్ టు యా నాకు తెలుసు కానీ పర్సనల్గా తెలీదు డూడ్. నాకు పర్సనల్గా ఐమ్ అ వెరీ లెస్ నెట్వర్క్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ. జస్ట్ కేమ్ నౌ. ఎనీ సబ్స్టిట్యూట్స్ చేంజెస్ అఫీషియల్గా ఇన్ఫార్మ్ చేసింది అయితే టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు ఎమ్రే ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ ఆడతారు అని చెప్పారు. ఇంకా అఫీషియల్గా అయితే ఏం తెలీదు. కాపీరైట్ పడేదా? మునీడూడ్ పడుతుంది. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ గన్? వై డస్ ఇట్ ఆల్వేస్ బిట్రే యూ? మై ఫేవరెట్ గన్ నెవర్ బిట్రేస్ మీ. జోన్ చాలా డీసెంట్ గా వచ్చింది. నేను ఎందుకు ఎక్సైట్ అయినా అసలు. జోన్ చాలా డీసెంట్ జోన్ వచ్చేసింది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇటు వస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా అక్కడికే వెళ్ళారు. అవుతుందిగా డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాషెస్ చూడొచ్చు అనుకుంటున్నాను. బట్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ లైక్ ప్లేయర్స్ విల్ అవాయిడ్ డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాషెస్. ఆరు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు చూసారా స్ప్లిట్ అయినారు. 1/3 అట్లా మెయింటైన్ చేశారు. ఇగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు బగ్గీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇక్కడ నుంచి రైడ్కి వెళ్తున్నారు. ఊప్స్ బాబాయ్ శాటర్న్ ఎక్కించుకొని పోతున్నారు. ఈ శంకర్ దాదా బండి అవ్వా నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా. ముందు ఆ పికప్ ట్రక్ వేసుకొని పోతారు అనుకుంటే శంకర్ దాదా బండి నడిపేటోళ్ళకి ఒక లెవెల్ ఉంటుంది తెలుసా. నార్మల్ బైక్ ఎవరైనా నడుపుతారు, ఈ శంకర్ దాదా బండి నడిపేటోళ్ళకి ఏంటంటే ఒక లెవెల్ ఉంటుంది, ఒక రేంజ్ ఉంటుంది. మా కూప్స్ బాబాయ్ అట్లాంటి వాళ్ళు. టీమ్ హోరాలో నో ఫియర్ గేమ్ ప్లే నాకు నచ్చుతుంది. ఈజ్ ఆల్వేస్ లైక్ క్రేజీ, నో ఫియర్. గ్రూప్ స్టేజెస్ లో కూడా తను టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి జరిగిన ఫైట్ లో 3 players ని తనే డౌన్ చేశారు. నిన్న టీమ్ 40 వాళ్ళని కూడా 1v2 చేశారు కదా. టీమ్ అరోరా వాళ్ళు బ్రో ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు.
That's no points for that though, unfortunately. నాకు తెలిసి ఇవాళ టీం అరోరా వాళ్ళు 4th పొజిషన్ నుంచి సీదా ఫస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేయడానికి ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓజీ చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుంది అనిపిస్తుందా? కొడతారు పక్కాగా. ఇండియన్ గేమ్ ప్లే మీద దే ఆర్ కూల్. Driving fast down the lane. Yeah, you gotta get the fingers. MBBS complete అవ్వాలి బైక్ డ్రైవ్ చేయాలంటే. Exactly. How many matches out of 6? Brinto dude, today there are 8 matches dude. This is the first match. Mano dude, EM comment పెట్టారు. I don't think they've been able to hunt it down. మైలు just a little చూడాలి bit. dude actually. Up to his namesake. Hang on a minute. They are back on the road again. He's turning tail move. యూఎల్ఏ క్విక్ ని తరుముతున్నారు వీళ్ళు. ఆత తెలుగు సినిమాల్లో ఉండేలాగా దాన్ని రీక్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అది కార్ తరుముతూ వచ్చి వీళ్ళే బోల్తా వేసుకున్నారు చూడండి. దట్స్ ద సర్ప్రైజ్. అది దా సర్ప్రైజ్. ఒక్కళ్ళని చేసి ఇక్కడ క్విక్ మీదకి అటాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. నేను ఏంది మొత్తం అంతా మాలీలు బాంబులు అన్ని వేసుకుంటూ పోతున్నారు. ఇవాళకి ఒక్కడు సినిమాలో ట్రాప్స్ పెట్టినట్టు. ఓ భాయ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ తెలుసా? ఎగిరి షాట్ గన్ తో కొడితే ఖచ్చితంగా ఒకరికి నాక్ చేస్తారు అనుకున్నాను కానీ పాపం గుండె మీద కొట్టేశారు. నెక్స్ట్ మిగిలిన ప్లేయర్స్ కూడా వచ్చేసారు యూఎల్ఏ వాళ్ళు. అల్లూలా ఇప్పుడు మ్యాన్ పవర్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నారు తెలుసా? ఇందాక ఒక్కరిని చేసి కొట్టారు, ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారులే. స్లీపీ స్కై ఇంకా జిగిల్ అంట. It is a 3v3 ఇప్పుడు మా క్విక్ కోసం ఇక్కడ రివెంజ్ తీసుకుంటారో లేదో చూడాలి. See how this turns out. I mean, when you have that south side hill under lock and key for no fear. యాక్చువల్గా మిరామార్ లో ఎక్కువ ఎండ్లు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎడారు కాబట్టి ఎక్కువ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ పెట్టాలి. టీమ్ హోరా ప్లేయర్ ఇంకొకరు సెపరేట్ గా ఉన్నారు. We got this under control. They're not pushing. సో ఇక్కడ they have lost the fight అవుతది. It's not what you want to see. A very aggressive roll down coming through from Hora in that scenario. Did not want to let Quick get away. I thought maybe అతను గేమింగ్ టు రాండోలో మాత్రమే ఉంటుంది. రీకాల్ ఇంకా దేంట్లో కూడా ఉండదు. It's worked out here. The question now for me is, as I always talk about with early engagements, how long are you going to spend getting stuck in on this one? That's the exact question, right? So I like what Aura did, right? They saw a solo player. కిల్ ఫీడ్ ఏమన్నా వచ్చేస్తుందా? కిల్ ఫీడ్ ఏం? That's fine. I'm starting to wonder what డౌన్ అయిపోయారు. నేను అనుకున్నా అబ్బా నో ఫియర్. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, నో ఫియర్ మంచిగా ఆడతారు ఈ టీం నుంచి అని. దూరంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు ఇక్కడ అద్దరు కొడుతున్నారు కదా. With the UMP, gonna get those finishes. వీళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లోజింగ్ చేసేస్తున్నారు. On the run. Nasser. No. Lovely. It's not gonna be good enough. It's Aura to delete the No fear ఇక్కడ మంచిగా చేస్తారు కదా దూరంకి వెళ్ళి. Elim Horror getting stuck in early on Miramar. 4 eliminations for the team. సో టీమ్ అలూలా వాళ్ళు ఎర్లీగా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. నిన్న యాక్చువల్లీ టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అవుతూ ఉండే తొందరగా. ఇప్పుడు టీమ్ యూఎల్ఏ వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ తీసుకున్నట్టుగా కనపడుతుంది. బ్రింటో డూడ్ అందరూ సెట్ అయినట్టుగానే కనపడుతున్నారు. ఐడియా వాళ్ళు టేబుల్ బాటమ్ లోనే ఉన్నారు. దే నీడ్ టు డూ సంథింగ్. టీమ్ 40 వాళ్ళు గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఆడినంత కనిపించట్లేదు కదా, ఇప్పుడు మిడ్ టేబుల్ లో ఉండిపోయారు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. నో ఫియర్ రొటేషన్ ఆల్రెడీ తను ముందే టీమ్ కి ఇట్లా సెపరేట్ గా ఉంటే కదా ప్రాపర్ యాంగిల్ కి వచ్చారు. అక్కడ టీమ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది. అండ్ వెంటనే అక్కడ నో ఫియర్ కూడా అక్కడ నుంచి యాంగిల్ తీసుకోవడం విచ్ వాస్ కూల్. ఫుల్ స్క్రీన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఇన్ our second channel guys. Full screen stream in our second channel name Lady Predator Gaming అంతే. Why org used more than M4 nowadays? Any reason in esports? Manodude actually దీన్ని మనం ఒక కంటెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా. I'll make a short video on this. In a 12 match set which is absolutely insane. గురించి ఒక షార్ట్ వీడియో చేస్తా. Yeah, absolutely. ఎల్లుండి అట్లా పోస్ట్ చేస్తా. నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫ్యూరియాకి మధ్య ఫైట్ అవుతుందంట. ఆల్రెడీ ఒక ప్లేయర్ చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి వీళ్ళు నాక్ చేశారు. ఫ్యూరియా సైలెన్స్ లార్డ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. యార్తో కొట్టలేకపోయారా? 2 షాట్స్, అది కూడా సైలెన్స్ 2 షాట్స్ లో కొట్టారు తెలుసా. కొన్ని ఇట్లా సింగిల్ షాట్ కే లార్డ్ ని చంపేశారు అన్నట్టుగా కూడా కాదు. బంటేసుకొని పైకి ఎక్కుతున్నారు. వెనకే ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. Is able to get the knock. Very crucial. Instant thirst as well.
ఓకే కూప్స్ ఒకవేళ పైకి వెళ్తే కొంచెం మంచి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ అయాలా కూడా పైకి వెళ్తున్నారు కూప్స్ వర్సెస్ అయాలా ఏమైతుందో లవ్లీ దట్స్ అ క్రేజీ రివెంజ్ అయిపోయింది అక్కడ Did tip him up a little bit. Coop's so good in the CQC though. Push it back and forth. Finds the end. Lovely. Coops did 1v2 కదా. He baited out so many of the shotgun shells. కానీ ఇంకా ఫినిషెస్ సెక్యూర్ చేసుకోలేదు చీఫ్ వస్తే కనుక రివైవ్ వచ్చేస్తుంది అయాలా కిల్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది టూ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఒక ప్లేయర్ ఆల్రెడీ స్పాట్ అయిపోయారు అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ రెఫ్ తీసుకుంటున్నారు ఒక గ్రెనేడ్ ఉంది కదా గ్రెనేడ్ ఒకవేళ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అయింది అంటే టూ ప్లేయర్స్ కి డౌన్ చేయొచ్చు దట్స్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్ గైస్ దట్స్ అ క్రేజీ గ్రెనేడ్ against Furia who took one of their players lovely grenade adi akkada what it feels like to be under the wrath of Coops turning his attention out now లాస్ట్ ప్లేయర్ ఉన్నారు ఇంకా టీమ్ ఫ్యూరియా నుంచి కనెక్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టమే అనిపిస్తుంది కష్టమని చెప్పడం తప్పైపోయింది తెలుసా నేను చెప్పానా మీకు ముందే శంకర్ దాదా బండి వేసుకొని వెళ్ళేటోళ్ళకి ఒక లెవెల్ ఉంటది ఆ లెవెల్ ఉందే అని కూప్స్ ఇక్కడ ప్రూవ్ చేశారు తెలుసా ఎంబీబీఎస్ FRCS చేశారు ఇక్కడ కూప్స్ he did 1v4 actually yeah 1v4 Aurora a little bit further afield in those Mikado hills in that last person headshot అయితే crazy తెలుసా ultimate అది they know how to move in because we did see a fairly hard east shift on this zone. Yeah, that eastern shift. Team Flash నుంచి కూడా ఒకటే ప్లేయర్ ఉన్నారంట. Moving here pretty quickly. Team 40 వాళ్ళకి Flash కి ఫైట్ జరిగినట్టుంది కదా. They are not in the zone just వీళ్ళకి 3 kills వచ్చినాయి. Team Flash లో ముగ్గురు ప్లేయర్స్ మిస్ అయ్యారు. Get their vehicles going, choosing for the buggy. All right, they're thank you Mohan dude. Yeah, thank you cheers dude. This next zone. Easy peasy. Teams that are not here yet. He made it actually. We're going to be looking at Nosham Red Force. They are all the way down in Los Leones. They're still in the blue zone here, so they're going to be one of the teams. Gameplay made that. They are cool, dude. They're cool. Hi gaming lover dude. Namaste. They are in 12th place right now. Godlike ki IDA ki madhya fight jarugutadi anukunta ippudu. With this zone shift like this, it definitely buys you a lot of time here. So the most important thing is ఉన్నారు వీళ్ళు very carefully. అయితే వీళ్ళ వెహికల్స్ వల్ల నాకు తెలిసి గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి ఇన్ఫో వెళ్ళిందో లేదో తెలియదు టియాన్బా నుంచి మైలో ఆడుతున్నారు హిస్ ప్లేయింగ్ గైస్ హిస్ ప్లేయింగ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇదే మనసులో కొట్టేసింది ఫైనలీ మన మైలో ఆడుతున్నారని తెలిసింది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కంట్రీ గేమ్ అందరినీ యునైట్ చేస్తుంది కదా ఏంటో అందరు మనకి బాగా తెలిసిన ప్లేయర్సే ఇట్లాగానే డైలీ చూస్తున్న ప్లేయర్సే అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నాము ఎమోషనల్ గా నేనైతే అట్లనే ఫీల్ అవుతున్నా డూడ్ ఇది 5th మ్యాచ్ డూడ్ ఇది మిస్టీరియస్ డూడ్ సీమ్స్ లైక్ ఎవ్రీవన్స్ ఓకే మైలో డూడ్ ఇంకా చాలా మంది సిక్ అయ్యారు డూడ్ వాళ్ళలో మైలో కూడా ఒక్కళ్ళు మైలో ఇప్పుడు హెల్త్ బాగానే ఉంది అందుకని ఆడుతున్నారు ఇది మాత్రం లవ్లీ మూమెంట్ అబ్బా క్రేజీ మూమెంట్ అసలు అంటే ఇక్కడ అయాలాకి నాక్ చేసి ఆ తర్వాత కింద చీఫ్ వచ్చి సైలెన్స్ కి రెవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక గ్రెనేడ్ వేసి అండ్ లాస్ట్ హెడ్ షాట్ ఏదైతే పడిందో ఆన్ పాయింట్ హెడ్ షాట్ అదైతే Yeah, great. Furia just didn't seem to understand how to complete against this high ground position. I'm not too sure what more they could have done there. Maybe just not engaged on that spot to begin with. But yeah, it's a little unfriendly. Next circle. Why everyone are going for kills? Not everyone, dude. Take us back down. Situation ni batti fight tiskunnaru ante. Keeps the hills to the southwest of water treatment. Hacienda all in play. And teams are going to start to crunch. Oh, Tianba ki S2G ki fighter to the southwest of water treatment. It's going to be tricky to navigate, and it looks like Tianba Eagle S2G నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. S2G find out just so Tianba వాళ్ళ కిల్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. S2G కూడా నిన్న కాస్త అగ్రెసివ్ గా ఉండడానికి ట్రై చేశారు 4th మ్యాచ్ లో అండ్ టియాన్బా అయితే నిన్న మంచి ఓపెనింగ్ ఉండే వాళ్ళకి 3rd పొజిషన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు పెద్ద పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఇవాళ టేబుల్ టాప్ లో ఉండాలి ఇవాళ డే ఉండేసరికి ఏ టీం అయినా సరే టేబుల్ టాప్ లో ఉండటానికే ట్రై చేస్తారు పక్కా ఎందుకంటే రేపు స్మాష్ రూల్ ఉంటది కాబట్టి ఏం చేసినా ఇవాళే చేయాలి zone it వచ్చింది put them in some different spots just in case the zone does shift. I mean, it is that road that they are sat right next to that is so difficult to cross right now for teams out on the northeast side, which is why you're seeing so many teams
committing down to this southwest edge, right? To being a little bit more uncomfortable, a little bit too close for comfort. IDA Don't have that major blockage. ఇంతకు ముందు ఐడియాకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ అవుతుందేమో అనుకున్నా కానీ ఐడియా వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వచ్చేసారు. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి ఒకే ఒక్క ప్లేయర్ ఉన్నారు. అరోరాకి 40కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. అరోరాలో ఆల్రెడీ ఒకరిని డౌన్ చేశారు. దీనివల్ల టీమ్ 40 వాళ్ళు 6th పొజిషన్ కి వచ్చారు. స్టెప్ అప్ అయ్యారు. ఓకే క్లోజ్ కూడా చేశారు. జియోల్ గ్రెనేడ్ ఎవరికైనా కనెక్ట్ అవుతుందా అని టెన్షన్ అవుతుంది. ఓ బాయ్ జైఫా లవ్లీ కనెక్షన్ కదా ఇక్కడ. ఐక్యూ ఏమో స్కారల్తో ఒకరిని కొట్టారు. ఇంకొక ప్లేయర్ డిఓకే దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వస్తుందా? Through the window, and Aurora ain't got nothing in the face. Grenade ke tan chadpoyaru akkada. Mark the start to their ascent. Very painful death idi. Very painful death. Wild here in Paris. But మొత్తానికైతే టీమ్ 40 వాళ్ళు ఇవాళ కంబ్యాక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. Look at their finishes. Stage 3 కి వచ్చేసరికి టోటల్ గా 6 finishes అంట వాళ్ళ దగ్గర. This is against Aurora, who has been crushing it here so far. So that's the 4th place. So Aurora down అయ్యారు కాబట్టి ఇప్పుడు ULF వాళ్ళు ఇంకా టీమ్ 40 వాళ్ళు స్టెప్ అప్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Oh yeah, that's exactly how you want to kick things off. And remember, as we said before, team NS వాళ్ళు 12th పొజిషన్ లో ఉన్నారు వీళ్ళు. కానీ నేను ఏమైనా కిల్ చోరీలో థర్డ్ పార్టీ ఇట్లాగా బలే చేశారు కదా వీళ్ళు. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఇలాంటివి ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో థర్డ్ పార్టీస్ అవి చేయడంలో మాత్రం మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళు. అయితే ఇక్కడ దగ్గరలోనే టీమ్ 40 వాళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు కదా. 40కి ఎన్ఎస్కి ఏమైనా ఫైట్ అవుతుందా అనిపిస్తుంది. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ గాడ్ లైక్ ఇద్దరు కొంచెం ప్యాసివ్ ఉన్నారు కానీ గాడ్ లైక్ ప్లేయర్ స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు. బయట స్ప్లిట్ విఐటి ఫుల్ ప్యాసివ్ అయిపోయారు. జోన్ కి వెళ్ళాలి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు. వైటాలిటీ హోరా నుంచి జిగల్ ఆల్రెడీ జోన్ లోపలికి వచ్చారు. మరి రొటేషన్ లో ఎటు వెళ్తారో తెలీదు. యాన్బా కూడా జోన్ బార్డర్ లోనే ఉన్నారు. యా ఎన్ఎస్కి ఇంకా 40కి మధ్య ఫైట్. ఫలక్ కి గ్రెనేడ్ ఏమైనా కనెక్ట్ అయితే కనుక తక్కువ హెచ్పి ఉంటే నాక్ అవుతారు అనుకున్నా కానీ లేకుండే. ఈ రెండు టీమ్స్ కూడా జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. చూడాలి హోరా వర్సెస్ గాడ్ లైక్ ఫైట్ అవుతుంది. సోమై ఇస్ డౌన్. వస్తుందో రాదో చూడాలి. Just to that bottom right side. రొటేషన్ లో క్లాష్ అయిపోయింది. అండ్ హోరా స్కై వచ్చేసి సౌమై కిల్ ని కన్ఫర్మ్ కూడా చేసుకున్నారు. ఎస్ పవర్ ని ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ లో కిల్ అయిపోయినా పర్లేదు కానీ ఇట్లా రొటేషన్స్ లో కిల్ అయిపోవటం ఇస్ లైక్ ఏంటో అంత కొంచెం ఏదో మనసులో పట్టదు కదా. I don't expect another fight between these two teams maybe for the next minute or so. Oh dear. There's grenade. Too bad grenade. That's traumatic grenade adi. That's a real bozo play right there coming through. Team Hora zone border ki vacharu. God like vallu velli oka compound aithe తీసుకున్నారు. He almost got away with it too. You know, Orangutan ఇంకా God like full passive గా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. 40కి NS కి మధ్య ఫైట్ ఇంకా అడ్వాన్స్ అవ్వట్లేదు. స్లోగా కంటిన్యూ అవుతుంది. మిరాంబర్లో థర్డ్ పార్టీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓపెన్ ఫైట్స్. యా స్టేజ్ 4 ఇప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది కదా డూడ్. ఎండ్ అయినప్పుడు మీరు అన్నట్టు థర్డ్ పార్టీస్ జరుగుతాయి. ఇంకా జోన్ కూడా క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది. ఓ టియాన్బా మైలు ఇస్ డౌన్ అంట. Shouldering that can opener. Vitality. To try and split the seams of Tianba's hold on the longhouse, but we know what Tianba can do. Tianba versus Vitality. మంచి హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ అవుతుంది. వాళ్ళ స్ట్రాటజీ చూడాలి. రైజీ ఇక్కడ బగ్గీ తీసుకుని వచ్చేసారు. రై రైమ్ అనుకుంటా. రై రై రారా అనే పాట ఉంటుంది కదా. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుందా? రైజీ గ్రెనేడ్. ఓ బాయ్ గుండు మీద వేసారు కదా డైరెక్ట్ గా గ్రెనేడ్. ఇంకొకరు కూడా డౌన్. టీమ్ కి అన్బా కొంచెం కష్టాల్లో కనపడుతుంది. వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇక పుష్ చేసేస్తారు ఆబ్వియస్లీ. ఎందుకంటే పైన ఇంకా మైలు ఒక్కలే ఉన్నారు కాబట్టి గ్రెనేడ్ కుక్ చేసి పట్టుకున్నారు. గుడ్ వన్. ఐ థింక్ రెవ్ ఇవ్వడం అయితే కష్టం, చాలా కష్టం ఇక్కడ. ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి చూడండి ఆపోజిట్ నుంచి. సో టియాన్బా ఈగల్ ఇక్కడ సైలెంట్ గా ఉండాలి. ఇంకా హీస్ లైక్ ఎట్లా అంటే నాకు ఆ టీమ్ కి సంబంధం లేదు అన్నట్టు ఉండిపోయారు ఇక్కడ. యాక్సెల్ గ్రెనేడ్ వల్ల ఇక్కడ మైలు ఇస్ డౌన్. ఇంకొక వైపు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి 6 కూడా నాక్ అయ్యారంట. యా
వైటాలిటీ ఫామ్ లోకి వచ్చారు అండ్ దట్ టీమ్ టియాన్బాని కొట్టడం అంటే క్రేజీ. బట్ ఈగల్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ అడ్మినో ఉన్నారు దగ్గరలో. అడ్మినోకి ఇక్కడ ఈగల్ ఉన్నట్టుగా ఏం ఇన్ఫో ఏం లేదు. ఎన్ఎస్ కి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. టియాన్బా ప్లేయర్ ఒకరిని అడ్మినో డౌన్ చేశారు, రైజీని కూడా డౌన్ చేశారు. And he was able to keep that momentum rolling with some big damn రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ కి ఒకటేసారి ఫైట్ జరుగుతుంది చూసారా. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఎలిమినేటెడ్ గైస్. ఒరాంగుటాన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడ రెవ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మన వాళ్ళకి ఫ్రాగ్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ అవ్వదు అప్పుడే. ఎడ్రెలెస్ వర్సెస్ అడ్మినో. And oh, nice shots there. They know exactly where he is. You say, oh, you think you have this down? Oh, that headshot. Lovely damage. I like some of that. So, oh, that looks like it is టియాన్బా ఈగల్ ని కూడా టేక్ డౌన్ చేశారు. సో దీంతో టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళ చేతిలో టీమ్ టియాన్బా వాళ్ళు కంప్లీట్లీ వైప్ అయిపోయారు. ఓ బై స్నైపర్ షాట్ ఆర్ వాట్. వైటాలిటీ రేజీ స్నైపర్ షాట్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ. అడ్మినోకి రెవ్ ఇచ్చే లోపే ఇక్కడ వైటాలిటీ నుంచి యాక్సిల్ వాళ్ళు వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. అడ్మినో ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారో అనిపిస్తుంది. దూరం నుంచి మన వాళ్ళు కవర్ ఇవ్వడానికి కూడా ఎవరు దగ్గరలో లేరు కాబట్టి ఈజీ ఫ్రాక్స్ అయిపోయాయి తెలుసా ఇవి. సౌమేద్ ఒకటి అడ్మినోది ఒకటి ఈజీ ఫ్రాక్స్ అయిపోయింది అసలు ఎనిమీస్ కి. After losing one earlier to Hora on that northwest edge. Oh, Tizzy, that's not good news. That's immediately flashed back to the southeast. NSTZ వచ్చేసి ఇక్కడ వెహికల్ నుంచి పడి తను నాక్ అయితే ఆ ఫినిష్ టీమ్ 40 వాళ్ళు తీసుకున్నారు. Change the game for you. And it works out here. చిన్న మిస్టేక్స్ కి పెద్ద పెద్ద పెనాల్టీస్ పడుతూ ఉంటాయి గేమ్ లో, అది చూసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు గాడ్ లైక్ ఓన్లీ 2 players ఉన్నారు, వైటాలిటీ 4 players. ఎస్ పవర్ మాన్యా అటువైపు అండ్ ఎంటైర్ వైటాలిటీ ఇటువైపు. ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారో చూడాలి. అండ్ ఐ థింక్ టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా వీళ్ళు ఇటు చూసుకోవట్లేదు. యా కంప్లీట్ ఫోకస్ అంతా టీమ్ ఈఏ పైననే ఉంది. ఇంకొక వైపు నుంచి టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇటు నుంచి పుష్ చేసేస్తున్నారు. యా వెహికల్ తీసుకొని ఛార్జింగ్ చేస్తున్నారు. Stage 5 circle starting to close. ఎస్ పవర్ అండ్ ఇంకా మాన్యా ఈ సిచువేషన్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారంటారా? కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఒకసారి. పుష్ చేస్తారా లేదా అనేది డౌట్ అవుతుంది నాకు. ఆలోచిస్తారా, పుష్ చేస్తారా? పుష్ చేస్తున్నారు. ఎస్ పవర్ అండ్ మాన్యా రెడీగా ఉండాలి. ఆల్రెడీ ఒక గ్రెనేడ్ కూడా కుక్ చేస్తున్నారు. ఓ బై లవ్లీ మాలీ బై ఎస్ పవర్. క్రేజీ. ఎంత లో హెచ్పి ఇంకొకరికి కూడా డౌన్ చేశారు. ఆపోజిట్ యాక్సెల్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్. క్రేజీ. ఎస్ పవర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ అన్లాక్ అవుతుంది. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. వన్ మోర్ మాలీ. క్రేజీ మాలీ తెలుసా, హై ఐక్యూ మాలీ అది, హై ఐక్యూ మాలీ అది. ఈ గ్యాప్ లో ఎస్ పవర్ హీల్ చేసుకుంటారు. రేజాక్ ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ లో హెచ్పి అండ్ హీస్ ఆన్ ఫైర్. ఎస్ పవర్ మాలీ రేజాక్ కి అంటుకుంది తెలుసా. దట్ ఈస్ ఎస్ పవర్ గైస్, దట్ ఈస్ ఎస్ పవర్. లవ్లీ లవ్లీ. నిన్నటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న మూమెంట్ ఇవాళ క్రియేట్ అయింది తెలుసా. ఈ మూమెంటం ని వీళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటది ఇవాళ. క్రేజీ ఫుల్. ఇంకా అంటే మన దాంట్లోంచి 2 players ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, 2 క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నాయని అన్నా కూడా ఏం పర్లేదు, ఎస్ పవర్ చూసుకుంటారు అన్నట్టుంది. లవ్లీ, సూపర్ సాటిస్ఫైయింగ్. Luxurious hair, sweeping it left and right with the shotgun shells ringing out in the ears of his enemies. ఓరాకి ఈకి ఫైట్ జరగొచ్చు. No idea what hit him. మీలు చూడాలి ఏం చేస్తారు. హోరా ఇప్పటికే 5 finishes ఉన్నాయి. ఈఏ వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ కిల్స్ అకౌంట్ అయితే ఓపెన్ చేయలేదు. టీమ్ గాడ్ లైక్ ఒక 140 meters అట్లాగా జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి, కానీ ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళాలి అని అంటే కొంచెం కష్టమే టీమ్ గాడ్ లైక్ కి. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి జోన్ లోపలికి వెళ్తారు అనేది. నిగ్మా గెలాక్సీకి ఐడియా ఇద్దరు ఒకటే కాంపౌండ్ లో ఉన్నారు. ఫైట్ మాత్రం స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఫ్లాష్ నుంచి సోలో ప్లేయర్ టాప్స్ ఇంకా సర్వైవ్ అవుతున్నారు. క్రేజీ match turns out. It's already been so hot here. Coops had a 1v4 earlier. They're sitting with 4 points on the edge of the circle. Zone pedda yemi hard chips kuda atlaga anta peddaga yem ibbandi petledu. It is like easy ga zone lopalki vachesar kada. XEY in the blue, and this one hurts. This is stage 6. This one's going to start chunking you down. So he's going to go ahead and get himself healed up, and yeah. No.
నాక్ చేస్తారు. You thought. ULF ప్లేయర్. Down he goes. సో దీంతో టీమ్ NS వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు అక్కడ. Happy to pick up the point there. They're now on to 6 eliminations. మిడ్ టేబుల్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఆడాలి. ఎస్ పవర్ ఇస్ డౌన్ అంట. ULF కెచ్ ఎస్ పవర్ కి డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ మాన్యా మాత్రమే ఆడాల్సి ఉంటుంది. మాన్యాని కూడా డౌన్ చేశారు. ULF ఎరెన్ గాడ్ లైక్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. రొటేషన్ చెప్పాను కదా కొంచెం కష్టం అని. A big jump in prize pool. సో టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టీమ్ గాడ్ లైక్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టోటల్గా 7 teams and 21 players ఉన్నారు. చూడాలి. They got their eyes set onto Ida, and it looks like Hoops does get caught though on the transition by Sky. రాఫ్ ఇక్కడ ఉన్నారు. But he should be able to get safe here. కానీ టీమ్ ఐడిఏ ఫుల్ టీమ్ ఉన్నారు కదా అక్కడ. వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడానికి కష్టమవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. కూప్స్ కి రివైవ్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్, ఎందుకంటే ఒకటే బిల్డింగ్ లోపల ఇదంతా జరుగుతుంది కాబట్టి. ఎంబ్రీని ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఎంబ్రీ కూడా రిప్లేస్మెంట్ ఏం చేయలేదు, ఎంబ్రీనే ఆడుతున్నారు ఇక్కడ. 4 థ్రైడ్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారంట. నిగ్మా గెలాక్సీ అందరూ బ్యాకప్ వచ్చేసారు. ఈ గ్యాప్ లో కూప్స్ కి రివైవ్ వచ్చేస్తుంది. లవ్లీ. కూప్స్ ని రెఫ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 1v4 ఎట్లా చేశారో చూసాం కదా. మంచి గన్ పవర్ ఉన్న అసెల్టర్ ని కాపాడుకోవడం ఇస్ లైక్ టీమ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. రైతా దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది, కానీ రాలేదు. నిగ్మా గెలాక్సీ 3 players, ఐడిఏ 4 players. ఒకళ్ళు ఫ్లాంక్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. ఒక ప్లేయర్ ఆల్రెడీ బగ్గి తీసుకొని ఫ్లాంక్ కి వెళ్ళిపోయారు. కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నా. ఫ్లాంక్ చేసిన ప్లేయర్ ఏం చేస్తున్నారు అసలు, ఎక్కడున్నారు? Could have been huger, but I think he just dropped the nade into the sand dune instead of. Flank చేశారు కానీ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళకి ఇక్కడ వీళ్ళు దొరకబట్టేలాగా ఫ్లాంక్ చేయలేదు. చేస్తున్నారు. రైతా చాలా లో HP. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ కి వచ్చారు. సాటర్న్ ఎంబ్రీకి డౌన్ చేశారు. రాఫ్ చాలా తక్కువ HP. డార్కిన్ ఐ థింక్ ఇక్కడ కొంచెం సర్వైవల్ పైన ఉండొచ్చు, కానీ అక్కడ ఆపోజిట్ నుంచి గ్రెనేడ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ రీటా ఒకవైపు, డార్కిన్ ఒకవైపు ఉన్నారు. పుష్ చేయట్లేదు నిగ్మా గెలాక్సీ. ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. పుష్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇప్పుడు పుష్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది. కొంచెంలో బచాయించారు ఇక్కడ రాఫ్. ఇప్పటికి రెండు సార్లు బచాయించారు. Oh goodness me. థర్డ్ పార్టీ కనెక్షన్స్ కదా ఇవి. ULF వాళ్ళ బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ టీమ్ ఐడియా ప్లేయర్స్ కి. With horror just a moment ago as well. Hot Jukes on that northern side, they got some really big openers with a couple of nades. Okay, రైతాకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యింది అనిపిస్తుంది. yes కనెక్ట్ అయింది. ఆల్రెడీ తక్కువ HP ఉండటంతో కూప్స్ గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. అండ్ డార్కిన్ ని కూడా డౌన్ చేస్తారా? నా సాడన్ ఇక్కడ డౌన్ అయ్యారు. లవ్లీ. లాస్ట్ ఫినిష్ తీసుకున్నారు. ఇంకా నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి ఒకరు నాక్ అయ్యారు కదా. రెవ్ వస్తుందా? రెవ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయినట్టుంది. ఎస్. సో నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి ఓన్లీ 2 players మాత్రమే బచాయించారు అక్కడ. ULF వర్సెస్ EA మధ్య ఫైట్. ULF నుంచి ఆల్రెడీ ఒకరు నాక్ అయి ఉన్నారు. గ్రెనేడ్ తో ఇక్కడ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకొక గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయిందంటే సోల్లెస్ ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోవచ్చు. ఒక కిల్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళకి, EA వాళ్ళకి. బట్ మీన్ వైల్ జోకర్ చూసారా, చిన్నగా పార్టీ అట్లా ఫ్లాంక్ చేస్తున్నారు. మీన్వైల్ స్కార్ఫేస్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి సోల్లెస్ కి రెఫ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి బ్యాకప్ ఇస్తారా లేకపోతే రొటేషన్? అపోనెంట్స్ పొజిషన్ ని రీచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇదే ఏరియాలో టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీ ప్లేయర్స్ కూడా క్లోజింగ్ చేస్తున్నారు. ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారు అంటే నా ప్రిడిక్షన్ టీమ్ EA వాళ్ళకి. EA మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. క్రేజీ మార్మన్ ఇక్కడ హీరో లెవెల్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఎరన్ కి మాలీ పడిపోయింది అబ్బా, లేకపోతే జోకర్ కి మంచిగా డ్యామేజ్ చేశారు. స్కార్ఫేస్ కూడా లో HP. కెచ్ ఇక్కడ డౌన్. సోల్లెస్ గ్రెనేడ్ కి మార్మన్ డౌన్ అయ్యారంట. పర్ఫెక్ట్ గ్రెనేడ్ బై టర్నీ. లవ్లీ గ్రెనేడ్. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఒక చెయ్యేసారు అనుకోండి థర్డ్ పార్టీకి. బట్ మొత్తానికి టీమ్ EA వాళ్ళకి 8 ఫినిషెస్ వచ్చాయి ఇక్కడ. సో ఫైనల్ జోన్ లో టీమ్ EA వర్సెస్ నిగ్మా గెలాక్సీ, EA అరేనా వర్సెస్ నిగ్మా గెలాక్సీ. కానీ EA వాళ్ళ దగ్గర మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది, ప్లేయర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది. నిగ్మా గెలాక్సీ ఇప్పటికే 9 ఫినిషెస్ చేశారు, కానీ ఓన్లీ 2 people ఉన్నారు.
He's already still got that split అయ్యారు చూడండి. that fire all the way from ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎటంటే మూవ్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళు చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయారు. మూవ్స్ మరి ఫస్ట్ జోన్ లో చేసిన 1v4 క్లచ్ లాంటివి ఇక్కడ ఏమైనా చేస్తారా ఫైనల్ జోన్ లో? ఈ క్లచ్లు కూడా తెలుసా అవసరమైనప్పుడు పడవు మన వర్షాల్లాగా. కానీ నిగ్మా గెలాక్సీని కొట్టేస్తారా అనిపిస్తుంది. వాట్ డు యు సే గైస్? నేను ఏమనుకుంటా అంటే ఈ పర్టికులర్ అంటే మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్, పొజిషన్ అడ్వాంటేజ్ ని బట్టి వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడతారా అనిపిస్తుంది. జోన్ కూడా నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళ సైడ్ నుంచే క్లోజ్ ఇన్ అయిపోతుంది. వాళ్ళ జోన్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు కవర్ చేయడానికి ఇటు ఇద్దరు అటు ఇద్దరు ప్లేయర్స్ మంచిగా యాక్చువల్లీ గేట్ కీప్ చేశారు. ఇక్కడ ఎక్దమ్ పక్కడ్బందీగా ప్లాన్ చేశారు. వీళ్ళిద్దరు 2 వెహికల్స్ తీసుకొని పోతా ఇప్పుడైతే వెళ్ళక్కర్లేదు, ఎందుకంటే జోన్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. 2 of these players now. Okay, yeah, Schweppes is going to move on over, play that mid range. I like that. You know, just better safe than sorry. Use your numbers advantage, use the blue zone, and E-Arena should have this lockdown. Yeah, that plane is very, very safe. Odds అన్ని కూడా నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళకి అగైనెస్ట్ గానే కనపడుతున్నాయి. ఈ వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫేవరబుల్ గా ఉంది. ఇలాంటి టైంలో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి అని అంటే ఫస్ట్ కొట్టాల్సింది క్లచ్. We've talked about it before. Only player here with a chance to get the third. యాక్చువల్లీ తిని ఇక్కడ నుంచి ఫ్లాంక్ చేద్దాం అనుకున్నారు, బండిని గుద్దుకొని ఆగిపోయినారా ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లా. The only player in the world with that opportunity. ఇప్పుడు పుష్ వచ్చేసింది జోకర్ దగ్గర నుంచి. కూప్స్ ఇస్ డౌన్. జోకర్ 1v2. That was crazy guys, that was crazy. ఈ అరేనా గ్రూప్ స్టేజెస్ ఆడేటప్పుడు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మ్యాచ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇవ్వాలనే పెద్ద ప్రాపర్ గా కనపడుతున్నారు వాళ్ళు. లాస్ట్ లో అంతసేపు వెయిట్ చేశారు కదా ఏమన్నా చేస్తారేమో అనుకుంటే జోకర్ పై ఇట్లా వచ్చి అట్లా వేసుకొని పోయారు. ఆ పేరులోనే ఏదో ఉంది, యాక్చువల్లీ ఆ పేరులోనే ఏదో ఉంది. Try and keep your numbers advantage. Then there's Coops Joker 1v2 clutch చేశారు అక్కడ. Cool. The flex out I think was probably okay, but was pretty bold and I liked it towards the end there for E-Arena. టీమ్ గాడ్లైక్ కి మంచి ఓపెనింగ్ దొరికింది ఈ మ్యాచ్ లో, కానీ కొంచెం సిచువేషన్ కి అటు అయిపోయింది అనుకోండి. We've seen them do that before in record-breaking fashion. I do not want a repeat of what happened for the rest of the not even ready తెలుసా అక్కడ సిచువేషన్ లో. Not even ready. జోకర్ రావడం టింగ్ మని కొట్టేయడం అట్లా ఈజీగా అయిపోయింది అక్కడ. Even further at the top of the tables and free and clear of a lot of players keeping synergy అరేనా వాళ్ళది కదా. yes actually ఎస్ పవర్ క్లచ్ అది చూపిస్తారు అనుకుంటా. చూద్దాం ఒకసారి. ఇండియా ప్రస్తుతానికైతే 14-15 పొజిషన్ లో ఉన్నారు. How did you decide to become a streamer? How did you convince your family and let you do it? Dude, actually నేను స్ట్రీమర్ అవ్వాలి అని అనుకోలేదు. This profession itself came to me. ఇప్పుడు లైఫ్ లో వేరే సిచ్యువేషన్ ఉంది అండ్ కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ మనల్ని చదివించేది ఎందుకు? జాబ్ చేసుకొని మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడతామనే కదా. అబ్బో ఈ ఇయరేనా లైక్ దే డిజర్వ్ అ గ్రూప్ పిక్చర్ యాక్చువల్లీ. పేరెంట్స్ మనల్ని చదివించేది చదువుకొని తర్వాత డబ్బులు సంపాదించి జాబ్ చేసుకొని బతుకుతామనే కదా. అదే థింగ్ నేను ఇప్పుడు గేమింగ్తో చేస్తా అని చెప్పాను. సో మై మామ్ ట్రీటెడ్ దిస్ లైక్ అ జాబ్. ఇది కూడా ఒక జాబ్ లాగానే ట్రీట్ చేశారు, కానీ ఆడుతూ పాడుతూ చేసే జాబ్ అనమాట. అట్లాగా ఫస్ట్ పొజిషన్లో టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే వెళ్తారో చూడాలి. ఓ థ్యాంక్ యూ లుకా మ్యాక్స్ డూడ్, థ్యాంక్ యూ. షేర్ చేస్తారా నాకు ఆ క్లిప్ ఏదైనా ఉంటే? తప్పకుండా కలెక్టర్ అవుతారు మేడం. యా నాని గారు ఆల్రెడీ కలెక్టర్ అయిపోయాను డూడ్. డైలీ మీ హార్ట్ కలెక్టర్ అయిపోయాను. హార్ట్ కలెక్టర్. ఎవరివైనా హార్ట్స్ కలెక్ట్ చేయకపోతే చెప్పండి, కిడ్నీ కలెక్ట్ చేస్తా. మొత్తానికి ఏదో ఒకటి అయితే కలెక్ట్ చేస్తా. ఇండియన్ టీం ఎప్పుడో మ్యాచ్. హర్ష గారు ఇండియన్ టీం మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి ఇవాళ రేపు కూడా. ఇండియన్ టీం మ్యాచెస్ ఉంటాయి, నిన్న కూడా జరిగాయి. ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ మిస్టేక్స్? మిస్టర్ అన్నోన్ డూడ్ నిన్న ఏమనిపించిందంటే దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ దేర్ న్యాచురల్ గేమ్ అనిపించింది నిన్న 4 మ్యాచెస్ అయిన తర్వాత. ఇవాళ స్టార్టింగ్ మ్యాచ్ కదా, ఇవాళకి ఇంకా ఏం చెప్పలేము డూడ్.
చూడాలి. చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పొచ్చు కదా, నిన్న 4 మ్యాచెస్ చూసారు కదా, నిన్న 4 మ్యాచెస్ చూసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది? టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇంకా గాడ్ లైక్ వాళ్ళు మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అనిపించిందా, లేకపోతే బ్యాడ్ లక్ వల్ల చచ్చిపోతున్నారు అనిపించిందా? నాకేమనిపించింది అని అంటే ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడట్లేదు అనిపించింది. టీమ్ ఒరాంగుటన్ యూజువల్ గా స్ట్రాటజిక్ గా ఆడతారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర స్ట్రాటజీ మిస్ అయినట్టు అనిపించింది. టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు అగ్రెసివ్ గా ఆడతారు, వాళ్ళ దగ్గర అగ్రెషన్ మిస్ అయింది అనిపించింది. మీరేమంటారు? న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే మిస్ అయింది. దిస్ ఇస్ మై స్టేట్మెంట్. నిన్నటి గేమ్ ప్లే కి మీకేం అనిపిస్తుంది ఒకసారి చెప్పండి. టీకే తేజ రూట్, నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీకు వాళ్ళ సౌండ్ తక్కువనే అయిపోతుంది నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా. బ్యాడ్ లక్ అండ్ స్ట్రాటజీ లేదు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఈ పదాన్ని వినలేదు. నేనే కనిపెట్టా కృష్ణ గారు. మీరు ఎందుకు వరల్డ్ కప్ కి వెళ్ళలేదు? క్రిష్ వ్లాగ్స్ డూడ్, ఆమె కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్. అంటే ఎట్లానంటే ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు ఒలింపిక్స్ లో ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అని అంటే ఏం ఆన్సర్ చెప్తాము? ఇది కూడా అంతే డూడ్. ఆమె ఎంటర్టైనర్, ఆమె కాంటెంట్ క్రియేటర్, ఆమె ఈ స్పోర్ట్స్ కమెంటేటర్, నాట్ ఎన్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. గేమ్ ఆడలేదు అంటారా అతను డూడ్? యా, వాట్స్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ గోల్ యాజ్ అ స్ట్రీమర్? Terus habis itu juga gimana apa harapan kamu kepada tim Vitality? Harapan saya untuk tim Vitality terakhir Indonesia mengangkat Piala Dunia di 2019. I just realized that I don't have any goal as a streamer. Mengangkat Piala Dunia kembali dan saya mensupport Vitality sangat-sangat dengan keras, dengan antusias yang besar bersama dengan viewers saya di live streaming. నా సబ్స్క్రైబర్స్ తిన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాము, తినని మేము ఫాలో చేస్తున్నాము అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడాలి డూడ్. గర్వపడాలి అంటే ఇప్పుడు అరే లేడీ ప్రెడేటర్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాము అంటే ఆ పర్సన్ కి క్లాస్ ఉంది అని అర్థం కావాలి, ఆ పర్సన్ కి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది అని అర్థం కావాలి. అట్లా అందుకని నేను క్లాస్ గా ఉండి ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అట్లాగా యూట్యూబ్ నుంచి ఎంత మనీ వస్తుంది? ఐపీఎస్ డూడ్, యూట్యూబ్ నుంచి నా ఖర్చులు ఎంత అయితే ఉన్నాయో అంతకంటే ఒక 30% తక్కువ డబ్బులు, 30% కూడా కాదు, 40-50% తక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి డూడ్. సేమ్ డైలాగ్ ఎస్టర్డే కూడా, సేమ్ డైలాగ్ కాదు, సేమ్ క్వశ్చన్ కి సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది కదా. వెన్ ఫైనల్స్ FINELES కాదు, FINALS. నేనే మర్చిపోయాను డూడ్ మీ వల్ల. ఓకే, టుడే ఓన్లీ ఫైనల్స్. థ్యాంక్ యూ శివ గారు. కృష్ణుడ్, నేను పోల్చుకోలేదు డూడ్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఎట్లా డూడ్ ఇంత లో ఐక్యూ అయితే? మేకప్ రెయిన్ తినండి ఎవరి సండే. గాడ్ లైక్ అట్లీస్ట్ షుడ్ ట్రై పొజిషన్ పాయింట్స్. గాడ్ లైక్ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడితే సరిపోతుంది తెలుసా, న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడితే సరిపోతుంది. ఇంగ్లీష్ రాదు, చంపించి కొడతా చింటూ. So thank you so much for joining us in this interview. Enjoy the rest of your experience here. We'll check back in with you on Sunday. Back to you guys. హాయ్ కృష్ణుడ్, మీ ఉద్దేశం యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే డబ్బులు తక్కువనా, మీరు పెట్టే ఖర్చులు ఎక్కువనా? బేసికలీ నన్ను ఇంట్లో చాలా గారాబంగా పెంచారు అండ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ అ గుడ్ ఫ్యామిలీ. సో అంటే బాగా ప్రేమగా చూసుకునే ఫ్యామిలీ నుంచి ఫస్ట్ గ్రాండ్ డాటర్ని, నేను ఫస్ట్ డాటర్ని. సో ఎట్లా అంటే ప్రిన్సెస్ లాగా పెంచారు, క్వీన్ లాగానే పెంచారు నన్ను. ఖర్చుల గురించే కాదులే కానీ యూట్యూబ్ కోసం నేను ఎంత అయితే పెడుతున్నానో అంతలో 50% వస్తుంది నాకు. మెయిన్ మిస్టేక్, రొటేషన్లో సెపరేట్ మ్యాన్ పవర్ లాస్ అవుతున్నారు కదా. ఇవాళ కూడా అదే కంటిన్యూ అయింది. ఇవాళ ఎస్పెషల్లీ ఓపెనింగ్లో అట్లా జరగడం టూ బ్యాడ్ అనిపించింది. క్లచ్ ఎక్కడ జరిగిందో ఒక్కసారి జస్ట్ లెట్ మీ చెక్ గైస్. ఇవాళ ఈ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అయితే సోంబాబుది అడ్మినోది కదా, తెలుసు ఊరికేనే పోయాయి తెలుసా. First to face round, two players. Yeah, this is the movement actually. Federales leads the charge into the position. S-Power first. Federales and ఇంకా రైజాక్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు. మాలీ, S-Power మాలీ వాస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్. అండ్ వెంటనే ఇంకా ఇక్కడ రైజీకి కూడా డౌన్ చేశారు, that was crazy. తర్వాత మళ్ళీ యాక్సెల్ కి కూడా డౌన్ చేశారు. ఎంత తక్కువ హెచ్పి చూసారా. ఈ మాలీ మాత్రం లిటరలీ 999 ప్లస్ ఐక్యూ మాలీ అది. అండ్ ఆ మాలీ అంటుకుపోయింది తెలుసా లాస్ట్ పర్సన్ రైజాక్ కి. అయిపోయింది అంతే.
Ascendancy coming through for Godlike on the north. Like crazy movement అది. Charge into. అంటే గ్రెనేడ్స్ మాలీలో అందరి బ్యాక్ లో ఉంటాయి కానీ ఏ టైంలో వెయ్యాలి అనే టైమింగ్ ఫాలో చేశారు ఇక్కడ ఎస్ పవర్. గైస్ దీన్ని మనం ఒక చిన్న బ్రేక్ డౌన్ చేద్దాం. సో థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వైటాలిటీ వాళ్ళు గాడ్ లైక్ పైనకి పుష్ చేశారు. వైటాలిటీ 4 people ఉన్నారు, గాడ్ లైక్ 2 మాత్రమే ఉన్నారు. గ్రెనేడ్స్ అందరి దగ్గర ఉంటాయి కానీ ఎస్ పవర్ ఇదాన్ని ఎప్పుడు వాడాలి ఎలా వాడాలో అట్లా వాడారు. సో ఇక్కడ వైటాలిటీ వాళ్ళు పుష్ చేస్తున్నారని తెలిసి అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, హారతిస్తాం కదా మనం, బేసికలీ దట్స్ అవర్ సంప్రదాయం. హీ డిడ్ దట్ ఓన్లీ. మాలీ వేసారు ఇక్కడ, వెయ్యంగానే ఫెడరలస్ కి అంటుకుపోయింది. ఫెడరలస్ అంటే ఎవరు అనుకున్నారు, ఇట్లా ఫ్లిక్ 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 కొట్టారు చూడండి, డే 1 ఎప్పుడో అతనే. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి అదే మాలీ ఎస్ పవర్ కూడా అంటించుకున్నారు. అంటే నమస్కారానికి నమస్కారం సంస్కారం కదా, అందుకని మాలీ వేసి అంటించుకున్నారు అన్నట్టు వేస్ట్ అవ్వకుండా. బట్ ఆ లో హెచ్పిలోనే రేజీకి కూడా డౌన్ చేశారు. ఈ మూమెంట్ భలే ఉంది తెలుసా. అండ్ తర్వాత యాక్సెల్ అండ్ ఇంకా రేజాకి వీళ్ళిద్దరు ఉండిపోయారు. అగో లోపలికి ఎల్లుడుతోనే యాక్సెల్ కి గుండు మీద వేసేసరికి యాక్సెల్ కింద పడిపోయినారు. ఇప్పుడు 999+ IQ యాక్టివేట్ అవుతుంది. అగో అట్నుంచే వస్తారు ఎనిమి అని ప్రిడిక్ట్ చేసి అటువైపు మళ్ళీ ఇంకొకసారి హారతిచ్చారు. పాపం రేజాకి తెలియదు కదా ఇక్కడ మంటలు ఉన్నాయని చెప్పి వచ్చారు, మంటలు అంటించుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడికి వచ్చారు, అప్పటికి ఇంకా మంటలు ఆరలేదు అన్నట్టు అయిపోయింది. పాపం కిటికీలోంచి దుంకినప్పుడు గుండ్రాలాగా ఉండే, తర్వాత పెట్టయిపోయారు, పొగలు వచ్చినాయి. లవ్లీ, క్రేజీ అసలు. Ascendancy coming through for Godlike on the north Lovely. side. Vitality, they thought they'd taken enough. Some of the other teams, 4 tries versus Aurora. Yes. We gotta mention that because it was so quick and then Doc with them. We're not going to talk about Aurora. We're not going to talk about it. If you see in that clutch, Manya coming slow motion. In the hillside. IGL knows actually. Making their rotate. When to put finger, IGL knows actually. ఎస్ పవర్ చూసుకుంటారు మధ్యలో మనం ఎందుకు వేలు పెట్టి కెలకడం అని చెప్పి he was just spectating. Following up with the fight, they're pacing to what we want to see. So it's very Manoj dude, Akka, can you sing a song for subscribers? If not, what special thing you do for us? Doing watch party, this is a special thing. Contention was going on. Nongjim Red Bulls was sort of running up the eastern side, so Power doing powerful things. Yes. There wasn't much cover for them. ఇందుకే తెలుసా టీమ్ ఇండియా వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇస్తారా అని అడిగితే కంబ్యాక్ ఇస్తారని పక్కా చెప్పేస్తా తెలుసా కాన్ఫిడెంట్ గా, ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి అంత పొటెన్షియల్ ఉంది, కాకపోతే ఎందుకనో తెలీదు ఆ మొమెంటం అనేది క్రియేట్ అవ్వట్లేదు అంతే. థ్యాంక్ యూ స్టైలిష్ డూడ్. వాట్ టైమ్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్? సూన్ dude. Supporting his teammates really well, and the whole squad is just looking very Muni different garu from yesterday into today. They're looking dude, actually you can share that to me in my Instagram. Overall standings వచ్చేసింది guys. టీమ్ ఇయర్ అయిన వాళ్ళు 68 points తో టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. 44 kills అంట వాళ్ళకి. ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ ఏమో 24, 44 kill points. లవ్లీ కదా. నిగ్మా గెలాక్సీ సెకండ్ పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోయింది, 59 points ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అండ్ టియాన్బా థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. 4th పొజిషన్ లో ULF, 5th పొజిషన్ లో అరోరా, 6th పొజిషన్ లో 40. టీమ్ వైటాలిటీ వచ్చేసి 7th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఫ్లాష్ వచ్చేసి 8th పొజిషన్ లో అంట. సో టాప్ 2 టీమ్స్ కి పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ కొంచెం తక్కువనే ఉంది, ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు. వెరాజ్ ఇందాక కొట్టిన 1v4 క్లచ్ తో టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు 14th పొజిషన్ నుంచి 13th పొజిషన్ కి వచ్చారు. ఒక స్టెప్ అప్ అయితే చేశారు అనుకోండి. ర్యాంగుటాన్ అదే పొజిషన్, కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ టేబుల్ బాటమ్ అయిపోయింది. అది చూడాలి ఏం చేస్తారో. They're not the only ones. No. The exact same thing. They did the exact same thing here. సిద్ధు dude, Hopefully they don't do it again. Aura through that game, but I did like the aggressive. మీరు బ్యాంగిల్స్ వేసుకున్న రోజు వస్తుంది, డోంట్ వరీ. I'm hoping that it's going to continue on here. Let's see what's going to be happening on this. ఆడితే సరిపోతుంది కదా. యా మానవ్ dude. Hot juice. John, మన వ్లాగ్స్ మన వ్లాగ్స్ డూడ్, మన వాళ్ళు న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడితే సరిపోతుంది అబ్బా, అంతకు మించి ఎక్కువ కూడా ఏం చేయక్కర్లేదు. ఫైనల్స్ నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది డూడ్. ఎస్ పవర్ సూపర్ క్లచ్, జస్ట్ లవ్ ఇట్, అల్టిమేట్ అసలు.
Oh yeah, we've got our second Miramar today, of which we're going to next match start అయిపోతది over the course of today. We're going to end on 12 matches played. Hi Exo dude, what's up? Next match 5 minutes లో స్టార్ట్ అయిపోతది. A lot to మన వాళ్ళ IQ clutch కి మంచి సాంగ్ వేసుకోవాలి. ఈ సాంగ్స్ ఏంటప్పా? That smash boundary is going to be so far away from everybody else. Yeah. It's not even going to be worth thinking about. బిజినెస్ లవర్ డూడ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏం కంటెంట్, ఆ కంటెంట్ కి రిలేటెడ్ మీ కమెంట్ పెట్టారా లేదా అది చూడండి డూడ్. ఐక్యూ లేకుండా మళ్ళీ ప్రొటెస్ట్లు చేసినారు అనుకోండి, వేస్తారు, ఏడేయాలో ఆడేస్తారు. టీకే, సో లెట్స్ స్టిక్ టు ద కంటెంట్. ఎనీ ఛాన్స్ ఇండియన్ టీమ్స్ విల్ బి టాప్ 3? డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ డూడ్. That's for sure. First place. VIT వాళ్ళు వచ్చారు చదపోయారు. యా. So a lot of money is on the line here, folks. Akka, if we hit 100k subscribers, what will you do for us? Manoj dude, I'll hit you dude. Yeah, you hitting 100k for me, I hitting you dude. Hitki hitte dude, correct? Okay? లేకుంటే చెప్పండి, అది కూడా సరిపోదు అని అంటే కనుక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క హిట్ ఇస్తా మీకు, ఎస్పెషల్లీ మీకు ఒక హిట్ గిఫ్ట్ చేస్తా. బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ లో ప్రెసెంట్ ఇండియా, నాట్ రియలీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్, కమ్బ్యాక్ చేయొచ్చు డూడ్, నమ్మకం ఏం పోవట్లేదు నాకు, మీరు కూడా పోగొట్టుకోకండి, జస్ట్ వెయిట్ చేయాలి అంతే. Let's get things going. Yeah, let's see. Yesterday what happened, I have already posted highlights actually. Can you please check that dude? And this is going to be that second Miramar match. So after this one, ఈ అరేనా వాళ్ళకి సందీప్ dude, నా టీమ్ ఇండియా వాళ్ళకి కావాలి చికెన్ డిన్నర్. crazy change of pace. Top players so far, you can see Milu right there, 3,000 damage. What a day this guy had yesterday, man. Everything considered, this guy is an absolute. ఇంకా డప్పులు స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ, డప్పుల్. Where Tianbo will end up, all these teams, so many big names, so many top squads. Igma Galaxy వాళ్ళు ఇటు వెళ్తున్నారు. NS వాళ్ళ పొజిషన్ చూసారా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ జోన్ వచ్చింది లాస్ట్ మ్యాచ్ లో లాగానే. ఈసారి ఏదైనా సడన్ గా హార్డ్ షిఫ్ట్స్ అట్లా ఏమన్నా వస్తే చూడాలి ఏం జరుగుతుందో. గాడ్ లైక్ ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ల్యాండ్ అవుతా ఉన్నారు. They're close. It was kind of only really one map where fourth right. టెన్షన్ వస్తుంది ఏంటంటే గాడ్ లైక్ కి ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకి ఇక్కడ క్లాష్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది, చూడాలి. లాస్ట్ జోన్ లో ఒరాంగుటాన్, గాడ్ లైక్, టియాన్బా, ఈఏ, ఓ బాగుంటుంది కాంబినేషన్, బాగుంటుంది. Ning dude, can you please check the title? Points right at the start of the match. That's a good. How many teams representing India? 2 teams. బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టాను, మీకు డౌట్స్ వస్తాయని తెలిసే ఒకసారి అది చూడండి. ఒకవేళ అది చూసిన తర్వాత ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కమెంట్స్ లో చెప్పండి. ఠీకే, బేసిక్ డీటెయిల్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో చెక్ చేయండి ఒకసారి, మీకు కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. టెన్షన్ పవన్ డూడ్ ఇవ్వాలే ఇలా అనుకుంటే రేపు ఇంకా టెన్షన్ పెరుగుతుంది, ఎలా తట్టుకుంటారో ఏంటో. So they're going to be very, very well kitted. They've made some great plays this tournament so far. And yeah, you know, we were talking about them in Aaron Gale. ఫస్ట్ ప్లేట్ ఎవరు తీయలేదు, కిల్స్ ఇంకా ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. You know what I'm saying? And it's not easy to win a hot drop and keep everybody up. EA versus 40, IQ is down. IQ ఫినిష్ ని కన్ఫర్మ్ కూడా చేసుకున్నారు జోకర్ ఇక్కడ. ఫైట్ తీసుకుని ఒక ప్లేయర్ ని కోల్పోతే బానే ఉంటది, కానీ రొటేషన్స్ లో పోతా ఉంటారు చూడండి, అది వెరీ బ్యాడ్ థింగ్. అది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే fourth rise to be losing a player like that, that's a little bit careless, I think, in my book. yes, a little bit careless thing అన్నట్టే అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ. IPL చూస్తున్న ఫీల్ వస్తుందా? ఓ యా man, ఈ arena ఏంటి చింటూ అర్థం కాలే. looking on over. Oh, hi Ruthless Karu, welcome to the stream and thanks for your support. Yes, it does. Let's go Team India, guys. Let's go Team India. 69 points on top of leaderboard. Jonathan is not playing and only just beginning.
that smash point threshold is going to be where it's at. Jonathan ki ఒక ఎక్స్ట్రా పానీపూరి పెట్టలేదు dude, అందుకని అల్గి ఆడనన్నారంట. ప్రెసెంట్ మ్యాచ్ లో బిజినెస్ లవర్ డూడ్, ప్రెసెంట్ మ్యాచ్ లో కాదు, రేపటి వరకు టీం ఇండియా ఉంటది. గాట్ లైక్ ఒరాంగుటాన్ అని చెప్తున్నా కదా, అవి రెండు ఇండియన్ టీమ్సే. That's going to be Nongshim Red Force, and that was just earlier this year at the PUBG Mobile Macau Invitational. It was, I believe, Furia that was on top with the most points, but Nongshim Red Force won that final game just by the skin of their teeth, and that automatically made them the champions. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటారు, ఎందుకంటే పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈయని క్రాస్ చేయడానికి దే విల్ ట్రై దే లెవెల్ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ. So a really nice ending for them there, but that's that fairy tale not really converting over to Paris, unfortunately, for Nongshim Red Force. At the moment they're in Orangutan ఇంకా గాడ్ లైక్ అయితే కొంచెం ఫామ్ లోకి వచ్చారు లాస్ట్ మ్యాచ్ ఎస్పవర్ చేసిన క్లచ్ తో, కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారో చూడాలి. Yes they do. They gotta make sure that they just stay secure. మళ్ళీ కొత్త స్టోరీ జానీ మీద. యా సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడిగితే ఆన్సర్ మార్చి చెప్పాలి పాప, అడిగిన వాళ్ళతో ఆడుకోవాలి పాప అన్నారు ఒక పెద్ద ఆయన. అందుకని 13th place. We haven't even reached the halfway point of this tourney though, so they still got plenty of time to bounce back. But if they want to win this thing, they're already kind of burned. Team India condition 13th and 15th position లో ఉన్నారు dude. Got like 13th position లో, Orangutan 15th position లో. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. I mean, we've seen this team. Thank you Pawan dude. Break a PUBG Mobile record. Smash rule వంశీ గారు, స్మాష్ రూల్ ఇస్ సింపుల్. 12th మ్యాచ్ అయ్యేసరికి టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ పాయింట్స్ కి 10 పాయింట్స్ కలిపి ఒక థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ తీస్తారు. 13th మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి ఏ టీం అయితే థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యి దాని సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుందో వాళ్ళు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దర్ పాయింట్స్ కప్ కొట్టేస్తారు. సింపుల్. But then they weren't able to do much. Do you have moderation to control scrap comments? Kushi dude, being a content creator, To make it straight to the grand final. Sure. I started converting every scrap into content dude, Now they've started so that they'll spend some time in my chat. going. I do reply in my sarcastic way. They do spend some time here, they do give me some watch party. వా బై వా, The one that we saw in Rondo. ఖచ్చితంగా ఈ పని ఎవరు చేసి ఉంటారు, సోంబాబు చేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. గెస్ట్ చేసి కమెంట్స్ లో పెట్టండి. And we got to be honest too. క్లాసిక్స్ లో మనమే కార్లు ఎత్తేస్తాము, అటేస్తాము, ఇటేస్తాము అనుకుంటే చెట్టుకి అతికిచ్చినారు కదా తొండ లెక్క. So నార్మల్ ఫా కాదు అది. barely make it in. ఐ సస్పెక్ట్ కి సోమయ్య అట్లా చేశారు అనుకుంటున్నాను నేను. You know, for all the Wolves fans out there, they're గాడ్ లైక్ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. but for అంటే ఇఫ్ ఎస్పవర్ అలోన్ క్యాన్ డూ 1v4 క్లచ్, ఎంటైర్ టీమ్ గాడ్ లైక్ అందరు కలిపి ఉంటే ఇంకా గట్టికి కొట్టొచ్చు కదా. లాస్ట్ మ్యాచ్ కి ఈ మ్యాచ్ కి కంపేర్ చేస్తే కొంచెం శాంతి ఇచ్చారు అందరు కూడా, ఫుల్ స్ట్రాటజిక్ గా పోతున్నారు అందరూ. సో ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఏమైనా రొటేషనల్ ఫైట్స్ ఏమైనా జరిగితే జరగచ్చు, కానీ స్టేజ్ 4 ఎండింగ్ వరకు కూడా సాలిడ్ ఫైట్స్ అయితే జరగవు అనుకుంటున్నాను. ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ డ్రైవర్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఛాన్స్ ఉందా? పక్కా ఛాన్స్ ఉంది డూడ్, ఛాన్స్ ఉంది ఇండియన్ టీమ్స్ కి. team after team after team as a full squad and just picking them apart little by little. నింక్ డూడ్, ఆ రెండింటి ఫుల్ ఫామ్స్ చెప్పండి డూడ్, దాన్ని బట్టే మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. You mind thinking forwards? We saw some monumental plays in that last game. What is the most dangerous team? Yashwant dude. There's no team like that actually. Going to be difficult. ఎందుకంటే వాళ్ళ డేంజరస్ గేమ్ ప్లే లో కన్సిస్టెన్సీ ఉండట్లేదు ఎవరిది కూడా. వాళ్ళు కొడుతున్నారు, నెక్స్ట్ టీమ్ లో ఇంకొకరు కొడుతున్నారు, అట్లాగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. హౌ గాడ్ లైక్ షుడ్ ప్లే ఇన్ నెక్స్ట్ మ్యాచెస్, ప్లే సేఫ్ ఫర్ పొజిషనల్ పాయింట్స్. దే షుడ్ ప్లే దేర్ న్యాచురల్ గేమ్ స్టైల్, సింపుల్ అంతే. ఈఏ ఇస్ బ్యాక్ ఇన్ టు గేమ్ లిస్ట్. యా, బట్ ఫస్ట్ డే చూసాం చూడండి మనం, ఈఏ దెయ్యం పట్టినట్టు ఆడారు కదా, అట్లా అయితే లేదు ఇప్పుడు.
ఎన్ఎస్ వాళ్ళు చాలా లేట్ రొటేషన్ చేస్తున్నారు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర నుంచి జోన్ లోపల ఎంటర్ అవుతారు. బట్ హోరాకి యుఎల్ఏ హోరా లాస్ట్ టైం చేసిన రొటేషనే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. యుఎల్ఏకి లూలా వాళ్ళకి హోరాకి ఫైట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. రాంగుటాన్, థియాన్బా, ఈఏ, యుఎల్ఎఫ్, S2G వీళ్ళలో ఎవరికి ఫైట్ అవుతుంది అనేది చెప్పలేం తెలుసా, అస్సలు చెప్పలేం. అరోరాకి ఫ్యూరియాకి ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. డిఓకే వచ్చేసి చీఫ్ కి నాక్ చేశారు. కూప్స్ ఆ ఫినిష్ ని కన్ఫర్మ్ కూడా చేశారు. లవ్లీ, కూప్స్ ఇస్ సచ్ అ సేవియర్. లాస్ట్ టైం సేమ్ ప్లేస్, ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఇట్లాగా హైట్ లోనే ఉండి కూప్స్ కి చిన్న ప్లేస్ లో ఆనవన్నట్టు హైటే ఉండాలి యాక్చువల్లీ. Yeah, that's Miramar for you. This is best time for India. Best time for India. What do you mean? Jonathan is not playing in this team, dude. Possible, but just sometimes there can be that one guy there waiting for you. You can see Godlike getting peppered up from Lost, and all these players just ridiculously good at shooting people out of vehicles. And Jiggle, Aura, I heard the crowd pop off. Jiggle, Aura ki ULA ki fight. యుఎల్ఏ ఒక క్యాజువాలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఎటుపోతారో చూడాలి. టోటల్ 16 టీమ్స్ అండ్ 61 ప్లేయర్స్ ఇంకా మనకు కనపడుతున్నారు. పవన్ డూడ్ ఏం డైలాగ్ ఉంది సరే మళ్ళీ చెప్తారా? విచ్ టీమ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ అదర్ దాన్ ఒరాంగుటాన్ అండ్ గాడ్ లైక్? ఎవ్రీ టీమ్ డూడ్ యాక్చువల్లీ. ఓ వైటాలిటీ ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్ జరిగింది. ఫ్లాష్ లో ఆల్రెడీ ఒక కిల్ చేశారు టాప్స్ ని. టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 33 పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ కి 69 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వైటాలిటీ వాళ్ళు గట్టిగా చికెన్ కోసం అట్లా ట్రై చేస్తారు. ఇంకా ఇవాళ ఎక్కువ ఫోకస్ అందరు కూడా చికెన్స్ పైన పెడతారు. గట్టిగా ఫినిషెస్ కూడా కావాలి అనుకోండి. ఇంకా గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయిందా? యా, లవ్లీ గ్రెనేడా స్కార్ఫేస్ దగ్గర నుంచి. అరోరా ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ని కూడా ఈజీగానే ఇక్కడ పిక్ చేసుకుంటారు. ఆపోజిట్ లో ఐడియా వాళ్ళు కూడా కనపడుతున్నారు. వాళ్ళు కూడా స్ప్రే కనెక్ట్ చేస్తున్నారా? అండ్ ఇంకా టీమ్ హోరా వాళ్ళు కూడా ఇటు వచ్చేసారు. లవ్లీ స్కార్ఫేస్ కి 2 ఫినిషెస్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ గ్రెనేడ్ ఎలిమినేషన్ కూడా స్కార్ఫేస్ దే అంట. హోరా ఐడియే వీళ్ళందరూ ఒకటే కాంపౌండ్ లో ఉన్నారు. I'm feeling like they're fairly safe. This next circle might put more pressure on them, but being as central as ULF, IDA, Team EA, God like వాళ్ళు కూడా అక్కడ నుంచే రొటేషన్ తీసుకుంటూ సౌమ్య వెళ్తున్నారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో లాగా రొటేషన్ లో మాత్రం పోకూడదు ప్లీజ్. జోన్ మాత్రం కంప్లీట్ గా హోరా వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా వచ్చింది. S2G దగ్గర కూడా ఒక మంచి కాంపౌండే ఉంది. జోన్ లోపల ఉన్న మాక్సిమం కాంపౌండ్స్ అన్ని కాంపౌండ్స్ హోల్డ్ అయిపోయాయి చెప్పాలంటే. లేట్ రొటేషన్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సౌమ్య అటు ఇటు చేసి నాకు తెలిసి రొటేషన్ లోనే ఎక్కడ పడిపోతారని డౌట్ అవుతుంది నాకు. హోరా స్లీపీ ఒకరికి డౌన్ చేశారు. టియాన్బా వాళ్ళు పుష్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ULF పైనకి. ఈగల్ ఇస్ హియర్. ఎరెన్ కిల్ తీసుకుంటారు అనిపిస్తుంది. ఈగల్ ఇస్ డౌన్. మైలు కూడా డౌన్. యూజిన్ కొట్టాలి ఇక్కడ. సోల్లెస్ లో HP. ఓ వై సోల్లెస్ ని చూసారా అసలు? జస్ట్ రాకింగ్. ఇటువైపు కెచ్ కొట్టేసారి అనిపిస్తుంది. యా క్యూజీ బాయ్ స్మోక్ లో మాత్రం చాలా వరకు తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేశారు. టీమ్ టియాన్బా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ టీమ్ ULF వాళ్ళు ఇంత మంచిగా హ్యాండిల్ చేస్తారని. ఎస్పెషల్లీ సోల్లెస్ అయితే వచ్చుడుతోనే వాళ్ళ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ కి కొట్టేశారు. దానివల్ల మంచిగా బెనిఫిట్ అయిపోయింది వాళ్ళకి. టీమ్ హోరా స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు చూసారా? 2 హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ని కూడా హోల్డ్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. గుడ్ వన్. ULF వాళ్ళకి 7 ఫినిషెస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు 3rd పొజిషన్ లో ఉన్నారు. పొజిషన్ పాయింట్స్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేశారని అంటే ULF వాళ్ళు ఈజీగా నిగ్మా గెలాక్సీని క్రాస్ చేసేస్తారు.
ఏం చేసినా సరే ఇవాళ డే క్లోజ్ అయ్యేసరికి ఎట్లా అంటే టేబుల్ టాప్ కి దగ్గరలోనే ఉండాలి. రేపు స్మాష్ రూల్ ఉంటుంది కాబట్టి. హోరాకి ఫ్యూరియాకి మధ్య ఫైట్ అంట. వైటాలిటీ వర్సెస్ యుఎల్ఏ ఫైట్. ఫెడరాలిస్ పొజిషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. హై గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది అక్కడ తనకి. కానీ యుఎల్ఏ వాళ్ళు కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇక్కడ ఫైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రోబల్స్ యాక్సెల్ కొంచెంలో ఎస్కేప్ అయ్యారు. ఫెడరాలిస్ టీమ్ తో పాటు అసెంబ్ల్ అవుతున్నారు. S2G కూడా ఇటువైపుకే వస్తున్నారు. రొటేషన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రొటేషన్. సోల్లెస్ ఉచ్చుడుతోనే అసలు క్రేజీ 2 నాక్స్ తెలుసా. ఈగల్ కి మైలుకి టింగ్ మనీ డౌన్ చేస్తారు. అండ్ ఆ తర్వాత కూడా తక్కువ హెచ్పితో హీ వాస్ లైక్ 1v3 యాక్చువల్లీ అది. Okay, we're back in with Alora. This is Vitality, one over the top. Looking for another as well. There are 3 players alive. అబ్బా ఫెడరలిస్ట్ డౌన్ అయిపోయారు ఇక్కడ. Damage pouring back over towards Vitality as Razy now and Axel have to step into the fight to try and keep this one going. Y4 కి చాలా తక్కువ హెచ్పి ఉంది కాబట్టి కొంచెం హీల్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అక్కడ. Kamikaze Solke. ఫెడరాలిస్ట్ ఫినిష్ ఈజీగా యుఎల్ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ పిక్ చేసుకుంటారు అనిపిస్తుంది. మేబీ ఫెడరాలిస్ట్ ఇక్కడ నాక్ అయినట్టు వాళ్ళకి ఇన్ఫో లేదా ఏంటి. సో వైటాలిటీ శాండ్విచ్ అయిపోయినట్టుగానే ఉన్నారు. 2 పీపుల్. ఫెడరాలిస్ కి అయితే రివైవ్ ఎట్లాగూ రాదు. S2G ఇక్కడ వచ్చి శాండ్విచ్ క్రియేట్ చేశారు. వైటాలిటీ ఇక్కడ నుంచి డ్రా అయిపోతున్నారు. వాళ్ళ ఫైట్ నుంచి ఇక్కడ విత్డ్రా చేసుకున్నారు. 2 మ్యాన్ పవర్ ఉన్నారు కాబట్టి దట్స్ అ గుడ్ డెసిషన్ అనుకోండి. కానీ ఇక్కడ S2G కి వీళ్ళకి ఫైట్ అవుతుంది. ర్యాంగుటాన్ కి IDA కి ఫైట్ అవుతుంది. విస్గార్డ్ ఒకరికి డౌన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎమ్రీ విస్గార్డ్ కి డౌన్ చేశారు. 6 డౌన్ ఎమ్రీకి డౌన్ చేసినా కూడా విస్గార్డ్ ఫినిష్ పిక్ అయిపోయింది. ఆ ఫైట్ చూపించచ్చు కదా వీళ్ళు. సోమీ ఇస్ డౌన్. ఫ్లాష్ కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది. సోమీ ఫినిష్ కూడా పిక్ చేసుకున్నారు. AKOP కూడా నాక్ అయిపోయారు. AKOP ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఆతంకి ఇక్కడ రివెంజ్ ఎలిమినేషన్ చేశారు. నాక్ అయితే చేశారు. అది కిల్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందో లేదో చూడాలి. ఇద్దరు వెళ్తున్నారు మళ్ళీ వెనక్కి. పుష్ చేసి ఇక్కడ రైతా ఇస్ దేర్. మేబీ రీటాని టార్గెట్ ఓ లవ్లీ లవ్లీ. టోటల్ 4 ఫినిషెస్ వచ్చాయి టీమ్ ఒరాంగుటన్ కి. కానీ 2 క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నాయి. AKOP ఇంకా విస్గార్డ్ లేరు ఇంకా ఇప్పుడు. 40 వర్సెస్ EA ఫైట్ అంట. 3 ప్లేయర్స్ టీమ్ EA నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ టీమ్ 40 వాళ్ళని క్రేజీ కొట్టేస్తారు ఇక్కడ. టూ క్విక్ ఫైట్ అయిపోయింది అది. అండ్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ వాళ్ళిద్దరికి ఫైట్ అవుతుంది. ఒరాంగుటాన్ కి EA కి. రైజీ లవ్లీ క్లోజ్ రేంజ్ కదా ఇది. ఆలులా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. స్టేజ్ 4 క్లోజింగ్ టైంలోనే ఇన్ని ఫైట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి చూడండి. 12 టీమ్స్ అండ్ 37 ప్లేయర్స్ కి వచ్చేసింది. సోమే స్కౌటింగ్ వల్ల ఈజీ క్యాజువాలిటీ. లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా అట్లనే అయిపోయింది. అబ్బా స్కౌట్ చేయాలి కానీ స్కౌట్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఈజీ క్యాజువాలిటీ, ఈజీ ఫ్రాగ్ అయిపోతాం ఎనిమీస్ కి. అది ఏం చేస్తున్నారో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. గాడ్ లైక్ ఏమో 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఒరాంగుటాన్ 2 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు వచ్చేసి NS ప్లేయర్స్ ని స్పాట్ చేశారు. నిగ్మా గెలాక్సీకి కొన్ని ఫైట్స్ కావాలి, కొన్ని కిల్స్ కావాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు కదా 60 పాయింట్స్ తో. టీమ్ EA 72 పాయింట్స్ తో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. 72 పాయింట్స్ 60 పాయింట్స్. సో వీళ్ళు ఈ గ్యాప్ ని కవర్ చేయడానికి నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫైట్స్ తీసుకుంటారు. తీసుకోవాలి కూడా వాళ్ళకి టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళాలి అని అంటే. EA ప్లేయర్స్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకి స్పాట్ చేస్తారు. బుల్లెట్స్ ఏమైనా కనెక్ట్ అయితే ఒకరిని దించేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. గాడ్ లైక్ నుంచి ఒకరు డౌన్ అయ్యారు. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. అడ్మినో ఫినిష్ అయిపోయారు. గట్టిగా ఫైట్ తీసినట్టుగా కూడా కనపడట్లేదు. ఊరికే ఈజీ ఎలిమినేషన్స్ అయిపోతున్నాయి చెప్పాలంటే. లాంగ్ స్కౌటింగ్ కి బ్యాడ్ ప్లేసెస్ నుంచి టీమ్ హోరా మాత్రం కంప్లీట్ ప్యాసివ్ గేమ్ ప్లే. అంటే దొరికిన వాళ్ళని కొడదాము, దొరకని వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేద్దాం అన్నట్టే వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. S2G వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి రొటేషన్ లోనే ఉన్నారు. ఒక ప్లేయర్ డౌన్ అండ్ హ్యామ్ మాత్రమే కనపడుతున్నారు ఇక్కడ. లాస్ట్ కూడా ఉన్నారులే ఇక్కడ. టోటలీ హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్. వెళ్తుందా ఇక్కడ నుంచి మాలీ? ఈ మాలీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్.
బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్ళింది, లోపలికి వెళ్ళలేదు. యాక్చువల్లీ ఆ షెడ్ టాప్ మీద పడిపోయింది. అది హై గ్రౌండ్ ఉన్నట్లు టీం హోరా వాళ్ళు దారిని వచ్చిపోయేట వాళ్ళు అందరినీ పలకరిస్తున్నారు, కాకపోతే గన్ తో పలకరిస్తున్నారు అంతే. When the time comes, so a good result, but if they keep getting picked apart with Razy still doing bits, hang on a minute, no, that was over the sky, so Horror. God like నుంచి ఎస్ పవర్ కూడా డౌన్. ఓ ఒరాంగుటాన్ కి God like కి ఫైట్ అంట. డామ్ గైస్, ఆరు వచ్చేసి God like వాళ్ళకి ఎలిమినేట్ చేసేసారు అనుకుంటా. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నాకు తెలియాలి, వీళ్ళు ఇది రీప్లే చేస్తున్నారు. What the guys, what the those mistakes, man, making it look easy there. Yeah, that was pretty clean. Swaps out to the నాకు ఇది ఏమీ ఎక్కట్లేదు తెలుసా బుర్రకి. I wanted him to run it through there a little bit. నేను వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తా, మ్యాచ్ పోతే పోతది. Same beneficial to boarding the Galaxy. Guys, see this? They keep getting picked apart with Razy still doing bits. See this? That was over the sky. Vitality. రైట్ హియర్ ఆరు ఎస్ పవర్ కి నాక్ చేశారు, కన్ఫర్మ్ కూడా అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆరు మాన్యాకి కూడా డౌన్ చేశారు. Find a way into this next zone. Oh, crazy. Guys, you saw that? Up the points as a solo here for Team Vitality. I mean, you saw that? Solo, he's gotten 4 eliminations. He's weakened Horus' hold on this north. Yeah, 1v2. Is a really big. ఫస్ట్ నుంచి ఎవరో అడుగుతా ఉన్నారు కదా, 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు ఏమైనా టీమప్ చేస్తారా ఇట్లాగా అని. మా వాళ్ళు టీమప్ చేయరండి, క్లచ్లు చేసుకుంటారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు. లాస్ట్ కి మన వాళ్ళే కిల్ చేసుకున్నారు, అదే కదా. ఎర్రర్ ఇస్ డౌన్. టీమ్ హోరాకి యుఎల్ఎఫ్ కి ఫైట్. ఆరు వచ్చేసి ఫ్లాష్ నుంచి బౌస్ కి నాక్ చేశారు. ఆ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందో లేదో తెలియట్లేదు. ఈ మ్యాచ్ లో ఇట్స్ రియలీ సర్ప్రైజింగ్, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కాస్త అగ్రెసివ్నెస్ పెంచారు. And that is a massive benefit of having 4 players in a scenario like this. For Furia, it's going to help them a lot on the western side. So hopefully they can dance to the ULF 7 finishes anta into the rest of this game. Cool. Oh, putting up some great points on the board here. They got 7. Soulless ni knock chesarabba. High ground position. కాకపోతే ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవటం అయితే జరగదు అనుకోండి. స్లీపీ చూసారా, కొండ మీద నుంచి కిందికి వెళ్ళాలి అని బద్ధకంగా ఉంటే కనుక ఇట్లా వెహికల్ వేసుకొని జర్రన జారుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, యూనో. ఏవో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ నేర్చుకుంటారు అని అంటే మనం ఇది నేర్చుకుంటాం. ఓ బాయ్, ఎన్ఎస్ కి నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫైటర్. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లేయర్స్ డౌన్ అయ్యారు. రోఫ్ ఇంకా లార్డ్ కనపడుతున్నారు. రూఫ్ లో హెచ్పి. దూరం నుంచి ఈఏ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేశారు ఇక్కడ. సో నిగ్మా గెలాక్సీ డౌన్ అయిపోయింది. ఈఏ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేయడం వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ అయింది తెలుసా, ఎందుకంటే ఈఏ వాళ్ళు ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు, సెకండ్ పొజిషన్ లో నిగ్మా గెలాక్సీ, అండ్ ఇక్కడ ఎన్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చారు. ఓ బాయ్, యున్బిన్ లవ్లీ 1v2 కదా అది. లాంగ్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు. అబ్బా క్రేజీ, ప్రాపర్ టైమింగ్ లో థర్డ్ పార్టీ చేశారు. అండ్ ఐ థింక్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వడం కష్టమేమో అనిపిస్తోంది, కానీ ఫ్యూరియా వాళ్ళు కూడా లో హెచ్పీలో ఉన్నారు. సైలెన్స్ ని మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల అయిపోయింది ఇక్కడ. క్రేజీ థర్డ్ పార్టీ అయిపోయింది. ఈఏని ఇక్కడ ఇంటికి పంపించేశారు. అండ్ తర్వాత టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఫైనలీ టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు టోటల్ గా 4 ఫినిషెస్ తో ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓ ఏ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా. నా అయితే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతారు. 1 ప్లేయర్ సోలో ప్లేయర్ 1v2 లో గ్రౌండ్. నేను చెప్పిన విషయం కొంచెం లేట్ గా కన్ఫర్మ్ అయింది అంతే. ఓకే, ఆరు కూడా ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోయారంట. సో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా డౌన్ అనుకుంటా కదా. వా బాయ్, ఈ మన థర్డ్ పార్టీస్ అయినాయా ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో. సో జోన్ క్లోజింగ్ అయితే ఎవరికి ఫేవరబుల్ గా ఉంటుందో చూడాలి. నా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఆతంకి ఇంకా ఉన్నారంట. యా, ఆతంకి ఇస్ దేర్, ఆరు ఇస్ డౌన్. మైలో ఇస్ ప్లేయింగ్ ఇండిపెండెంట్. ఈ స్టేజ్ లో ఇండిపెండెంట్ అట్లా ఏం ఉండదు డూడ్. మేబీ స్ప్లిట్ లో ఆడుతున్నట్టున్నారు, అట్లాగా చూడాలి. చలో గైస్, జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. ఇండియన్ టీం నుంచి ఒకే ఒక్క ప్లేయర్ ఉన్నారు తెలుసా, ఆతంకి. తనకి కొంచెం గుడ్ లక్ విష్ చేయండి.
ప్రస్తుతానికి టోటల్ గా 7 teams and 13 players ఉన్నారు. వేర్ ఇన్ స్టేజ్ 6 ఆతంకి జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు కదా, ఒకవేళ బయటకు వచ్చారు అని అంటే S2G ప్లేయర్స్ కొట్టేసే ఛాన్స్ ఉంది. టీమ్ హోరా జిగిల్ ప్లేస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. వైటాలిటీ నుంచి సోలో ప్లేయర్ రైజీ ఇక్కడ మస్త్ ఇక్కడ ఫుల్ సర్వైవల్ పైన ఫోకస్ పెట్టాలి. యూరియా వాళ్ళు ఇక్కడ కనపడుతున్నారు, టీమ్ హోరా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. వైటాలిటీ రైజీ ఐ థింక్ నాకు తెలిసి సైలెన్స్ కి సర్ప్రైజ్ ఇస్తారేమో అనిపిస్తుంది. రైజీ ఐ గెస్ సో. ఫ్యూరియా ప్లేయర్స్ ముగ్గురు ఇక్కడికి వచ్చారు, పైకి వెళ్తున్నారు. ఐ థింక్ సైలెన్స్ ని సర్ప్రైజ్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. ఇటు హీగో రైజీ దగ్గరకు వస్తున్నారు, వెరాజ్ రైజీ గురించి అస్సలు ఇన్ఫో లేదు వీళ్ళకి. జిగల్ ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారో అనిపిస్తుంది. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ క్రేజీగా ఉంటాయి కదా, అంటే అక్కడ ఒక ఎనిమి ఉన్నట్టు వాళ్ళకి కనపడదు కానీ మనకు కనపడుతుంది, మనకి టెన్షన్ వస్తుంది. S2G ఆతంకి దగ్గరకు వచ్చారు, that was easy. సో ఆతంకి ఇస్ డౌన్. దీంతో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ 7th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఫ్యూరియా అటువైపు అండ్ టీమ్ హోరా వాళ్ళు కూడా దగ్గరకు వస్తున్నారు. కానీ టీమ్ ఫ్యూరియా ప్లేయర్స్ వచ్చేసి హోరా టాప్ జిగల్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదనిపిస్తుంది, వెళ్ళట్లేదు. You can see him. He is just holding that spot and starting to soak up some placement points. There are only 6 teams remaining. Yeah, Razy full ga placement points మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. He might give a surprise actually. Silence కొంచెం మళ్ళీ పైకి వచ్చారు. Who is that solo from Ulf? And Aaron finds the flush as well. So S2G now down to 2 players. Dukes, there's a lot of solos here, but they aren't without their opportunity. జోన్ కూడా ఇటువైపే రావడం టీమ్ హోరా వాళ్ళకి కాస్త అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది. కింద S2G వాళ్ళ రొటేషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా ఎస్ హ్యామ్ కి డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. దేర్ గోస్ ఎ గ్రెనేడ్. కనెక్ట్ అవుతుందంటారా ఇంత దూరం నుంచి వెళ్ళిన గ్రెనేడ్? యా వెరీ లాంగ్ నేడ్. రెవ్ అయితే వచ్చేస్తుంది అక్కడ. ULF నుంచి ఒక ప్లేయర్ కనపడుతున్నారు, సోలో ప్లేయర్. వైటాలిటీ నుంచి సోలో ప్లేయర్. టీమ్ అరోరా నుంచి డివోకే సోలో ప్లేయర్. ఎన్ని టీమ్స్ నుంచి సోలో ప్లేయర్స్ ఉన్నారు చూడండి. S2G వాళ్ళు రెవ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఒక 2 ఉన్నారు వాళ్ళు. హోరాకి పొజిషన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఫ్యూరియాకి మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ కూడా కనపడుతుంది. ఏం చేస్తారు? హోరా అండ్ ఇంకా ఫ్యూరియా ఇద్దరు సేమ్ మ్యాన్ పవర్. ఎరెన్ ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు, జోన్ లోనే కిల్ అయిపోతారు. యా సో ULF వచ్చేసి 6th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. If they're caught unawares, he's hopped out as well. Doc might just be able to get away with a free elim here. There's a nade in his hand. This is not where you want to be for Igor's. ఈగోకి ఒకవేళ స్పాట్ చేస్తే కనుక జిగిల్ ఈజీగా కొట్టేసే ఛాన్స్ ఉంది. అక్కడ ఉన్న సోలో ప్లేయర్స్ ఇద్దరు ఫైట్ సోలో కాదు. డిఓకే ఇస్ అ సోలో ప్లేయర్. His little shack out in the open. మంచి పొజిషన్ ఉండాలబ్బా, చేతిలో మంచి పొజిషన్ ఉంది అంటే కనుక ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సిచ్యువేషన్ ని. టీమ్ హోరా లాగా మంచి హైట్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకున్నారు అండ్ ఆరామ్సే జిగిల్ కిందకు వచ్చేసారు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. స్పాట్ చేశారు. రైజీ ఎవరినో సర్ప్రైజ్ చేస్తారు అనుకుంటే తినకు సర్ప్రైజ్ చేశారు. స్లీపీ బ్యాకప్ తో ఇక్కడ టీమ్ వైటాలిటీ రైజీకి ఎలిమినేట్ చేయడం ఈజీ అయిపోయింది. టీమ్ హోరా దీంతో 7 ఫినిషెస్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకున్నారు. లవ్లీ. టీమ్ అరోరా నుంచి ఒక సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు, డిఓకే. ఫ్యూరియా వాళ్ళందరూ అటు వెళ్తున్నారు, బట్ ఈ గ్యాప్ లో హీగో టీమ్ అరోరా లాస్ట్ ప్లేయర్ కి కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తారు. టీమ్ అరోరా గాట్ ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ 4th పొజిషన్. ఫైనల్ గా వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి టీమ్ ఫ్యూరియా, S2G అండ్ ఇంకా హోరా కనపడుతున్నారు. Suppressed in their area right now. Yeah, but they're suppressed on the leaderboards too, right? So literally all these teams desperately need this game. హోరాకి ఇంకా అటువైపు జోన్ ఉన్నట్టుంది కదా. ఒక్కొక్కలాగా ఉన్నారు తెలుసా. మిరామర్ కి వచ్చేసరికి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏది ప్లే చేస్తుందో తెలుసా? టెరైన్. ఈ టెరైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అయితే ఫుల్ ఓపెన్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ మౌంటైన్ ఉంది ఇప్పుడు.
అట్లా క్రేజీ అసలు. నాక్ అవ్వలేదు, బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి. లుక్ ఎట్ దర్ కోఆర్డినేషన్. సైలెన్స్ ఒకరికి డౌన్ చేశారంట. నో ఫియర్ కూడా నాక్ అయిపోయారు. నో ఫియర్ ది ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు. హ్యామ్ లవ్లీ. వీళ్ళు S2Gని కిల్ చేస్తారేమో అనుకుంటే S2G వాళ్ళే ఫుల్ గా ఇట్లాగ అగ్రెసివ్ గా మారుతున్నారు. కానీ స్లీపీ చిన్న ఫ్లాంక్ చేయటం వల్ల లాస్ట్ స్పాట్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది. యా, కానీ స్లీపీ ఫ్లాంక్ ని వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ రొటేషన్ ని స్పాట్ చేసినట్టుగానే కనపడుతోంది. అండ్ హ్యామ్ ఇస్ రైట్ దేర్. ఎస్ ఇద్దరి మధ్య కూడా బుల్లెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ నడిచింది, కానీ హ్యామ్ ఇక్కడ డౌన్ అయిపోయారు. యా, అండ్ ఇప్పుడు S2G లాస్ట్ ప్లేయర్ లాస్ట్ కి కూడా నాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. క్రేజీ. స్లీపీ రొటేషన్ చేసి ఆ రొటేషన్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు. ఇదే ఏరియాకి ఇప్పుడు ఫ్యూరియా వాళ్ళు వచ్చారు. స్లీపీకి డౌన్ చేస్తారు. ఫ్యూరీ యాక్చువల్లీ వెయిట్ చేశారు ప్రాపర్ టైమింగ్ వచ్చేటంత వరకు. Take a little while, and it helped to be just 2 matches here into day number 2. So Furia get the win, and the crowd is pumped up for their team here. Huge win for the side of Brazil. Absolutely beautiful stuff. బిగ్ స్క్రీన్ లో చూడటానికి మన సెకండ్ ఛానల్ కి వచ్చేయండి. సెకండ్ ఛానల్ లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. సాయి కిరణ్ గారు, ఎస్ ఇవి నిన్న పోస్ట్పోన్ అయిన మ్యాచెస్ రూట్. 5th and 6th మ్యాచెస్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ద 6 మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. టీమ్స్ ఆర్ వెరీ డైనమిక్ అండ్ కాన్ ప్రెడిక్ట్ హూ విల్ విన్. ఎగ్జాక్ట్లీ సందీప్ డూడ్. అంటే కొంచెం న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే కనపడుతుంది, బట్ స్టిల్ ఎట్లా అంటే చాలా డైనమిక్ గా వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఎప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. That's exactly what it is right there. Nice play though from Sleepy to be able to get that 1v2 on S2G. Gets a couple more points on the board and some extra placement points. Next match definitely need to focus on kills. Then only will come close to the table. Yeah, dude. Koncham positions మీద కూడా focus చేయాలి, dude. Because like you mentioned, top teams in that mid pack start moving their way up. But I think that inequality is going to be coming right back, because guess where we're headed now? Oh yeah, it's going to be a little bit toasty over on Rondo next, which is very, very exciting. Hi Satya, dude. Dude, basically Satya garu, like whatever you're saying, people might have received good reach and fame, dude, but I didn't receive, dude. I didn't receive anything. Okay, ready itla platter unnattu receive cheskoledu. I earned it, okay? I earned it. I worked hard. I worked freaking hard. I earned it. So, yeah, there is a lot of difference between things which we receive for the things which we earn. Next, we have a chance. Recall Kabaddi. ఎగ్జాక్ట్లీ రికాల్స్ వరకు కూడా కొంచెం మంచిగా కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేసి ఆ తర్వాత ఇంకా సింపుల్ స్ట్రాటజీ, న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే సరిపోతుంది. ఈవెన్ ఓజీ ఇస్ అటాకింగ్ బట్ గాట్ డూడ్. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో నేను అదే అనుకున్నా తెలుసా, టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు 9 kills 7 kills చేశారు, 7 kills అట్లా చేశారు. వెంకట్ డూడ్, దట్స్ ఓకే, లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. టుడే మ్యాచెస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్. కొన్ని కంబ్యాక్స్ చూసాము, టీమ్ ఇండియా వాళ్ళ కంబ్యాక్ చూడాలంతే. గాడ్ లైక్ సేమ్ ఫాలో అయ్యారు. డూడ్ ఇక్కడ ఏం ఫాలో చేస్తున్నారు అన్నట్టు కూడా అనిపించట్లేదు. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ ప్లేస్ చేంజ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. Wrong sentence, dude, but what my question is, will you continue it as long? Satya, dude, అదే చెప్పాను నేను మీకు. ఇఫ్ యూ రిసీవ్ సంథింగ్ ఈజీలీ, దాన్ని వదిలిపెట్టడానికి వేరే రీజన్స్ ఏదైనా వస్తే వదిలిపెట్టడం ఈజీ అయిపోతుంది. బట్ దేన్ని అయితే కష్టపడి సంపాదించుకుంటామో దాన్ని వదలము. అదే చెప్తున్నా మీకు. మీకు ఆ పాయింట్ అర్థం కాలేదు. హాయ్ వెంకట్ డూడ్, వాట్ ఆర్ యూ డ్రింకింగ్? యువర్ బ్లడ్. ఎస్పా 1v4 వేరే లెవెల్ కిక్. ఆ మొమెంటం మెయింటైన్ చేయలేకపోయారు అంతే. హాయ్ 32C డూడ్, ఐమ్ నాట్ యువర్ మామ్ బై ద వే. రాండోలో మీరు చెప్పిన ప్లాన్లోనే ఆడారు గాడ్ లైక్ లీగ్ మ్యాచెస్లో.
డూడ్ రోండోలో మిస్టర్ మను డూడ్ మాక్సిమం టీమ్స్ ది అదే స్ట్రాటజీ ఉంటుంది డూడ్. ఎందుకంటే ఇట్స్ క్వైట్ సింపుల్. రికాల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ గట్టికి కొడదాము, తర్వాత రికాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక కొంచెం నీట్ గా పొజిషన్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం అనుకుంటారు. దట్స్ అ రొటీన్ స్ట్రాటజీ అనుకోండి. ఇంకా మిరామర్ లో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు రోండో వస్తుంది. రోండో తర్వాత 3 ర్యాంగిల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మిరామర్ వస్తుంది. అండ్ డ్రాప్ లొకేషన్ ఆబ్వియస్లీ క్లాష్ అన్నట్టు అక్కడ ఆల్రెడీ తెలుసు. ఫైనల్ కి ఎలా సెలెక్ట్ అవుతా ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నదే గ్రాండ్ ఫైనల్స్ అన్నమాట. హాయ్ వెంకట్ డూడ్, హలో. డామ్ శివ సూర్య గారు, thanks for your support dude, and all the very best for your career as well. PUBG MOBILE yourself, but in which position India? Just wait and watch dude. ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తారు టేబుల్. జానథన్ ఎందుకు ఆడట్లేదు లిఖిత్ dude? I can't wait to watch some of it. It's going to be big. I think we've had a lot of interaction from the fans this event, which is జానథన్ కి పెట్టిన పానీపూరి చల్లారిపోయిందంట, అందుకని అలిగారు. we've had drummers, we've had like cymbals. టేబుల్ టాపర్స్ కి ఏం ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి? ఎవరు టాప్ లో ఉంటారో వాళ్ళు విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. టోర్నమెంట్ విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So he's been sat there every game, mate. He's watching in the background. I just want to get involved. I want to have a You any good on the instruments yourself? Hi Sikinder dude. Namaste. Jizzle, however, he has an own producer back in his eagerly waiting for smash rule. Yes. Got to get you in there. We could cook something spicy up with the fans. A threshold point ఎవరు సెట్ చేస్తారో అని చూడాలి. వరలక్ష్మి గారు, యా. The same rhythm as I used to. It could be a nice. Akka, if I want to join your squad, what should I do? I'm an intermediate player. Manoj should basically, if you want to join my squad, I first need to have a squad, dude. I usually play solo versus squad, or else I'll play with my subscribers. Simple. I don't have a team. How can you be so nice and calm, Mr. Manu dude? At the end of the day, if you realize that every good subscriber to every stupid subscriber is contributing for your growth by just watching your channel. మంచి సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా ఎడి సచిన వాళ్ళు వచ్చి తప్పు ఇంటెన్షన్ తో వచ్చినా కూడా వాళ్ళు వాచ్ టైం కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కదా. సో when I'm getting something out of it, I'll be super cool and calm. We'll see you later, guys. Thank you, Jackie, and I agree, Jackie. You look good today. Hi Sai Charan garu, namaste andi. Second match. This is not second match. Technically, this is the 6th match. The 7WG, but we gotta talk about. Thank you, Sai Charan dude. The Brazilian time difference between each match. ఒక్కొక్క మ్యాచ్ కి ఒక 5-10 minutes అట్లాగా. యా పర్సనల్ యా విజయ గారు. ప్రైస్ మనీ హౌ మచ్ డూడ్? యాక్చువల్లీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేసా, ఒక్కసారి మీరు అట్లా చూడండి. ప్రైస్ మనీ గురించే కాదు, ఇంకా చాలా చాలా థింగ్స్ అట్లాగా అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ షార్ట్ వీడియో కూడా చేశాను, నేను రీల్స్ కూడా పోస్ట్ చేశాను దీని గురించి. ఒకసారి అవంతా చెక్ చేస్తారా? బెటర్ కదా. అక్క, ఇఫ్ ఐ ఛాలెంజ్ యూ 1v1, will you play seriously or let me win for your subscriber? Manoj dude, first of all, I don't even encourage 1v1 dude. Yeah. అభిమానంతో ఆడాలి అని అంటే కలిసి ఆడతాను. టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక టోర్నమెంట్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, అవి సజెస్ట్ చేస్తాను. కంట్రీలో ఉండాల్సిన పాజిటివిటీ మొత్తం మీ దగ్గరే ఉంది. మళ్ళీ ఏమనుకున్నారు మిస్టర్ మను డూడ్? నా బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి? బి పాజిటివ్. నిజంగానే నా బ్లడ్ గ్రూప్ బి పాజిటివ్. అది రూపీస్ లో లేదు ప్రైజ్ మనీ. నేను చెప్పిన షార్ట్ వీడియోలో రూపీస్ లోనే ఉంటది. మీరు కూడా పోవాల్సింది భాష డూడ్. అప్పుడే పోన్లే డూడ్, ఇంకా అంత వయసు అవ్వలేదు కదా, అందుకే అప్పుడే పోవట్లేదు. కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత, కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత పోతానే. మనం కలిసి ఆడదామా? బికాస్ డూడ్ నేను సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ ఆడతా డూడ్, లేకపోతే ఎప్పుడైనా బోర్ కొడితే సబ్స్క్రైబర్స్ తో కలిసి ఆడతా. సో AB పాజిటివ్
అంటే ఏంటో తెలుసా, ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్ అని అర్థం. I think this match India will, they should multiple facets to it, right? Horror when it comes to them. A positive. Oh cool, Rocky dude. అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని అర్థం. They've actually abandoned that బీ పాజిటివ్ కాదు, బీ సైకో, లిఖిత్ dude. ఆపోజిట్ వాళ్ళని బట్టి చేంజ్ అవుతా ఉంటాడు dude. బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది ఏలియన్ జాతి కదా నేను. Can I get S-Power clutch time stamp? It's in the first match actually. నేనే మర్చిపోయాను. You asking me? ఎవరైనా చేతబడి చేయండి, నిజమే అబ్బా. యాక్చువల్ గా from two teams it would be better to choose one. I meant the best team. What would you say? And one team that was able to collect even more points that definitely needs. If your subscribers stopped watching for one day, what would you do to bring them back? The squad being able to frag out a little bit more. I know yesterday we saw the passiveness out of. I too will stop stream for that day and I'll sleep at my home. Next day ఎట్లాగో వస్తారు కదా. మీరు చెప్పింది ఏంటి, వన్ డే కి మానేస్తే అని చెప్పారు కదా. ఒక్కరోజు నేను కూడా తిని తొంగుంటా, నెక్స్ట్ డే ఎట్లాగో వస్తారు కదా. Explain me that which teams are which country. Dude, I don't remember which teams belong to which country. There are two teams from India, Team Orangutan, Team Godlike. Ante. That momentum on the Miramar is like 7 eliminations on a Miramar already. What's wrong? So bad, so sad. Guys, that's okay, Dev dude. Anta early ga endukani hopes pogotteskuntunaru. Mid rondo. You know what it reminds me? I said it earlier and I'll say it again. It reminds me when we used to have Sandhog. Furia team, which country? That country only. Teams that were performing ఏదో చెప్పారు చూడండి, ఎవరు చెప్పారు? I mean, it's great. I mean, I think in the group stage, team stats చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Coming out with 3 eliminations. I mean, it's great. I mean, I think in the group stage we saw more from WizGod than from a Tanky, but he's coming in really nice. Aru the IGL. వాళ్ళందరిది పక్కన పెట్టండి, ఆరు IGL 3 finishes చేయడం is really cool thing, and that too he did a 1v2 clutch kada. Shall I play with you? Share dude, I don't have a team dude. I'm not even planning to set up a team actually. So sometimes occasionally I do give team codes. మీరు వచ్చేయచ్చు. Coming into that day one, I thought to myself, wait a minute, is this the time? Is this the time Aurora game actually? ఇండియా నుంచి గేమ్ ఆడటానికి బాషా డూడ్ అమన్ ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ కాదు కదా డూడ్, జస్ట్ అ కంటెంట్ క్రియేటర్ అంతే. వై జానథన్ లీవ్స్ గాడ్లైక్ స్క్వాడ్? Because Godlike cannot leave Jonathan. Jonathan left Godlike. What's your another channel name? Lady Predator. Anybody get even close? We saw the aggressiveness out of Furia with the third parties too. Money అవును కార్తిక్ డూడ్, ఇక్కడ ఉన్న 16 టీమ్స్ కి వస్తుంది. ఓవరాల్ స్టాటింగ్స్ చూద్దాం ఒకసారి. ఎరేనా వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ లోనే ఉన్నారు, 74 పాయింట్స్ అంట. లవ్లీ నిగ్మా గెలాక్సీ సెకండ్ పొజిషన్ లోనే ఉన్నారు. యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు 55 పాయింట్స్ తో థర్డ్ పొజిషన్, టియాన్బా ఫోర్త్ పొజిషన్, ఫ్యూరియా ఫిఫ్త్ పొజిషన్, హోరా సిక్స్త్ పొజిషన్, అరోరా సెవెంత్ పొజిషన్. టీమ్ వైటాలిటీ టేబుల్ ఇట్లానే ఉన్నారు వాళ్ళు. అండ్ టీమ్ 40 వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం డౌన్ ఫాల్ అయితే ఉంది, వాళ్ళకి 11th పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. S2G వాళ్ళకి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కొన్ని పొజిషన్ పాయింట్స్ మంచిగా కలిసి వచ్చినాయి అన్నట్టే చెప్పొచ్చు. అండ్ టీమ్ ఫ్లాష్ 10th పొజిషన్, గాడ్ లైక్ 13th పొజిషన్, టీమ్ ఒరాంగుటన్ 14th పొజిషన్. వీళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు అట్లా ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో అట్లీస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు జరిగే మ్యాచెస్ లోంచి వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి, కంబ్యాక్ ఇస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. డే 2 ఏం చేయకపోతే కనుక స్మాష్ రూల్ వల్ల ఇంకా ఏం చేయలేం తెలుసా. డే 2 మన వాళ్ళు కొంచెం ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, అయితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఏం చేస్తారో చూద్దాం. Guess the tournament winner. You can't do it. Totally చాలా చాలా ర్యాండమ్ గా ఉంది తెలుసా పర్ఫార్మెన్స్ అంతా కూడా. షేక్ డూడ్, అరే దట్స్ ఓకే, టీమ్ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చేయచ్చు డూడ్, అంత పెద్ద విషయమే కాదు యాక్చువల్లీ. ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ టు వాట్ డు యు సే ప్రశాంత్ గారు, చూస్ వన్, ఐ మీన్ ద బెస్ట్ టీమ్. అట్లా ఏం లేదు, రెండు టీమ్స్ కూడా మంచి టీమ్స్ ఏ డూడ్. వన్ డిన్నర్, యా యాక్చువల్లీ. Really rose to the occasion after QZZ was able to get that
that MVP title on previous internationals. That's why I asked you to guess. Nah, crazy Karthik dude. Guess చేయలేం మనం. ఎందుకో చెప్పనా, స్మాష్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంది థర్డ్ డే. సో అందుకని గెస్ అని అంటే ఎట్లా అంటే ఏదో సిక్స్త్ సెన్స్ తో ఎట్లాగా అన్నట్టు తప్ప ఇంకా వేరేది ఏముండదు. నో క్యాలిక్యులేషన్, నథింగ్. Whom do you think have more advantage in our two teams? అలా ఏం లేదు dude. మోర్ అడ్వాంటేజ్ అని ఏం లేదు. ఇద్దరికి ఈక్వల్ థింగ్. ఎందుకంటే ఒకళ్ళు స్ట్రాటజిక్ గా సూపర్ గా ఉంటారు, ఇంకొకళ్ళు అగ్రెసివ్ గా సూపర్ గా ఉంటారు. కాకపోతే వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే కనిపించట్లేదు, అదే ప్రాబ్లం అనుకోండి. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. డెఫినెట్లీ కెప్టెన్ డూడ్ ఇవాళ పక్కా చికెన్ డిన్నర్ వస్తుంది. వాచ్ పార్టీ లైవ్ కి పర్మిషన్. ఎస్ లక్కీ డూడ్ వాళ్ళు ఇస్తారు పర్మిషన్ మనకి. పాయింట్ ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు విన్ అండ్ కిల్ కి? లెనిన్ డూడ్ ఒక్కసారి నేను మీకు స్క్రీన్ పైన ఒకటి చూపిస్తా, స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. మీకు అది ఒకసారి చూస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. థ్యాంక్ యూ మనోజ్ డూడ్, థ్యాంక్ యూ. టోటల్ 6 మ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి బద్రీనాథ్ గారు. ఇంకా ఇవాళ ఇంకొక 6 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి అన్నమాట. About S-Power. He's S-Power, guys. S-Power. And if you're going to do it anywhere. BGMS update కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. క్రేజీ కార్తిక్ డూడ్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద ఫోకస్ చేద్దాం డూడ్. బేసికలీ తెలుగు కమ్యూనిటీకి కొంచెం అంటే వ్యూవర్స్ కి ఈ స్పోర్ట్స్ ని కొంచెం అట్లా ఎక్కించడానికి ట్రై చేస్తున్నా కదా. ఒకటేసారి మల్టిపుల్ థింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను కూడా అన్ని థింగ్స్ ని ఒకటేసారి ఫాలో చేయడానికి కూడా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టీమ్ డూడ్. నేనే అన్ని చేసుకోవాలి కదా. అందుకని ఒకటి తర్వాత ఒకటి, 1 step at a time అన్నట్టు పోతున్నా అన్నట్టు. యా, డూ యూ హ్యావ్ పర్మిషన్ ఫర్ వాచ్ పార్టీ? బికాస్ బిగ్ స్ట్రీమర్ డోంట్ హ్యావ్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దోస్ బిగ్ స్ట్రీమర్స్. ఐ డోంట్ నో దట్ సినారియో. రాజ్ నాయుడు గారు, వీ డూ హ్యావ్ వాచ్ పార్టీ పర్మిషన్ ఫర్ ఆర్ బోత్ ఛానల్స్. Could be, or indeed somewhere else if Blimpath decides that we don't want to be going to Neox Factory. In general, when you're talking about podium competitors, you're talking about teams who are looking to get about 10 points average. 10 to 12 points average tends to be where we see at the end of these game sets. VGS lo adina got like that. ఈవెన్ గ్రూప్ స్టేజెస్ లో కూడా చాలా మంచిగా ఆడారు. ఇప్పుడు ఏంటో తెలియట్లేదు. విచ్ ఫోన్? సమ్ హానర్ డివైస్ యూస్ చేస్తారంట. డే టు ఎండింగ్ కి మంచి పొజిషన్ కి రావాలి. ఎస్ హేమంత్ డూడ్, లేకపోతే కష్టం అయిపోతుంది. థర్డ్ డే దెబ్బ అయిపోతారు. కాబట్టి స్మాష్ రూల్ అంటే ఏంటంటే 12th మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఏదైతే టీం దగ్గర హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ హైయెస్ట్ పాయింట్స్ కి ఒక 10 పాయింట్స్ కలిపితే వచ్చేది థ్రెష్ హోల్డ్ అనమాట. మ్యాచ్ 13th దగ్గర నుంచి ఏ టీం అయితే ఫస్ట్ థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్స్ రీచ్ అయ్యి దాని సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడతారో ఆ టీం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ పాయింట్స్ కప్ కొట్టేస్తారు. సింపుల్. ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయొచ్చు కదా ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. మన గుడ్ లక్ థింగ్ మనం మర్చిపోతున్నాం అబ్బా. ఇండియా ఫ్లాగ్ ఒకసారి అట్లా టింగ్ టింగ్ మన తొందరగా స్పామ్ చేయొచ్చు కదా ప్లీజ్. టీమ్ ఇండియాకి గుడ్ లక్ వచ్చేలాగా. లెట్స్ స్టార్ట్ దట్ గైస్. Believe in Manya Magician. Yes. Believe in Aru. 9-day difference from their group stage. How many matches? Total 6 matches complete. I dude. Still 6 matches are pending. And it's only a matter of time. I think they get that right position going. Will our players make it to top 5 or there are any chances by the end of the day? There are chances dude. Kani gatti kottali. Chicken dinner gatti kottali and inka everything. Kills chicken dinner renditil paina focus cheyali. Datta Sai garu. Hi Jolly dude, how are you? Flags please. And again, it's a real ఎవరైనా చాతబడి చేయండి ప్లీజ్. To these teams to be able to find a high scoring game and to be able to close out that game. Sure, maybe the point swing isn't huge depending on. Have you ever felt like you wanted to meet your subscribers in person? I feel like there is nothing more relieving than finding that chicken dinner, than converting. అందరినీ కలిసే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక అందరితో కలిపి ఒక మనమందరం కలిసి ఏదో ఒకటి ఒక మంచి పని చేయాలి అని అయితే అనుకున్నాను. 6 hour play time. How do the teams bypass that for back-to-back tournament matches on stage? Dude, basically tournament మీరు ఫస్ట్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయలేదు సాయి లక్కీ డూడ్. 6 hours ఏమీ ఉండదు వాళ్ళది. అండ్ ఐ డో యా మ్యాచెస్ కూడా టైం కూడా చాలా తొందరగానే ఉంటుంది. We got a little double plane path action
How many points per kill and per win? Sensational gaming dude. For chicken dinner 10 points and for kill 1 point. Don't చందు dude. ఏమో dude గ్రూప్ స్టేజెస్ లో మాకు వర్కౌట్ అయింది, ఇంకా అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అంతే. ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటుంది చూడండి, అట్లాగా అంతే. లక్ అవ్వచ్చు. జై హింద్. మ్యాచ్ అంతా చెప్తూనే ఉంటాను మన వాళ్ళకి లక్ వస్తుందని. అంటే రాండో, ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ గైస్. రాండోలో కమెంట్స్ మిస్ అయితే మాత్రం ఏం అనుకోకండి, మీరు కూడా కమెంట్స్ చేయకపోయినా పర్లేదు, కానీ రాండోలో ఫైట్స్ అయితే ఈ రచ్చ జరుగుతుంది. మొత్తం అంతా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. టాప్ ప్లేయర్స్ లిస్ట్ లో స్కార్ ఫేస్ ఉన్నారు, మార్మాన్ ఉన్నారు, మైలు కనపడుతున్నారు. ఈ స్పోర్ట్స్ మొబైల్లో ఆడొచ్చా? నాస్టీ డూడ్, ఈ స్పోర్ట్స్ మొబైల్లో మాత్రమే ఆడతారు, ఇంకా ఏ డివైస్ కూడా ఎలా చేయరు. ఓ టాప్ ప్లేయర్స్ డామేజ్ లో, మోస్ట్ డామేజ్ లో మైలు, స్కార్ ఫేస్, స్లీపీ ఉన్నారు. లవ్లీ. ఫస్ట్ ఫైట్ ఇక్కడ టీమ్ 40 వాళ్ళకి హోరాకి అవుతుంది అనుకుంటా. హోరా నుంచి జిగిల్ వచ్చేసి ఇక్కడ రికాల్ టవర్ దగ్గరకు వచ్చారు. సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఫ్యూరియా, హీగో కూడా అక్కడ దగ్గరలో కనపడుతున్నారు. టియాన్బా ప్లేయర్ ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు నాక్ ఉన్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా ఇదే ఏరియాకి వచ్చారు. గుడ్ డెసిషన్ యాక్చువల్లీ. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ బ్లడ్ వచ్చింది, ఫస్ట్ కిల్. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఫస్ట్ కిల్ తీశారు. మనోళ్ళు కొంచెం కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి అని అంటే రాండో ఇస్ లైక్ అ పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్, రికాల్ ఉంటుంది కాబట్టి. గార్డ్ చేతిలోనా? Schwepp's hurt and going to get caught by a beautiful angle from a cop. And that's what happens is that if you're just so used to dropping in one particular area, switching it up here, sometimes those little angles can catch you off guard. ఎక్కడ దిగారో వాళ్ళు, ఆ 2 ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ దిగారు అనుకుంటా. చలో దట్స్ ఓకే. గాడ్ లైక్ ఒక కిల్ వచ్చింది. వెరాజ్ వైటాలిటీ వాళ్ళైతే రికాల్ కూడా చేసుకున్నారు. ఫ్యూరియాకి హోరాకి ఫైట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. చీఫ్ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్ స్కైకి కనెక్ట్ అవుతుందా అని డౌట్. బట్ ఈ గ్యాప్లో అయాలా ఇస్ డౌన్. స్కై మంచి టైంకి ఇక్కడ దూరం వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి సరిపోయింది. అరోరాకి యుఎల్ఎఫ్కి కూడా ఫైట్ అవుతుందంట, కానీ హోరా వాళ్ళు ఇక్కడ ఫ్యూరియా వైపుకి వెళ్తున్నారు. అయాలాకి సైలెన్స్ అక్కడ రివైవ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇద్దరు కలిపి అటే పుష్ చేస్తున్నారు. రెవ్ అయితే అయిపోయింది. సైలెన్స్ ఫస్ట్ డే ఇక్కడ స్ప్రేతో కొంచెం కవర్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. లవ్లీ. సైలెన్స్ డౌన్ చేశారు, బట్ స్కై దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన గ్రెనేడ్ కి సైలెన్స్ కూడా డౌన్ అయ్యారు. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ 1 ప్లేయర్ అయాలా. వా, మంచిగా హ్యాండిల్ చేశారు అక్కడ సిచ్యువేషన్. టీమ్ ఈఏకి ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరుగుతుందంట. ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఒకళ్ళు నాక్ అయ్యారు. అండ్ ఇక్కడ ఫ్యూరియా వాళ్ళు మాత్రం అద్దరు కొట్టేశారనే చెప్పొచ్చు. దే గాట్ లైక్ 3 ఫినిషెస్, 3 లవ్లీ ఫినిషెస్. టీమ్ హోరా వాళ్ళు ఇప్పుడు రికాల్ చేసుకోవాలి. లవ్లీ. టీమ్ హోరా ప్లేయర్ ఆల్రెడీ రికాల్ కి రెడీగా ఉన్నారు కదా, అక్కడ రికాల్ అయిపోయారు. ఫ్యూరియా వాళ్ళకి మాత్రం 3 కిల్స్ ఇచ్చి వెళ్ళారు అన్నట్టు. 40 ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఛాన్స్ కోసం. ఇప్పటికే వచ్చేసి ఉండాల్సిందేమో వీళ్ళు అనిపించింది, ఎందుకంటే ఫ్యూరియా అప్పుడే ఫైట్ తీసుకుని ఉంటారు కదా. థర్డ్ పార్టీ చేసి ఉంటే కొంచెం బెటర్ గా ఉండేది. ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఇటే వచ్చారు, కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, కానీ నాక్ అయితే చేయలేకపోయారు. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు. విజ్గార్డ్. అబ్బో, టీజీకి భూమి మీద నూకలు రాసి పెట్టున్నాయి చెప్పాలంటే, ఇంత తిరిగారు. టీజీ యున్బిన్ ని కాపాడటానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. యున్బిన్ స్పాట్ అయిపోయారు క్యూజీకి. ఓ బాయ్, లవ్లీ లవ్లీ. పడుకొని కదలకుండా స్ప్రే కనెక్ట్ చేశారు కదా. సో ఇటు నుంచి వెళ్ళి ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు, బట్ ఆపోజిట్ నుంచి ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా వచ్చా తగిలింది, చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయింది. ఓ భాయ్ సాబ్, యున్బిన్ వచ్చారు ఇంకొక వైపు నుంచి. టియాన్బా వాళ్ళేమో రికాల్ చేసుకుంటున్నారు. రికాల్ టవర్ దగ్గర రెడీగా ఉన్నారు తెలుసా వాళ్ళు. అక్కడ ఎన్ఎస్ నుంచి ఇద్దరు పుష్ చేస్తున్నారు. అతనికి గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అయితేమో చూడాలా. బాయ్, ఈజీ ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్ తెలుసా, బాగా కనెక్ట్ చేశారు ఇక్కడ అతంకి. అతంకి దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రెనేడ్, కానీ ఏకేఓపీ మధ్య నాక్ అయిపోయారు ఈ గ్యాప్ లో. మధ్యలో గ్యాప్ లోంచి కొట్టేస్తున్నారు తెలుసా.
The two players they've got there can just live a little bit పుష్ చేస్తున్నారు. 2v2 ఫైట్ అవుతుంది ఇది. ఒరాంగుటాన్ వర్సెస్ ఎన్ఎస్. Man, great movement from the side of Tizzy and Hyunbin. They are outplaying so many of these అతనికి players అక్కడ వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ. so good at these urban. Hyunbin రొటేషన్ చేస్తారా ఏంటో అనిపిస్తుంది. గ్రెనేడ్స్ కనెక్ట్ చేసే ఓ బాయ్ 1 గ్రెనేడ్. టిజీకి చాలా తక్కువ. కొంచెమే డ్యామేజ్ అయింది, కొంచెమే. 1 మోర్ గ్రెనేడ్. హ్యూన్బిన్ కి కనెక్ట్ అయితే కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ సిచ్యువేషన్. నా టీజీ దగ్గరికి వెళ్తుంది, టీజీ దగ్గరికి. Tizzy jumps away from it once again. He's nah, not yaar. for that one. I like the attempted utilization of the smoke to stop the vision on the nade arc as it was coming on through, but Tizzy read that one nicely. Knew exactly what they were going for. That nade doesn't connect either. Still has a couple more. The shotgun around the corner. Lovely. Hyunbin down. దూరం నుంచి ULF వాళ్ళు కొట్టేశారు తెలుసా. ULF వాళ్ళు ఇక్కడ ఎర్రన్ వచ్చారు సీన్ లోపలికి. టీజీని తను టేక్ డౌన్ చేశారు. కొంచెం ఆగి ఉండుంటే కనుక టీం ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళకి ఆ ఫ్రాగ్ కూడా వచ్చేసేది. కూల్. మొత్తానికి టీం ఒరాంగుటాన్ 4 ఫినిషెస్ అయితే సంపాదించుకున్నారు. టీం ఎన్ఎస్ వాళ్ళు రికాల్ చేసేసుకున్నారు. 40 ఎందుకో స్లో పేస్ లో ఆడుతున్నారు కదా. గాడ్ లైక్ కి యుఎల్ఎఫ్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది. యుఎల్ఎఫ్ ఎరెన్ కి వాళ్ళు డౌన్ చేశారు. T24 ని ఆల్రెడీ స్పాట్ చేసి కొంచెం డ్యామేజ్ చేశారు, కానీ అయాలా ఇక్కడ వస్తున్నారు. జైఫా వర్సెస్ అయాలా. షార్ట్ గన్. క్రేజీ క్రేజీ క్రేజీ. ఇటువైపు T24 డౌన్ అయ్యారు. Over the place here. But Zypha's gonna have to make another play, but చీఫ్ కూడా డౌన్ అంట. సైలెన్స్ వెంటనే ఇక్కడ రెవ్ కూడా చేసుకున్నారు. Great job of applying that pressure, that head. సైలెన్స్ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ హుజైఫా ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు. క్రేజీ క్రేజీ పుష్ అసలు వీళ్ళు. సో మొత్తానికైతే 3 ఫినిషెస్. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, టీమ్ 4th రైస్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు లాగా అంత అగ్రెసివ్ గా లేరు, క్యాలిక్యులేటెడ్ గా వెళ్తున్నారు. సౌమికి ఇక్కడ టీం అరోరా టాప్ కి ఫైట్ జరుగుతా ఉంది. టాప్ గ్రెనేడ్ కుక్ చేసేటంత టైం ఇవ్వకూడదు. షార్ట్ గన్. ఓ బాయ్. బ్లింక్ ఆఫ్ అన్ ఐ ఇక్కడ డౌన్ అయిపోయారు. ఎస్ పవర్ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్. గ్రెనేడ్ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. కొంచెం డ్యామేజ్ అయింది. డ్యామేజ్ అవ్వడంతో ఎస్ పవర్ కి ఇక్కడ టాప్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం ఈజీ అయిపోయింది. కూల్. అడ్మినో ఫినిష్ కి ఇక్కడ రివెంజ్ తీసుకున్నట్టే వాళ్ళు. నిగ్మా గెలాక్సీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీం ఇది. అయితే వీళ్ళు అసలు ఫైటే తీయలేదు తెలుసా. ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఫైట్స్ అన్నిట్లో టీం అరోరా వాళ్ళకి హైయెస్ట్ కిల్స్ ఉన్నాయి. 5 కిల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. తర్వాత టీం ఫ్యూరియా వాళ్ళు 4 కిల్స్ చేశారు. ఎన్ఎస్ 4 కిల్స్ చేశారు. ఒరాంగుటాన్ 4 కిల్స్ చేశారు. అరోరా వాళ్ళ ప్లేయర్ కు కూడా రికాల్ చేసుకున్నారు. ఒరాంగుటాన్ కి ఓ బాయ్ ఒరాంగుటాన్ కి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది. ఆతంకి గ్రెనేడ్ ఎస్ పవర్ కి కనెక్ట్ అవుతుందా, ఎస్ పవర్ మాలీ ఆతంకి కి కనెక్ట్ అవుతుందా చూడాలి. షార్ట్ గన్ S12K ఆఫ్ కి స్విచ్ అయ్యారు. ఎస్ పవర్ మాలీ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది. లక్కీగా డ్యామేజ్ అయితే అవ్వలేదు. I just love this fight, guys. I just love this. జోన్ ULF వాళ్ళకి అది ఫేవరబుల్ గా ఉంది. నిగ్మా గెలాక్సీ కొంచెం ఎర్లీ రొటేషన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. S2G వాళ్ళు కూడా ఎర్లీగానే జోన్ లోపలికి వచ్చారు. ఓరా టీమ్ 40 ఆల్రెడీ జోన్ లోపలే ఉన్నారు. విస్గార్డ్ కూడా ఇక్కడ ఆతంకి బ్యాకప్ కి అయితే వస్తున్నారు. పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకున్నారు. ఎస్ పవర్ ఇప్పుడు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ ఇద్దరికి క్లచ్ చేస్తారా లేకపోతే క్లచ్ అవుతారా అనేది. బ్యాకప్ వచ్చింది కదా ప్రాపర్ టైం కి. ఆతంకి దగ్గర నుంచి బ్యాకప్ రావటం వల్ల ఎస్ పవర్ ని ఫినిష్ చేయడం ఈజీ అయిపోయింది. కూల్. ఇద్దరు కలిపి ప్రాపర్ గా కార్నర్ చేశారు అక్కడ. నిగ్మా గెలాక్సీ ఇస్ లైక్ సూపర్ ప్యాసివ్ తెలుసా. వైటాలిటీ వాళ్ళు ఎవరితో ఫైట్ చేస్తున్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీ మాకు ఫైటే వద్దు అని అంటే ఎక్కడికి పోతారు ఇట్రండి అన్నట్టు వైటాలిటీ వాళ్ళు కొట్టారు. ఇప్పుడు హోరా ప్లేయర్ స్పాట్ చేస్తున్నారు. మీన్వైల్ ఇంకొక అబ్బా సాటన్ కి కొట్టేశారబ్బా. హోరా స్లీపీస్ తనకి డౌన్ చేశారు. సాటన్ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉందామో అనుకున్నా కూడా ఈ లాబీ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండనిచ్చేటట్లేరు. ఏ ఫైట్ తీసుకోకుండా ఒక ప్లేయర్ కిల్ అయిపోయారు వాళ్ళు. టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న 2 టీమ్స్ చూడండి, ఒక్క కిల్ లేదు తెలుసా. వాళ్ళ దగ్గర ఒక కిల్ లేదు. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళ దగ్గర కిల్ లేదు.
In the meantime, ఒక ఫుల్ ప్యాసివ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. 3 elims so far. Have a position near Yulin. బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ వినపడుతున్నాయా మీకు? Set up here, getting ready for that late game. 13th ప్లేస్ కోసం అంటే ఇద్దరికి కిల్స్ కావాలి కాబట్టి ఒకటే చోట ల్యాండ్ అయ్యారు అనుకోండి. యా Aurora have 5 as well. So a great start for a few of these teams. Now it's about how you're going to end. I think the Galaxy down Satan on that rotate, but they do end up finding a spot in this next zone. Pretty central one too, just a little bit on the southern side of it. But we never know where this next Johnny Depp dude, cool. Both really have got a brilliant Official dude, yes. S Power Miramar match లో టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళని 1v4 క్లచ్ చేశారు. They have so much control over the surrounding area. రీకాల్ అయిపోతుంది డూడ్, రీకాల్ ప్రాబ్లం కాదు. ఆ రీకాల్ అయ్యే లోపు ఎట్లానంటే వాళ్ళు మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని. ఏ వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడికి, టీమ్ 40కి లూలా వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతోంది ఆల్రెడీ. మాన్యా నాక్ అయిపోయారు. ఆతనికి మాన్యాకి డౌన్ చేసి ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారంట. రికాల్ టవర్ కాంపౌండ్ ని హోల్డ్ చేస్తా కనపడుతున్నారు. అండ్ గాడ్ లైక్ ఒరాంగుటాన్ ఇక్కడ. బట్ జోన్ మంచి ట్విస్ట్ ఇచ్చిందబ్బా. జోన్ మాత్రం క్రేజీ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. వైటాలిటీ యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు టియాన్బా మళ్ళీ జోన్ సెంటర్ లోనే కనపడుతున్నారు. ఓరా, ఫ్యూరియా, ఐడియా వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళ ముగ్గురు ఎటు మూవ్ అవుతారో చూడాలి. టియాన్బా నుంచి క్యూజీ నాక్, నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వీళ్ళకి ఫైట్ చేస్తా ఉన్నారు ఇటువైపు. రెవ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. మాన్యా రీకాల్ అయిపోయింది. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు ఏంటి రీకాల్ చేసుకోరా? డొక్కులో శాతం పోతే పోయారు అన్నట్టు అట్లా కూర్చున్నారేంటి వీళ్ళు? నాకు అర్థం కావట్లా. S2G ప్లేయర్ కి డౌన్ చేస్తారేమో అనుకున్నా, డౌన్ చేయలేదు. ఓ కానీ టీమ్ వైటాలిటీ వాళ్ళు S2G ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేశారు అక్కడ. వైటాలిటీకి 40కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. ఒక ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు 40 వాళ్ళు, వైటాలిటీ ప్లేయర్ ఒకరిని. టీమ్ టియాన్బా దగ్గర ప్రస్తుతానికి జోన్ ఉంది. మంచి కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటది. అయితే ఇదే దగ్గరలో టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుందో ఏంటో. ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడ రొటేషన్ లో ఈఏ వాళ్ళు గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి రొటేషనల్ క్లాష్ అవుతుంది అన్నట్టు ఉంది. అరోరా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్న బోర్డర్ కాంపౌండ్స్ హోల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇండియన్ టీమ్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు కిల్ అయినా పర్లేదు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కానీ ఫైటే తీయకుండా రొటేషన్ లో ఎవరైనా పోతారేమో అనే టెన్షన్ వస్తుంది. నాక్ అవుతారేమో అన్నట్టుంది. లేదు, కాంపౌండ్ కి అయితే వచ్చేసారు. అరోరా నుంచి ఎలాగో ఒకళ్ళు నాక్ అయ్యి ఉన్నారు. వాళ్ళు రెప్ కూడా తీసుకోవాలి అక్కడ. ఐఎమ్ వెరీ క్యూరియస్ గాట్లక్ అండ్ ఇంకా ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళ రొటేషన్ ఎటుంది అనేది. ఇవాళ జరిగిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో డూడ్. Godlike, I think, are going to have Thank you, Santosh Karu. In as well. Either they could swing out into the blue zone very, very quickly now and try and rejoin Rita. But if you do, you're basically bye in the next zone. Yeah, it's just not Oraki for sure. Alulaki fight anta. Alula వాళ్ళు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అయిపోయింది, ఇంకా క్లాస్ మాత్రమే ఉన్నారు ఆ టీంలో. సోలో ప్లేయర్ మొత్తానికైతే నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు వాళ్ళ కిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నారు. Lord going to be using some of that terraforming to put himself. S2G వాళ్ళు నిగ్మా గెలాక్సీకి దగ్గరలోనే ఉన్నారు. Super early. I mean, that's just Rondo. Rondo starts off so aggressive. ఆల్రెడీ రొటేషన్ లో గాడ్ లైక్ ప్లేయర్ మళ్ళీ సోంబాబేనా, సోమయేనా? Red hot here in just a minute. Let's see where this circle goes. We're going to see a crazy southern hard shift again. Will it center up? ఎవరు పోయారు? Neither. North edge direction on the hilltop that they have. Direction. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తున్నా నేను. బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ కి ఎంకరేజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. డబ్బులు కొడతా. మాన్యా రికాల్ అయితే అయిపోయింది కదా. Southern shift, yeah, indeed. Like chicken dinner here. Pressing as Aurora,
though, that's going to be the team they're going to have to fight because Chicken Dinner doing a great job of being able to throw down those smoke. చలో ఇది మూమెంట్ తర్వాత చూద్దాంలే. ఎన్ఎస్కి ఈఏకి ఫైట్ అంట. సోయస్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. వెరేజ్ ఆతంకి S2G వాళ్ళతో ఫైట్ తీస్తున్నారు. They're going to be sharing this location for now with E-Arena. This is pretty darn. గ్రెనేడ్ ఒక్కటి ఏదైనా ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ అయితే పుష్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఆపోజిట్ వాళ్ళ పొజిషన్స్ క్లారిటీగా తెలియదు. బట్ వీళ్ళు వేసిన గ్రెనేడ్స్ కి కొంచెం డ్యామేజ్ అయితే అవుతుంది. సోయస్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ తో పుష్ చేస్తున్నారో ఏంటో. టర్నీ ఈస్ డౌన్. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు కిల్ ఫీడ్ రీడ్ చేసినా కూడా చూడాలి. టర్నీ అక్కడ వెహికల్ డ్యామేజ్ తో కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్ కొంచెం గ్రెనేడ్స్ ఇట్ వేస్తే కనుక ఇంకా కొంచెం ప్రెషరైజ్ చేయొచ్చు ఏ వాళ్ళకి. వస్తున్నాయి ఎగ్జివై దగ్గర నుంచి ఇంకా సోయస్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్. S2G ఒరాంగుటాన్ మధ్య ఫైట్ ఈక్వల్ ఫైట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఐడిఏకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుందంట. మాన్యా ఇంకొకసారి మళ్ళీ నాక్ అయ్యారు. ట్రాక్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారో ఏంటో చూడాలి. ఫ్లాష్ కి వైటాలిటీకి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది. గ్రెనేడ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టాప్స్ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. అటు నుంచి గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి, ఇటు నుంచి గ్రెనేడ్స్ అయితే వెళ్తున్నాయి. ఫెడరల్స్ కూడా నాక్ రివైవ్ ఇవ్వడానికి అయితే కష్టం, క్లోజ్ రేంజ్ ఫైట్ కాబట్టి ఇది. ఫ్లాష్ విన్ ఇక్కడ వెహికల్ తీసుకుని రన్ ఓవర్ కోసం ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు. రైజాక్ ని స్పాట్ చేశారు ఆల్రెడీ. బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి. వెరాజ్ రైజాక్ షార్ట్ గన్ తీసుకొని ఛార్జింగ్ చేస్తున్నారు. బట్ హీ డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సర్ప్రైజ్ అది. డౌన్. సో టీమ్ వైటాలిటీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఆడిన టీమ్ వైటాలిటీ అయినా ఇది అన్నట్టు డౌట్ కొడుతోంది కదా. అస్సలు దే ఆర్ ఇన్ 7th పొజిషన్ గైస్. అసలు పెద్దగా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ ఫైట్స్ లో కనిపించట్లేదు. టీమ్ గాడ్ లైక్ మాన్యా మళ్ళీ నాక్. He ran into the buggy. Yeah, it was that cover flare that ended up busting up that buggy, and it was just inching it little by little. ఇది బ్యాడ్ లక్ అంటే ఇట్లా ఉంటది తెలుసా. ఇక్కడ చూడండి, కవర్ కోసం వేసుకున్నారు కదా, అది వచ్చి వెహికల్ మీద పడి వెహికల్ ని డ్యామేజ్ చేసి అది టర్నీ వచ్చాక డామ్ అని పేలిపోయింది. దురదృష్టం అంటే ఇట్లానే ఉంటది, వేసుకున్న కవరే కొంప ముంచుతుంది. టియాన్ బాకి యుఎల్ఎఫ్ కి దగ్గరున్న నిగ్మా గెలాక్సీకి కూడా ఫైట్ జరుగుతుంది. యుఎల్ఎఫ్ ఎరెన్ వాళ్ళు నిగ్మా గెలాక్సీ ప్లేయర్స్ ని డౌన్ చేశారు. ఫ్రాక్స్ కూడా కొన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నట్టున్నారు కదా. నా టియాన్బా ప్లేయర్ కూడా ఒకళ్ళు డౌన్ అయిపోయారు. స్కార్ఫేస్ ని ట్యాగ్ చేద్దాం అనుకుంటే వెనక నుంచి ఇక్కడ టీమ్ 40 వాళ్ళు కొడుతున్నారు. యుఎల్ఎఫ్ స్కార్ఫేస్ కి ఇక్కడ రెప్ చేయాలి. ఎరెన్ ఈ టీం నుంచి ఎరెన్ 6 ఫినిషెస్ అంట. కూల్. ఐడియా ఎమ్రీ గాడ్ లైక్ ఎస్పవర్ కి డౌన్ చేశారు. దీంతో గాడ్ లైక్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. 14th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. One more bad situation. Managed to get a couple of elims on the angle, but they trapped themselves behind the water. Wrapping around that one, it takes so much wind out of your sails. You just don't continue that speed. You don't carry any momentum in towards the circle. And they found out all about it. Furia were a roadblock for them, and they may have dragged Furia down with them, but for Emre, he's now got so much to do, and he's going to crash probably straight onto Aura, and almost certainly going to go down here. I'm so surprised he hasn't already fallen, and Emre just sneaking his way through. టియాన్బా ఎట్ వెళ్తారో చూడాలి. యుఎల్ఎఫ్ ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు. ఈగల్ కి డౌన్ కూడా చేశారు. 40 హుజైఫా ఈగల్ ఫినిష్ ని అక్కడ తీసేసుకున్నారు. ఎన్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ మైలు డౌన్ అండ్ వన్ మోర్ ప్లేయర్. కూల్. మంచి నాక్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ. హీస్ ది ఓన్లీ పర్సన్ సర్వైవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ టీమ్. కవర్ లో సర్వైవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ వెనక అక్కడ టీమ్ ఇయ్యే వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు. కానీ ఇయ్యే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎంగేజ్ అయినట్టున్నారు కదా. 40 వాళ్ళు మాత్రం క్రేజీ ఇక్కడ. కానీ ఫ్యూరియా వచ్చేసి టీమ్ టియాన్బా లాస్ట్ ప్లేయర్ ని కిల్ చేస్తారు. టీమ్ టియాన్బా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది 12th పొజిషన్ లో. అంటే అప్పటి వరకు ఒక చోట ఉండి వాళ్ళు అట్లా ఎలా వెళ్తున్నారు అనేది కూడా అర్థం కావట్లేదు తెలుసా. ఎందుకు పుష్ చేస్తున్నారు టింగ్ మనీ ఒక్కటే సరి అన్నట్టు అయిపోతుంది.
If OG gets a dinner here, they'll get to top 10. But basically, ikkada dinner raavadam kashtam dude. Manpower leru team orangutan దగ్గర. Making sure that there ain't nobody near them. గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే క్రేజీ థింగ్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం. గాడ్ లైక్ కిల్స్ ఒరాంగుటన్ కిల్స్ ఒకసారి చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది క్రేజీ థింగ్ ఏంటో. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ఒరాంగుటన్. యా, గన్ పవర్ మంచిగా, లైక్ దే ఆర్ డూయింగ్ కిల్స్ యాక్చువల్లీ. యునో అగ్రెసివ్ టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కిల్స్ చేయట్లేదు, వెరాజ్ ఒరాంగుటన్ కిల్స్ చేస్తున్నారు మంచిగా. Not too many teams have the flexibility to challenge them. It is, of course, the kiss curse position though, because you do have to leave it at some point. Well, almost certainly you're going to have to leave it at some point, and that is where things start to get a little bit muddy. If this zone shifts to Aurora, they're getting like 20 points this game. Plus. కానీ అరోరా వాళ్ళ వైపుకు షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటారా జోన్? It is quite on the edge here. 40 ULF కి ఫైట్, ఐక్యూ చాలా లో హెచ్పి. ఓ గ్రెనేడ్ వచ్చింది, గ్రెనేడ్ కూడా వెళ్తుంది. బట్ హుజైఫా ఇక్కడ నుంచి పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఎన్ఎస్ కి ఫ్యూరియాకి కూడా ఫైట్ అంట. గ్రెనేడ్ వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ పడుతుంది అనుకున్నాను కానీ పడలేదు. Through the fences. It is pretty resible though for Furia, I imagine. The circle does move away from one more grenade towards the north side. This is a lot of open ground that maybe Fourth Rise could try and leverage, but ULF నుంచి చూసారా ఎరెన్ సోలోగా 6 ఫినిషెస్ తెలుసా? క్రేజీ చెప్పాలంటే. Out to the west is wide open. You're going to need those cover flares, so it depends how many they've got in the back pocket. Create some of your own defilades with that destructible terrain. అరోరా వాళ్ళకి జోన్ రాలేదు, సో వీళ్ళు ఇప్పుడు టీమ్ ఫ్లాష్ తో ఫైట్ తీసి జోన్ లోపలికి వెళ్తారా లేకపోతే అవాయిడ్ చేస్తారా చూడాలి. టీమ్ ఫ్లాష్ ప్లేయర్ దగ్గరికి బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్. ఇంకొక వైపు ఫ్యూరియా టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది. విజ్గాడ్ ఇస్ డౌన్ అంట. సోలో ప్లేయర్ ఉన్నారు టీమ్ ఒరాంగుటాన్ నుంచి. టీమ్ ఫ్లాష్ కూడా ఎట్లాగో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది 11th పొజిషన్ లో. ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఇంకా సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. విజ్గాడ్ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. He's going to find at least another drink because he was out. ఆతంకిని కూడా ఫినిష్ చేశారు ULA వాళ్ళు. దీంతో టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్. Last player of Orangutan goes down. Orangutan 10th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. I mean, this is what I was talking about, right? It's such a difficult area to try and move into. ఇవాళ కొంచెం చేంజ్ వచ్చింది కానీ కొంచెం స్లోగా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారు టీమ్ ఇండియన్ టీమ్స్. And there's really no cover. Solid comeback ఇవ్వాలి, అయితేనే ఏమైనా చేంజ్ కనపడుతుంది. Any sort of position out there, you start to get so much control, and with Aurora still able to use the high ground. అంటే ఇంటెన్స్ ఫైట్స్ ఏం జరగట్లేదు కదా, ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్నట్టు. మైలు ఇస్ ప్లేయింగ్ ఓన్లీ 5th gear. Cool. Oh, beg your pardon. Have to move. Yeah, I'll tell you one thing though. This is Rondo, and if you don't got cover, you got to make your own. Use those cover flares. Use that terraforming. And make it happen. You can see Ulf with a good solid position that they've created for themselves. You got Aura on the other end. క్లాస్ మొత్తం చూసారా ఇక్కడ దగ్గరలో సోలో ప్లేయర్. ఇక్కడ సోలోగా ఒకవేళ ఉండి టీమ్ కి సెపరేట్ గా ఉండేటోళ్ళు లేకపోతే కనుక టీమ్ లో ఒక్కటే ప్లేయర్ ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు మస్తు డేంజరస్ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ క్లాస్ ని చూడొచ్చు మనము, ఎవరొకరికి సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు. టర్నీ నాక్ అయిపోయారు ఇక్కడ జియోల్ చేతిలో. ఫ్రాక్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం కష్టం, కానీ ఇక్కడ జోల్ ఓ బై పొగల్ వెహికల్ వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారా లేకపోతే ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నారా? I imagine Aurora should be aware of this position. We'll see if they deal with it or if they allow him to sit there in their buffer zone. ఓకే, అరోరా వాళ్ళు ఆరామ్సే హీల్ చేసుకున్నారు. జోన్ లోపలే ఉన్నారు కాబట్టి అరోరా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు. కానీ జోన్ ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుందో చూడాలి. ULF వాళ్ళు చూడండి ఎంత కవర్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో, ఇక్కడ క్రేజీ కవర్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. హోరా వైపుకి వేస్తున్నారా ఏంటి గ్రెనేడ్స్? వాళ్ళు ఎట్టేస్తున్నారు అసలు. నెక్స్ట్ ఎటువైపు వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? జోన్ 40కి ఏమైనా ఫేవర్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. జోన్ అరోరా వాళ్ళకి వస్తుంది అంటారా, అటువైపు 40 వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా, హోరా వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా ఉంటది అనుకుంటున్నారా? అటువైపు నుంచి హోరా అరోరా వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తున్నారు. స్కై ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు, కానీ దూరం నుంచి ఎన్ఎస్ యున్బిన్ హోరా స్కై కి నాక్ చేశారు. ఫ్రాక్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారా లేదా అనేది డౌట్. బట్ ఈ గ్యాప్ లో టీం అరోరా వాళ్ళు గ్రెనేడ్స్ వేసి స్కై కిల్ ని వాళ్ళు తీసుకునేటట్టుగా కనపడుతున్నారు. ఎంతమంది కొడుతున్నారో స్కైకి. ఫైనల్ జోన్ లో ఇదే ప్రాబ్లం. టీమ్ 40 వాళ్ళకి వచ్చింది జోన్. చెప్పాను కదా నేను టీమ్ 40 వాళ్ళకి. అరోరా నుంచి డిఓకే ఆల్రెడీ జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. బట్ ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ హోరా వాళ్ళ ప్లేయర్స్ కి కూడా రెవ్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నారు.
getting into EA full man power ఉన్నారు 4 players జోన్ లోపల అంటే బార్డర్ లో ఉన్నారు కానీ పోవాలి 40 వాళ్ళు మాత్రం క్రేజీ డిఫెండ్ అవుతున్నారు అక్కడ తెలుసా మంచి డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నారు ఆ ప్లేస్ ని Rufus low HP I don't think it will, Dukes, not at the moment. It could be pretty tricky for everybody else to march forward, but it seems like they found some. EA కి ఫైట్ అవుతుంది ఇక్కడ విత్ NS. EA నుంచి ఆల్రెడీ ఒక ప్లేయర్ డౌన్ అయ్యారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్. సోయస్ గ్రెనేడ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ టీం EA వాళ్ళని బ్యాక్ టు బ్యాక్ టేక్ డౌన్ చేసింది అండ్ ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది కానీ EA మోర్మెన్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన గ్రెనేడ్ సోయస్ కి డౌన్ చేసింది. XZY ఇక్కడ ఛార్జింగ్ చేస్తున్నారు. హ్యూన్బిన్ పొజిషన్ కూడా చూడొచ్చు మనం షార్ట్ గన్ తో ఎవరు దొరుకుతారా అని ట్రై చేస్తున్నారు. టీమ్ EA వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసేసారు. ఆల్ డన్. ఈ ఏరియానా వైప్ అయిపోయారు. 2 kills మాత్రమే దొరికాయి వాళ్ళకి. ఫ్యూరియా సైలెన్స్ ని ఇక్కడ జోల్ డౌన్ చేశారు కానీ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి వస్తుందా రాదా అనేది డౌట్. నో ఫియర్ ఇక్కడ సైలెన్స్ కిల్ తీసుకుంటారు అనుకున్నా కానీ ఈగో చేతిలో అక్కడ నో ఫియర్ డౌన్ అయిపోయారు. కమాన్ 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 వన్ మోర్ షాట్. ఓబ్బో ఎవరిని కొడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు. ఎవరో డ్యామేజ్ చేస్తుంటే ఇంకెవరో కొడుతున్నారు. బట్ ఈ గ్యాప్ లో అయితే అలూల వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. 40 వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ వెల్కమ్ చెప్తున్నారు బట్ వాళ్ళు కూడా నాక్ అయ్యారు అనుకోండి. Aurora though are just waiting for this. Gotta be a little bit careful with that cover flare. No. ఐడియా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ప్లేయర్స్ ని స్పాట్ చేశారు. ఫ్యూరియా వర్సెస్ హోరా 1v2 కోసం ట్రై చేశారు. చీఫ్ కి నాక్ చేశారు బట్ హీగో ఎలిమినేట్ చేసేయడం జరిగింది. గైస్ ఊపిరి తీసుకునే గ్యాప్ కూడా లేకుండా చేస్తున్నారు కదా. ఒక్క సెకండ్ ఎట్లా కనిపించారు అట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తారు అంతే. NS ఎందుకు ఈ మ్యాచ్ ఇక్కడ కొట్టేటట్టే కనపడుతున్నారు. జోన్ టీమ్ 40 కి ఫేవరబుల్ గా మారింది కానీ వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు డిఫెండ్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు డిఫెండ్ చేసుకోలేకపోయారు. ఓన్లీ 2 players ఉన్నట్టున్నారు కదా. ఒక సోలో ప్లేయరే ఉన్నారు IQ మాత్రమే అండ్ తను కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టీమ్ అరోరాకి టీమ్ NS కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. హూస్ గోనా గెట్ దిస్ చికెన్ డిన్నర్ గైస్ గెస్ చేసి చెప్పండి. వెంటనే ఇక్కడ రెవ్ అయితే తీసుకోవాలి. జోల్ కి రెవ్ వచ్చేసింది అండ్ అరోరా నుంచి టాప్ కూడా డౌన్ అంట. బ్యాక్ టు బ్యాక్ 2 knocks కానీ ఇక్కడ హ్యూన్బిన్ కూడా నాక్ కాబట్టి వెంటనే వీళ్ళు రెవ్ తీసుకుంటే పుష్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదులే. అటువైపు టీమ్ అరోరాలో 2 knock అయితే పుష్ చేస్తారు అనుకున్నా కూడా ఇక్కడ హ్యూన్బిన్ డౌన్ కదా. T1 స్పాట్ చేశారు నాక్ కూడా చేశారు. ఇద్దరికి హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ జరుగుతుంది. క్రేజీ. ఇద్దరు గన్ పవర్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంది. ఈక్వల్ నాక్స్ తీస్తున్నారు. వెంటనే రెఫ్ తీసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు ఇట్లా తగడా ఫైట్ అవుతుంది ఇద్దరికి. జోన్ కి అటువైపు ఒకళ్ళు ఇటువైపు ఒకళ్ళు. Fully covered off by Aurora. Yeah, it's because Aurora is shooting some dang laser beams. రెవ్ వచ్చేసింది కదా. yes టీమ్ అరోరా ప్లేయర్స్ కూడా రెవ్ తీసుకున్నారు. NS వాళ్ళు హీల్ కూడా చేసుకున్నారు. 3v3 3v4 అరోరా దగ్గర మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. నేను ఇంకా కొంచెం జోన్ కూడా వీళ్ళే స్ట్రాంగ్ గా హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు అరోరా వాళ్ళు. NS అందరూ ఒకటే చోట ఉండిపోయారు. ఏం జరుగుతుంది. జోల్ నాక్ అయ్యారు. evens out the battle with that huge knock on the zone. ఓకే మెల్లిమెల్లిగా ఇక్కడ టెరాఫార్మింగ్ చేసుకుంటూ లోపలికి జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నారు NS వాళ్ళు. ఇంకొక చిన్న రిడ్జ్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. డిఓకేకి yes డౌన్. కూల్. హ్యూన్బిన్ అయితే ఆన్ పాయింట్ కనెక్షన్స్ తెలుసా. ఒక్క సెకండ్ ఎనిమి కనపడితే చాలు ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే XZY ఇక్కడ ముందుకు వెళ్ళేసరికి హ్యూన్బిన్ ఇక్కడ కవర్ ఇచ్చారు తెలుసా. ప్రాపర్ గా ఫెయిల్ అవ్వకుండా కవర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. లవ్లీ. జియోల్ కి రెవ్ రాదు. టాప్ కూడా ఇక్కడ నాక్ అయ్యారు. రెఫర్స్ ది పొజిషన్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. డ్రాప్ వెనుక ఉంది. టీమ్ నుంచి కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఫ్లాంక్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు. తను కూడా చాలా తక్కువ HP. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో తెలుసా గన్ పవర్ హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్. ప్రాపర్ గా బుల్లెట్స్ అయితే కనెక్ట్ అవ్వలేదు. NS వాళ్ళు ఎలా వస్తారో చూడాలి. రుఫస్ నాక్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది.
Shouldn't have come out of cover. ఆల్రెడీ ఉన్న కవర్ ని కాంప్రమైజ్ అయిపోవడం జరిగింది. ఎన్ఎస్ వైపుకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి. అందరూ ఒకటే చోట అయితే ఉండకూడదు. అరోరా నుంచి ఓన్లీ 1 ప్లేయర్ మాత్రమే. టాప్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్తే కనుక స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ తో హామ్ ఖతం. లవ్లీ టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఫైనల్ చికెన్ డిన్నర్ కొట్టారు. దట్ టు క్రేజీ తెలుసా. ఫైనల్ ఫైట్ ఏదైతే ఉందో అది అయితే BGMI అని చెప్పి ఒక లెసన్స్ పెడితే దాంట్లో రాయొచ్చు తెలుసా. బట్ ఐ జస్ట్ లవ్ దేర్ టీమ్ వర్క్ గైస్. ఐ జస్ట్ లవ్ దేర్ టీమ్ వర్క్. XZY ముందుకెళ్తుంటే హ్యూన్బిన్ ఎట్లా కవర్ ఇచ్చారు. అట్లుండాలి నమ్మకం అనేది. ఎట్లా అంటే ఇట్లుండాలి తెలుసా. ఒకళ్ళు ముందు పుష్ చేస్తూ ఉంటే వెనకోళ్ళు ఆపోజిట్ వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉండాలి. లవ్లీ. For Aurora, if they'd been able to deal with that a little bit earlier, maybe they could have had more presence there and సెకండ్ మ్యాచ్ లో ఎవరు గెలిచారు డూడ్ గుర్తులేదు డూడ్ నాకు. The South Korean side managed to navigate that one brilliantly. బ్లాక్ మ్యాజిక్ స్టార్ట్ చేసేయండి మనోజ్ డూడ్, స్టార్ట్ చేసేయండి. I mean, I think out of all the fights I've ever seen, Aurora. What is your opinion about 3 choice of winning capability? అర్థం కాలేదు డూడ్ నాకు. Us, Aurora, the Mongolian super squad. What happened? Hyunbin with those. ఎందుకు మన టీమ్స్ ని చూపించారు. ఏదో మ్యాచ్ కి 1 minute చూపించారు. కృష్ణ డూడ్ క్లచ్ జరిగినప్పుడు చూపించారు. తర్వాత ఇంకా పెద్దగా ఫైట్స్ ఏమేం జరిగాయి నాకు గుర్తు చెప్పించండి ఒకసారి. That's what you got to do. You got to be. మనోళ్ళు హెడ్ టు హెడ్ ఏదైనా టీమ్ తో ఫైట్ జరిగిందా ఇట్లాగా? Based on godlike gameplay, what do you suggest for the by you? Dude, it's that they are not playing their natural gameplay అంతే. నిన్న అనుకున్నాను ఇవాళ కూడా అట్లానే కనపడుతుంది నాకు. ఇండియన్ టీమ్ నేమ్స్ godlike ఇంకా orangutan. Aurora throw. They weren't on top of the leaderboards until literally the last game. Yes, can we have some likes? జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. ఇండియా టీమ్ పొజిషన్స్ 13-14 లో ఉన్నారు డూడ్. These leaderboards are going to look dangerous. Yeah, it's going to be exciting. Remember, E-Arena, Enigma Galaxy. Okay, Muni dude. Thank you. That's going to close the gaps once more. India team ki chance. It is looking level. And again, it's that marathon. కొంచెం గట్టిగా ట్రై చేయాలి కాకపోతే అంతే. 8 matches from the delays that we had yesterday. అంటే పడుతుంది అన్నట్లు చెప్పారు. Permission only Telugu. We still got so many games left. Oh, I'm sorry. Satish dude. Yeah. Exactly. We got 3 more Air Gales, 2 more Miramars. Esports కి సునన్ గారు వెళ్ళాలి అని అనుకోవట్లేదు డూడ్. పాయింట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా? ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయి డూడ్, పొజిషన్ కి పాయింట్స్ వస్తాయి, కిల్స్ కి పాయింట్స్ వస్తాయి అట్లాగా. Using that terraforming. Hi Sai Kiran dude. That's a proud moment. Manifesting such thing for our channel as well. Because you know, in order to for our community as well. The best and Hyunbin with those laydowns. India teams winning chances ఉన్నాయి dude. ఇంకా still day 2 first match అయింది కాబట్టి and he won that. There's still chances. 7th match అయింది కాబట్టి there's still chances. చూడాలి అంతే. Done Muni dude. Thank you. ఇంకా అవును dude. హోమ్ వ్లాగ్స్ dude. ఇవాళ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఇంకా. ఇంకొక 5 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. హాయ్ అప్పు గారు నమస్తే. గైస్ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని I'll be right back. టీకే మీరు కూడా చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని అట్లా వాటర్ తాగేసి చిన్న అట్లా రిఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ మ్యాచెస్ ఏం జరుగుతాయో చూద్దాము. ఈ గ్యాప్ లో ఏదో ఒకటి జరిగి ఇండియన్ టీమ్స్ కంబ్యాక్ ఇస్తే బాగుండు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. But they had to close it down, and the team to do it was Nongshim Red Force. We'll see you in a few. Let's go. We'll see you in a few minutes. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play.
Last year, 4 Thrives arrived at the PUBG MOBILE World Cup with an entire country behind them. As the first Pakistani team to qualify for PMWC, reaching the world stage was already history. But once the matches began, they proved they had not traveled there just to participate. But he's found Mafioso, he's got the flash. Carry him as well. Nucky, no! How can you do it to him? They want that first place where you're gonna have to prize it from his cold, dead hands. Squashed with a chance now, and he's able to close it down. 4 Thrives finished second in the group stage, going directly into the grand finals, and eventually securing 7th place in the world. Last year, Pmwc taught us to be more aggressive and more consistent to win this championship. Their journey began at the PMGO Season 1 South Asia Finals, where they handled the pressure of playing at home and claimed the regional championship. Now sending shots around the corner, so much damage done, and it's ended. 4 Thrives get themselves a chicken dinner and secure an unbelievably good position. That victory sent them to Jakarta for the PMGO Season 1 main event, where they would face teams from across the world. And on the opening day of the grand finals, 4 Thrives took complete control. Possible, but IQ's down, and T24 with a 1v1. Weapon swap with the shotgun around his teammate. He finds it! He gets it done, and 4 Thrives! After 6 matches, they had collected 3 wins and 82 points, building a commanding lead at the top of the leaderboard. After the 3 chickens on PMGO Finals Day 1, our confidence boosted a lot. Like, we didn't felt any pressure and we knew we are going to win because we had a big lead. The second day brought a different challenge. Every team in the lobby was chasing them, and every mistake could reopen the championship race. They finished with 122 points, 77 eliminations, and 3 wins to become the PMGO Season 1 champions, securing their return to PMWC. Last year, they arrived as history makers. This year, they arrive as global champions. Nothing has changed for us. Our hunger is still the same. Even you can say we are more hungry for this PMWC trophy. We are even more confident than before. We have more experience. We believe that we can be the team who can win this back-to-back global trophy. 4 Thrives have already shown that a Pakistani team can reach the world stage. Now, 4 Thrives head to the PMWC at EWC 26. Ready to prove that PMGO was not the end of their rise. It was only the beginning. Hey, get us up on the left now! Let's go. I'm nading it, okay? I'm nading it. On the Dacia, bro. He's low. I don't have nades. On Dacia is low. I can drop a C4, wait. He's low, headshot. Nice. Last one on me. Yes. No, two. Nice. Let's go. Get the loot. Go left, guys. Please, go left. One guy right, one guy left. Easy. They're 2 knocked. Zone will kick them. My door watch. One guy left. One guy left. I'm running up. Behind the tree. Okay, I'm running up on him. Late time. No, behind the car. Kitleyim ben. Risk yapmayacağım. Taşla yatıyor galiba. Mermi çektim. Darıyorum Cema, full darıyorum. Mermim yok ama. Mermim kalmadı. Lan gidin vurun, alana salacak. Nice oğlum. Nice. เฮ้ยขวาตัวนึงขวาตายเราไปนอนอยู่นอนตัวซ้ายเล่นด้วยกันนะมองนี่คือเจ็บมาดิกันวิ่งมาเลยหลังต้นไม้เจอมาลูกกูสายกลางกดซ้ายกดขวาโอ้ยเฮียไม่วะ This rondo would be the match to just kickstart a bunch of the teams that weren't performing well in this first 2 Miramars, and one of them being Aurora. Showing Calaris one of the biggest throws that we have seen. They look so good until the end. Everything was lining up so well. They threaded the needle down on the south to be able to get between Godlike and Furia on that rotation. And I thought to myself, they're playing it fantastic. They're being able to hold a position, cautious of where Horror was, and then maybe flex out on that west side. But Max, the fight against Nongshim, who played an amazing game as well on the other side. Like, you can't hate too much on it because, yeah, Nongshim Red Force had some insane shots. Hyunbin in particular, the way he was able every time to allow his teammates to push forward and he would cover them, but he wouldn't just be cover fire. He would literally tear down every single player on Aurora Gaming. I think he knocked out top twice in that final fight. I'm not happy about it. I'm very happy about it. If Calaris is angry, I'm having a good day. So, yeah, but like, as you said, it was great rotations overall from Aurora, but the gunplay from Nongshim Red Force is
what redeemed the game for South Korea. And this is completely opposite from what we saw from Nongshim yesterday, right? Because we were talking about Hyunbin just being super aggro and going without his team and all of this, and he's done the complete opposite of that today here, going, I'll support you guys. I'll be that support player. I'll be the fragger, but I will let you guys go first. I mean, it wasn't just this final fight for Nongshim Red Force that looked amazing. It was the parking bay control, dealing with anybody coming from silos, fighting into the circles as well. This for Nongshim Red Force was a masterclass of control. The fight with E-Arena especially. Yeah, the thing is, that fight on E-Arena was executed Hello, so well. guys, I'm back. So quick. I am back. That they survived that fight in the city, right? Get outside the city, Hi. Against the other teams, there were 4 thrives. Hi, learning tutorials, dude. Namaste. Hi, Santosh Karu. Hello. What is to change the gameplay of our team play to qualify to the tournament? They just, first of all, వాళ్ళు natural gameplay కి వస్తే బాగుంటుంది. This is one of the teams వాళ్ళ natural gameplay ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లోకి రావాలి. India teams Godlike and ఇంకా orangutan, dude. Godlike orangutan. Prize money వెంకటేష్ గారు. Unleash the beast. I mean, look at these. ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ లో పెట్టాను, చెక్ చేస్తారా dude? రీసెంట్ గా ఒక షార్ట్ వీడియో కూడా చేశాను, బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని కవర్ చేస్తూ. ఎక్కడికి సుబుడు రామ్సే అట్లా కొంచెం ఫేస్ వాష్ చేసుకొని వచ్చాడు. కాన్స్టాంట్ గా స్క్రీన్ పైన కూర్చుంటున్నా కదా, అందుకని ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాక తెల్లగా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. కమెంటరీ వేరే లెవెల్. ఫియర్లెస్ డూడ్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ వాచ్ పార్టీ డూడ్, కమెంటరీ కాదు ఇది. This is going to make them really happy. I know you're really happy about it. I'm loving it, seeing Hyunbin and the boys getting so many points on board. But before this first match, what hype? Tell me, I messed up. First match, Indian player S-Power did 1v4 clutch. That too 1v4 clutch with a good team. Aaron is your MVP of the game, and he had some really good fights. One of those. Thank you, Super Dude. There are many to take care of me. No problem. Overall rankings, indaka match rankings vachinattundi kada. 200 some damage from the parking bay. I mean, it's one of the highest spots in that circle. Never mind the silos that exist there. So it's a great spot to be able to have those engagements from. No, it was very good indeed. Mentioning Ulfred because they were. So yeah, but like as you match ranking వచ్చింది. Player on Aurora Gaming, I think he knocked out. Let's just wait. Twice in that final కొంచెం సేపట్లో చూపిస్తారు dude. Just have the complete west side kind of to themselves. Get that only 3 million. That's low for the world championship. No. So while they probably should have had that win was they were long distance. They were able to have that long distance for such popular game. Them and other teams. But for Nongshim, for them to actually third party over onto Ulf in the 4th Thrives fight, just as 4th Thrives were kind of getting cleared up. That is true. ఇంకా ఇండియాకి ఛాన్స్ ఉంది dude. ఇవాళ డే ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా ఛాన్స్ ఉంది. No problem. Nongshim really showcasing how Orangutan 6th position. Well, they can actually read the lobby, what's going on around. Seriously? Take advantage of that. One team that we've been following as well, especially today, that has been starting to kickstart it. It's 4th Thrives. 4th Thrives in this last match, they were and he would cover them, but he would. See, Orangutan 8 points స్కోర్ చేసుకున్నారు. ఇది మ్యాచ్ ర్యాంకింగే, ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ కాదు ఇది. splits at times. Overall ranking వస్తే తెలుస్తుంది మనకి. They were being pinned down. How many matches done? I don't think we've seen it be played that much, and so when it's so open like that, it is difficult to try and have the control that you really want. 7 matches అయ్యాయి dude. Some changes that could have been made to that. 7 matches. I think that when you Hi Ramesh garu. Esports World Cup రేపటితో ఎండ్ అయిపోతది. ఆ తర్వాత నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. You can't. There's a lot of times where people get stuck in urban endings. Hi Sairud, namaste. Namaste. On the outside is going to be able to hold them off, but you saw how Sairud put pressure onto anyone coming from there. అంటే they were there in a good spot. PMWC కి అంటే PUBG Mobile World Cup కి ఒకటేసారి 2 ఇండియన్ టీమ్స్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి క్వాలిఫై అవ్వటం సంథింగ్ డోడ్, అందుకని అందరం కూడా ఇది చేస్తున్నాం. ఈ అరేనా టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. ULF వాళ్ళు 2nd పొజిషన్ అంట, నిగ్మా గెలాక్సీ 3rd పొజిషన్. పెద్దగా పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించట్లేదు టేబుల్ టాప్ 4 పొజిషన్స్ లో ఉన్న టీమ్స్ కి. ఈజీగా కవర్ చేయొచ్చు. ఫ్యూరియా 4th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. NS వాళ్ళు మాత్రం ఒక చికెన్ డిన్నర్ తో మంచిగా వచ్చేస్తున్నారు ముందుకి 5th పొజిషన్ కి. 6th పొజిషన్ లో అరోరా, 7th పొజిషన్ లో టియాంబా, 8th పొజిషన్ లో హోరా స్పోర్ట్స్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ టీమ్స్ ఎక్కడున్నాయనేది చూడాలి. When you're feeling low, what do you do to boost yourself? What you said about Furia with the 2 good games, because I didn't like them moving into that silo location. I thought they could ఒక ఫెయిల్యూర్ లాగా ఉంది
ఉండడం నచ్చదు, ఒక వేస్ట్ దానిలాగా ఉండడం నాకు నచ్చదు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మోటివేట్స్ మీ. టీమ్ 40 వాళ్ళు 9th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. టీమ్ వైటాలిటీ 10th పొజిషన్ అంట. టీమ్ ఫ్లాష్ 11th పొజిషన్, S2G 12th పొజిషన్, ఒరాంగుటాన్ 13th పొజిషన్ కి వచ్చారు. గాడ్ లైక్ 14th పొజిషన్ కి వెళ్ళారు. అలూలా 15th పొజిషన్, IDA 16th పొజిషన్. కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కడ కనపడుతుంది అని అంటే IDA వాళ్ళేమో 16th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. 13th 14th పొజిషన్స్ వచ్చేసి టీమ్ ఇండియాకి అవి అట్లా కన్సిస్టెంట్ గా ఉండిపోయిన పొజిషన్స్. చూడాలి ఏం జరుగుతుందో. క్రేజీ డూడ్. ఇవాళ టోటల్ 8 మ్యాచెస్ లో 3 మ్యాచెస్ అయ్యాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాచెస్ ఇంకా జరుగుతాయి. ఒరాంగుటాన్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ కూడా వస్తే టేబుల్ పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. యా ఏంటో అందరూ డిఫరెంట్ గా ఆడుతున్నారు డూడ్. మొత్తం గేమ్ ప్లేసే మారిపోయినా తెలుసా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వచ్చేసరికి. యా BGMS గేమ్స్ కూడా లైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇవ్వచ్చు కదా డూడ్. యాక్చువల్లీ దాని వాచ్ పార్టీ చెక్ కూడా చేయలేదు నేను. ఒకసారి దాని వాచ్ పార్టీ కోసం ట్రై చేద్దాం. ఒకవేళ వాచ్ పార్టీ చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే కిక్ లోనే చేయాలి డూడ్ BGMS ది. పైగా ఒకటేసారి ఇన్ని కవర్ చేశాను అనుకోండి, ఆడియన్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అంటే నేను ఏ ఆడియన్స్ ని కవర్ చేస్తున్నానంటే ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకునే బిగినర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ప్రైమరీగా టార్గెట్ చేస్తున్నాను. అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం అట్లాగా. సో ఇప్పుడు మల్టిపుల్ టోర్నమెంట్స్ ఒకటేసారి కవర్ చేసాము అని అంటే ఆల్రెడీ ఈ స్పోర్ట్స్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే, కానీ కొత్త వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అందుకని ఇది అయిపోయిన తర్వాత BGMS గురించి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు? ఇండియా టీమ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. నాట్ ష్యూర్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే స్టైల్ కూడా మిస్ అయిపోయింది. Guys, now you know what you gotta beat. Okay, I see some Furia fans. Everybody, Vasambaruyo! I see. I have 40 fans right there, and I can see in their own language as well. It is time. Sean Macho! Look at them going. They are crazy. Okay, you know what, Lucy? Yeah. I'll give you that one. Yeah, you can beat me 1-0. But we'll check in a little bit later today. Casters, who do you think won that? I think the fans all won that. You know, I'm going to be completely equivocal, and let's let everybody won because we got to experience the energy that is going to be put towards this match. Srinivas dude, Esports World Cup అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం గేమ్ ప్లే లైవ్ చేద్దాం dude. డైలీ గేమ్ ప్లే లైవే చేస్తున్నాం కదా. ఇలాంటి టోర్నమెంట్స్ అవి జరిగేటప్పుడు వీటికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చామనుకోండి, కొంచెం ఈస్పోర్ట్స్ అవేర్నెస్ వస్తుంది. అట్లా అని they turn their attention to the grassy pastures and maybe we'll get an answer to our question. లిటిల్ బిట్ డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉంది కదా. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇట్లా బాటమ్ పొజిషన్స్ లో ఉండటం నీకు అట్లా అనిపిస్తుందా? నాకు ఎందుకో అనిపిస్తుంది. ఏదో అట్లా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ టీమ్ గాడ్ లైక్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కొంచెం బాటమ్ లో ఉండటం ఎందుకో పెయిన్ఫుల్ గా ఉంది. Is Nigma Galaxy going anywhere else? And the answer is no, I'll tell you that. So we're going to see what's going to happen on the side of Pachinki. But who's going to get these points, man? We're heading on over to good old-fashioned Airgale. We got 3 of these matches today, and this is the first one here in day number 2 of the finals. Live here in Paris, France. This is the PUBG Mobile. This game will be ours. It's so American of you to say Paris, fingers crossed. As if anybody was laboring under the delusion it was Paris, Texas. Come on. That ain't happening. That ain't happening. We're here. It's about the same heat, though, I'll tell you that right now, because it was hot outside today. Oh, yeah. I mean, it's been pretty hot in these games as well, as we are channeling the sun. Even when it's hiding behind the moon, cheeky little sun, you know, got to get him back. We did indeed, but we are going across Erangel once. Come back, cheyali dude. The plane path splitting the middle in the most horizontal. Ento ala energy techukodaniki try chestunnanu kani. That's his dead center. Mana teams actually first page ki vacheyali. First page ki ravali. Ante. Tianba George Apul వెళ్ళిపోతున్నారు. వైటాలిటీ వాళ్ళు కొంచెం ఇట్లా వెళ్తున్నారు. మన వాళ్ళు మ్యాప్ సెంటర్ కి దిగుతున్నారు కానీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రొటేషన్స్ లో ఒకరిని పోగొట్టేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళని పోగొట్టేసుకుంటున్నారు.
ఏంటో జరిగిపోతుంది. మ్యాచెస్లో ప్లేయర్స్ మాట్లాడుకుంటారా కనపడదు dude మనకి, ఎందుకంటే అస్మాటు వాళ్ళ ముఖం మీద కెమెరా పెట్టట్లేదు కదా, అందుకని మాట్లాడుకుంటూనే గేమ్ ఆడతారు. We also feel the same kada appu dude. Already starting to be dude chance అయితే ఉంది dude. The most important day here. Mysterious dude. Point threshold. Lovely జోన్ మంచిగా వచ్చింది. పోచంకి దగ్గర, పొటాటో హిల్ దగ్గర ఏరియా అంతా కూడా కొన్ని క్లాషెస్ అయితే అనిపిస్తుంది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎటో స్ప్లిట్ లో డ్రాప్ అయ్యారు. సోమి ఒకవైపు, మాన్యా ఒకవైపు. నిగ్మా గెలాక్సీకి డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ జరగలేదా? ఐడియా వాళ్ళకి భయపడి వాళ్ళు ఐడియా వాళ్ళే నిగ్మా గెలాక్సీకి భయపడి పొజిషన్ చేంజ్ చేసినట్టున్నారు. యాక్చువల్ గా చెప్పాలి అంటే నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు టేబుల్లో ఇట్లా టాప్ లో ఉండటానికి ఐడియా వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉంది తెలుసా. వచ్చి 2 మ్యాచ్ల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వాళ్ళు చచ్చారు కాబట్టి ఎట్లా అంటే నిగ్మా గెలాక్సీకి మంచి కిల్స్ వచ్చినాయి కూడా చెప్పాలంటే. కెమెరామ్యాన్ నోస్ యాక్చువల్లీ ఏ టైంలో కెమెరా ఎవరికి పెట్టాలో తెలుసు. సో వీళ్ళు బాగా ఆలోచించి పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకున్నారు. ఎందుకులే వెళ్ళి నిగ్మా గెలాక్సీని టేబుల్ టాప్ కి పంపించడం అని. టియాన్బా వాళ్ళు జార్జియా సిటీలో ఆరామ్సే లూట్ చేసుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ జోన్ ఎటు వెళ్తుందో చూడాలి. Substitution jutsus. That's what I've been told. They're called. Absolutely. Beautiful stuff. I mean, we saw that show match earlier today. ఈ అన్బా వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు తెలుసా? 7th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. 7th పొజిషన్, 49 పాయింట్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి. అండ్ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ కి 76 49 క్రాస్ చేయగలుగుతారంట. ఐ మీన్ లైక్ అట్లీస్ట్ క్రాస్ చేయడం అవ్వదులే కానీ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారా టీ అన్బా వాళ్ళు? అంటే నిన్న మంచిగా ఆడారు. నిన్న స్టార్టింగ్ మ్యాచెస్ అంతా టీ అన్బా మంచిగా ఆడారు. తర్వాత నుంచి పడుతూ ఉన్నారు. అయితే ఆ పడడం అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే పోయింది. యుఎల్ఎఫ్ ప్లేయర్స్ ని కూడా చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. యుఎల్ఎఫ్ 2nd పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. వీళ్ళకి 65 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 76 పాయింట్స్ టాప్, 65 పాయింట్స్. ఇది అయితే ఈజీగా సింగిల్ మ్యాచ్ లో కవర్ చేసేయచ్చు కదా. ఐడియా వాళ్ళేమో ఇక్కడ మంచిగా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఉన్నారు. Kind of how teams develop their mindset here going into today. And table top lo unna team ikkada. A lot of squads just need to pretend. Team ee arena vallu. You know what I'm saying? Like we just got our rondo out the way. Now into zone close in అయిపోతుంది. 7 seconds ante. Yeah, Aaron doing a lot of work for the team. Vitality వాళ్ళు ప్రిమోస్ కి వచ్చారంట. ఎర్లీ డ్రాప్ లొకేషన్ చూస్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు. From a lot of different scenarios, he's been able to extract just these sneaky little flush seals. Voice వస్తుంది. Raita will come. They had a really solid position. Raita will come. There were some difficult south shifts that forced them off that high ground mountain quite a while into the zones, which kind of took a little bit of momentum away from them, but the fact that they're able to convert and get a decent line on that game. Match lo points position ki points untai, kills ki points untai dude. Spidey dude match madhilo unnappudu detailed ga dani gurinchi explain cheyadaniki kudaradu. Match jarugutu untadi kada. Ee match ayipayina tarvata I'll explain you. Nemo dude meeku kuda raitane kavala. Esports ki Srinivas dude esports commentator ni dude nenu esports player avali ani anukoledu. I'm good dude. Naaku unna skill anta kuda etla ante మాట్లాడుతూ ఉంటా కదా, కమెంటరీ చెప్పడానికి బాగా సెట్ అవుతుంది, కాంటెంట్ క్రియేషన్ సెట్ అవుతుంది బెస్ట్. యాక్చువల్లీ నేను దీనికి బెస్ట్ సెట్ అవుతాను. ఒరాంగుటాన్ టీమ్ 10 kills చేస్తే టాప్ కి వచ్చేస్తారా? ఒరాంగుటాన్ కి పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా? నేను చెప్తా, మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఒరాంగుటాన్ కి 26 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఠీకే, ఈ 26 పాయింట్స్ అంటే వాళ్ళకి టేబుల్ టాప్ కి రావాలి అని అంటే చూడండి, టాప్ 5 పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 59 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒరాంగుటాన్ కి 26 పాయింట్స్, టేబుల్ టాప్ 5 పొజిషన్ లో ఉన్న టీమ్ కి 59 పాయింట్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనోళ్ళు ఒక చికెన్ డిన్నర్ కొడితే వచ్చేస్తారంటారా? Which player impressed me till now? Obviously S-Power, because he did 1v4 clutch. LP export me to Dubai. Shivateja dude, మీరు ఏంటి dude? I'm looking right now what Nick Galaxy is Sai Sunny dude, they just need to play their natural gameplay. Ante we forgot to put Murali garu tracks pettina kuda workout avvatledu dude actually.
Thank you, Spidey dude. The opportunity to see this ఈ మ్యాచ్ 10 kills with dinner. Yes, 10 kills plus dinner వస్తే కనుక 10 plus 10 అవుతుంది, వర్కౌట్ అవుతుంది. They've been able to not only Yeah, 2 dinners వస్తే top 5 today. Yeah, Mailu ultra aggressive. True, so true. నిన్న Mailu was like super sick. అయినా కూడా మంచిగా పర్ఫామ్ చేశారు. Crazy. టియాన్బా ఇటువైపు వచ్చారు. ఈఏ ప్లేయర్స్ ని స్పాట్ చేస్తున్నారు కదా. యా, స్పాట్ చేశారు ఆల్రెడీ. జోకర్ కి బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ అయితే ఏమో అనిపిస్తుంది. టియాన్బా వర్సెస్ ఈ అరేనాకి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఓ బో, ఈగల్ ని కొట్టి దించేసినారు కదా జోకర్. ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసుకున్నారు. ఈజీ పీజీ ఫ్రాగ్ ఆర్ వాట్. ఈఏ ప్లేయర్స్ అందరూ వచ్చేసారు ఇక్కడికి. ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ టీమ్ ఈఏ జోకర్. ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయింది టియాన్బా ప్లేయర్స్. ఒక్కరు పడంగానే మిగిలిన వాళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి జంప్ అసలు. 2-2 split you called out there from Pmwc is great to see how well it works out. Team NS వాళ్ళు కూడా బాగా స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారు ఇక్కడ. They're putting that 2-2, yeah, because if the zone goes on over to the east side, they got a position locked down. If it goes on over to the west, they got a లెమన్స్ అండ్ కోకోనట్ ట్రై చేద్దాం. వెంకీ గారు, లెమన్ చిన్నగా అయిపోతుంది డూడ్, కోకోనట్ చిన్నగా అయిపోతుంది, గుమ్మడికాయలు అయితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది కదా. ఊర్ద గుమ్మడికాయలు, హల్వా గుమ్మడికాయలు, ఏ గుమ్మడికాయ కనపడితే గుమ్మడికాయలు పుచ్చకాయలు అయితేనే సెట్ అవుతారు చూడు ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి. నిమ్మకాయలు సరిపోదు. మన వాళ్ళని చూసి షాక్ అయిపోయాను నిన్న. బట్ ఈ రోజు కమ్బ్యాక్. టెక్నికలీ వి కాంట్ ఈవెన్ కాల్ ఇట్ as కమ్బ్యాక్ డూడ్. కమ్బ్యాక్ అంటే ఎట్లుండాలి అని అంటే టాప్ మిడ్ టేబుల్ కి వచ్చేయాలి. టేబుల్ బాటమ్ లోనే ఒకటే క్లచ్ కొట్టారు, విచ్ మేడ్ us హ్యాపీ అనుకోండి. కానీ ఏంటో కొట్టేలు వేద్దాం. అది మనోళ్ళు కొట్టిన తర్వాత, కప్పు కొట్టిన తర్వాత వేద్దాం. ఫ్యూరియా రంగుటాన్ కి ఫైట్ అయిద్దామో అనుకున్నా, లేదు. అన్ని టీమ్స్ కూడా ప్రస్తుతానికి ఫుల్ గా ఎట్లా అంటే లూట్ ఎత్తుకోవాలా, మెల్లిగా జోన్ లోపలికి రొటేషన్ చేసుకోవాలా, ఆరామ్సే అట్లా పీస్గా ఉన్నారు. అగ్రెసివ్ గా ఎవరు కూడా కనిపించట్లేదు. టోర్నమెంట్ గెలిస్తే పబ్జీ అన్బ్యాన్ చేస్తారా? దానికి టోర్నమెంట్ గెలవటానికి ఏం కూడా సంబంధం లేదు యాక్చువల్లీ. Back in the day we had like a దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. అరోరా వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు టీమ్ 40 వాళ్ళు చూడండి అక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్ ఉంది వాళ్ళకి. టీమ్ ఈఏకి జోన్ కూడా ఫేవర్ చేస్తుంది. ఐడియా వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నారు. అందరూ ఒక్కటేసారి మాక్సిమం టీమ్స్ ఎర్లీ జోన్ రొటేషన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. కూప్స్ ఇక్కడ అడ్డంగా దొరికిపోయేటట్టున్నారు. కూప్స్ కంటే ఎక్కువ నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. కొట్టారు. ఈ బండి తొక్కినప్పుడు త్వరగా వెళ్ళొచ్చు కదా, టర్బో బూస్టర్ లాంటివి ఏదైనా ఉండాలి. అబ్బా, that was very close. అబ్బా, that was very close actually. He's just not got the cover of another team of the rest of his teammates to actually take that. So team vitality వాళ్ళు కూప్స్ ని కొట్టి వాళ్ళ కిల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. They've left Satan. జోన్ లోపలికి వచ్చే ప్రాసెస్ లోనే చాలా ఈ రొటేషన్స్ లో క్లాషెస్ జరిగాయి. సో మల్టిపుల్ టీమ్స్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతా ఉంది. వీళ్ళకి జోన్ తో సంబంధం లేదు తెలుసా, ఆరామ్సే వచ్చారు, పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నారు, ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకుంటారు, తర్వాత వెళ్తారు. సాటర్న్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్. విఐటి వాళ్ళు ఏంటి నిగ్మా గెలాక్సీ ప్లేయర్స్ ని తరుముతున్నట్టుగా పోతున్నారు. ఆ హోవర్ క్రాఫ్ట్ లో ఒకటి దొరికా బుడుం బుడుం అనుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళు వెనకాల. Just trying to find a position for the rest of his team, but the rest of his team is going to have a tough time rotating on over to him. Yeah, that's I was just ఎంతమంది ఉన్నారు చూసారా ఇక్కడ. అందరు ఇటువైపు నుంచే జోన్ కి ఎంట్రీ తీసుకున్నారు తెలుసా. The other duo from Nick McGalaxy looks like they're trying to go around the south. Vitality music was playing in my head. దూరంలో ఇక్కడ మనకి ULF వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వైటాలిటీ వాళ్ళు ఎందుకు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా కనపడుతున్నారు అంటే టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీ కూప్స్ ని కొట్టంగానే అబ్బో ఫెడరల్స్ గుండు పగలు కొట్టేశారు కదా. ఐక్యూ రైజాక్ రివైవ్ చేస్తున్నారు. వైటాలిటీ వాళ్ళ కాన్ఫిడెంట్ కి గుండు పగలగొట్టి మరి ఇక్కడ ఐక్యూ వాళ్ళు బ్రేక్ చేశారు. దెబ్బకి అందరు కూడా, బట్ లుక్ ఎట్ దెమ్ గైస్, అందరూ ఒకటి ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటారా. యాక్సెల్ డిడ్ అ గుడ్ థింగ్. ఓవర్ క్రాఫ్ట్ తీసుకొని జంప్, రైజాక్ ఒక గ్రెనేడ్ వేస్తున్నారు, ఆపోజిట్ నుంచి కూడా ఒక గ్రెనేడ్ వస్తుంది. రైజీ పొజిషన్ బాగుంది అక్కడ. హుజైఫా ఆపోజిట్ కి గ్రెనేడ్ ట్రై చేస్తున్నారు. ఫెడరల్స్ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. T24 కూడా ఇక్కడ నాక్. ఫలక్ ఏమో సైలెంట్ గా ఉన్నారు, వెయిట్ చేస్తున్నారు. హీస్ జస్ట్ వెయిటింగ్. వాట్ అ గ్రెనేడ్ గైస్, వాట్ అ గ్రెనేడ్. డైరెక్ట్ వేస్తే వెళ్ళి గుండు మీద పడిపోయింది.
T24 does get flushed in the meantime. S2G third partying this from the south side. రైజాక్ మాత్రం కనపడుతున్నారు కదా, యా వెహికల్ ని బ్లాస్ట్ చేశారు, బయటకు వచ్చారు. ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ ముందు బయటకు వచ్చినా బాగుండేదేమో. షార్ట్ గన్ తో దబిడి దిబిడి అయిపోయింది. సో టీమ్ వైటాలిటీ వైప్ అయిపోయారు. నాదిస్తే తగిలేసినట్టుంది వాళ్ళకి. హోరా వర్సెస్ టీమ్ ఫ్లాష్ ఫైట్ అవుతుంది. టీమ్ వైటాలిటీ గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఎంత బాగా ఆడిన టీం, అట్లాంటి టీం ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో ఒక మ్యాచ్ లో వాళ్ళే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు అని అంటే ఘోరం. ఇది తెలుసా, అసలు టీమ్స్ అంతా కూడా ఎట్లా అంటే అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా ఆడుతున్నాయి తెలుసా. ఎప్పుడు ఎవరొచ్చి చికెన్ డిన్నర్ కొట్టేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. ఐడిఏకి నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫైట్ జరుగుతోంది. నాక్స్ కూడా అయ్యాయి. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి క్యాజువాలిటీస్ ఉంటాయి, 1 or 2 క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. మీన్ వైల్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఒక టీం ని తరిమేశారు కదా, కానీ వీళ్ళు కూడా జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి ఎంత మంది ఉన్నారు? నిగ్మా గెలాక్సీ ఓన్లీ 1 ప్లేయర్ అంట. ఘోరం అబ్బా, ఇది ఘోరం ఇది అసలు. సో సాటర్న్ ఇంకా పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ట్రై చేయాలి. లీడ్ పోకూడదు వీళ్ళకి, టేబుల్ టాప్ 3 పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. ఇటువైపు టియాన్బాకి ULF కి ఫైట్ జరుగుతోంది. అరోరా NS ఫైట్, డిఓకే ఇస్ ఆల్రెడీ డౌన్ అండ్ సోయస్ చూడొచ్చు ఇక్కడ DBS తో ట్రై చేస్తున్నారు. అబ్బా లవ్లీ గైస్, లవ్లీ. సోయస్ ఇస్ లైక్ క్రేజీ ఇక్కడ. ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా ప్రాపర్ గా ఇక్కడ. అండ్ XY దగ్గర నుంచి కూడా మంచి బ్యాకప్ వచ్చింది. కానీ టియాన్బా ఇదే ఏరియాకి వస్తుంది. ఐ థింక్ NS వాళ్ళు ఇంకా ఈ ఫైట్ కి రెడీగా ఉన్నారో లేదో చూడాలి. కానీ NS నుంచి XY టీం నుంచి సెపరేట్ గా ఉండడం కొంచెం సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంటే. ఎవరైనా అపోనెంట్స్ వచ్చారు అని అంటే దూరంలోకి వెళ్ళి పట్టుకొని కొట్టొచ్చు కాబట్టి. 4 ఫినిషెస్ వచ్చాయంట. NS థర్డ్ పొజిషన్ కి వచ్చేసింది. నిగ్మా గెలాక్సీ 4th పొజిషన్ కి పడిపోయింది. టియాన్బాకి ULF కి ఫైట్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకున్నాను. వీళ్ళు అదంతా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చారు. ఏంటో పెద్ద పెద్దల స్ట్రాటజీస్ అప్పుడప్పుడు అర్థం కావు మనకి. I know these guys, they are so yes, so easy Vivin dude. Yes, you know, it's not infrequent that Doc wins the MVP award despite not winning this tournament. And he's Flash actually chala not necessarily on slow ga aram se potnaru zone lopalki. It's evident that they definitely are gunning for this top. అప్పుడే మనం ఇంకా డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు. టీమ్ గాడ్లాక్ ఇంకా ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇంకా ఫైట్ ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు. They are still alive, full manpower. మేబీ ఫైనల్ జోన్స్ లో ఏమైనా ఇరాంగిల్ కదా కమ్బ్యాక్ ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. మిరామర్ లో మంచిగానే పర్ఫామ్ చేశారు. ఇప్పుడు చూడాలి యాక్చువల్ గా ఏం జరుగుతుందో. They are the big squad in this lobby. Tianbai and VIT, yes. Tianbai ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఫైట్స్ లో కనపడుతున్నారు. వైటాలిటీ ఇస్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ వైటాలిటీ లాగానే పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. పటేల్ డూడ్, ఇస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఫర్ అన్బ్యానింగ్ PUBG? డూడ్ ఆల్రెడీ PUBGకి రీప్లేస్ గా BGMI వచ్చింది. BGMI ఇండియన్ మార్కెట్ లో క్లిక్ అయిందనే చెప్పాలి. ఇంకా PUBG అన్బ్యాన్ అనేది చాలా కష్టం డూడ్. If it hadn't been as hard, basically I think almost any other circle, it wouldn't have been anywhere near as devastating. Orangutan వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. అండ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళు రొటేషన్ ఎటువైపు చేస్తారో చూడాలి. లవ్లీ. అటువైపు ఒరాంగుటాన్ కి, ఇటువైపు గాడ్ లైక్ కి కొంచెం దగ్గరగానే వచ్చింది జోన్. బట్ ఐడియా వాళ్ళు మాత్రం ఒక కాంపౌండ్ ఉన్న ఒక పెద్ద కాంపౌండ్ ని హోల్డ్ చేసుకుని ఉన్నారు. టియాన్బా, ULF వీళ్ళందరూ కూడా దగ్గరగానే ఉన్నారు. మ్యాక్స్ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఎర్లీ రొటేషన్ చేస్తున్నాయి. సో దానివల్ల లేట్ రొటేషన్ చేసే టీమ్స్ కొన్ని ఇబ్బంది పడతాయి. కానీ నిగ్మా గెలాక్సీ సాటర్న్ ప్లేయర్, సోలో ప్లేయర్ ఎర్లీగా జోన్ లోపలికి రొటేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. చూడండి ఇది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటారు? ప్లీజ్ వద్దు. ఇందాక కూప్స్ ఆల్రెడీ వెహికల్ లో చచ్చిపోవటం చూసాను నేను. ఇప్పుడు ఇది కూడా చూడలేను. అయిపోయింది. టియాన్బా దగ్గరికి పోతారు ఇప్పుడు. టియాన్బా దగ్గరికి వెళ్తే అంతే పని. వాళ్ళు హైట్ లో ఉన్నారు, స్పాట్ చేసేస్తారేమో అనిపిస్తుంది నాకు. దగ్గరకు వస్తే స్పాట్ చేసేస్తారు. వెహికల్స్ తీసుకొని NS వాళ్ళు మూవ్ అవుతున్నారు. రైట్ దేర్. గ్రెనేడ్ రఫ్ గా ఒక గ్రెనేడ్ వేసినా కూడా సాటర్న్ ని డౌన్ చేసేయచ్చు.
The nades though from It's terrible. Perfect timing ga. does make it all the more terrible. That looks pretty terrible. Oh bhai, I didn't expect that. Saturn low ground lo undi high ground lo unna Hyunbin ki down చేశారు. That is gun power guys. ఇంకొక వైపు ఫ్లాష్ ఎస్ పవర్ కి టేక్ డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కూడా చేసేశారు. సోయజ్ ఏమో సాటర్న్ కి డౌన్ చేశారు. నిగ్మా గెలాక్సీ పోయింది. ఎస్ పవర్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ ని కోల్పోయారు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు. Because there isn't so many teams out in the open fields, right? And if it happened a little bit later, maybe that would have changed. So I think I read a little bit too much into that to call it enough cover. But either way, he does go down. 6 shot though. One of the very few players to be able to knock Hyunbin on that trade, though. Yep, that was really nice. Just saying. Just saying, indeed. Giving kills just like that. అదే కదా దత్తా సాయి dude. What happened to Hora? హోరా ఎలిమినేట్ అయిపోయిందంట. ఎన్ఎస్ లోంచి ఇద్దరు డౌన్. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇక్కడ రొటేషన్ చేస్తున్నారు. ఐడిఏ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారేమో అని డౌట్ వస్తుంది. Orangutan have a real opportunity though to find an isolated out. ఓ బాయ్, ఈ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గరికి ఏంటి ఇంత మంది వస్తున్నారు అసలు? సోయస్ దగ్గరికి మాలీ, he couldn't survive. Down to 1 HP, he's gonna get knocked. Ula. ఇవాళే ప్రాపర్ టైంలో వచ్చారు ఇక్కడికి అండ్ ప్రాపర్ గా సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేశారు. ఎగ్జివై చాలా సేపటి నుంచి అక్కడే ఉన్నట్టున్నారు కదా ఆ బండి వెనక. అండ్ S2G వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసారు. థర్డ్ పార్టీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. కనెక్ట్ అయితే కనుక పుష్ చేసేస్తారు. క్విక్ ఏమో ఇక్కడ వెహికల్ తీసుకొని స్కౌట్ చేస్తారు, పొజిషన్స్ లొకేట్ చేస్తారు అనుకుంటే చేయట్లేదు. గాడ్ లైక్ కి ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కి ఫ్యూరియాకి ఫైట్ జరుగుతోంది. ఫ్యూరియా నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ డౌన్ అయ్యారు అండ్ ఎలిమినేట్ కూడా చేసేసారు ఈజీగా. ఇటువైపు కెమెరా తిప్పేలోపు ఎలిమినేట్ చేశారు. బ్రో నాట్ ఒరాంగుటాన్ టీమ్ గాడ్ లైక్ షో. And they get taken down. వాళ్ళకి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అర్థం అయితలేదు. It's rough, especially considering they lost out to E-Arena. They feed E-Arena 4 more points. E-Arena without any casualties వాళ్ళు 4 kills చేశారు అక్కడ. అండ్ సౌమ్య వచ్చేసి టీమ్ ఫ్లాష్ లో ఒక ప్లేయర్ ని నాక్ చేశారు. ఇందాక ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే జరిగింది. వాళ్ళ రొటేషన్ ఎటైతుందో అనుకున్నాము, అటే వెళ్లారు. జిహస్ ఇస్ డౌన్ అండ్ గాడ్ లైక్ లో చూడాలి ఇప్పుడు 3 players ఒకళ్ళు నాక్ అయి ఉన్నారు కదా. టాప్స్ ఇక్కడ రివైవ్ కూడా ఇచ్చేసారంట. మాన్యాకి రెవ్ రావాలి. టాప్స్ దగ్గరికి ఒక గ్రెనేడ్ కూడా వెళ్ళింది. సౌమ్య చక్కటి నాక్ తీసుకున్నారు ఒకటి. టాప్స్ లో హెచ్పి, ఈజీ పీజీ. వెంటనే మాన్యాకి రెవ్ చేస్తున్నారు. టోటల్ గా 4 ఫినిషెస్ వచ్చాయి కానీ కూల్ ఫైట్. బట్ ఎస్ పవర్స్ లాస్ ఇస్ లాస్ కదా. ఎస్ పవర్ లాస్ ఇస్ లైక్ లాస్ అంతే. ఒరాంగుటాన్ కి టియాన్బా కి ఫైట్ జరుగుతోంది. టియాన్బా నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. యుఎల్ఏ కి S2G కి ఫైట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే క్లోజింగ్ చేయట్లేదు కానీ S2G వాళ్ళు ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. దగ్గరలో 4T వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, థర్డ్ పార్టీ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. యా అలూలా వాళ్ళు పుష్ చేస్తున్నారు అండ్ యా క్లాస్ ని నాక్ చేశారు. R38 కూడా నాక్. Y4 ఇక్కడ నుంచి జంప్ అనుకుంటా పుష్ చేస్తున్నారులే. యా సోల్ కే ఇక్కడ పుష్ చేశారు. ఓ 40 వాళ్ళు వచ్చింది ఆల్రెడీ స్పాట్ చేశారు కాబట్టి లైక్ ఎనిమీస్ అక్కడ ఉన్నారు అని కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే చాలు. దెల్ బి కేర్ఫుల్. ఓ అటువైపు టీమ్ ఇయే వాళ్ళకి 40 వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతోందంట. losing their final backstop. Like now trying to roll up into the engagement as Ida takes shots from a distance. ఇటువైపు S2G, అటువైపు ఇంకొకళ్ళు టీమ్ అలూలా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఎలిమినేట్ అయ్యారా లేదా ఇంతకీ? అలూలా అనిపించట్లేదు. డౌన్ డౌన్ డౌన్. నేను టేబుల్ టాప్ లో ఎత్తుకుతున్నాను అలూలా వాళ్ళ కోసం. S2G కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేశారంట. ULF కి ఇంకా టీమ్ EA కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతోంది. గాడ్ లైక్ ప్లేయర్స్ కూడా ఇదే ఏరియాకి వచ్చారు. ఇది వాటర్ ట్యాంక్ ఎట్లా ఉందో తెలుసా అసలు? ఈ స్నైపర్ టవర్ దగ్గరకి అందరిటే వస్తున్నారు లిటరలీ. గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి. మాన్యా గ్రెనేడ్ మీదకి ఎందుకు బ్రో? గ్రెనేడే వస్తుంది మన దగ్గరికి, డోంట్ వరీ. టియాన్బాకి అక్కడ ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ అయితే కొంచెం హీట్ పెరుగుతుంది. మీన్వైల్ మనోళ్ళు బగ్గి వేసుకుని ఓపోనెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. ఎగ్జిబై చక్కగా పడుకున్నారు అక్కడే వండబెట్టినారు. అయిపోయింది. 40 కి ULF కి ఫైట్ అవుతుందంట. వచ్చారు ఇక్కడ సోల్ కే ఇటువైపు. అడ్మినో నాక్ అయిపోయారు. ఇటువైపు టియాన్బా, ULF, EA, 40 అందరూ ఉన్నారు.
ఇన్వాల్ అడ్మినో నాక్ అక్కడ రెవ్ చేయడానికి కూడా అవ్వదు. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. సో 2 man పవర్ ఫ్రమ్ గాడ్ లైక్. S2Gని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా మనోళ్ళు? యాక్చువల్ గా అయితే చేయగలుగుతారని చెప్పేదాన్ని, కానీ సిచ్యువేషన్ ఏందో ఎటో నడుస్తుంది. బుద్ధిచ్చి చంపేశారు తెలుసా సౌమికి. వెహికల్ తో తొక్కిచ్చేశారు. మీన్వైల్ ULF ఇక్కడ స్కార్ఫేస్ సర్వైవ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. గాడ్ లైక్ ఇస్ డౌన్ అనుకుంటా కదా? లేదు సౌమే ఎలిమినేటెడ్. మాన్యా ఉన్నారు ఇంకా అంతే. IGL ఇస్ సర్వైవింగ్. మాన్యా కూడా డౌన్ ఇంకా. రైతా అన్నారు కదా, రైతానే లేపేశారు. But it's a hard shift again. What is going on? It has to touch the previous zone kada. I'm telling you. It's something about this game. 4 drives, they're going to have to leave, but they may have to leave one of their players behind. Scarface సోలోగా ఉన్నారు. ఇంత రిస్క్ చేయకపోవడమే బెటర్. IQ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వచ్చింది అని అంటే అంతే. హోగియా right by the wheel arch and it's right in his face. Scarface, you can't chew that. చాలా సార్లు క్లాసిక్ మ్యాచెస్ లోనే అనుకుంటాము గ్రెనేడ్ వచ్చినప్పుడు లేయట్లేదు ఏంటి అని. ఉంటుందా? Able to keep things alive. I have no idea what that was. ఏంటో నచ్చట్లేదు అంత మ్యాచ్. But Zayfa not so lucky. Still orangutan is there కాబట్టి ఒక హోప్ అయితే ఉందనుకోండి. To tread now. S2G covering off the south rotate and I feel like Team 40 వాళ్ళు చాలా రిస్క్ చేస్తా ఉన్నారు ఈ మ్యాచ్ లో. అండ్ ఆ రిస్క్ కి బెనిఫిట్ అయింది వాళ్ళకి 7 ఫినిషెస్. S2G వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ చూపించారు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కి రిటర్న్ గా 7 కిల్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి. దట్ టు 0 క్యాజువాలిటీస్ తెలుసా? లవ్లీ. S2G వాళ్ళు ఇప్పుడు 40 ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే 40 నుంచి ఉండి ఇద్దరే ఉన్నారు కదా. EA వాళ్ళు వచ్చి ఫలక్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. ఒక డౌన్. దట్స్ a 1v2 ఫ్రమ్ ఫలక్. బట్ EA నుంచి థర్డ్ ప్లేయర్ వచ్చుడుతో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ అయిపోయింది. వెంటనే IQ మార్మన్ ని డౌన్ చేస్తారా అనుకునే లోపు ఇక్కడ ఫలక్ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. మార్మన్ వైపుకు ఒక గ్రెనేడ్ వస్తుంది. IQ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ గ్రెనేడ్ వచ్చింది ఇక్కడ. స్ప్లాష్ డ్యామేజ్, ఈజీ పీజీ, లవ్లీ. బట్ ఫలక్ 1v2 ఇక్కడ చాలా హెల్ప్ అయింది చెప్పాలంటే. టీమ్ ఈఎరీనా గాట్ ఎలిమినేటెడ్. బట్ ఈఎరీనా దగ్గర 7 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి తెలుసా? వాళ్ళు ఆల్రెడీ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళ అకౌంట్ లో 7 కిల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకేం కావాలి వాళ్ళకి? అండ్ ఇప్పుడు 6th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయ్యారు. చిన్న ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయి. స్టిల్ దట్స్ ఓకే. 7 ఫ్రాగ్స్ ఆర్ లైక్ గుడ్, డీసెంట్. 40 నుంచి సోలో ప్లేయర్ IQ మాత్రమే ఉన్నారు. టియాన్బా నుంచి సోలో ప్లేయరా? యా, ఇంకొక ప్లేయర్ అయిపోయింది. ఇంకా ఫైట్ ఇద్దరికి. జంపింగ్ టైంలోనే చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ IQ కి. సో టీమ్ 40 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. టియాన్బా ఇప్పుడు ప్లేయర్. IQ ఇక్కడికి వచ్చి బగ్గి ఇచ్చి కిల్ ఇచ్చి పోతున్నారు తెలుసా? రెవ్ చేసుకోలేదు. అయిపోయింది. S2G వాళ్ళు మాత్రం లవ్లీ గేమ్ ప్లే తెలుసా? బటర్ స్మూత్ గా వాళ్ళు ఆడుతున్నారు అండ్ అట్లనే ఫినిషెస్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ గుడ్ స్ట్రాటజీ అప్లై చేశారు. ఇక్కడ 2x2 ఉన్నారు. 6 అండ్ ఇంకా విస్గార్డ్ ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు. అతనికి కూడా జోన్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు డామేజ్ చేశారు. కేస్ ఇస్ లైక్ OP తెలుసా? OP. ప్లీజ్ అన్ని కిల్స్ ఇచ్చేయకండి. AKOP షుడ్ సర్వైవ్. వాళ్ళ పొజిషన్ ఎందుకు వదిలేశారు? ఆ పైన ఉండొచ్చు కదా. S2G finally started to make some noise here in Erangel, but it's S2G versus ఆ ఇంటి దగ్గర ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ జోన్ ఇంకా క్లోజ్ అవ్వలేదు. ఒక్క కొంచెం సేపు అక్కడ ఉండి తర్వాతకి వచ్చి ఉండాల్సిందేమో కదా. What do you say guys? మీకు ఏమనిపించింది నాకు ఒకసారి చెప్పండి. అక్కడ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఒకటేసారి ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు అండ్ తర్వాత ఇట్లా అయిపోయింది. 1v4 కాదు డూడ్, అది 1v4 కాదు. The question is how you do it. The start needs to be a big pick. The zone didn't touch the edge. Oh my god. ఈ మూమెంట్ ఒకసారి మనం what a change. కదా చిట్టి డూడ్. Kamikaze able to గాడ్ లైక్ ఫినిష్ అయిపోయింది అని అనిపిస్తే సర్లే ఒరాంగుటాన్ ఉంది కదా అని అనుకుంటే వీళ్ళు కూడా
man, that is just S2G కి ఫుల్ జోన్ ఉంది తెలుసా. మెజారిటీ ఆఫ్ జోన్ మొత్తం కూడా S2G చేతిలోనే ఉంది. అటువైపు టీమ్ ఐడిఏ కనపడుతున్నారు. 2 టీమ్స్ ఫైనల్ జోన్ లో ఇప్పుడు S2G కి ఐడిఏ కి ఫైట్ జరగబోతోంది. సాల్కే పొజిషన్ ఇస్ లైక్ లవ్లీ తెలుసా. 1/3 పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు. టీడీఏ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి రావాలి. వెరాజ్ S2G వాళ్ళు ఆల్రెడీ జోన్ లో మెజారిటీ పోర్షన్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకా స్ప్లిట్ కూడా మెయింటైన్ చేశారు. అయిపోయింది. కేస్ చూడండి, ఇక్కడ కేస్ చూడండి, ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు దించేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ రైతా కూడా డౌన్ అయిపోతారు అనిపిస్తుంది లాస్ట్ చేతిలో. ఈజీ పీజీ అయిపోయింది. ఇంకా కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేస్తా, నేను కళ్ళు మూసుకొని చెప్తా ఇంకా S2G వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడానికి దగ్గరలో ఉన్నారని. కానీ ఎమ్రే డార్కెన్ ఉన్నారు. డార్కెన్ ఆల్రెడీ ఒకసారి క్లచ్ చేశారు కదా, 1v3 క్లచ్. ఎస్సీ అలాంటి క్లచ్ ఏమైనా చేస్తారేమో. లాస్ట్ ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. కేజ్, హ్యామ్ అండ్ ఇంకా సాల్కే అక్కడ కనపడుతున్నారు. కేజ్ ని స్పాట్ చేశారు డార్కెన్. 9 meters పోవాలి డార్కెన్ జోన్ లోపలికి. ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళారు అని అంటే కొట్టినోళ్ళు కొట్టిన చోట కొట్టకుండా కొడతారు. ఇప్పుడు డార్కెన్ కి ఎట్లా వెళ్తారో చూద్దాం. కేజ్ ఇస్ లో HP. ఓ లవ్లీ లవ్లీ ఎమ్రే మంచిగా ఇక్కడ టేక్ డౌన్ చేశారు. సో ఐ థింక్ దీని వల్ల ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ అవుతుంది. 2v2 ఫైట్ అవుతుంది కదా, అందుకని. బట్ జోన్ 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 అడ్వాంటేజ్ లేదు. సాల్కే తినికి డౌన్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది ఎమ్రేకి. ఎమ్రేకి ప్రాపర్ గా కవర్ లేకుండా పోయింది. ఎమ్రే ఇస్ నాక్. సో డార్కెన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లచ్ చేస్తారా చూడాలి. ఎమ్రేకి ఇక్కడ కాపాడటానికి ట్రై చేస్తారా ఏంటి అన్నట్టు. డార్కెన్ ఇక్కడికే పుష్ చేశారు హ్యామ్ దగ్గరికి. వచ్చుడుతోనే హ్యామ్ చేతిలో ఫినిష్ అయిపోయారు అండ్ చికెన్ డిన్నర్ S2G వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేశారు. లాస్ట్ లో కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు. స్టిల్ ఈజీ పీజీ చికెన్ డిన్నర్ అనుకోండి S2G వాళ్ళకి. క్రేజీ ఫినిషింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి తెలుసా వాళ్ళకి. బట్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ లో ఎమ్రే ఇంకా డార్కెన్ ఇద్దరు మంచిగా హ్యాండిల్ చేశారు కదా. నాకు ఆల్మోస్ట్ హోప్ పెరిగింది తెలుసా, చికెన్ డిన్నర్ వెళ్తుంది అన్నట్టు హోప్ కూడా వచ్చి క్రియేట్ అయింది. టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చారు లాస్ట్ మూమెంట్ లో. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఇట్లా టపక్ టపక్ అని పోయారు తెలుసా. OG gave shots to S2G and started moving. అసలు అక్కడ నుంచి మూవ్. ఇప్పుడు డార్కెన్ చూడండి, డార్కెన్ కి ఇక్కడ జోన్ లేదు. జోన్ లేకపోయినా లాస్ట్ మినిట్ వరకు హీ వెయిటెడ్ దేర్ తెలుసా. కానీ గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి అక్కడ జర్రంతా జోన్ ఉంది. జోన్ ఉంచుకొని కూడా లాస్ట్ 2 players వాళ్ళు ఎందుకు మూవ్ అయ్యారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. మనోహర్ డూడ్ నాకైతే ఏడుపే వస్తుంది. కానీ ఇంకా ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ కూడా అనుకోండి. 2 ఇండియన్ టీమ్స్ PUBG మొబైల్ వరల్డ్ కప్ కి గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి వెళ్ళటం. మన వాళ్ళు ఆడగలుగుతారబ్బా. ఆడలేనోళ్ళు ఆడలేదు అనుకోండి, పెద్ద హోప్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఆడగలుగుతారు మనోళ్ళు. ఆడగలిగి కూడా ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అనేదే అర్థం కావట్లేదు. టీమ్ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు స్ట్రాటజీలో ఫెయిల్ అవ్వడం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు అసలు ఫైట్ తీయట్లేదు. రొటేషన్స్ లో చచ్చిపోతున్నారు. రొటేషన్స్ కాదు, స్కౌటింగ్ లో చచ్చిపోతాం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. That sounded really chill. ఫైనల్ మ్యాచ్ కాదు, ఇంకా 2 ఇరాంగిల్ 2 మిరామర్ ఉన్నాయి. మ్యాన్ పవర్ జోన్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్న అదే కదా. స్కార్ఫేస్ బాగా క్యాచ్ పెట్టారు గ్రెనేడ్. S2G finally get their win here. We still got a whole bunch of more games. If they want to move, they should not reveal. ఏంటో చేశారు. రైతాని ఇటు పంపండి, బిర్యానీ కలిపేస్తారా? రైతానే మనోళ్ళని కలిపేసేటట్టు ఉన్నారు డూడ్. యాక్చువల్లీ ఓజీ వాళ్ళు సేఫ్ ఆడొచ్చు, తొందరపడ్డారు. అక్కడ కాంపౌండ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నుంచే కొట్టొచ్చు డూడ్. S2G వాళ్ళకి, S2G వాళ్ళు ఎట్లాగో ఓపెన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి స్పాట్ చేయొచ్చు అక్కడ నుంచి. World Cup, first Indian ever to do the watch party, and yes, I'm super proud that these 8 boys, the game they showed in the group stage, the way they qualified, the standard they have set, because we don't get to play regularly these lobbies, and the way they adapted these lobbies and the way they qualified made us proud, and that's why I'm here. That's the biggest one, the way that they have adapted to the lobby. I feel like it's one of their biggest strengths too. We saw that with OG, we saw it with Godlike as well. Talking about Godlike,
No more hot drops out of that team. They started performing a lot better here in this last Talk about 1v4 clutch, bro. As I said, they tried to experiment the drop fights. I mean, they had a lot of drop fights, but initially with the first day of the group stage, they didn't felt good after taking the drop fights. They switched the playstyle and now they're playing safe for the initial part of the drop. Then after that, if they survive 4-man, you have seen the players' potential. The way S-Power clutched. I mean, Yes. I feel like it's Yes. going to be the clutch of the tournament. The way he played, the gunpowder these boys have is insane. I just want them to stick together, play 4-man together, because in this lobby, it's all about team game. It's all about the way these teams isolate fights. And I wish they play together and they coordinate with each other. Really good performance back for India. And I'm hoping that's going to be the case, especially with the first round that we just saw, and then on the upcoming matches as well. I think they will be able to bounce back. I have got like finishing in top 5 and OG finishing in top 10. Damn. What are your predictions, brother? I mean, I just want them to do good, because we don't know the struggle they have been going through. We don't know the grind, how much grind they have did. Everything answers only through the gameplay. I wish we get top 5 for both the teams. Yes, top 5 for both the teams. Exactly. We don't get used to. మనకు కనిపించినట్టు ఎనిమిస్ వాళ్ళకు కూడా కనిపిస్తారా? అట్లా కనిపించారు. మనం గేమ్ ఆడితే ఎలా కనిపిస్తారో అలానే కనపడతారు వాళ్ళకి. స్పెక్టేటింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ప్లేయింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. Missing Jonathan in WC. Next time team top will make it. Let's hope for that. OG started firing and revealed their positions and started moving. That was such a back for some more PMWC. like immature move అది చెప్పాలంటే. అనిల్ డూడ్, యా ఈసారి పెడదాం డూడ్. యాక్చువల్లీ మేము కూడా స్ట్రీమింగ్ ఛానల్ పెడితే క్లిక్ అవుతుందా? శ్రీను గారు, ఒకరికి ఇప్పుడు మనకి టిపికల్ ఇండియన్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది కదా, వీళ్ళు ఇది చదువుకుంటే వీళ్ళకి జాబ్ వచ్చింది, లేకపోతే వీళ్ళు ఈ కాలేజ్లో చదువుకుంటే వీళ్ళకి జాబ్ వచ్చింది, లేకపోతే వీళ్ళు జాబ్ చేస్తే లక్షలు సంపాదించారు, వీళ్ళు అట్లా ఒక టిపికల్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కదా. ఆ మైండ్ సెట్ని ఇంకా ఫాలో చేయకండి డూడ్. బికాస్ ఎందుకంటే ప్రపంచం చాలా ఫాస్ట్గా ఎవాల్వ్ అయిపోతుంది కదా. అండ్ ఎస్పెషలీ యూట్యూబ్ లాంటివి క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ డూడ్. క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే అస్సలు గెస్ చేయలేము తెలుసా, అస్సలు ఏం కూడా చెప్పలేము అనమాట. సో నాకు వర్కౌట్ అయింది, మీకు వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు, మీకు వర్కౌట్ అయింది, నాకు వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఛానల్ మీరు పెడితే క్లిక్ అవుతుందా లేదా అనేది నన్ను అడగకండి. అసలు ఛానల్ మీరు ప్రాపర్గా రన్ చేయగలుగుతారా? రన్ చేయగలిగితే ఛానల్ ఏ కాంటెంట్ మీద క్రియేట్ చేస్తారు? అసలు మీ స్కిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఛానల్ రన్ చేయడానికి సరిపోతుందా లేదా సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకోండి. ఓకే, మార్కెట్ని బట్టి ప్రొఫెషన్లోకి దిగకండి, మీ స్కిల్ని బట్టి ప్రొఫెషన్లో దిగండి. అప్పుడు మార్కెట్ వచ్చి మీ ముందు కట్టప్ప బాహుబలి ముందు ఎట్లా కూర్చుండిపోతారు, ఇట్లాగా అట్లా కూర్చుండిపోతుంది. డోంట్ గో విత్ ద మార్కెట్. మీ స్కిల్ సెట్, మీ ప్యాషన్ తో వెళ్ళండి. సింపుల్. Place finally, right? Can talk about that a bit later on. But yeah, S2G, beautiful fight onto Al Ula. There was Godlike, there was also Nongshim Red Force, and they were all vying for that one Harry Potter tower down on the southern edge. And overall, the fighting capabilities of S2G have been so. Telugu community lo esports growth unda abhi dude, definitely undi dude. నేను ఈ వాచ్ పార్టీ స్టార్ట్ చేయకంటే ముందు ఎంత మందికి తెలుసు? Kamikaze, which is ఇప్పుడు ఎంత మందికి తెలుసు? సో వి ఆర్ గ్రోయింగ్. స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వ్యూవర్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ చాలా మంది ప్లేయర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి మెల్లిగా గుర్తింపు వస్తుంది. కొంచెం స్లోగా గ్రో అవుతుంది, బట్ విల్ డెఫినెట్లీ గ్రో. అంతా ఏం చేయక్కర్లేదు. ఎవరో ఒక ప్లేయర్ వెళ్తారు, వెళ్ళి నేమ్ అండ్ ఫేమ్ సంపాదిస్తారు, ఆ తర్వాత అందరూ వాళ్ళ వెనక పట్టుకొని పోతారు. ఠీకే, మనం గ్రో అవుతాం పక్కా. కానీ ఒక పర్సన్ అక్కడికి వెళ్ళి కప్పు కొట్టాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళే కాలేజ్లకు తోలేస్తారు చూడండి, మనల్ని కోచింగ్ సెంటర్లకి అట్లా తోలేస్తారు ఈ స్పోర్ట్స్ కి. డోంట్ వరీ, విల్ గ్రో. రేపు స్ట్రీమ్ రేపు పెడతాం ఆబ్వియస్లీ. ఈ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ పెట్టొచ్చు. లర్నింగ్ డూడ్, ఈ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ పెట్టాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యునో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పడుతుందో తెలుసా డూడ్. ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడాలి అంటే ఏం చేయాలి? తేజ డూడ్ ఒక టీమ్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. లోకల్ టోర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి అట్లా 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 కొంచెం హై లెవెల్ టోర్నమెంట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ట్రై చేయాలి. పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అంతే. ఇండియన్ టీమ్ ర్యాంకింగ్స్ ఇప్పుడు చూపిస్తారు 2 minutes లో. బాగా ఆడితే విండో డూడ్. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది వాచింగ్? ఐ డోంట్ నో
యాక్చువల్లీ అంత కూడా పేరెంట్స్ మరి అంత సపోర్టింగ్ లేరు యశ్వంత్ డూట్. పేరెంట్స్ కూడా మనల్ని ఎందుకని సపోర్ట్ చేయాలి అంతగా? అమ్మ నేను ఇది చేస్తా, నేను ఇట్లా చేస్తా అని అంటే, ఇప్పుడు 10 people గేమ్ ఆడేటోళ్ళలో ఒర్రకుండా తిట్టకుండా లేకపోతే అరే అది ఇది తురే అనుకుంటా మాట్లాడకుండా ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారు డూడ్. అసలు గేమింగ్ కి ఎంత ఇజ్జత్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇంట్లో అమ్మ నేను ఇట్లా గేమ్ ఆడతాను అని అంటే అట్లేం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పనికి ఎంత ఇజ్జత్ ఉంది. మన పేరెంట్స్ మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి డూడ్. మన పేరెంట్స్ ఎట్లా అంటే ఇక వాళ్ళు మనల్ని కన్నారు కదా, వాళ్ళు మన మంచి కోసం ఆలోచిస్తారు. అంటే కెరీర్ సెక్యూరిటీ గురించి, ఇజ్జత్ తో బతకడం గురించి అట్లా చాలా ఉంటాయి డూడ్. ఓకే ఓకే ఇష్యూస్ అక్కడ ఏం ఇష్యూస్ వస్తుంది డూడ్? PMGO T24 is that player that just really hasn't been performing that well. I'm hoping is going to start picking it up. I mean T24 PWC Paris లో జరుగుతుంది. overall which is Moni dude. but you're right Huzaifa putting a lot of work. అంటే నా సర్కిల్ లో మాత్రం అట్లానే ఉంది Moni dude. Gamiing is like ఎట్లా అంటే ఒక worst thing అన్నట్టు. You're getting deeper and deeper into these matches. Still don't understand the position of Manya in team. Crazy dude. He was doing good job dude. As an IGL it is like in every fight you don't see IGL there. The rotations they make everything. But group stages they were too good. Now little disappointing. ఏ స్టేడియం లో మ్యాచ్ ప్యారిస్ లో జరుగుతుంది. నాకు ఐడియా లేదు యాక్చువల్లీ ఏ స్టేడియం. అభిడూడ్ నెక్స్ట్ ఇరాంగిల్ మ్యాచ్ ఉంది అక్క. వై దెర్ ఇస్ నో జానథన్ ఇన్ గాడ్ లైక్. మీకు జానథన్ తెలుసా? అభి గారు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉంది. ఎక్కడ పోతుంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉండకుండా? వాట్ ఇఫ్ టీమ్ రీచ్ టార్గెట్ పాయింట్స్ అండ్ విన్ విత్ సింగిల్ మ్యాచ్? నా రవి రూట్ థ్రెషోల్డ్ రీచ్ అయిన తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి కౌంటెడ్. నేపాల్ వాళ్ళు డ్రమ్స్ కమెంటరీ ఆఫ్ ఆడియో ఇష్యూస్. ఓ పక్కన వాళ్ళ డ్రమ్స్ మాత్రం విండో డూడ్ ఎత్తి పాగలైపోతుంది. ఇక్కడ మనకే ఇట్లుంది అని అంటే ఈవెంట్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉందో పాపం. వాళ్ళ ప్రేమ అనుకోండి అఫ్ కోర్స్, కానీ ఇంకా అట్లాగా మా ఇంట్లో గేమ్ ఆడుకోమంటారు అందుకే కదా స్పిన్లు తిప్పుతున్నారు. లివిక్ మ్యాప్ లో ఉండదు సంజు రూట్. శాన్ హాక్ ఉండేది ఇంతకు ముందు, శాన్ హాక్ లేదు. తెలుగు అండ్ హిందీ అండ్ అదర్ ఎందుకు మిక్స్ అయ్యి బెస్ట్ స్క్వాడ్ వెళ్ళారు? అది డబ్ల్యూసీ కదా. బెస్ట్ స్క్వాడ్ వెళ్ళరు అది డబ్ల్యూసీ కదా. తేజ డూడ్ ఇక్కడ గేమ్ లో ఏది ప్రయారిటీ అంటే గేమే ప్రయారిటీ. గేమ్ ఎవరు బాగా ఆడుతున్నారు, ఏ టీం బాగా ఆడుతుంది అనేదే ప్రయారిటీ. ఇకే గేమ్ లో లాంగ్వేజ్ ప్రయారిటీ కాదు, రీజన్ ప్రయారిటీ కాదు, వేరే ఏవి కూడా ప్రయారిటీ కాదు. ఇకే గేమ్ లో గేమే ప్రయారిటీ. పాయింట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు వరల్డ్ కప్ కి ఎలా వెళ్లారు అని అంటే ఇక్కడ నుంచి లోకల్ గా జరిగిన టోర్నమెంట్ లో ఆ టీమ్స్ విన్ అయ్యి పాయింట్స్ స్కోర్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్లారు డూడ్. ఊరికేనే ఒక నలుగురిని నూరా బ్రో నూరా నూరా అని చెప్పి వేసేయలేదు. వాళ్ళందరినీ టోర్నమెంట్ లో విన్ అయ్యి అక్కడికి పోయారన్నమాట. సో ఎవరు పంపించలేదు, వాళ్ళు కప్పు కొట్టి ఇక్కడ నేషనల్ లెవెల్లో కప్పు కొట్టి అక్కడికి వెళ్లారు. Need to take down grenade. Sai Kiran dude, I think our players are more mature dude. That is why they are not chasing anyone. ఎక్కడ పీకాలో అక్కడ పీకిఫై చేయాలి, ఎక్కడ ఏం చేయాలో అది చేయాలి డూడ్. అండ్ ఐ గెస్ లైక్ సై డూడ్ మన ప్లేయర్స్ కి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్షిప్ ఉంది. ఏడ పీకాలో ఆడ పీకుతారు. ట్రూ ఇండియన్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ పీకాలో అక్కడ పీకుతారు. ఎక్కడ ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ తో ఉండాలో అట్లాంటి యాటిట్యూడ్ తో ఉంటారు ట్రూ ఇండియన్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ మన ప్లేయర్స్ ఏంటి అని అంటే అంతా నారో మైండెడ్ కాదు, ఎవరో ఒకళ్ళ వెనక పరిగెత్తారు డూడ్. దే ఆర్ జస్ట్ ఎట్లా అని అంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ ఇంకొకళ్ళ వెనక పరుగులు తీయట్లేదు. దట్స్ impossible to India. We don't have a hope. No, it's not yet impossible, dude. చూద్దాం నెక్స్ట్ మ్యాచెస్ లో ఏమైనా మిరాకిల్స్ జరుగుతాయేమో. Y continuó querendo. PUBG some spent lot of money, so parents need to be cautious. So difficult to encourage. అంటే గ్రీన్ డూడ్ అలాంటి ప్రమాదాలు అన్ని వాటిలో జరుగుతాయి డూడ్. ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, దాంట్లో ఎంత మంది చనిపోతున్నారు. ఫర్టిలైజర్స్ పొలంలో కొట్టమంటే అవి తాగి ఎంత మంది చనిపోతున్నారు. అట్లాంటి అన్ఫార్చునేట్ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్
అల్టిమేట్ థింగ్ ఏంది అని అంటే ఏది అయినా టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ డూడ్. ప్రతి పనికి కూడా కంట్రోల్ ఉండాలి, దేనికైనా కంట్రోల్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్ గా నీట్ పేపర్ లీక్ అయ్యి చాలా మంది పాపం ఎట్లాగా అయిపోయింది. సో అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్స్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ప్రతి దాంట్లో ఇలాంటివి ఎస్పెషలీ గేమింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ విషయాల్లో ఎట్లా అనంటే మీరు అన్నట్టుగా ఎట్లా అనంటే ఉండాలి, Nessa partida de rondo, ఒక మానిటరింగ్ థింగ్ ఉండాలి. fazendo marquinhos no começo, depois Are each and everyone are ultra pro players. Nox effect, dude. It is like many players in India are like sitting at home watching the stream. But these players actually, they participated in national level tournaments. They proved themselves in their countries and they are representing their countries on global platform. So yes, definitely I'll call them ultra pro players. After the game we talked, we solved those mistakes. లివిక్ టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి, మా ఫ్రెండ్స్ లివిక్ బాగా ఆడతారు. డూడ్ లివిక్ టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి డూడ్, అవి ఆడి ఎక్కడి దాకా వెళ్తారు మీరు? దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డూడ్. అవి నేషనల్ లెవెల్లో గ్లోబల్ లెవెల్లో లివిక్ లేదు. అండ్ నేను అక్కడి గురించి మాట్లాడుతున్నా. అందరికీ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు, మీకు అంతా ఓపిక ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అందరికీ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. నేను యాక్చువల్లీ వాచ్ పార్టీ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే తెలుగు కమ్యూనిటీలో కొంచెం మన వాళ్ళకి ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం, ఎక్కువ మందికి తెలిసేలాగా చేయటం, అది నా ఇంటెన్షన్ డూడ్. సో నేను ఎత్తుకున్నదే అది పని కాబట్టి ఈ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అట్లాగే ఏమైనా ఉంటాయి కదా, I'm just clearing it out for better Telugu community. Which player do you think is the current best player in the world? మా ఓన్ వైటీ డూడ్. అలా ఎవరు లేరు, సింగిల్ గా ఒకరికి ఇవ్వడం అంటే కష్టం. మేబీ టోర్నమెంట్ లో MVP ఎవరికి వస్తుందో they'll be the best, we can call it. That they are showing now, especially Max, it's just working for them, and it's a great Furia look. It really is. I mean, I kind of want to go a little bit deeper almost on Furia in the sense that I was expecting Silence and Ayala to put up big numbers, which they still are on occasion, but I feel like Higot has really risen up the ranks in this tournament. He's gotten so many great players. Sometimes where players will give him a lot of 1v1s and you don't want to do that to Higot because you will get those eliminations. Sensi players సెట్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ఇస్తారా? నందు యాదవ్ డూడ్. డూడ్ గేమ్ సెన్సీ అంతా వాళ్ళ ప్లేయర్స్ దే ఉంటది కదా డూడ్, వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు? టుడే మ్యాచెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాట్ అబౌట్ యెస్టర్డే రిమైనింగ్ మ్యాచెస్? పండు రాజు గారు మీరు ఇప్పుడే వచ్చారు కదా, నిజం చెప్పండి, ఆల్రెడీ నిన్నటి మ్యాచెస్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి డూడ్. ఇవాళ స్టార్టింగ్ లో 2 కండక్ట్ చేస్తారు. గైస్ ఎవరివైనా కమెంట్ మిస్ అయితే కనుక డోంట్ మైండ్, మేబీ అట్లా అందరి మెసేజెస్ ఉన్నాయి కదా, అట్లా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. సో జస్ట్ మళ్ళీ పెట్టండి టీకే. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ లో టీమ్ అరేనా వాళ్ళు టాప్ లోనే ఉన్నారు. కూల్ కదా, 85 పాయింట్స్, గుడ్. అండ్ ఇంకా ULF 67, NS వాళ్ళు 3rd పొజిషన్ లో ఉన్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీ 4th పొజిషన్. S2G వచ్చేసి అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు తెలుసా, క్రేజీగా. 5th పొజిషన్ లో ఫ్యూరియా 6th పొజిషన్, 47th పొజిషన్, అరోరా గేమింగ్ 8th పొజిషన్. లవ్లీ. బాధగా అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే మన వాళ్ళు సెకండ్ పేజ్ లోనే ఉండిపోయారని. Face cam keep little bit down. No down. Down there match details coming no. Andukani. Hi window dude. Background లో అదే monetization process నడుస్తుంది dude. ఒక నాకు తెలిసి 1 week పడుతుంది యాక్టివేట్ అవ్వడానికి. It's kind of like I feel like Aurora and especially Ulf. I like it dude. Life చాలా చిన్న ఏజ్ లో నన్ను 2 చంపల మీద వాయించింది dude. సో అట్లాగా తెలుగు పెరిగిపోయింది అంతే. Who won the match yesterday? Which match? Esports కి లేదు తేజ dude. అంత టైం అంత ఎఫర్ట్స్ ఇప్పుడు నేను presently I can't afford. Fiatba is in 9th position, Hora is in 10th position, Team Vitality 11th position, Team Flash 12th position. 13-14 లో కన్సిస్టెంట్ గా మన టీమ్ ఒరాంగుటన్ అని ఇంకా గాడ్ లైక్ కనపడుతున్నారు. అబ్బో ఐడియా వాళ్ళు పైనకి వచ్చినారు, అల్లుల వాళ్ళు 16th పొజిషన్ కి వెళ్ళినారు. ఇది ఏదో శుభ శకునం లాగా కనపడుతుంది. ఐడియా వాళ్ళు బాటమ్ లో ఉన్నంత వరకు మనోళ్ళకి కలిసి రాలేదు. ఐడియా వాళ్ళ వాస్తు మారి 15th కి వచ్చారు కాబట్టి మనోళ్ళు వెళ్తారు అనుకుంటున్నాను. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి ఫైట్ జరిగిందంటే అది ఫోకస్ చేయలేదు కానీ కొంచెం అగ్రెసివ్ అయ్యారు. కెన్ వి కన్సిడర్ జోనథన్ యాజ్ ద బెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ఇండియా? షాడో వైటీ డూడ్, నో వన్ స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ కన్సిడరింగ్ ఎనీథింగ్ డూడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ హిమ్ యూ క్యాన్.
Well, I'm still happy. Constitution మీకు ఆ హక్కు ఇచ్చింది మీకు ఆ హక్కు ఇచ్చింది. By the way, I want to say I'm a little bit scared for Ulf because then second place 40లో IGL kills కొడుతున్నారు. So is it because of strategy? Then why is it not for Indian IGL? Every day, dude. Just behind the likes of 4 Thrives and just above Furia. Why your name is every day? Every day అని పెట్టడం కంటే మండే సండే అనో పెట్టుకోవచ్చు కదా. డొక్కు ఫెల్లో. బేసిక్ థింగ్ ఏంటో చెప్పనా dude? Do not compare, టీకే. అందరూ ఒకలాగా ఉండరు అన్నమాట, టీకే. అండ్ టీమ్ 40లో IGL కిల్స్ కొడుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ గన్ పవర్, ఐ క్యాన్ సే. స్ట్రాటజీ ఉన్నప్పుడు కిల్స్ కొట్టడం మాత్రం కాదు, టీం అంతా బతికి ఉంటారు స్ట్రాటజీ మంచిగా ఉంటే కనుక. గన్ పవర్ వల్ల కిల్స్ వస్తాయి, అంటే దానివల్ల ఇది జరుగుతుంది, దీని వల్ల అది జరుగుతుంది. బట్ దేర్ గన్ పవర్ ఇస్ లైక్ క్రేజీ. గ్రూప్ స్టేజెస్ లో చూసాం కదా అట్లాగా. సో కంపేర్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు అని అంటే ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దే స్ట్రాంగ్ థింగ్స్ ఇట్లాగా. పైగా మనకి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా, we don't have PUBG here. And ఈ సర్క్యూట్ మనకి ఆడటానికే దొరకదు dude. It is a great point there. Close range. అదే ప్రాబ్లం మనకి. I think so far in the finals, అదే ప్రాబ్లం మనకి. best play to date. His longhouse fight. Threshold point కి ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయి dude? 12th మ్యాచ్ తర్వాత థ్రెషోల్డ్ వస్తది. I mean the Molotov free. ఇవాళ ఏ మ్యాచ్ అయింది? It doesn't look amazing in the moment, but the amount of times teams will just bank that. A little bit too 8th మ్యాచ్ అయింది dude ఇప్పుడు. Finishing vitality with that Molotov. match. So it's like a lot of presence of mind in those moments, which is great. But ఇండియా ఏ పొజిషన్ లో ఉంది? 13th and 14th పొజిషన్. presence of mind going forward after that of where you want to take the next thing. అక్క జోనథన్ లాంటి ప్లేయర్ తెలుగు నుంచి వస్తారా? తెలుగు ప్లేయర్స్ గ్లోబల్ లో రిప్రజెంట్ చెయ్యగలరా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి జోనథన్ లాంటి ప్లేయర్స్ తెలుగు నుంచి వస్తారా? జోనథన్ ని బీట్ చేసే ప్లేయర్స్ కూడా వస్తారు dude. ఎందుకంటే జోనథన్ ఎవరినో చూస్తూ గేమ్ కి ఇన్స్పైర్ అయ్యుంటే, జోనథన్ ని చూస్తూ గేమ్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసేటోళ్ళు ఇంకా బెటర్ గానే తయారవుతారు కదా. అది సో జోనథన్ ని మించిన ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మన దగ్గర ఎక్స్పోజర్ ఒకటి లేదు, ఇంకొకటి ఏంటంటే పీతల్లాగా ఒకరి కాళ్ళు ఒకరు గుంజుకోవడానికి టైం సరిపోతుంది. సో తెలుగు ప్లేయర్స్ గ్లోబల్ లెవెల్లో రీప్రజెంట్ చేయగలుగుతారా? ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు. ఎదిగే వాళ్ళ కాళ్ళు పీతల్ లెక్క పట్టుకొని పీకకుండా ఉండి కమాన్ బ్రో యూ కెన్ డూ ఇట్ అని సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. మన వాళ్ళు ఎట్లా అంటే గ్లోబల్ కి వెళ్ళి ఫైట్ చేయడం కాదు, కొంపలో ఫైట్ చేసుకోవాలా, పక్కింటోళ్ళతో ఫైట్ చేసుకోవాలా, కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు, అట్లా ఫైట్ చేయాలి, ఇట్లా ఫైట్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఫైట్లు చేసి గ్లోబల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఏమైతుంది అని అంటే కొంచెం నీరసం వస్తుంది అట్లా అన్నమాట. అంతే. మన తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ లేరా? ఈ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ ఎందుకు అడగలేదు? ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ ఎందుకు అడగలేదు? ఒక 1 ఇయర్ బ్యాక్ ఎందుకు అడగలేదు? ఇట్ ఈస్ లైక్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఇప్పుడు వస్తుంది డూడ్. అట్లాగా అందరం కలిసి సపోర్ట్ చేస్తే అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఇండిపెండెన్స్ డే, ఈ రోజు జెండాలు ఎగరేసుకొని ఇవాళ దేశభక్తి వచ్చేసి మళ్ళీ రాత్రి అయిన తర్వాత మర్చిపోతాం చూడండి. ఈ స్పోర్ట్స్ మీద ప్రేమ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. టోర్నమెంట్స్ జరిగేటప్పుడు పుట్టుకొచ్చేస్తుంది, టోర్నమెంట్ అయిపోగానే చచ్చిపోతుంది. అట్లా కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అక్కని కాలు ఎవరో పీతలా ప్రణయ్ డూడ్. నాకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మస్తుంది డూడ్, నాకు నార్మల్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కాదు తెలుసా ప్రణయ్ డూడ్. ఈ మధ్య ఏంది అని అంటే అట్లా వాళ్ళని ఇటు ఎనిమిస్ అని చెప్పుకోలేను, ఫ్యాన్స్ అని చెప్పుకోలేను, అట్లుంటది మన కథ. ఇంకా ఇండియాకి ఛాన్స్ ఉందా డూడ్? ఆ క్వశ్చన్ అడగకండి డూడ్ ప్లీజ్. విచ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ గాడ్ లైక్ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్? ది ఎంటైర్ టీమ్ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్. వాట్ డు యు సే గైస్? అగ్రీ చేస్తారా లేదా నాతో? ఈ స్పోర్ట్స్ ను పుట్టక ముందు నుంచి ఫాలో అవుతున్న వెంకీ డూడ్. మరి అయితే మీరే కదా ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి కదా. కాదు ఈ స్పోర్ట్స్ నేను పుట్టక ముందు నుంచి మీరు ఫాలో చేస్తుంటే తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారా లేదా అని నేను మీకు చెప్తానా, మీరు నాకు చెప్తారా? ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసి మీరు చాట్ లోంచి కదలండి, లేకపోతే నిజంగానే దుంప తెంపుతా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ నే నాకు జస్టిఫై చేయండి అంతే మీరు. మిస్టర్ వెంకీ తెలుగులో ఫాలో అవ్వను. మరి నేను అదే కదా చెప్పాను, తెలుగులో ఇట్లాగా అని. తెలుగులో ప్లేయర్ గురించి
నుంచే 1 year బ్యాక్ అడిగి ఉండాల్సింది అని చెప్పా. మళ్ళీ దానికి ఎట్లా అంటే పుట్టక ముందు నుంచి ఫాలో అవుతున్నా. వాట్ ఇస్ దిస్ బ్రో? నేను అడిగింది కూడా తెలుగు వాళ్ళ గురించే కదా, మీరు తెలుగు ఫాలో అవ్వను అన్నారు. ఫ్యాన్ మీటప్ ఎప్పుడు? ఆర్కే గ్రూప్ డూడ్ 5 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన తర్వాత ప్లాన్ చేద్దాం. మన తెలుగు కమ్యూనిటీలో టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది. ఐ మీన్ 2 months to 3 months. అర్థం కాలేదు. తెలుగు కమ్యూనిటీకి టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల హెల్ప్ అవుతుందిగా. ఐ మీన్ 2 months కి or 3 months కి. లేదు, హెల్ప్ ఏమి అవ్వదు తెలుసా. ఏదైనా ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏమన్నా అనుకోండి, కానీ తెలుగులో ఎట్లా అంటే టాక్సిక్ ఈగోయిస్టిక్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. క్వాలిటీ స్కిల్డ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎట్లా అంటే ఒక టోర్నమెంట్ కొట్టిన తర్వాత కాలర్ ఎగరేసుకోవడానికి టోర్నమెంట్ కొడుతున్నారు, కానీ దాంట్లో ఒక కెరీర్ ని చూసుకుంటూ టోర్నమెంట్ కొట్టే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మందికి చూసాను నేను. మన వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఎట్లానంటే ఏదో ఒక స్ట్రీమర్ చాట్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకంటే నేను గొప్ప అని ప్రూవ్ చేసేసుకోవాలి అంతే, అట్లనే ఉన్నారు. అదే ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ. అప్డేట్ ఆన్ హూ వాన్ ద మ్యాచెస్ టుడే టిల్ నౌ. సారీ, మిస్ ద మ్యాచెస్. దేవ్ డూడ్, నాకు చాలా చిన్న మెమరీ డూడ్, సో డోంట్ మైండ్. నేను హైలైట్స్ అప్లోడ్ చేస్తా. ఠీకే? చాలా పెద్ద చిట్టి డూడ్, కొంచెం సేపు అట్లా చెప్పొద్దు ప్లీజ్. మన వాళ్ళు ఎక్కువ కిల్స్ ఏంటి డూడ్, పొజిషన్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అక్క నువ్వు పెట్టు టోర్నమెంట్. మిస్టర్ మదన్ డూడ్, నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు. నిజంగా అంత ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే కనుక KFC చికెన్ బకెట్ ఆర్డర్ చేసుకుంటాను, కానీ టోర్నమెంట్ పెట్టండి. ఎందుకంటే అది ఈ స్పోర్ట్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అని నాకేం అనిపించలేదు. ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కండక్ట్ చేస్తుండే, అట్లా అనిపించిన రోజు డెఫినెట్లీ చేద్దాం. Crossing the halfway mark of our day after this one as well. Of course, this will be the 4th match. Which language? అర్థం కాలేదు నాకు దేవ్ డూడ్. Let's get into it. This Aaron Gale is going to be a big one right. Players health బానే ఉంది డూడ్, అందరూ మంచిగానే ఉన్నారు. We had a Rondo, and now we are getting into our second match of Aaron. Hi Krishna dude. కృష్ణ డూడ్, ఇక్కడ కూడా ఒక విషయం చెప్పానా, స్ట్రీమర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ టీం గురించి తెలిసింది డూడ్. అలా తెలియని వాళ్ళ టీం గురించి, తెలియని టీమ్స్ గురించి మొన్న BGS లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళ లిస్ట్ నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టాను తెలుసా. సో సాడ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఏదైనా ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ లో ఒక స్ట్రీమర్ ఉంటేనే వాళ్ళ పేర్లు బయటకు తెలుస్తున్నాయి తెలుసా, మిగిలిన వాళ్ళ పేర్లే తెలియట్లేదు. That's the saddest part, Telsa. It's going to be that opportune time for Ida now that they're no longer hot dropping Enigma Galaxy. Maybe they're feeling themselves after that one. Garvam kosam Vardhan dude. Or like, oh, hang on a minute, we're quite good at this. We got late into that game, you know. Let's go back on hot drop them because we'll win now, right? Venki dude, then you're only following only 1% of esports in Telugu community dude. And that too streamers unnaru kabatti aa team names చెప్తున్నారు మీరు. In that last game, the circle shift. Without streamers ఏ లేకుండా చాలా టీమ్స్ ఉన్నాయి dude. For the majority. Like not even 1% dude, 0.1% అని చెప్తా. అంటే ఒక స్ట్రీమర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ కి గుర్తింపు రావడం ఇస్ డిఫరెంట్ డూడ్. వాళ్ళ స్కిల్ ని బట్టి టోర్నమెంట్స్ ఫాలో చేసి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవటం, దట్స్ డిఫరెంట్. సో మీకు అంత ప్రాపర్ ఇన్ఫో కూడా లేదు. ఆల్టర్నేటివ్ కెరియర్ యాజ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ విల్ కొలాబ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ థింగ్స్ డూ వెల్. ష్యూర్ దేవ్ డూడ్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. దుమ్ము దొలిపోయింది. You know, this is the sort of situation where అక్క నువ్వు హీరోగా సినిమా చెయ్యి. ష్యూర్ మదన్ డూడ్, ఫస్ట్ బాంబ్ మీకే పెడతాను హీరోగా తయారైతే కనుక. సినిమా స్టార్టింగ్ లోనే విలన్ కింద బాంబ్, ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఫా అని వస్తుంది డూడ్. కళ్ళు మూసి తెరచేలోపు దేవుడి ముందు ఉంటారు. నీ గుండు ఫెల్లో, ఇక్కడ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది, ఆ చూద్దాము, ఇది ఏం లేదు. నువ్వు సినిమా దిగి నేను హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేస్తా, గిసుంటి కథలే ఇంకా మనకి. You got to be able to make those changes. They're able to push themselves outside of last place. 25 points on the board. హీరో అంటే అదే కదా. Make a run for
for it. Let's see what happens. You got Vitality already. Hi Simon Negaru. Namaste Andy. Welcome to the stream. Why players don't use sniper? Unique Telugu talks dude. Because this is not a classic match. Players now not standing straight like that actually. They are players like this. Moving only dude. So sniper very tough. Miramar DMRs use చేస్తారు. Snipers అది యూస్ చేస్తారు. మిగిలిన మ్యాచెస్ లో కుదరదు అంత. జోన్ కి రొటేషన్స్ అవి ఇవి అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇండియా can give. India should actually. I don't think anyone else has. So I was keeping track of that. Oh! I love this zone. ఎవ్వరు కూడా జోన్ లో ల్యాండ్ అవ్వలేదు తెలుసా. ఇప్పుడు వస్తున్నారు టీమ్ 40 వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తారు. 40కి ఒక మొమెంటం సెట్ అయిపోయింది. దాన్ని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తే కనుక ఎక్దమ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. నిగ్మా గెలాక్సీ పోచెంకిలోనే లూట్ చేసుకుంటారా, పోచెంకి నుంచి వస్తారా చూడాలి. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళ దెబ్బకి టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు పోచెంకి దగ్గరలోనే ల్యాండ్ అవ్వట్లేదు తెలుసా. మిల్టా పవర్ కి వెళ్ళిపోయారు. I just love it. ప్యూర్ రౌడీజం తెలుసా నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. ప్యూర్ రౌడీజం అది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఒరాంగుటన్ వాళ్ళు ఇద్దరు పొజిషన్ పాయింట్స్ లో కూడా దగ్గరనే ఉంటున్నారు. ల్యాండింగ్ లో కూడా దగ్గరే ఉంటున్నారు. పక్కన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జోన్. That's the twist actually. అనొద్దు కానీ కొంచెం కోపం వస్తుంది. Which mobile is best for gaming? మోర్ డబ్బులు గుడ్ మొబైల్ అంతే. మొబైల్ ఎక్కువ డబ్బులు పెడితే ఏ మొబైల్ వస్తుందో ఆ మొబైల్ బెస్ట్ అంతే. లూట్ ఎక్కువనే ఉంటుంది శ్రీను గారు. లూట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇంకా ఫైట్ కి అయిపోతుంది కదా. అది కమల్ కేసు చూసారా ఇక్కడ. హోవర్క్రాఫ్ట్ తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. ఐడియా 2 ప్లేయర్స్ ఇద్దరు స్పాట్ చేశారు. కానీ హోవర్క్రాఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం బచాయిస్తారేమో అనిపిస్తుంది. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Intro video as well. Rebel looked super cool with that shadow clone. Dude, that was the sickest. వీళ్ళు అసెంబుల్ అయిపోతున్నారు. 13th మ్యాచ్ నుంచి థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ కౌంట్ చేస్తే తప్పుడు. Get it done. 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా 13th మ్యాచ్ నుంచి. On the truck, getting those supplies. నుంచి Although look like they're going to be doing so with very minimal weaponry there. వెంకటేష్ డూడ్ మీరు అసలు టోటల్ థ్రెషోల్డ్ గురించి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఈ మ్యాచ్ అయిపోయాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ గన్ పవర్. ద పవర్ విచ్ యూ షో త్రూ ద గన్ ఇస్ కాల్డ్ గన్ పవర్ డూడ్. కామెడీగా అనిపించవచ్చు బట్ అదే. గన్ ని ఎంత బాగా వాడతారు, ఎంత మంచి కొడతారు, రికాయిల్ ఎంత మంచి కంట్రోల్ చేస్తారు, స్ప్రే ఎంత బాగా చేస్తారు, ఎనిమికి హెడ్ కి పెడుతున్నారా, ఇట్లా చెస్ట్ కి పెడుతున్నారా, అది ఇవన్నీ గన్ పవర్ అన్నమాట. గన్ ఎట్లా వాడుతున్నాము అనేది గన్ పవర్ కి వస్తుంది డూడ్. అట్లా సింపుల్. ఇది ఫైనల్ మ్యాచా? కాదు రోహిత్ డూడ్, ఇది ఫైనల్ మ్యాచ్ కాదు. సాయి డూడ్ వెల్కమ్ టు లేడీ ప్రెడేటర్ ఫ్యామిలీ. వెల్కమ్. మీకు బీజిఎంఐ నచ్చిందా, పబ్జీ లైట్ నచ్చిందా? లేదు, ట్యూబ్ లైట్ నచ్చింది. I lost my home dude. If any magic, yeah, magic జరగాలి actually. Can be difficult as well. మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరు? పక్క గల్లీ చింటూ. At least on the south side, just in case it goes territory. Yeah, I would take the hill above Ferry Pier. Teja dude, thanks for confirmation. Match count 9th match. ఇక్కడ నా ఫేస్ క్యామ్ కింద అరే అది పోయింది. Wait a second. And then plus if the zone does go, నా ఫేస్ క్యామ్ కింద కనపడుతుంది. మ్యాచ్ 9 out of 18 అని చూడండి. ఫైనల్స్ అని వచ్చింది. ఫైనల్స్ కి కింద. So you can get a lot of work done from that. నా జుట్టు ఏంటో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కట్టెన్ లాగా వచ్చింది, డొక్కులాగా. Early 4 drives heading into Primorsk so quickly. క్రికెట్ ప్లేయర్ ఫేవరెట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఎవరు అని అడిగారు. గల్లీలో ఉండే వాళ్ళకి చెప్పకూడదా ఏంటి? మీరు మెన్షన్ చేయలేదు క్లియర్ గా. Why it will vary in different teams? It's all about the skill na Sanjay dude. A little bit further south of this and they sometime yeah skill మాత్రమే కాదు చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి కదా. మన ఇండియా విన్ అయితే బాగుంటుంది కదా. ఎస్ మునీడుడ్ ఏమోడు అందరూ లైట్ అంటున్నారు తెలియదు యాక్చువల్లీ. Hasn't really come on through. Ralph able to get a lot more scouting done than maybe he was expected to. But they managed to sequester themselves nice and deep into most vetkaram person నేనే. Which is, I think, going to play very well for them, taking the position just northwest of Ferry Pier. For sure. I mean, this is still a very, very close game. I mean, second place on down, one good game we could definitely see
a team even like all the way down 12th place. ప్రణయ్ dude, ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో జరిగేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇచ్చాను, ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వకంటే ముందు యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రేక్. పర్లేదు dude, ఆల్రెడీ మై హార్ట్ బ్రోక్ dude. ఇంకా బ్రేక్ తీసుకొని ఏం చేస్తాను నేను? Especially if we see Irina like pop off in this game, I think the lobby is going to have to start taking notice of it. Right? If you want to be able to slow them down from setting that point threshold so high, I think if you realize it's E-Arena by getting at least one elimination on them, టేబుల్ టాప్ లో ఈ అరేనా వాళ్ళు 100 కొట్టేసేలాగా ఉన్నారు చెప్పాలంటే. Maybe, but then again, వెంకీ గారు 13th and 14th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. డివైసెస్ మనవి కాదు సంజయ్ dude, హానర్ డివైసెస్ యూస్ చేయాలి. Already to be where into the situation where it might be an idea to do that. Like అక్కడ I feel like you're already ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఫైట్ చేసుకోవచ్చు కదా, బోర్ కొడుతుంది నాకు. Trying to get up as many ladder points as you can, right? సోంబాబుని ఎవరైనా కొంచెం పట్టుకొని ఉంచాలి, లేకపోతే స్కౌట్ చేయడానికి వెళ్ళి పుట్టుకుమని పోతున్నారు. I feel like that's తిరిగి రావట్లేదు. Maybe if you're at the bottom of the tables you could, but even then అసలు గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఎంత బాగా ఆడారు. డే 1 ఫస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి మంచిగా ఆడారు. ఇప్పుడు ఏంటో జరిగిపోతుంది. 150, second place is on God, like it వెళ్తున్నారు. third place is on like 90. ఇంట్రెస్టింగ్ జోన్. ఇక్కడ వస్తే కొంచెం ఎట్లా అంటే లిమిటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి, కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. కానీ హోరాకి గాడ్ లైక్ కి అవుతుంది, రొటేషనల్ క్లాష్ అవుతుంది. స్కై ఆల్రెడీ స్ప్రే చేస్తున్నట్టున్నారు కదా, డ్యామేజ్ అవుతున్నారు స్కై. కూల్ కనెక్షన్స్, నాట్ వెరీ ఇంప్రెసివ్. ఎస్ పవర్ ని స్పాట్ చేశారు, వన్ నాక్ తీశారు. లవ్లీ, నో ఫియర్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్. ఎస్ పవర్ తొక్కించుకొని వెళ్ళిపోయినారు. అడ్మినో ఇస్ డౌన్, ఎస్ పవర్ కూడా డౌనా? అబ్బా ఫైనలీ, థ్యాంక్ యూ. స్లీపీకి తొక్కించుకొని పోవడం వల్ల కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంది. సోమయ్య అండ్ ఇంకా మాన్యా ఉన్నారు, బట్ ఈ గ్యాప్ లో ఐ థింక్ వాళ్ళకి రెవ్ అయితే తీసేయచ్చు, రెవ్ ఇచ్చేయచ్చు. అక్కడ జిగల్ వచ్చారు, జిగల్ వాళ్ళ టీమేట్స్ కి రెవ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఆపోజిట్ కి గ్రెనేడ్స్ కూడా ట్రై చేస్తున్నారు. మ్యూచువల్ గ్రెనేడ్స్ వస్తున్నాయి. లవ్లీ లవ్లీ, స్కైని టేక్ డౌన్ చేశారు. ఇంకా ఫ్యూ మోర్ గ్రెనేడ్స్ రావాలి ఇక్కడికి. గ్రెనేడ్స్ లేవు యాక్చువల్లీ మాన్యా దగ్గర, పుష్ చేస్తారు ఇప్పుడు. లవ్లీ 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 వన్. సౌమి అమేజింగ్ కిల్ గైస్, 3 ఫినిషెస్ సౌమి అకౌంట్ లోకి వచ్చాయి. సోంబాబు ఆర్ వాట్ అట్టుకోమని చెప్తా. అబ్బా టియాన్ పవర్ వచ్చేసారంట థర్డ్ పార్టీ. అడ్మినోకి రఫ్ చేయడం కష్టం ఇక్కడ. దీస్ పీపుల్ ఆర్ లీవింగ్. కానీ అడ్మినో అక్కడ ఉన్నట్టు వాళ్ళు స్పాట్ చేయలేదు అనుకుంటా కదా. టోటలీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్. ప్లీజ్ 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 గాడ్ లైక్ వాళ్ళకి దిష్టి తగలకూడదు, దిష్టి తగలకూడదు, దిష్టి తగలకూడదు. తగిలేసింది. అడ్మినో ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే చాలు, ఏదో ఒకటి జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకటి ట్రై చేద్దామా? టియాన్బా వాళ్ళు బాగా ఆడారని మెచ్చుకుందాం, వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. టియాన్బా వాళ్ళు ప్రాపర్ టైమింగ్ కి ఎంట్రీ ఇచ్చారు, మంచి థర్డ్ పార్టీ అయింది వాళ్ళకి అక్కడ. లైక్ మంచి థర్డ్ పార్టీ చేశారు వాళ్ళే. 40కి ఫ్యూరియోకి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఫ్యూరియాకి రావడంతోనే T24 కి డ్యామేజ్ అయింది. హుజైఫాని ఎవరు అయాలా స్పాట్ చేశారు, అక్కడ కొట్టేస్తారు బ్రో. అయాలా పొజిషన్ చూసారా? అక్క నువ్వు 10th ఏ ఇయర్ పాస్డ్ అవుట్, 9th కి ముందు, 9th తర్వాత, 9th తర్వాత ఇయర్. ఓకే ఓకే లాల్ లాల్ లాల్. ఒరాంగుటన్ నాక్, ఒరాంగుటన్ ప్లేయర్ ఒకల్ నాక్. మన వాళ్ళు తెలుసో తెలియకనో ఒకటేసారి జరుగుతున్నాయి కదా ఫైట్స్ అంతా కూడా. Pretty disturbed right now because everybody wants those central positions, but you're right, it does look like the teams are able to secure. అరే వచ్చేసింది, కానీ ఆపోజిట్ నుంచి గ్రెనేడ్స్. మన వాళ్ళు అందరూ ఒకటే చోట ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం కష్టమైతుంది. అసలే యున్బిన్ ని పట్టుకోవాలి, డేంజరస్ క్యాండిడేట్ అసలు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్, దే నీడ్ టు లీవ్ దిస్ ప్లేస్. ఆతంకి ఈస్ డౌన్. ఏకేఓపీ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వస్తుంది, కొంచెం హోల్డ్ చేయగలుగుతారో లేదో చూడాలి. విస్గార్డ్ కూడా డౌన్. 6. విస్గార్డ్ ఇక్కడ గ్రెనేడ్ తో యున్బిన్ ని డౌన్ చేశారు. యా, యున్బిన్ చాలా తక్కువ హెచ్పి ఉంది. ఏకేఓపీ రివైవ్ చేసుకుంటే కాస్త బెనిఫిట్ అవుతుంది, అంటే టీమ్ కి కొంచెం మ్యాన్ పవర్ కలిసి వస్తుంది. అతనికి విస్గార్డ్ ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు. అబ్బా what the hell?
just a play looking for those reses. 4 thrives over in Ferry Pier as well. Zaru gets back ఈజీ in. దగ్గరకు వస్తున్నారు 6 రెవ్ చేస్తున్నారు అబ్బా Hang on a minute. What? Guys, seriously? Godlike from the other side. దొక్కులాగా ఉంది చెప్పాలంటే. These eliminations. But that's okay. It's part of game. Godlike వాళ్ళు వచ్చి orangutan మీద గ్రెనేడ్ వేస్తే. S-Power says, you know what? My work here is done. Peace out. See ya. Sends back. There are only 2 players. వచ్చి ఒక గ్రెనేడ్ వేసి టింగ్ మనీ వెళ్ళిపోయారు. So team orangutan casualties. They needed to reinforce that, so the fact that they're able to extract no points birds and crying only coming. ఇది ఎట్లుంటుందో తెలుసా నవ్వాలో ఏడవాలో కూడా అర్థం కాదు తెలుసా వచ్చిన కిల్ ని సెలబ్రేట్ కూడా చేసుకోలేకపోతున్నాం ప్రశాంతంగా మీకు అలా అనిపిస్తుందా వచ్చిన గాడ్ లైక్ కిల్ కొట్టిందని సంతోషపడాలా ఆ కొట్టింది ఒరాంగుటాన్నే అని బాధపడాలా అంతా అయోమయంగా ఉంది ఒక పని చేయండి మెయిన్ ఛానల్ సగం మంది సంతోషపడండి సగం మంది బాధపడండి ఓకే find at least a next position for his team. But Ferry Pier, like we mentioned, completely stacked. Take a look at the replay here. Huzaifa. Oh my! Look at their gunpower. Yeah, I mean, crazy kada asalu. Broadside there, no way hiding from that one. In the meantime, Noncham Red Force trying to hold down the bunker. Same feeling kada. Pokes his nose in. Open area fights అయిపోయినాయి. Oh lovely. Emery take down చేశారు. Finish kuda అయిపోయింది. A little bit too much cordite there in the nostrils, and Emery does get flushed away. Zone close అయినా ఎటు వైపుకి వెళ్తదో బ్రిడ్జ్ వైపుకి వెళ్తే మజా వస్తుంది. Their position on the east side of that ridge చూడాలి. S2G covered. క్రేజీ ఆడుతున్నారు కదా వాళ్ళ లాస్ట్ మ్యాచెస్ నుంచి అట్లా కూడా defensible position. Look at the teams out on the east side as well. మ్యాచ్ ఓజీ వాళ్ళు కొడుతున్నారు అదే కదా తేజలు all of them ఇట్లానే సరిపోతుంది యాక్చువల్లీ right now. So Noncham Red Force feeling very safe and secure for the next 3 minutes. Yeah, next 3 minutes is going to work out for them, but then things are going to really start heating up here. గోదావరి గోదావరి నాదే dude. Start to press very very close to Team Vitality. Yep, Razek just saw him and they're going to be on the move here, possibly trying to avoid this fight. Get in a more solidified position in this circle. వైటాలిటీకి S2Gకి ఫైట్ జరుగుతుందేమో అని వెయిట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే వైటాలిటీ 11th పొజిషన్ లో ఉన్నారు S2G 5th పొజిషన్ లో ఉన్నారు వైటాలిటీ కొంచెం డౌన్ అయితే గనుక ఒరాంగుటాన్ గాడ్ లైక్ ఇద్దరు పైకి వస్తారేమో చూడాలి అని మధ్యలో ఫ్లాష్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు చూడాలి 15 teams, a lot of raggedy squads on the cards as well. Exactly, Chandakeshava garu ade jarugutundi ikkada. Plenty of our players. Godlike and Orangutan though are both in central positions as their duos, which is kind of their saving grace in terms of survivability. They'll try and keep interesting zone. Arena on the west side. Peripere వైపుకి వచ్చింది అరోరా జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు ఇటువైపు వెళ్తే కనుక టీం ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో kind of keeping out of it for now. They're kind of chilling on the west side of the arena. We're still waiting to see what they've got for the rest of this game because they're path forwards. నేను టీఓకే వెహికల్ తీస్తే ఫ్లాష్ వైపుకు పుష్ చేస్తారేమో అనుకున్నా. You can see Schweppes though from E Arena. He's all the way down in Ferry Pier. Just getting some sight lines, getting some intel for the rest of his squad. Got to be careful not to get too close, though, to the side of Enigma Galaxy. Now you see Aurora Gaming. Let's see where this next zone's going to go, though. That's when the fight's really going to get started here. Zol is going to eat a little bit of blue damage. He's keeping an eye on Flash. Oh, yeah, he's trying to play this Flash ni spot చేశారు. But instead, కానీ ఫ్లాష్ వాళ్ళ కాన్సంట్రేషన్ ఏం లేదు. వాళ్ళు జోన్ వైపుకే ఫోకస్ చేస్తా ఉన్నారు. To the east side. Orangutan zone center లో ఉన్నారు. Godlike కూడా వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉన్న కాంపౌండ్ ని హోల్డ్ చేశారు. ఫ్లాష్ కి అరోరా కి ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది. డామేజ్ అయితే చేశారు. ఓ వై ఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఫ్లాష్ నుంచి జీహస్ కి డౌన్ చేశారు. అండ్ జోలా కిల్ తీసేసుకున్నారు తెలుసా? టియాన్బా కి ఫైట్ అవుతుంది. ఒరాంగుటాన్ ప్లేయర్స్ ని ఫినిష్ చేశారు. యా టియాన్బా ఒరాంగుటాన్ వైపుకు పుష్ చేసి ఆ ప్లేయర్స్ ని ఫినిష్ చేశారు. సో ఒరాంగుటాన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అది కూడా 15th పొజిషన్ లో. One more very bad match. Very bad match. For sure. On over to Ferry Pier. Enigma Galaxy are set up. They're going to have to push into this next zone as well. Circle is closing. This is stage 4. The blue zone really starts to put in its damage here. Let's see what Enigma Galaxy decides to do. It looks like they're going to be most likely prioritizing the shoreline. That's why they're applying so much pressure
to the side of యుఎల్ఏకి 40కి ఫైట్ అంట. క్విక్ ఇక్కడ 40 yeah, that's 4th rise. జైఫాకి టేక్ డౌన్ చేశారు. ఫస్ట్ ఫినిష్ వీళ్ళకి యుఎల్ఏ వాళ్ళకి. Looks like Alula are going to hold this very pure position. అలూలా వాళ్ళు టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేసి అయినా కూడా బెటర్ పొజిషన్ రావడానికి ట్రై చేయాలి, కానీ వర్కౌట్ అవుతుందా? అలూలా వల్ల చేయగలుగుతారంటారా? యుఎల్ఏ సర్వైవల్ స్టేజ్ నుంచి వచ్చారు కదా. Try and hold that west side. I mean, for 4th Thrives, a little bit చూడాలి. Of a lost opportunity there. Remember how early they were in Lenin, dude. Yeah. They didn't manage to transition fast enough. Both Enigma Galaxy and Nongshim Red Force both got ahead of them in terms of getting to the positions in that area. It's a little bit unfortunate. I'm not super happy about it. And now they find themselves in the middle of a fight that may not go their way with 3 full 4 squads. Sorry, Ulf only have 3 players. So with 3 squads surrounding them. Luckily they are in the zone, so they aren't super under the impetus to move, but they may want to. Teja, dude, that's okay. Arena, the top squad right now, so many points on the board. Parna, dude. Looking to make that and push it even further beyond. Team Vitality. No. Stream quality baane undi. Everybody just trying to find their spot this next circle, because this next zone's most likely going to push north, and if it does, that is wide open field, which S2G have a decent position in. Tianba and Nongshim Red Force are pretty locked down, but these teams on the south side of Very Pier, at least the mid-table positions are like okay. What is the path they're going to take into this next circle? Match number face cam kinda kanpadtadi chudandi movies, dude. Yeah, Venu, dude. గాడ్ లైక్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఏ వాళ్ళు వచ్చారు, రావడంతోనే ఎస్పవర్ డ్యామేజ్ చేశారు మోర్మాన్ కి. అండ్ జోకర్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ మాలీ వెళ్తుంది. సౌమ్య దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసా, వస్తుందో రాదో చూడాలి. ఇక్కడ లవ్లీ గ్రెనేడ్ బై సౌమి. ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఈఏలో 3 players ఎస్పవర్ వైపుకు గ్రెనేడ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ తెలియదు కాబట్టి little better. Will not find that fight. టెన్నీ దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రెనేడ్, కానీ ఎస్పవర్ ఇక్కడ లోవర్ బాల్కనీలో ఉన్నారు. Huge news. And సౌమ్య పొజిషన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. వైటాలిటీ వాళ్ళు కూడా ఇదే ఏరియాకి వచ్చారు. సో వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇటే వచ్చారు అని అంటే టీమ్ ఇయ్యే వాళ్ళ అటెన్షన్ కొంచెం అటు ఇటు డీవియేట్ అవుతుంది. కానీ గాడ్ లైక్ కొంచెం ఆరామ్సే ప్యాసివ్ గా ఉండి వాళ్ళు పొజిషన్ మెయింటైన్ చేయాలి. కనిపించిన ప్లేయర్స్ స్కిల్స్ తీసుకోవాలి, అట్లా కొంచెం ప్యాసివ్ గా ఆడాలి. ఇక్కడ కదా ఏమంటారు చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు, కొంచెం ప్యాసివ్ గా ఆడితే గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కొన్ని ట్రాక్స్ తీసుకోవచ్చు. వైటాలిటీ ఇదే ఏరియాలో వచ్చారు, బట్ 21 seconds లో వీళ్ళు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఫ్లాష్ కి ఫ్యూరియా కి ఫైట్ జరుగుతుంది. అదే ఏరియాలో ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టున్నారు. కిల్ ఫీడ్ లో ఎన్ఎస్ ప్లేయర్స్ కూడా కనపడుతున్నారు. Team Vitality, you're just kind of waiting to hope have these teams in the middle start fighting. More grenades. You know, get a free rotation onto this next circle without too many eyes looking at them. But it's going to be a tough rotation. Yeah, Razy is going to be driving right back. ULF ki 40 ki ఆ ఫైట్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉందంట. వైటాలిటీ వాళ్ళు ఇదే డైరెక్షన్ లో వెళ్తే కనుక S2G వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతుంది. వామ్మో, వీళ్ళిద్దరు అయితే క్రేజీ ఎస్కేప్ అవుతున్నారు తెలుసా. ఎస్ పవర్ దగ్గరికి ఇంకొక గ్రెనేడ్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్రెనేడ్స్ పుష్ చేశారు. టెర్నీ ఆల్రెడీ చార్జ్ చేశారు, ఎస్ పవర్ స్పాట్ కూడా చేశారు. అబ్బా, గ్రెనేడ్ కి దొరికిపోయారబ్బా లాస్ట్ లో. వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అది. మోర్మాన్ గ్రెనేడ్ ప్యాన్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. ఎస్పవర్ షుడెంట్ లైక్ టెర్నీ వెనక వెళ్ళకుండా ఉండాల్సింది. దట్స్ ఓకే. ఈ గ్యాప్ లో రెఫ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. Samway has the right hand priority. That's what he needs. Catches it on the Mormon. నా ప్రాపర్ టైం కి బ్యాకప్ వచ్చారు తెలుసా వాళ్ళు. మ్యాన్ పవర్ అడ్వాంటేజ్ ఏం చేయలేం. In the meantime, Vitality crashing up on towards Tianba's position, playing beneath Nongshim Red Force out to the east as Vitality have taken a knock out to their western point. They are still 4 players alive, but Arena are rolling out now. They can turn their Vitality Tianba fighter. Razy is down. Crazy grenade అదైతే మాలీతో ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. టర్నీ ఓ బై రేజీ ఫ్రాగ్ తవాల్ తీసుకున్నారు. ఈఏ ప్లేయర్ తీసుకున్నారు. ఐడియా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ కోసం వచ్చారు. లవ్లీ షాలో చాలా లో HP నాక్ చేసి మళ్ళీ తను కూడా
డౌన్ అయిపోయారు. అండ్ ఇదే ఏరియాలో S2G వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు. ఈ గ్యాప్ లో ఐడియా ఎలిమినేట్ అయిపోయిందంట. బట్ క్యూజీకి టైం దొరికింది కాబట్టి వెంటనే రెఫ్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే కష్టం. అండ్ వైటాలిటీ S2G వీళ్ళిద్దరూ ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు ఫైట్ లో. వాట్ అ లవ్లీ గ్రెనేడ్ బై S2G లాస్ట్. లవ్లీ గ్రెనేడ్. ఇప్పుడు కొంచెం ప్యాసివ్ అయిపోయారు. వైటాలిటీని ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆరామ్సే చిల్ అవుతున్నారు. అటువైపు టీమ్ 4 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ టీమ్ EA నిగ్మా గెలాక్సీ ఇద్దరికి ఫైట్ జరగొచ్చు అనిపిస్తుంది. ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ కూడా చూడొచ్చు. S2G వాళ్ళు ఎవరితో ఫైట్ లో ఎంగేజ్ అవుతారో మళ్ళా. ఈ గ్యాప్ లో మాత్రం టీమ్ టియాన్బా ఆరామ్సే రెఫ్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఈఏని స్పాట్ చేశారు. సో లాస్ట్ పొజిషన్ కూడా ఈఏ వాళ్ళకి రివీల్ అయింది. జోన్ క్లోజ్ ఇన్ అయింది. ఎన్ఎస్ వాళ్ళకి మాత్రం ఫుల్ ఫేవర్ లో ఉంది జోన్. నిగ్మా గెలాక్సీ వచ్చేసి ఈఏ వాళ్ళ మీద ఫోకస్ పెట్టారు. ఇద్దరికి హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ అయింది అనిపిస్తుంది. ఒకరిని డౌన్ చేశారు. S2G లాస్ట్ వచ్చేసి ఈఏ ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. ఆ ఫ్రాగ్ కోసం ఇక్కడ రాఫ్ ట్రై చేస్తున్నారు. And honestly, the whole lobby needs to start really worrying about E-Arena here because the White Rabbits are starting to... NS వాళ్ళకి జోన్ మాత్రం మస్ ఫేవర్ ఉందప్పా. Remember $500,000. నిగ్మా గెలాక్సీ జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు. అందరు కలిపి వెళ్ళి టియాన్బా మీద పడతారు అనిపిస్తుంది నాకు. టియాన్బా కరెక్ట్ గా బార్డర్ లో ఉన్నారు కదా. Now we're going to see Nigma Galaxy. They got that జోన్ క్లోజ్ ఇన్ అవుతుంది. ఇంకొక 5 సెకండ్స్ లో తెలుస్తుంది టియాన్బా వాళ్ళకి ఏమైతుంది అనేది. టియాన్బా వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏమైతుంది అనేది. Nongshim Red Force though gets super blessed in the zone. They are dead center. It is really their game to take advantage of here. And they're really hoping that NS Furia కి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఈఏ వాళ్ళు నిగ్మా గెలాక్సీ టర్నీ ఇక్కడ స్కౌట్ చేసుకొని వచ్చేసారు. మీన్వైల్ సాటన్ కూడా స్కౌట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. మార్మన్ ఒక మంచి పొజిషన్ తీసుకున్నారు, కానీ సాటన్ వచ్చేసి ఈఏ ఇంకో ప్లేయర్ ని డౌన్ చేశారు. ఇందాక కొట్టిన తనకే కొట్టారు ఇక్కడ. Having to keep it together. లాస్ మాత్రం తనకున్న పొజిషన్ ని ప్రాపర్ గా వాడుతున్నారు తెలుసా. లైన్ గా బుల్లెట్స్ కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. మార్మన్ కూడా డౌన్ ఇక్కడ. నిగ్మా గెలాక్సీ ఒక వైపు, S2G ఒక వైపు. ఐ థింక్ టీమ్ ఈఏ వాళ్ళ సర్వైవల్ కొంచెం నారో అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది. వన్ మోర్ గ్రెనేడ్, లవ్లీ గ్రెనేడ్ బై సాటన్. కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రాగ్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారా లేకపోతే అటు నుంచి లాస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారా అనేది చూడాలి. టర్నీ ఇస్ రైట్ దేర్. It has been non-stop action for the last 7 minutes. Fight after fight after fight. టర్నీ మాత్రమే ఇక్కడ సోలో ప్లేయర్ and he need to survive this situation. Are now on the push. They want to be able to finish. సాటన్ వచ్చేస్తున్నారు, ఇక్కడికి పుష్ చేస్తున్నారు. గ్రెనేడ్ కూడా కనెక్ట్ అయిపోయింది. వాట్ అ గ్రెనేడ్ బై రాఫ్. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళే ఇక్కడ ఫినిష్ చేసేసారు ఈ ఏరీనా వాళ్ళని. అండ్ ఈ గ్యాప్ లో అలూలా వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారంట. టియాన్బా ఇంకా ఎలా ఉన్నారు కదా. 3 పీపుల్. S2G కి ఫైట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. దూరంలో టీమ్ ఫ్లాష్ వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. ఇంకొక వైపు నిగ్మా గెలాక్సీ అరోరా వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతోంది. చాలా లాంగ్ రేంజ్ ఫైట్ ఇది. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు అయితే రెఫ్ తీసేసుకుంటారు, సో ప్రాబ్లం లేదు. కనిపించినా కనిపించకపోయినా రఫ్ గా తెలుసా వాళ్ళ వెహికల్స్ ఇట్లా ట్యాగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓబాయ్ ఫ్యూరియాని కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపు NS వాళ్ళు ఫ్యూరియాని ఎలిమినేట్ చేస్తారు తెలుసా. లవ్లీ. కానీ ఫ్లాష్ టాప్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ టీజీకి డౌన్ చేశారు అండ్ XZY కూడా డౌన్. యున్బెన్ దగ్గర నుంచి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా ఇది. క్రేజీ. హి హ్యాండిల్ ద సిచ్యువేషన్. సో గ్రెనేడ్ వచ్చింది అని అంటే అయిపోతారు టీమ్ NS వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. నా లవ్లీ గ్రెనేడ్. బౌజ్ వచ్చి ఇక్కడ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు. టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు గట్టిగా తెచ్చుకున్నట్టున్నారు NS వాళ్ళని. వీళ్ళు కూడా అట్లనే కళ్ళు మూసి తెరచలోపు ఎలిమినేట్ అయిపోయేటట్టు కనపడుతున్నారు. NS నుంచి ఓన్లీ సోలో ప్లేయర్ సోయస్ ఉన్నారు. Still, Soyuz is a good player. కానీ XZY kills చూడండి 5 kills అంట. లవ్లీ. అరోరా వాళ్ళు జోన్ బార్డర్ లో ఉన్నారు. జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. కానీ వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒకవైపు నిగ్మా గెలాక్సీని ఇప్పటికే డిస్టర్బ్ చేశారు కాబట్టి జోన్ లోపలికి రానిస్తారా లేదా అనేది నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఇంత డిస్టర్బ్ చేసి వీళ్ళ వెహికల్స్ అన్ని బ్లాస్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు మాత్రం ఎందుకు వదులుతారు వాళ్ళకి. Aurora with 5.
big win here could put them all the way up to second place very, S2G వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి హోంవర్క్ క్రాఫ్ట్ చేయ వదలట్లేదు తెలుసా right there. వేసుకొనే తిరుగుతున్నారు. Flash. Yeah, with that last player. అన్బా ఇంకా ఎలా లాల్ జోన్ సెంటర్ లో ఉండి అట్లా ఉండే వాళ్ళు సాటర్న్ ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరికి సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు తెలుసా సాటర్న్ సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు సాటర్న్ పక్కన ఉన్నట్టు తెలియక టియాన్ బా వాళ్ళు ఇక్కడే డాన్స్ వేస్తున్నారు తెలుసా ఎన్ఎస్ వాళ్ళు స్పాట్ చేశారు అనుకుంటా S2G లాస్ట్ సాటర్న్ కి స్పాట్ చేసి కొట్టేశారు హ్యామ్ కూడా డౌన్ అయిపోయారు ఇక్కడ ఫ్రమ్ S2G లాస్ట్ కూడా డౌన్ ఇక్కడ టియాన్ బాకి S2G కి హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ సాల్కే కూడా డౌన్ క్రేజీ ఎంట్రీ తెలుసా క్యూజీది క్రేజీ ఎంట్రీ ఇక్కడ మళ్ళీ టీమేట్స్ ని కాపాడుకుంటున్నారు కమల్ ని కట్టాలి ఇక్కడ క్యూజీ వర్సెస్ కేజ్ థర్డ్ పార్టీ కనెక్షన్స్ కూడా వచ్చినట్టున్నాయి కదా థర్డ్ పార్టీ కనెక్షన్స్ ఏనా This area is looking like a Galaxy only 2 players all around in every single Aurora వాళ్ళు పుష్ చేస్తారో లేదో అనుకున్నా కానీ క్రేజీ తెలుసా నాక్ చేశారు ఇప్పుడు కూప్స్ ఒక్కరే కనపడుతున్నారు కదా ఇక ఈజీగా పుష్ చేసేస్తారు అనుకోండి మాలీ కనెక్ట్ అయింది అనిపిస్తుంది డన్ డిఓకే క్యాన్ లైక్ ఫినిష్ ఇట్ ఈజీ పీజీ టాప్ దగ్గరికి డిఓకే దగ్గరికి వచ్చే గ్యాప్ ఇవ్వలేదు టాప్ బగ్గి వేసుకొని వచ్చేసారు అంతే కూల్ దిస్ ఇస్ ఇంప్రెసివ్ జోన్ లోపలికి అసలు టీం అరోరా వాళ్ళు వస్తారో రారో అనుకున్నా కానీ నిగ్మా గెలాక్సీని కొట్టే వచ్చారు లోపలికి Aurora ramp up the heat, turning up the thermostat on the lobby. But in the meantime, S2G, Aurora, అటువైపు టీమ్ NS. Back up to 4 players alive here, Jukes. And NS నుంచి సోలో ప్లేయర్ కాబట్టి చూడాలి. S2G, Aurora ఇద్దరికి హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ అవుతుంది. S2G ఇద్దరికి 4 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కదా. కేజ్ ఇక్కడ హీల్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ సోయస్ మంచి గన్ పవర్ ఉంటుంది ప్లేయర్ కూడా మంచి ప్లేయర్ సో ఇప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది ఎవరో ఒకరిని కానీ అరోరా వాళ్ళు ఇదే ఏరియాకి వస్తారా ఇంక ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా జోన్ లేదు కాబట్టి సోయస్ ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఇక్కడ S2G కి అరోరాకి ఫైట్ జరిగేటప్పుడు సోయస్ థర్డ్ పార్టీ చేసుకొని కొన్ని కిల్స్ చేసి థర్డ్ పొజిషన్ లో ఫినిష్ అవుతారేమో అనుకుంటున్నా సాల్కే ఇక్కడ వచ్చారు కాబట్టి స్పాట్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ గైస్ సోలో ప్లేయర్స్ ఏం సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొస్తారో అనిపిస్తుంది యా సోయస్ ఇక్కడ లాస్ట్ కి డౌన్ చేశారు ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందా ఫ్రాగ్ అబ్బా అరోరా రిఫర్స్ ఆ ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు తెలుసా పాపం దీని వల్ల ఏమైందనంటే ఆ సోలో ప్లేయర్ పొజిషన్ కూడా రివీల్ అయి వచ్చింది సోయస్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు అందరికి ఏర్పడిపోయింది గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుందా ఓ బై టాప్ కి కనెక్ట్ అయింది అంత డామేజ్ అయితే ఏం చేయలేదు టాప్ స్పాట్ చేశారు సోయస్ కి వన్ మోర్ గ్రెనేడ్ ఇద్దరి దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది బట్ ఎవరి గ్రెనేడ్ ఫస్ట్ వస్తుంది ఎవరి గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది చూడాలి అరోరా టాప్ చూసారా ఇంత లో హెచ్పి కదా ఈ గ్యాప్ లో సోయస్ కొంచెం పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు హీల్ చేసుకోవాలి ఇటువైపు వెళ్ళిపోతే S2G వాళ్ళకి దొరికేస్తారు But he is able to get away for now. Rufus is closing. Here comes some more util from the side of Aurora. They've lost him. They're spending a lot of time focusing on Rufus this closing player of Nongshim Red Force who is refusing to go down. Nah, వీళ్ళకి యాక్చువల్లీ సోయస్ పొజిషన్ ఇప్పుడు తెలిసింది అబ్బా క్రేజీ గ్రెనేడ్స్ తెలుసా సోయస్ not really having an impact so far. The zone starting to close. సోయస్ కి ఎవరు తీసుకుంటారో ఏంటో రూఫస్ వచ్చారు ఇక్కడికి ఇద్దరు కలిపి 1v2 అయిపోయింది అక్కడ ఓకే డిఓకే హ్యామ్ కి డౌన్ చేశారు అండ్ కేస్ కూడా నాక్ అయ్యారు ఇక్కడ వెంటనే ఆపోజిట్ నుంచి అరోరా నుంచి పుష్ వస్తుంది సాల్కే దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ ఈజీ పీజీ అరోరా వాళ్ళు మాత్రం లవ్లీ తెలుసా నిగ్మా గెలాక్సీని అక్కడ కొట్టి జోన్ లోపలికి రావడంతో అరోరా వాళ్ళకి అసలు చాలా బెనిఫిట్ అయిపోయింది S2G వాళ్ళ మీద కొంచెం హోప్ ఉండే నాకు కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు వాళ్ళకి That's amazing. One more left to go and they are looking strong. Absolutely great stuff. It's exactly what you want to see. It's been said of Aurora before, right, that they're a team that needs to ramp up in pace. So I think నాకు ఇప్పుడు ఇంకా ఇండియన్ టీమ్స్ కొంచెం మిడ్ టేబుల్ క్లోజ్ చేసే టైంకి మిడ్ టేబుల్ కి ఉంటే చాలు అనిపిస్తుంది కదా
the rest of the ఎక్సైట్మెంట్ వెంకట్ డూడ్ ఇండియన్ టీమ్స్ ఏదైనా కొంచెం గట్టిగా కొడితే బెటర్ గా ఉంటది కదా. ఇండియన్ ప్లేయర్స్ డూడ్ ఏంటో డూడ్ కొంచెం డౌన్ అయిపోయారు మన వాళ్ళు. జర్నీస్ అండ్ టెక్నికల్లీ యూబీ డూడ్ it's really hard to digest, but ఏమైతుందో చూద్దాం. అనిల్ డూడ్ హాయ్. ఎందుకు సారీ కుమార్ డూడ్ ఆ క్వశ్చన్ కి ఇంతకంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పలేరు కుమార్ డూడ్. Crown some champions. So Irina's job today is to just set that threshold as high as possible. God like dude వెంకట్ గారు ఆల్రెడీ ఫైనల్స్ లోనే ఉన్నారు dude మనోళ్ళు ఫైనల్ లోనే ఉన్నారు. A lot of the teams towards the top side of those tables. Lone Wolf so yes yeah he tried his level best till the last second. You had all ఎన్ని మ్యాచెస్ అయిపోయాయా? Just a second. They do need a little focused on Tian. 9 matches అయిపోయాయి dude. 9 matches because they will find you and they will take you out of that top spot. dude డ్రాప్ లొకేషన్ లో కూడా అట్లనే అయింది. డ్రాప్ లొకేషన్స్ కూడా వేరే ఏమైనా అయ్యిండి ఉంటే కనుక కొంచెం గట్టిగా ఫైట్స్ తీసి అట్లా ఏదైనా చేయొచ్చు. వివేక్ డూడ్ ఏ టీం ఏ కంట్రీయో తెలియదు డూడ్. మన కంట్రీ నుంచి అయితే 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి అంతే. దట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్ టు మీ. మిగతా అంతా కూడా గేమ్ ప్లే లాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అంతే న్యూట్రల్ గా. హాయ్ చింటూ. చింటూ డూడ్ పేరు మార్చుకొని వచ్చారా లేకపోతే ఇదే పేరా? ఇండియన్ టీమ్స్ అన్లాక్కి ఫైటింగ్ ఈచ్ అదర్. అట్లీస్ట్ వేరే టీమ్స్తో అయినా గట్టిగా ఫైట్ తీస్తే బాగుంటుంది. 9 కదా 10, 11, 12 ఇంకా 3 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఇవాళ. మైలీ ఈజ్ నాట్ ప్లేయింగ్ దట్స్ వై టియాన్ బాయ్ స్ట్రగ్లింగ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడారు కదా నిన్న. సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డే నుంచి కూడా సెకండ్ హాఫ్ కాదు ఫస్ట్ 2 మ్యాచెస్ తర్వాత నుంచి ఐ డోంట్ నో కొంచెం డౌన్ అవుతూనే వెళ్ళారు. అందరి హెల్త్ ఓకే అనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు. గాడ్లే టుగెదర్ ఆడాలి. ఎస్ థ్యాంక్ యూ హేమంత్ గారు. థ్యాంక్స్ అ లాట్ డూడ్. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే ఫినాలజీ డూడ్. అట్లా ఉన్న వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే గైస్. టీమ్ ఇండియాకి గుడ్ లక్ కోసం కోరుకుందాం అంతే. Time to introduce our team. Maverick dude. I'm here to support Godlike Esports. Actually, మీరు కొంచెం తప్పు అభిప్రాయంలో ఉన్నారు dude. యూట్యూబర్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ dude. అంతే. యూట్యూబర్ కి ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ కి దేర్ ఇస్ నో కంపారిజన్. యూట్యూబ్ లో మీకు ఎవరైనా కనపడతారు కదా. యూట్యూబర్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేయాలి, కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ గేమ్ పైన అట్లా dude. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ అనేది గేమ్ పైన ఫోకస్ ఉంటుంది డూడ్. వాళ్ళ గేమ్ ప్లేనే డిఫరెంట్ ఉంటుంది డూడ్. అసలు కంపేర్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట. Up the stairs, catching him off. Necessary's holding those angles. He's doing those tight peaks. He's been throwing heat-seeking missiles all game long and opening the fight for his team. A full 4v4. S2G tried to catch a couple of their players off guard. Next 3 matches Oreo Godlike comeback అనిపిస్తుంది. శివ dude అదే తదాస్తు అని ఎవరైనా తదాస్తు దేవతలు ఈ టైంలో అంటే బాగుండు. Esports player pure gaming. Yes. YouTuber content creation. Exactly. Godlike came up with 30 points. As everyone చాలా బాగా గేమ్ ఆడతారు కదా బాస్ నవీన్ డూడ్. నేను మంచిగా గేమ్ ఆడతా. ఆ చాట్ ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ కూడా ఇట్లా చేస్తా. నా డివైస్ లో 40 FPS వస్తుంది, దాంట్లో కూడా ఆడతా. బట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్ డూడ్. సింపుల్ థింగ్, సినిమా హీరో ఉన్నారు డూడ్, బాలయ్య బాబు ఉన్నారు. చాలా బాగా ఉంటది సినిమాలో. ఎట్లానంటే ఎనిమీస్ ని కాదు విలన్ ని గుత్తి కొట్టేస్తారు అందరు కూడా. మరి మన సినిమా హీరోలు ఒలింపిక్స్ కి వెళ్ళిపోతే సరిపోతారు అక్కడ. అది రూట్ రెండు డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ వీళ్ళు బెస్ట్, అక్కడ వాళ్ళు బెస్ట్. రెండిట్లని కంపేర్ చేయడం ఈజ్ అ కామెడీ థింగ్ అన్నట్టు. ఒక సినిమా హీరోని పట్టుకొని పోయి ఒలింపిక్స్ లో బాక్సింగ్ లో కూర్చోబెట్టినట్టు అవుతుంది రూట్. అది బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ అన్నట్టు. సో చాలా మంది స్ట్రీమర్స్ ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇట్లా కంపేర్ చేసుకోవటము లేకపోతే ఇట్లా చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ వెరీ రాంగ్ కంపారిజన్ తెలుసా. అది రాంగ్ మైలేజ్. అది
Aurora how much time it will take? Almost ఒక 10 minutes పడుతుంది అనుకుంటాడు. Game style different ఉంటుంది. That is totally different gameplay. Shiva dude. Yeah, there it is like gameplay గురించి మనం అది no. Seriously cool stuff going on. It's about the content, dude. It's about the content. Whatever they do, it's about the content ante. That was between two Falcon Thank you, Naveen, dude. Meeku ardhamaithe chalu, dude. They were getting those third Aurora inka lead lo untadi The anukunta. finals are going on between Magnus Carlsen and Dennis Lazovic, which means AGAL have guaranteed themselves second place bare minimum. Liquid could get the win if Magnus is able to do it, but either way, that keeps AGL at the top of our leaderboard by 500 points. Now, it looks big right now, but over at the STC Arena, Falcons are still in the discussion there. In quarterfinals, they will be facing off against Twisted Minds later on today. Final ipude jarugutundi, dude. Final 3 days jarugutadi annamata. In the favor of Falcons, so it'll be interesting to see how it plays out. It will be interesting. Indian teams గెలిచే అవకాశాలు ఇప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉంది, dude. కాస్త భయపడి ఆడినట్టు ఆడుతుంది. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? ఎవ్రీ ఫైట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటా. రిషి dude, God like ఒరాంగుటన్ నిన్నటి నుంచి నాకు ఒకటే ఒపీనియన్ ఉంది డూడ్. వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ ప్లే ఆడట్లేదు. ఇవాళ కొంచెం ఏదో గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఫామ్ లోకి వచ్చారు. ఒరాంగుటన్ కొంచెం ఫామ్ లోకి వచ్చినట్టు అనిపించింది, కానీ వాళ్ళ న్యాచురల్ గేమ్ స్టైల్ ఆడట్లేదు. Getting that chicken dinner, but before we even do that, let's talk about the PMWC Lucky Spin available now. You can check scouting stop చేసి కలిసి ఉండాలి. స్కౌట్ చేయాలి dude. స్కౌట్ చేయకపోతే ప్రాపర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న టీమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం కష్టము. కానీ అటు వెళ్ళకూడదు. ఎటు వెళ్ళాలో అటు వెళ్ళాలి. జానతన్ ఎందుకో ఆడట్లే ఈ స్పోర్ట్స్ లో. ఆడుతున్నారు శ్రీరామ్ dude. వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై అవ్వలేదు అంతే. ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. ఇది కూడా ఒక చిన్న రీజన్ అనుకోండి. చిన్న రీజన్ కాదు, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అ లాట్. అంటే డైలీ BGMI లో గ్రైండ్ చేసి BGMI లో ప్లేయర్స్ మైండ్ సెట్ ఒకలాగా ఉంటది మనకి. ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ మైండ్ సెట్ ఒకలాగా ఉంటది. ఇంటర్నేషనల్ సర్క్యూట్ టోటలీ డిఫరెంట్ గా ఉంటది. No throw from Aurora. They made it. They That's a valid point actually. We actually see Ziola. Tomorrow AI Zodo total 16 teams ఉంటాయి. 3 days ఆడతారు dude. ఇవాల్టికి ఇంకొక 3 matches ఉన్నాయి. Why Jonathan not playing in God like MJ Joseph dude? Jonathan ఎవరో తెలుసుకున్నప్పుడు Jonathan ఏం జరుగుతుంది కూడా తెలుసుకొని ఉండొచ్చు కదా. తన సొంత టీం పెట్టుకున్నారు dude. వేరే టీం పెట్టుకున్నారు తను. He's not in God like. All of those players before playing that ridge, that was God like. టీమ్ గురించి మీ స్పందన ఏంటి? చూద్దాం. ఇంకా ఇప్పుడు ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వస్తాయి కదా, అవి వచ్చిన తర్వాత టీమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ మైండ్ సెట్ గ్రేటర్ దాన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. I don't think so. S2G let that happen just a little bit. I would much preferred a better fight from them. Explain చేస్తారా కిడు నాకు? For Aurora, that was much better, much more what we're used to seeing from them. This is a herding team. They control teams don't control Jonathan కి గోర్ చుట్టూ. రేపైనా జానతన్ వస్తే బాగుంటది. యాక్చువల్లీ టికెట్ దొరకలేదు జానతన్ కి. ఇక్కడ బాగా వర్షాలు పడుతున్నాయంట, సో అందుకని టికెట్ దొరకలేదు. అందుకనే జానతన్ ఆడలేకపోతున్నారు. ఇండియన్ టీమ్స్ క్యాన్ స్టిల్ మేక్ ఎ కమ్బ్యాక్. గట్టిగా ట్రై చేయాలి. లాస్ట్ 3 matches ఇంకా ఇయే వాళ్ళు ఆడారు చూడండి, ఆ రేంజ్ లో ఆడాలి మన వాళ్ళు. టూ టీమ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, సో లక్ 50-50. నా విశాల్ డోడ్ we're supporting one team, Team India. అందులో ఎవరు గెలిచినా పర్లేదు అన్నట్టు ఉన్నాం మనం. ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్ మెయిన్. ఒకప్పుడు పాకిస్తాన్ టీమ్స్ అండ్ నేపాల్ టీమ్స్ ని ఉతికేసే వాళ్ళు 4 years back. Now we lack, due to lack of international experience, we're lacking a little. Yeah, I too feel the same you do. I totally agree with you. ఇంకొకసారి మనకి సర్క్యూట్ అలవాటు అయింది అనుకోండి, మనోళ్ళు మళ్ళీ ఫామ్ లో వచ్చేస్తారు. ఈజీగా వచ్చేస్తారు. They're not even on the dip on top of Longwood. Then like this one share. Kakashi dude, yeah. And again opening knocking about. Indian players చాలా సెల్ఫిష్ గా ఆలోచించి ఆడతారు. మీన్స్ నార్మల్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళతో ఆడదు. And then Flash like, what the hell are you doing? We're just going to do a counter grenade and Molotov and swipe the entirety of Nongshim Red Force. అంటే ఏ సెన్స్ లో they would be where So Easy was. You said So Easy was trolling. If you had a full team, there would be giga trolling. But I feel like Nongshim Red Force sometimes they get great games. యూజ్ అవ్వాలి,
biggest fumbles in a tournament. అదే చూడాలి. It hurts. అంటే డూడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒకసారి. నాకు కూడా పాయింట్ ఎక్కడ అనేది కనెక్ట్ అవ్వట్లా. Of something that happens at every level as we're seeing here, right? అవును మన వ్లాగ్స్ గారు. యా కొంచెం గట్టిగానే ఆడాలి యాక్చువల్లీ. But you got to really think about why that team that you're fighting fell down so easily. రాయల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ డూడ్, నేను మీకు ఆల్రెడీ రిప్లై ఇచ్చాను, సరిగ్గా వినలేదు అనుకుంటా. మీరు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి వినేసి వస్తారా? న్యూ గేమ్ ఒక 5 minutes 5-10 minutes లో స్టార్ట్ అవుతుంది. జాంబీ గేమ్ ఎపిసోడ్స్ Esports World Cup అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. మన టీమ్స్ అటాకింగ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఆడట్లేదు, అదే బాధగా ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో టీమ్ ఇయర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 90 points అంట వాళ్ళకి. అరోరా వాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు 81 points తో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఎన్ఎస్ 77 points తో థర్డ్ పొజిషన్. కూల్, ఇంట్రెస్టింగ్. ఎస్టీజీ వాళ్ళు ఫోర్త్ పొజిషన్, ఇంట్రెస్టింగ్. ఈ అన్బా కొంచెం మళ్ళీ స్టెప్ అప్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది కదా. యుఎల్ఎఫ్ 6th పొజిషన్, ఫ్యూరియా 8th పొజిషన్. కూల్, ఈ అన్బా ఇంకా టేబుల్ పొజిషన్స్ లోనే అట్లాగా మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు. మాక్సిమం ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ లో నవీన్ డూడ్ అది స్పాన్సర్షిప్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రాబ్లం కి రీజన్ ఏంటంటే ఎవరైనా కావాలని చేస్తారు. మనం న్యూస్ ఛానల్స్ లాగా లేనివి క్రియేట్ చేసుకోవద్దు. ఏదైనా అఫీషియల్ రిపోర్ట్ వస్తే దానిపైన మనం మాట్లాడుకుందాం. బెటర్. టీమ్ 40 వాళ్ళు 9th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. గ్రూప్ స్టేజెస్ లో క్రేజీగా పర్ఫార్మ్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు చూడండి. టీమ్ వైటాలిటీ, టీమ్ 40 అంటే గ్రూప్ ఏ లో టీమ్ 40 వాళ్ళు బాగా ఆడారు. గ్రూప్ బి లో వైటాలిటీ వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, స్ట్రగుల్ అవుతా. టీమ్ ఫ్లాష్ 10th పొజిషన్, హోరా 11th పొజిషన్, ర్యాంగుటాన్ ఇంకా గాడ్ లైక్. మన వాళ్ళ దగ్గర అట్లీస్ట్ ఫినిషెస్ ఉన్నాయి కానీ పొజిషన్ పాయింట్స్ అస్సలు లేవు తెలుసా. We need to focus on that actually. Yeah, and it's strange because like I know me and Neptune are having a look at Godlike, right? And they're making such calculated and well played. Scouting lekunte ela shivade main tournaments lo information lekunda Shiva dude. It's unfortunate, you know, they were getting like 7 elims in that spot but just not making it any further, and I sort of touched about that on scouting avasram ledu endukante all teams are pro player crutches automatically vastayi 0 strength. Muni Shekhar dude scout chesedi clutches kosam kaadu dude. Endukante క్లచెస్ ఎట్లా అని అంటే హెడ్ టు హెడ్ వస్తే కనుక కొడతారు. చుట్టుపక్కల ఒక 3 teams ఉన్నాయి, వాటి మధ్యలోకి వెళ్ళారనుకోండి, రాకెట్ లాంచర్ పట్టుకొని వెళ్ళడం పని అవ్వదు కూడా అక్కడ. అర్థమవుతుందా మీకు? స్కౌటింగ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది స్కౌట్ చేసుకోకుండా చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారో చూడకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోయినారు అనుకోండి, కొల్లారైపోతుంది. ఎంత గన్ పవర్ అయినా ఉండనివ్వండి, తల ఒక్క బుల్లెట్ కొట్టారంటే ఆపోనెంట్స్ తగిలేస్తుంది. But now it's time for the main show. Yeah, it's okay. I still got you, baby. For Blank and Jackie Blank, you got me. Come on, man. Oh, mate. All right, that's one hell of a setup. Thank you, Seven. We appreciate it. Matches అయిపోయాక కంబ్యాక్ చేస్తారు కార్తిక్ dude. వద్దు dude, వద్దు. God like, oh yes, snacks కోసం అక్కడ, God like కోసం, OG కోసం. Crazy love. What's your opinion on Apex Gaming team and their future in sports? I don't have any opinions, dude. I do support teams ante. I do want to see them in global platform. That's it. So we're going to get loud. We're going to get a little bit crazy with it because I imagine finish off the day. You know, it's been a long day, right? Yeah. Might have some mad circles to finish things off. Yeah, do you reckon? Should we make sure? I reckon. Should we make sure? అదే చూపు వాళ్ళకి 1 month leave. అర్థం కాలేదు శ్రవణ్ dude నాకు. A few games left to go today. Let's see how much energy మన టీమ్ నేమ్స్ Orangutan, Godlike. Let's see how much energy we've got. Let's make some noise in the building. Oh yeah. The commentary flowing as the games go on. Flags. ఏమోలే ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేసినా కూడా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. Who's your best player? Good quality PUBG. Everyone's good. Everyone's doing good actually. To see if there's any more twists in the narrative. That's what we're looking for. We're looking for some twists. మొత్తం ఇండియన్ టీమ్స్ కే హైట్ ఇవ్వమని స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారేమో వ్యూస్ అని చెప్పారా? నాకు వినపడలేదు యాక్చువల్లీ. అంటే ఎక్కువ చేస్తా ఉన్నా. లెమన్ స్పామ్ చేయాలా? ఎవరో కార్తిక్ చూడండి, నిమ్మకాయ, మిరపకాయ, గుడ్డు, స్కల్ అన్ని స్పామ్ చేస్తున్నారు.
How many games more? 3 games. Say I want to see them global esports representing India. Yes, Anurag dude. But వాళ్ళు వచ్చే వరకు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 teams ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి కదా, వాళ్ళని మనం సపోర్ట్ చేద్దాం. Getting ready to go. A couple of paradiddles here and there. We got Ralph on screen explaining to his team that they're definitely not getting hot dropped over towards Pachinki. It's not happening again. Eda's had a good game now. They're like, maybe we were the problem. Yeah, maybe we don't do that anymore. Which honestly, I think it's a fair shout. I think, you know what, 4 different members of the talent team spoke around. BGMS గురించి తెలుసు, మాస్టర్ సిరీస్ గురించి, కానీ 1 month ట్యాగ్ అదే ఆడుతున్నారా? ఓకే ఓకే, నాకు మీరు చెప్పింది ఇందాక అర్థం కాలేదు. Yeah, it was like it was coded through Ralph. ఒక esports టీమ్ మెన్షన్ చేయాలి అంటే మెన్షన్ చేయడం ఏంటి రూట్, నాకు అర్థం కాలేదు. వ్యూవర్షిప్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. Yeah, they were. కానీ అలా జరుగుతుందా? నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు. అలా జరుగుతుందా? ఎక్కువ ఇండియన్ టీమ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా అని. అంటే స్పెక్టేట్ చేసినప్పుడు ఏమంతా టీమ్ ఇండియాని ఏమి చూపించట్లేదు కదా అంతగా, అందుకు చెప్తున్నా నేను మీకు. హాయ్ యశ్వంత్, చెప్పండి. ఇప్పుడు జోన్ హాస్పిటల్ సైడ్ వస్తే వాటర్ జోన్ రావాలి, ఏదో ఒకటి రావాలి, టీమ్ ఇండియాకి ఫేవరబుల్ గా ఉండాలి. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు బార్డర్స్ లో ఉండి అలా కొట్టుకుంటూ రావాలి. చికెన్ డిన్నర్ రావాలి. ఇండియా it gives a good game here for Aurora. Guys, who've been baiting us. This is zone. For a massive win. This is our zone. And they might just be giving us it here at PMWC, at EWC 2026. God, we keep getting these sort of circles, man. Once again, right? You hit the nail on the head. It's happened. So it's not good. The military island in play. Like you said, maybe this is the blessing. Like perfect drop spot, perfect end game potentially for a team like Aurora. Happy under team. Like Next level happy manam actually. So we'll see. We'll stick with it. Potential for a lot of early fights. You got Flash taking on OG early as already down. Tiamba. Evarki drop location clashes lo evarki weapon dorkite valle king ante inka. Instantly then. The revolver to the dome there. Sleepy ki asale chala takku HP undi, weapon kuda ledanukunta. Flash seems okay though. Andaru lock అయిపోయి ఉంటారు ఇక్కడ. ఈగల్ దగ్గర చూడండి, క్రాస్ బో తో స్లీపీ కి ఒక్క షాట్ కనెక్ట్ అయింది అని అంటే స్లీపీ విల్ బి డెడ్. ఓ మై గాడ్, అక్కడ నుంచి కొడుతున్నారు. ఎక్స్ప్లోసివ్ బో తో అక్కడ నుంచి కొట్టారు. అండ్ జిగల్ ఇస్ లైక్ స్లీపీకి ఇక్కడ మెడ్స్ అవన్నీ త్రో చేసి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. పిస్టల్ ఉందంట వీళ్ళ దగ్గర, అసలు ప్రాపర్ వెపన్సే దొరకలేదు తెలుసా. Might be actually just dropping some of the bandies over. Well, Sleepy is having a troublesome time getting towards them. I think he's in an awkward spot. Sky though is coming in from the other side of things. He's over towards the north side of Saverni, so this is a long exit for both squads. I don't think any team wants to be here. Tiamba as well as Aura stuck in this awkward engagement. Eagle with a honey badger and distance on the sidelines. E-Arena also swinging by, but they should. Hi, Iso dude. No, it's not like that. In chat, people were like referring to God like, so we're like pulling its name. అంతే తప్ప ఏం లేదు అట్లాగా. Very much an early step. Indian teams are done. కొంచెం ఏదైనా మిరకల్ జరగాలి. That first domino to fall, it's going to be a nightmare. మిరకల్ జరిగినా కూడా కష్టమే కదా. 20 losing one or at worst 20 అట్లాగా. Even if you do take down the other squad, అంత అవుతదంటారా? points from it, this is going to be a major detriment to your ప్రైజ్ మనీ డూడ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేశాను, మణికంఠ గారు ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? I think the big thing though for this in particular is the plane path from the south side up towards the north, and because we had this big southern circle that is pretty much committed to Sosnovka. This is not going anywhere else. Yeah. It meant that వీళ్ళు ఏంది ప్లేస్ చేంజ్ చేస్తున్నారా? ఇటు వస్తున్నారా? looted up early. ఓ బై పుష్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళ దగ్గర ఆపోజిట్ నుంచి గ్రెనేడ్, ఆ గ్రెనేడ్ ఎందుకని అక్కడే వేశారు? ఓకే, హోరా స్కై యాక్చువల్లీ లూట్ చేసుకొని వచ్చారా, వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. లవ్లీ క్రేజీ ఎంట్రీ తెలుసా? అరే జిగల్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళు. స్లీపీని కొట్టేశారు. యాక్చువల్లీ స్కై ఎంట్రీ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ అబ్బా. ప్రాపర్ టైం కి వచ్చారు ఇక్కడ వెహికల్ తీసుకొని, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వచ్చేసి ఉండుంటే బాగుండేది కదా. ఓ మై గాడ్, జిగల్ ఇస్ జస్ట్ సర్వైవింగ్ హియర్. స్పాటే చేయలేదు ఎవ్వరు కూడా. గాడ్ లైక్ కి ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఒరాంగుటాన్ నుంచి ఇద్దరు డౌన్. ఇక్కడ ఇతనికి అయితే అసలు స్పాటే చేయలేదు తెలుసా.
పోయింది నాకు మ్యాచ్ చూసే ఇంట్రెస్ట్ పోయింది టెక్నికలీ. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ. ఐ జస్ట్ నీడ్ టు ప్రిటెండ్ టు బి హ్యాపీ నౌ, ప్రిటెండ్ టు బి యాక్టివ్. జిగల్ క్రేజీ సర్వైవల్ గైస్, జిగల్ క్రేజీ సర్వైవల్. లక్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి తెలుసా, లక్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి. Unbelievable. గ్రెనేడ్ రోడ్ మీద వేయలేదు dude, పక్కకే వేసుకున్నారు. Mega mechanics. చచ్చే సిచ్యువేషన్ లోంచి బతికారు తెలుసా వీళ్ళు. Orangutan 2 casualties. That's a lovely prone. That Never seen anything like it. Beautiful prone on him. Got away with that one. Liberties. Yeah. Absolute liberties. Dear me. PUBG Mobile Chameleon. అదే కదా ఇవి dude. Right now at PMWC. You want to get yourself some skins to allow you to blend in. Well, this is not the one for you because the Uzumaki Naruto event is now on with the Naruto solo. Oh my. Fury Org. Okay, మాన్యాకి డౌన్ చేశారు. Bringing a lot of fury to the lobby. Orangutan ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు. గాడ్ లైక్ కి కిల్స్ వచ్చాయని హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలా, అక్కడ కిల్ అయింది Orangutan అని బాధగా ఫీల్ అవ్వాలా? And I would agree with him. I think he is on the likes of, you know, your Mormons, your errands. ఒక 1 month కి కావాల్సిన డిప్రెషన్ దొరికేసింది గైస్ నాకు. Yeah, for S-Power doing great. 1 month మెయింటైన్ చేయడానికి కావాల్సిన డిప్రెషన్ మొత్తం దొరికింది నాకు. They absolutely can take it to task with some of the best squads. ఇంకా ఎనీ కమెంట్స్ చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళ మీద? Satan here from Nigma Galaxy, another team that's doing really well too. I genuinely think చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? I've always been the biggest fan of Nigma Galaxy and some of the pushes, some of the rotates they make. I think they డిన్నర్ కి 10 points వస్తాయి కార్తిక్ dude. This tournament though has been, you know, it's been off the walls just like this because this is next month కూడా వచ్చేస్తది. Yeah, Dave dude, hi, no comments, only crying coming. Twitching as well. Yeah, I know. Not Manya IGL day by day. Look about him. He's put the laser pointer down. దత్తా సైడ్ నా ఇన్నర్ వాయిస్ కూడా అట్లానే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా మన వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉందా? మన వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది డూడ్. ఒక మన వాళ్ళు ఇంకొక మన వాళ్ళని కొట్టేసి కొన్ని పాయింట్లు అయితే తెచ్చుకున్నారు. సో ఒక మన వాళ్ళు పోయారు, ఇంకొక మన వాళ్ళు ఉన్నారు డూడ్. ఇదే జరుగుతుంది. ఏం చెప్పాలి అని అన్నా కూడా. అందుకే అబ్బా యాక్చువల్లీ ఓపే పెట్టుకోవద్దు తెలుసా, ఎంత బాధగా ఉంటుంది తెలుసా. అందులో మనోళ్ళతోనే ఫైట్ చేసుకుంటూ ఇట్లా అవ్వడం. ఎవరిగో గ్రూప్ స్టేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు అడిగారు, ఫైనల్స్ లో ఒకవేళ మనోళ్ళకే ఫైట్ జరిగితే వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకుంటారా లేదా అని. అలా అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళని యాక్చువల్లీ డ్రమ్ లో పెట్టేయాలి. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ డ్రమ్ లో పెట్టాలి. ఇవాళ మొత్తం అన్ని ఫైట్స్ అవే అవుతా ఉన్నాయి కదా. నిన్న కూడా వాళ్ళకి ఫైట్ అయింది. కొంచెం పోర్ ఐజియలింగ్ అనిపిస్తుంది. వీళ్ళు డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ ఎందుకు వేసుకోవద్దులే. Which set of claws are sharper? Are they both depicting సేమ్ ప్లేస్ లో కదా దేవ్ డూడ్. వాళ్ళు ఏదైనా చేసి అయినా ఏదైనా ఎలాగా Keep you guessing. You never know. మధ్యలో మన ఉంటుంది. యా పీటర్ డూడ్, That's a 5-pointer. అన్ని బాధలు మనకే, మన అనుకున్నందుకు. A lot of airtime. No words. అంతే డూడ్ యాక్చువల్లీ. I like that. చంద్ర డూడ్ వాళ్ళ మీద గ్రెనేడ్ వేసినా బాధపడేది మనమే డూడ్. అబ్బో జోన్ చూడలేదు నేను యాక్చువల్లీ డిప్రెషన్ లో పడిపోయి. యూఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు జోన్ లోపలికి వస్తున్నారు, నిగ్మా గెలాక్సీ జోన్ లోపలికి వస్తున్నారు, కానీ ఈ హోరా వాళ్ళు ఎట్లొస్తారు, టియాన్ బా ఎట్లొస్తారు, గాడ్ లైక్ ఎట్లొస్తారు, ఫ్లాష్ ఎట్లొస్తారు, విఐటి ఎట్లొస్తుంది, ఈఏ వాళ్ళు ఎట్లొస్తారు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఫుల్ క్రేజీ అయిపోతుంది. నోవో బ్రిడ్జ్ దగ్గర విఐటి, ఫ్యూరియా, యుఎల్ఏ లేట్ గా జోన్ లోపలికి వచ్చేటోళ్ళకి 2 బ్రిడ్జెస్ కూడా ఫుల్ గా ఇక్కడ ఫుల్ గా ఆక్యుపై అయిపోయి ఉన్నాయి. బోట్స్ అవన్నీ ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళే వేసుకొని పోతారు. ఎట్లా పోతారో వీళ్ళేంటో. జోన్ మాత్రం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ముందు జరిగిన డిప్రెసింగ్ మూమెంట్ ని పక్కన పెడితే కనుక జోన్ కొంచెం నన్ను ఇట్లా కొంచెం మోటివేట్ చేసింది అన్నట్టు జోన్. సో ఇందాక మనోళ్ళు అనే ఫీలింగ్ ఇప్పుడు డియాక్టివేట్ అయిపోయింది, సైకోయిజం యాక్టివేట్ అయింది. వీళ్ళందరూ ఎట్లా జోన్ లోకి వెళ్తారో చూడాలి. Especially with how this zone shifted, man, cutting out a lot of that play space once again. So you're fighting around. Hi Lucky Prakash dude, we're in 10th match dude. Total గా 18 matches. How close they were off the playing path. A lot of squads did already. గెలుస్తది అక్క అరోరా ఈ మ్యాచ్ dude. అరోరా కాదు dude, మన టీమ్ గాడ్ లైక్ ఒరాంగుటాన్. అరోరా అంటారు ఏంటి? Having a bit of a slower rotate.
A lot of traffic as Umbrella well. లేదా Jonathan దగ్గర ఫస్ట్ Jonathan లేరు కదా ఇక్కడ. There as we saw that establishing shot with Alula just ahead guarding the గేమ్ ని ఎంజాయ్ చేద్దాం. అంతే సందీప్ డూర్. కానీ ఏంటో లోపల బాధగానే ఉంది. Fury is getting squeezed like a fruit right now. It's not looking good for them. Tattooed and dude OG ఎలిమినేట్ అయ్యి చాలా సేపు అయింది dude. OG ని ఎవరు ఎలిమినేట్ చేశారో తెలుసా మీకు? This is a awkward approach. They would like to get across, but I don't think Alula is going to let them across so easily. Igor's is far up though, so he just needs an opener. And Alula looks to be leaving. I think that's the correct decision. అతను చెప్పారు. Western side, you don't want to get. Oh, Tianba versus EA fight అంట. చాలా లో HP. Somewhat of a question mark, but if they knew they could hold out. డౌన్ అవుతారు అనిపిస్తుంది. అబ్బో Tianba ఇంకొకరు దొరికిపోయారు. బట్ మార్మన్ దూరం నుంచి కొడతా ఉన్నారు కదా. టర్నీ ఒక నాక్ తీస్తారు. జోకర్ డౌన్ చేశారంట షాలోకి. కూల్. మార్మన్ ఒకరికి డౌన్ చేశారు అండ్ ఇంకొక ప్లేయర్ కి హ్యాక్ కూడా చేస్తారు. వెరీ లో హెచ్పి బట్ హీస్ హీలింగ్ అనుకోండి. గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది కనెక్ట్. ఓ గ్రెనేడ్ వెళ్ళకన్నా ముందే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. టీమ్ టియాన్బా ఎలిమినేటెడ్ గైస్. టీమ్ టియాన్బా ఇస్ డౌన్. మైలు ప్లేస్ లో షాలో వచ్చారు అనుకుంటా కదా. It's a strange one, right? Because లార్డ్ పొజిషన్ చూసారా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. కిందనే యుఎల్ఎఫ్ ప్లేయర్స్ కెచ్ వాళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ పైన లార్డ్ ఉన్నట్టు. ఫ్లాష్ రావడంతోనే ఇక్కడ జిహెస్ ని నాక్ చేశారు వైటాలిటీ వాళ్ళు. యాక్సెల్ లో హెచ్పి, త్వరగా హీల్ చేసుకోవాలి. ఫ్లాష్ మిగతా ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. బౌజ్ ని కూడా డౌన్ చేస్తారు అనుకునే లోపు విన్ మాలీ వెళ్ళి యాక్సెల్ కి కనెక్ట్ అయితే అనిపిస్తుంది. యా క్రేజీ నాక్. బాస్ రేజా కి డౌన్ చేశారు. ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నారు. యాక్సెల్ ఇక్కడ విన్ కి కొట్టేశారు. సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అండ్ ఇటువైపు బౌజ్ గ్రెనేడ్ బౌజ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది అంటారా. బౌజ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక గ్రెనేడ్ వస్తుంది. రేజాక్ లో హెచ్పి, యాక్సెల్ కూడా లో హెచ్పి ఉన్నారు. కానీ హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్ తీయడం ఎంత వరకు క్రేజీ తెలుసా. యాక్సెల్ దగ్గర నుంచి క్రేజీ షాట్ ఇది. Vexy should just about hit this. వైటాలిటీ రేజాక్ కి రెవ్ చేయాలి. Cool. Again, we'll go for the res over towards Razak. This is a good recovery right now from Vitality. Sadly for them, Aura has crazy down అయిపోయారు ఈ టీం నుంచి. Down from that northern side. ఇప్పుడు లార్డ్ విజృంభిస్తారు అన్నమాట. ఎందుకంటే జోన్ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి గుడ్ ఛాన్స్ ఉంది. యా కెచ్ ని స్పాట్ చేశారు. ట్రాక్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీ పీజీ. నా ఎరన్ కొట్టేశారు ఇక్కడ. లవ్లీ. నిగ్మా గెలాక్సీ యుఎల్ఎఫ్. నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి నాక్ అయి ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ సాటన్ ఆపోజిట్ ఫ్రాగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. గుడ్ దట్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ట్రై చేయలేదు ఎందుకంటే యుఎల్ఎఫ్ వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ మీద కూడా ఉన్నారు కదా. అందుకని లార్డ్ ని కాపాడుకోవడం కష్టమే అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సోల్లెస్ కి రివైవ్ ఇస్తారా ఎరన్ లేదా అనేది చూడాలి. నిగ్మా లార్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కిందికి వచ్చారు తెలుసా. కానీ స్కార్ ఫేస్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు వెనుక. రాఫ్ తనకి స్పాట్ చేశారు. క్రేజీ షాట్ ఇక్కడ. స్కార్ ఫేస్ చాలా తక్కువ హెచ్పి. అయిపోయింది. స్కార్ ఫేస్ ఇస్ డౌన్. లార్డ్ కి రెఫ్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు అబ్బా. ఒక ఫ్రాగే వచ్చింది కానీ వీళ్ళ టీం నుంచి ఒక క్యాజువాలిటీ కూడా. యుఎల్ఎఫ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. వైటాలిటీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికే వచ్చారు. హోరా జిగిల్ ఎక్కడ నోవో బ్రిడ్జ్ దగ్గర జరుగుతుంది ఫైట్. నోవోనా? కాదు నోవోనే. Bringing the thunder back onto Hora. It's been a while since I've been seeing Vexy on the main stage. First grenade elimination Vexy. Oh bye. Razak does go down and looks injured అయిన ప్లేయర్స్ రిటర్న్ ఉంచా లేదు dude. కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి ప్లేయర్స్ చేంజ్ అయినారు. Vexy will pick him up, doing a great job. వైటాలిటీ వాళ్ళు ప్రాపర్ టైం లో వచ్చారు ఇక్కడ. No. Hora ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. వైటాలిటీ నీట్ గా అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఏం లేరు. వేరే మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఏం లేవు. వెరాస్ ఫెరీ పేర్ దగ్గర బ్రిడ్జ్ అయితే మల్టిపుల్ టీమ్స్ వచ్చేసాయి. అంటే దూరం నుంచి అటాక్ చేసేటోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు. కానీ నిగ్మా గెలాక్సీ ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నారు. టీమ్ ఈఏ వాళ్ళు ఇటే లోపలికి వస్తున్నారు. జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ స్కౌటింగ్ జరుగుతూ ఉంది. రాఫ్ ఇక్కడ ఆరామ్సే హీల్ చేసుకుంటున్నారు.
Another headshot from top. జోన్ మాత్రం క్రేజీ తెలుసా, లవ్లీ జోన్, అసలు లవ్లీ జోన్. చాలా మంది ఇప్పుడు జోన్ బయటనే ఎలిమినేట్ అయిపోతారు తెలుసా. వైటాలిటీ కూడా జోన్ బయట ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. హౌ? ఓ టీమ్ ఫ్లాష్ కి వైటాలిటీకి ఫైట్ జరిగింది. సో వైటాలిటీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అండ్ ఇంకా కొంచెం సేపట్లో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళకపోతే మాత్రం అయిపోతుంది. అటువైపు బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, అటువైపు నోవో బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఓన్లీ ఒకటే టీం ఉంది. వెరాజ్ ఇక్కడ నిగ్మా గెలాక్సీ, టీమ్ ఈఏ, మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ఇటు నుంచి వస్తున్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళేమో మంచి బ్రిడ్జ్ క్యాంప్ చేశారు. కూల్ వన్ క్రేజీ చార్జింగ్ చేశారు, కానీ ఈగిల్ డౌన్, టర్నీ కూడా డౌన్ అయిపోయారు అక్కడ. ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. ఓ కూల్ మోర్ మ్యాన్, హి జస్ట్ గాట్ స్టక్ దేర్, స్టక్ అయిపోయారు. అది ప్రాపర్ టైమింగ్ లో టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇచ్చారు తెలుసా. వీళ్ళిద్దరూ యాక్చువల్లీ ఫైట్ లో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉన్నారు. దే వెయిటెడ్ ఫర్ ప్రాపర్ టైం గైస్. ఇవాళ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు గాడ్ లైక్ వాళ్ళ ఇంప్రెసివ్ టైమింగ్ నేను ఇప్పుడే చూసాను తెలుసా. వాళ్ళిద్దరు మీరు కొట్టుకొని చావండి, మేము మాత్రం ఆరామ్సే జోన్ లోపలికి వెళ్తాము అన్నారు. అక్కడ లాస్ట్ పర్సన్ ఫినిష్ అవ్వడము, మన వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇవ్వడము. ఇంప్రెసివ్ గైస్. చాలు, ఇంకా ఆ డిప్రెషన్ నుంచి కొంచెం రికవర్ అవ్వడానికి ఇది చాలు. సౌమి డౌన్ చేశారు హ్యూన్బిన్. ఇలాగా మెచ్చుకోవటం చాలా అలా టింగమనిపోతున్నారు. మాన్యా కూడా డౌన్. మాన్యా ఫ్రాక్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. మన వాళ్ళు కొంచెం చూసి రొటేషన్ చేయాలి. వీళ్ళ దగ్గర యాక్చువల్లీ హీల్స్ కూడా ఉన్నాయి, మరి ఎందుకని హీల్ చేసుకోవట్లేదు. 40 వర్సెస్ గాడ్ లైక్ అయిపోయింది. అడ్మినోని కూడా ఫినిష్ చేసేస్తారు అనిపిస్తుంది. ఈజీ పీజీ. అటువైపు ఎన్ఎస్ కొట్టారు, ఇటువైపు 40 కొట్టారు. టీమ్ గాడ్ లైక్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. టూ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ, వెరీ బ్యాడ్ రొటేషన్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. మల్టిపుల్ టీమ్స్ కి దొరికిపోయారని అంటే ఎంత బ్యాడ్ రొటేషన్ చూడండి. ఐడిఏ నిగ్మా గెలాక్సీ కూప్స్. ఆహా లవ్లీ. వెహికల్ బ్లాస్ట్ వల్ల పోయినట్టున్నారు కదా. ఈఏ వాళ్ళు కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు కాబట్టి టీమ్ అరోరా వాళ్ళకి టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళడానికి రోడ్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది కాబట్టి చూడాలి ఏం జరుగుతుందో. నిగ్మా గెలాక్సీ క్లియర్ అయిపోయింది కాబట్టి టీమ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు గట్టిగా ట్రై చేస్తే సెకండ్ పొజిషన్ కి వచ్చేయచ్చు వాళ్ళు. ఏమంటారు? ఫ్రీ కిల్స్ ఇవ్వడమే అయిపోయింది యాక్చువల్లీ. ప్యూర్లీ ఫ్రీ కిల్స్. 6 teams left. ఛాన్స్ ఏమో డూడ్. This is the quickest we've seen the lobby cold before off the back of a really horrendous circle. S2G set themselves up kamikaze as per usual. Grenade connect అయితదా లేదా చీఫ్ కి? Towards those front lines. నా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. S2G just cleaning house on Alula. They've gone down pretty swiftly. Alula నుంచి Y4 Furia might actually ఫ్రీ కిల్ ఇచ్చారు అనుకుంటా ఆపోనెంట్స్ కి. We've got from Ayala in the back of the vehicle. రూఫస్ అండ్ ఇంకా డిఓకే ఇక్కడికి వచ్చారు. బగ్గీ లేదు. Still got space to play with. ఫ్యూరియా ప్లేయర్స్ ఓకే, ఎన్ఎస్ వాళ్ళని కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఎన్ఎస్ వాళ్ళు కాస్త హై గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు కదా, ఎనీ టైమ్ స్పాట్ చేయొచ్చు. ఇప్పటికే వీళ్ళు వెహికల్ లో తిరగడం వల్ల ఈజీగానే స్పాట్ చేసి ఉండుంటారు. డిప్రెషన్ కౌశిక్ డూడ్ నాకు కూడా యాక్చువల్లీ 2 మ్యాచెస్ మిరామర్ ఎర్లీ రొటేషన్ చేసి ఉంటే యా మనీ డూడ్. ఎర్లీ రొటేషన్ ఒక నిమ్మకాయ, నెక్స్ట్ టైం పుచ్చకాయ పెట్టి ట్రై చేద్దామా. And despite having a lot of weird finishes where second places Ghost dude ఏంటి ఎందుకు అని కూడా అడగలేం మనం. ఏదో నడుస్తుంది మొత్తంకి అయితే. Far and away at the top of the leaderboard. Some moments where Aurora just can't quite finish the job. సైకోవార్ డూడ్, అది మీరు అడగొద్దు నేను చెప్పొద్దు డూడ్. Impressive showing from them. But we have that rivalry. ఏది పెట్టినా అంతే ఉంటది. Nongshim Red Force and Aurora, but shots coming from the sidelines does make things awkward. ఎన్ఎస్ నుంచి XZY కి డౌన్ చేశారు. ఫ్రాగ్ కూడా వెంటనే కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఫ్రమ్ అరోరా.
మంచిగానే ఇక్కడ అంటే ఫ్యూరియాతో ఎంగేజ్ అయి ఉంటారేమో అక్కడ అనుకున్నాను, కానీ టీమ్ ఎన్ఎస్ పైన కూడా వీళ్ళు ఫోకస్ పెట్టారు. They got height on it. Just can't really afford to overextend too far. Get caught sleeping. This could be a big unraveling for that side. Tizzy's got to bandage himself back up to stay pretty in the situation he's been left in. దూరం నుంచి ఫ్యూరియా వాళ్ళు అనుకుంటే కనుక థర్డ్ పార్టీ చేయొచ్చు. బట్ ప్రస్తుతానికైతే టీజీ ఇక్కడ ఉన్నట్టు వీళ్ళకి పొజిషన్ రివీల్ అయిందో లేదో తెలీదు. తన దగ్గర నుంచి టీజీ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రెనేడ్ రూఫస్ కి కనెక్ట్ చేస్తారేమో అని డౌట్ వస్తుంది. వెరాజ్ ఎన్ఎస్ వాళ్ళు మిగతా ఇద్దరు ప్లేయర్స్ అక్కడ హైట్ లో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కవర్ కూడా ఇవ్వచ్చు మంచిగా. కానీ టీమ్ అరోరా వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేయకూడదు, థర్డ్ పార్టీ అయిపోతారు అటు ఇటు కాకుండా. యా ఫ్యూరియా వాళ్ళు చూడండి శాండ్విచ్ అయిపోతారు అటు ఎన్ఎస్ కి ఇటు ఫ్యూరియాకి మధ్యలో. ఓ బై టీజీ గ్రెనేడ్ కి ఇక్కడ జోల్ డౌన్ అయిపోయారు. లవ్లీ గ్రెనేడ్ అది. అండ్ ఇప్పుడు అటువైపు గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి. టీజీని 40 ఫలక్ డౌన్ చేశారంట. ఆ ఫ్రాగ్ ని వాళ్ళే కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. ఈ గ్యాప్ లో జోల్ కి రివైవ్ చేయాలి అరోరా వాళ్ళు. ఎన్ఎస్ నుంచి సోయస్ కూడా డౌన్. అయితే 40 వాళ్ళు ఇక్కడ అగ్రెసివ్ గానే వచ్చారు వీళ్ళ దగ్గరికి. ఎన్ఎస్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అరోరాకి 40కి ఫైట్ జరుగుతుంది అనుకున్న టైంలో డిఓకే టీమ్ ఫ్యూరియా వైపుకు స్కౌట్ చేయడానికి వెళ్ళారు. స్కౌట్ కోసం కాదు, కార్లో ఎక్కించుకొని తీసుకుని వద్దాం అన్నట్టు వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళ దగ్గరికి. S2G వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు. డిఓకే దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ చీఫ్ వైపుకేనా కనెక్ట్ అవుతుందా? అయాలా దగ్గరికి నాట్ ఎ క్లోజ్ వన్. మాలీ కూడా వస్తుంది. రూఫస్ పొజిషన్ ఇంకా ప్రాపర్ గా రీచ్ చేయలేదు అనుకుంటా. చీఫ్ కి ఇక్కడ తొక్కిచ్చేయచ్చు కదా, ఒక రన్ ఓవర్ కి ఇలానే వచ్చి ఉండేదేమో అనిపిస్తుంది కదా. కానీ ఆపోజిట్ లో S2G వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. ఈ చిన్న డిప్ లోనే టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వాలి తెలుసా. అది డిఓకే కి ఛాన్స్ ఉండే, కానీ సాల్ కే ఇక్కడ వచ్చి 2 కిల్స్ ఇట్లాగా ఆరాంసే వేసుకొని పోయారు తెలుసా. Squad mates falling around as the shots are being spammed. ఫ్యూరియా ఇంకొక ప్లేయర్ కూడా డౌన్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేయర్ డౌన్. టీమ్ ఫ్యూరియా ఎలిమినేటెడ్. S2G వర్సెస్ అరోరా ఫైట్ జరుగుతుంది. కానీ టీమ్ 40 వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, రెఫ్ చేసుకోగానే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ పార్టీలో జాయిన్ అవుతారు. Going forward as S2G gets the ambulance out, pulls out the rest of their team. రూఫస్ ఇక్కడ సాల్కేకి స్పాట్ చేయొచ్చు. వెరీ ఈజీ, కొంచెంలో బచాయించారు. హీస్ లెఫ్ట్ విత్ వెరీ లో హెచ్పి. కానీ అటు నుంచి డాగ్ కొట్టేశారు తెలుసా తనకి. కూల్. అండ్ హ్యామ్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నారు. లెఫ్ట్ నుంచి ఒకరు, రైట్ నుంచి ఒకరు ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. రెఫ్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. S2G కాంపౌండ్ హోల్డ్ చేశారు. గుడ్ థింగ్. టీమ్ 40 వాళ్ళు ఓపెన్ లోనే ఉంటున్నారు. S2G వాళ్ళు అందరూ కూడా అసెంబుల్ అయిపోతున్నారు అదే కాంపౌండ్ లో. 40 వాళ్ళు కాంపౌండ్ కోసం ట్రై చేయకుండా ఇక్కడ ఓపెన్ లో ఉండి బార్డర్ టు బార్డర్ మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ. అటువైపు నుంచి టీమ్ అరోరా. సాల్కే ఫ్రాగ్ కోసం వీళ్ళు ఉన్న గ్రెనేడ్స్ అన్ని వేస్ట్ చేసేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. అది పనిలో పని డిఓకేని కూడా లేపేద్దాం అనుకున్నారు. వీళ్ళు హీల్ చేసుకోకుండా రొటేషన్ చేయొద్దు ప్లీజ్. Hard confirm with an ఒక హీల్ ఉంటే ఆ కార్కి కూడా వేయాలి. So the doc nearly went down from పొగలు వస్తుంది. close to his team. Luckily does have the meds to fix himself with no one nearby to convert from the lower HP he had. But you're spot on, mate. We heard the excitement from the fans. You can see why S2G, they were playing with 40 వాళ్ళే బార్డర్ నుంచి వస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు ఆ ఓపెన్ ఏరియాలో ఎంత వరకు డిఫెండ్ చేసుకోగలుగుతారో చూడాలి. పక్కనే 2 టీమ్స్ ఉన్నాయని భయం కూడా లేకుండా తిరుగుతున్నారు, భయం లేని కోడల్లాగా. ఓకే, టీమ్ అరోరా డాక్ ఇక్కడ స్కౌట్ చేయడానికి వస్తున్నారు. అటువైపు జోన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడనే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. బెటర్ కదా, కంగారు పడి ఇట్లా చేయకూడదు. So these two on the side here, this is over towards the eastern edge. Sat on Aurora's angle. Possibility to move in. S2G దగ్గర మ్యాన్ పవర్ కొంచెం ఒకళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి
టీమ్ 40కి అరోరాకి ఈక్వల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, కానీ 40 టుగెదర్ వి చార్జ్ అన్నట్టు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. అరోరా నుంచి ఒక ప్లేయర్ డాక్ అయితే అక్కడ స్కౌట్ చేస్తున్నారు, లూట్ చేసుకుంటున్నారు, అన్నీ జరుగుతున్నాయి. S2G ఒక కాంపౌండ్కి వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ చూడాలి ఏమైతుందో, ఇటు వెళ్తుంది. S2G అరోరా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చింది. మెజారిటీ ఆఫ్ జోన్ మొత్తం అరోరా వాళ్ళు హోల్డ్ చేసి పెట్టేసుకున్నారు. అండ్ రుఫస్ ఇక్కడ రుఫస్ అండ్ ఇంకా డిఓకే ఇద్దరు కూడా ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా తీసుకున్నారు. S2G వాళ్ళకి కొంచెం అంతైనా కాంపౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు టీమ్ 40 వాళ్ళు మూవ్ అవుతారు ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి. నాకు తెలిసి లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్తారు అనుకుంటా, ఎందుకంటే S2G వాళ్ళ వైపుకు పుష్ చేస్తారా గైస్, ఇది ఒకటి గెస్ చేయండి. టీమ్ 40 వాళ్ళు లెఫ్ట్ కి ఇక్కడ ఓపెన్ లో అరోరా దగ్గరికి వెళ్తారా, ఎందుకంటే అది పెద్దగా తెలియదు, ఆబ్వియస్ కాదు అది. S2G వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నట్టు టూ ఆబ్వియస్. కాంపౌండ్ కి వచ్చి పుష్ చేస్తారా, ఏం చేస్తారా అనుకుంటున్నారు? అరోరా దగ్గరికి వెళ్తారా, ఇటు వస్తారా? S2G వాళ్ళకి జరంత జానాబెత్తడు కాంపౌండ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ స్టార్ట్ అయ్యారు, ఇటే వెళ్తున్నారు, అరోరా దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. లెఫ్ట్ సైడ్ స్పాట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ, ఒకళ్ళు డౌన్. నెక్స్ట్ హుజైఫా ఫలక్ ని డౌన్ చేశారు, జోల్ హుజైఫాకి డౌన్ చేశారు. టీమ్ 40 బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంకా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది. జోన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి కొంచెం కష్టమే వాళ్ళకి. ఇటు S2G వాళ్ళు కూడా ఫోకస్ చేస్తారు, ఓపెన్ ఏరియాలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు, ఈజీ డ్రాప్ ఎక్కి కొడుతున్నారు చూసారా. చిన్న చిన్న మూవ్స్ హైలీ బెనిఫిషియల్ అవుతుంది టీమ్ కి. అయిపోయింది, ఐక్యూ కూడా డౌన్. ఇంకా ఒక్క ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు కదా టీమ్ 40 నుంచి. T24 ఈ గ్యాప్ లో S2G వాళ్ళు అరోరా వాళ్ళ వైపుకి వెళ్తున్నారు. కూల్, ఇంట్రెస్టింగ్. డైరెక్ట్ ఛార్జింగ్ చేశారు, ప్రాపర్ కనెక్షన్స్ అవ్వలేదు. లవ్లీ నాక్, ఇన్స్టాంట్ ట్రేడ్ అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ కేజ్ ఐ థింక్ డిఓకేకి డౌన్ చేయగలుగుతారా లేదో చూడాలి. బట్ దేర్ వాస్ ఎ గ్రెనేడ్, కనెక్ట్ కూడా అవ్వలేదు. S2G లాస్ట్ కూడా నాక్ అయిపోయారు. డిఓకే చాలా లో హెచ్పి అండ్ కేజ్ కొంచెం హెచ్పి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా పుష్ చేస్తున్నారు. టాప్ ని కూడా ట్యాగ్ చేశారు. జోల్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్, కేజ్ కొంచెం హెచ్పి పోయింది. T24 one more grenade. distance dealing with top here and Kamikaze 40% HP మాత్రమే ఉంది. one more grenade, should go a little bit long here, keeping స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ కూడా కాలేదు. డిఓకే దగ్గరికి ప్రాపర్ గా వెళ్ళింది తెలుసా మాలీ. రూఫస్ డౌన్ అంట. T24 థర్డ్ పార్టీ చేస్తున్నారు అక్కడ క్రేజీగా. జోల్ డౌన్, టాప్ కి T24 కి ఇక్కడ ఫైట్ జరగొచ్చు. జోల్ కి రివైవ్ ఇవ్వడం కష్టం. కేజ్ దగ్గరికి పుష్ చేస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ డిఓకే అటెన్షన్ మొత్తం T24 పైన ఉండిపోయింది. వెనక నుంచి ఆల్రెడీ S2G ప్లేయర్స్ క్లోజింగ్ చేస్తున్నారు, అది ఫోకస్ చేయట్లేదు. టాప్ ఇస్ ఇన్ డిఫెన్స్ మోడ్, ప్యూర్లీ డిఫెన్స్ మోడ్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది నాకు. T24 దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్, ఇటువైపు హ్యామ్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ తో డాక్ డౌన్ అయిపోయారు. అటువైపు టాప్ టాప్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వేశారు, కానీ టాప్ డ్యామేజ్ మాత్రమే అయ్యారు. దిస్ ఇస్ క్రేజీ గైస్, అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా అరోరా దగ్గర నుంచి. Right time, right place, and the back door has worked out well. Top trapped, T24. వెనక నుంచి కొట్టేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. లెట్స్ జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎలాగో అంటే చికెన్ డిన్నర్ S2G వాళ్ళకి వెళ్తుంది. సెకండ్ ఎవరు విన్ అవుతారో చూడాలి. makes the run across right now. Oh my! Yeah, Aurora ends up in second position. Once again, sent straight center. It starts to work out. One more grenade. It's a lovely bouncer on it, but won't go quite far enough. స్మోక్ ఉండటంలో తను కాన్స్టెంట్ గా తన పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు. S2G వాళ్ళ దగ్గర గ్రెనేడ్స్ ఉన్నాయో లేదో తెలియదు. 1v2 క్లచ్ పాసిబుల్ అవుతుందా ఇక్కడ? టాప్ కెన్ హీ డూ 1v2 క్లచ్? హ్యామ్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ కార్ దగ్గరికి వేస్తారా, డ్రాప్ వెనక్కి వేస్తారో తెలియదు. డ్రాప్ దగ్గరికే వచ్చింది. కూల్. యా, కేజీ గ్యాప్ లోనే కొంచెం రొటేషన్ కూడా చేస్తా ఉన్నారు. లవ్లీ. డ్రాప్ మీద ఎక్కి కొంచెం హైట్ తీసుకొని ఇక్కడ డ్యామేజ్ చేశారు.
This 1v2, like you say, it's got to be impeccable. పొజిషన్ ఇప్పుడు రివీల్ అయిపోయింది కాబట్టి కేస్ దగ్గర నుంచి రావచ్చు. Kamikaze on the road. మాలి వస్తుంది. ఆపోజిట్ నుంచి కూడా కొన్ని ట్యాగ్స్ కనెక్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. Cool. He tried his level best. Yes, he tried his level best. కానీ S2G వాళ్ళు మాత్రం ఇవాళ ట్రై చేసిన దానికి లైక్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ చికెన్ లవ్లీ తెలుసా. Kama crazy for the finish. What a game, not lazy whatsoever with a quick swing out to the side. మనం వాళ్ళందరికీ మంచిగా నిక్ నేమ్స్ పెట్టుకున్నాము కదా. We thought it was Aurora about to blot out the sun and cast the shadow. చాలా కన్సిస్టెంట్ గా ఎస్పెషల్లీ ఇవాళ చాలా కన్సిస్టెన్సీ కనపడుతుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. 1v2 అవ్వలేదు కిడ్డీ డూడ్. ఈసారి గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో జరిగిన క్లచెస్ అంటే 1v4 ఎస్పవర్ది, ఇంకా నిన్న ఏదో క్లచ్ జరిగింది కదా. నిన్న ఎవరు క్లచ్ చేశారంటే టీమ్ వైటాలిటీ ప్లేయర్ కదా. వైటాలిటీ ప్లేయర్ నిన్న ఒక 1v3 క్లచ్ చేసినట్టున్నారు కదా. 1v3 1v2 అదేనా. డ్రైవ్ డూడ్, దిస్ ఇస్ తెలుగు డూడ్. అరోరా క్రేజీ గేమ్. ఎస్, టాప్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడారు తెలుసా, బాగా ఆడారు. మేబీ they'll do గ్రీన్ డూడ్. అసలు వాళ్ళ గురించి ఇండియా టీం గురించి మాట్లాడొద్దు మనం అసలు. They were unsure where they wanted to fight out towards, and maybe they had to full commit over towards fourth drives, clear that angle. ఇంకా 2 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, మిరామర్ మ్యాచెస్. చలో గైస్, మళ్ళా చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మిరామర్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా, క్రేజీ ఉంటాయి. ఇంకా ఎన్ని డిప్రెసింగ్ మూమెంట్స్ చూడాలో మనం. I'll be right back. ఇప్పుడే వస్తాను నేను. And it was lovely to see them prove that immediately after that last game where they sort of just laid down over on Arundel. Didn't quite let that game fall into their hands. This time around they leave nothing up to chance. I think that does summarize the play style realistically. This point in the competition, after so many play days, so close towards the real big picture. That prize pool looming over you, you can't afford to have any doubts in your mind. Leave it to another team and your dream could be snatched away. Whereas for S2G, they've been rising to the occasion, and that oomph, that killer instinct, that's what's giving them these leg ups. Absolutely, and in the end, for S2G, this isn't even their best map, man. They live it on Miramar. This is where they usually thrive. So to have some good moments here over on Erangel is lovely to see. Again, a couple of our teams really making their mark right now. Fourth Drive still playing really well. Honestly, for them, I think even that early game where we saw Hazaifa playing the big Lions Rock, where he could just have that oversight, knew exactly what they had to do. As teams flowed in, just deny them. But we do have Kalaris over on the stage for a little hit with the players. Claris here, reporter for PUBG Mobile here at Pmwc, and a major problem has occurred. It seems we've let one of our commentators out in the wild here, and we've got to actually wrangle him and get him back in. So it looks like
maybe a little bit of movement's going on here, actually. I don't know if they're actually going to be able to capture him. This is the problem with commentators. A lot of the times, they just go wild. They somehow get it. He's on the move. He's on the move. Okay, no, we've actually got to be able to try and find him as quickly as possible here. He seems to be hiding. I'm not exactly sure if we're going to be able to capture. This specimen, in fact, actually has a microphone already. You can see he's dangerous. He's very dangerous. He has a microphone already. That means he's actually ripe for the commentator desk already. They might be able to actually capture him here. They've caught him cornered a little bit. I don't think he's very interested in it, but he might take to it. Let's see if we can place down some bait or something like that. Some bait actually might be able to work. Usually chicken dinners are the prime meal of a commentator here for PUBG Mobile. Will they be able to make it happen? This is a tense moment. John Allen? It looks, I think they might actually have it. They might have it. They might have the John Allen. It looks like, oh, did you see that? Get a close-up of that. Get a close-up of that. I think they've got him. I think they've got him. Unbelievable scenes here at PMWC. Oh, that was close. Nişan almak aldı. Dürbün. Adam vurma. Araba sürüyor. Araba sürüyor. Araba patlatmak. Araba tarıyor. Araba sprey atmak. Konuş. Araba sprey atmak. Sprey atıyor. Oyuncu. Drive-by. Oyuncu. Araba giderken vurmak. Drive-by'da adam vurmak. Headshot. Arabada giderken drive-by'e headshot atmak. Canı bir. Araba iptal. Araba yok. Araba iptal. Niye araba sürüyorsun o zaman? Sen. Ben. Takım arkadaşın. Bekle. O. Düşman. Tamam ikiniz. Çatışıyorsunuz. Tamam. Fight'tasınız. Cross koyuyorsun. Cross koyuyorsun aynen. Tamam. Sen. Baitlemek. Baitlemek. Ben bildim baitlemek. Araba sürüyorsun. Evet. Durdun. Benzini bitti. Benzin mi? Ben. Geç. IGL yani. Kaptan. Info. Konuşuyor. Analiz. Info almak. Analiz. Boş dolu info. Boş. Boş ev. Boş loot. Loot aramak. Pusu yemek. Pusu mu? Kapak yemek. Ev boş diye gittin mi nak yedin. Yiğit abi. IDL. Harita ben. Şişko. Alan. Circle. Alan ortası. Çift attı. Arşiv. Arşiv de. Kaç mı? Tamam. Loot aldın. MP5K. Silah aldın. MP5K. Hafif makineli. Skoplu. 0. Thompson. Iron Sight. 8x. Dürbün. 2x. Tamam dürbün. Bir şey. Beline koydun. GZ9. Ok, arbelet oku. E90. Uzi. E90. Vektör. Kapıyı açtım. Loot aldın. Dürbün. Skop takamıyorsun o silahı. Doğru mu? Hi, Kalaris here at PMWC, down on the stage to talk to Nongshim Red Force. Hyunbin here to talk about some of the games from today. First questions first. I want to ask you guys about the previous Erangel, not just this one. You guys pushed Furia. Talk to me about that decision and if you'd have maybe done it differently in another scenario. 일단 현민 선수 첫 번째 질문은 일단 이전 매치로 좀 가볼게요. 사실 그전 에란겔에서 유리한 고지를 좀 먹고 있었는데 아래에 있던 퓨리아를 이제 잡으려다가 좀 판이 좀 아쉽게 돌아갔거든요. 그래서 퓨리아 때 좀 어떤 콜이 나왔는지, 퓨리아를 밀러갈 때 어떤 콜이 나왔는지, 그리고 만약에 그 판을 좀 다시 하게 된다면 좀 어떤 콜을 내렸을지 좀 그걸 묻고 싶네요. 일단은 저희가 오른쪽에 한 팀 더 있는 거 알았어갖고 좀 한 팀 교전하면 한 팀 무조건 올 거라는 거 알고 저희 팀원이 1평을 둘을 입혔어갖고 가갖고 잡은 게 일단 맞는 플레이를 한 것 같습니다. Yeah, I mean, we already knew Hello guys, I'm back. వచ్చేసా. The other party would come. So Teja dude. Push it as fast వాళ్ళు మాట్లాడిన భాష మీకు అర్థం కాలేదా? తేజ dude చాలా మంచోళ్ళు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. In retrospect, I think we should have. రోజుకు 2 సార్లు తేజ dude గుండు మీద కొడితే పుణ్యం వస్తది అని చెప్తున్నారు. We can hold on to our spaces. కిమ్మావకే cousin brother. Okay, so let's next time no commentary. Done, dude. Yeah. From Nongshim Red Force. Green dude. So
ఓవరాల్ మ్యాచెస్ వన్ సైడ్ ఎస్ పవర్ క్లచ్ వన్స్ రీప్లే పవన్ డూడ్ ఇప్పుడు వద్దులే డూడ్ టీమ్ గాడ్ లైక్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే వాళ్ళు అట్లనే దెబ్బ అయిపోతున్నారు. ఇంకా టీమ్ గాడ్ లైక్ టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఇండియన్ టీమ్స్ గురించి మాట్లాడొద్దు డూడ్, బాధగా ఉంది. తేజ డూడ్ అంత మీనింగ్ ఉంది అనుకుంటున్నారు. హాయ్ చిన్ని గారు, నమస్తే. 없었고 일단 교전 부분에서는 저희 팀이 가장 자신 있었기 때문에 టీమ్ ఇండియా పొజిషన్ 자신감 있게 했던 것 같습니다. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఒకసారి చూద్దాం డూడ్. నేను కూడా చూడలేదు. Any pressure at all. Honestly, we were very confident in our team fights. So yeah, we tried to get it head on, and then I think that worked. ఇంకా రాలేదనుకుంటా కదా ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్. Thank you very much, Maddox. That does it for us. Down on the stage. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ రాలే కదా. Marathon of a day that we're having here. రేపు నుంచి లైవ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అంతే తీసాడు. Has been able to go now back to back with those chicken dinners. We still have 2 more matches to go here, but back honestly, to S2G, back. this bounce back inhibitor out of them. Quite literally a bounce back. All these nades coming in clutch here for S2G. Very, very good sign for them. They're climbing up those ranks that should put 98k subs. Cool. in that first place, but we'll wait for Where you looking yourself in next 5 years, dude? Hemant garu, top streamer in Telugu community. They are a Miramar team. It looks like, hey, maybe we'll have another. Oh, we already do. Well, no, that's the match ranking. No, that's the match ranking. Own house. Hold up. I'll give you a chance before or after this top position to do some prediction. But yeah, S2G putting up those 19 points. Aurora Gaming though, and maybe a boyfriend. End up guaranteeing it that after this match, when we do end up seeing the Aurora, they'll end up being in first place, Max. They go from మన వాళ్ళు ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నారు డూడ్. మన వాళ్ళ ప్లేస్ గురించి నేను మీకు చూపిస్తా కొంచెం అయిన తర్వాత. మీ గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ గని గారు. హాయ్ అప్ డూడ్, వాట్సాప్. ఇండియన్ టీమ్స్ డూడ్ ఆల్రెడీ క్వాలిఫైయింగ్ అంతా అయిపోయింది యశ్వంత్ డూడ్. ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫైనల్స్ ఆడుతున్నారు. కప్పు కొట్టడమే మిగిలి ఉంది. అంతే. కప్పు కొడతారా లేదా అనేది తెలియాలి. In particular to the western side, I feel like could have been executed way better on the Pakistani end of things. Indian Listen, I was on the edge of my seat screaming at the television because I was like, okay, guys, they just need to hold. They just need to hold. You are so amazing, dude. Around onto a third-party position. They're playing this very, very well. The zone kill ke 1 point untadi. Opposite, and they're like, absolutely not. You're not getting this. Definitely win. Like, okay, want you to be up Chowdhury, dude. Esports player ga undali ani eppudu ankoledu, dude. With it, they wait far too long. The indecision. Commentary atla edaina maybe atla. Rather than making a very decisive play and just full sending it, they stop really. You will deserve the best. Thank you, Heyman, dude. So sweet of you. Thank you. No, you're not coming over. How many matches? More 2 matches. Orangutan and Godlike are playing passive. Sandeep, dude. Slow down. I can't read that full sentence, but even if you get eliminated, I I'll agree. respect you a lot more for at least trying to go the entire way. Because totally agree with you. On the western side, I think it was actually నాకు ఆకలేస్తుంది. ఏదైనా ఆర్డర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. Just checking. But at least you have that opportunity to go the entire way and actually. I am checking. ఏం తిందామని. But they could have gone in a bit more in this match. Yeah, they could have gotten a little bit more. And once again, that indecision, you guys highlighted it too. I just want to back you up with it because that's been the biggest మీరు అందరు డిన్నర్ చేశారా లేదా? రిప్లై ఇస్తే వర్షం పడుతుందా? అయితే రిప్లై ఇవ్వండి. టాప్ 3 రావటానికి ట్రై చేయాలి. యా దీపక్ డూడ్ కష్టం. And you know what's crazy is T24 actually got a solid finish. He tried his best from that position. If they had just gone a little bit further, kept 2, maybe 3 players up in that position, Top would have had a real run for his money. As it was, T24 was making it very hard for Top to even survive as far as he did. So, yeah, I think it's such a wasted opportunity for మనకి zone favor ఉండట్లే అసలు. It's far too open, and Aurora of all teams is going to be all over. ఇప్పుడు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టే టీమ్స్ కి కూడా zone ఫేవర్ గా ఏం లేదు డూడ్. చూడాలి, హోప్స్ పెట్టుకోకుండా చూడాలి. సూర్య డూడ్ ఈ మ్యాచ్ అదే చేద్దాం అనుకుంటున్నా. తింటూ చూస్తున్నారా? ఏం తింటున్నారు కార్తిక్ డూడ్? వై నాట్ జానథన్ ప్లేయింగ్? జానథన్ వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై కాలేదు డూడ్ ఇక్కడికి. డిన్నర్ కంప్లీట్. సూపర్ చిన్న డూడ్. అరోరా వాళ్ళు టేబుల్ టాప్ వచ్చేసారు. కూల్. పెద్ద పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదనుకోండి.
సో మ్యాచ్ 10 అయ్యేసరికి టీమ్ అరోరా గేమింగ్ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు. జస్ట్ సెకండ్ మ్యాచ్ 10 అయ్యేసరికి అరోరా గేమింగ్ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు 100 పాయింట్స్ అంట. ఈ అరేనా 94 పాయింట్స్ తో సెకండ్ పొజిషన్, S2G థర్డ్ పొజిషన్, NS వాళ్ళు ఫోర్త్ పొజిషన్, నిగ్మా గెలాక్సీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్. కూల్, లవ్లీ కదా. 40 వాళ్ళు ఒక సింగిల్ మ్యాచ్ తో 6th పొజిషన్ కి వచ్చేసారు. ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ ULF వాళ్ళు 7th పొజిషన్, ఫ్యూరియా వాళ్ళు 8th పొజిషన్ అంట. ఇండియన్ టీమ్స్ ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాయో చూడాలి. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు అంత మంచి పొజిషన్ ఏమి ఉండరు అనుకుంటున్నాను. కొంచెం ఎర్లీగానే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కాబట్టి బాటమ్ పొజిషన్స్ కి వెళ్ళిపోవడం అవుతుంది. And I'm starting to realize it. I know we kind of joke about Aurora, the inconsistencies that we have seen out of this team. But for this team, one thing that has been consistent for them is their placement. At one point, we were kind of critiquing where those elims are going to be coming in. S2G is like, look at that crazy 3 chicken dinners telsa vallu. And arena vallu aithe 2 chicken dinners. Aurora 1 chicken dinner, ULF 1, Furia 1. 3 wins, by the way, which is an insane ratio to have. So definitely Aurora only has 1. Exactly. They do only have 1 chicken dinner, so that's some very consistent stuff on board. I'm looking at a team that it's kind of the opposite from Aurora, which is Ulf. Ivala inka 2 matches unnai dude. Chicken dinner with a 4-man finish. How many teams in grand finals? 16 teams. Their second place. Tianba 9th position. Team Flash 10th anta. Vitality వాళ్ళు కొంచెం ముందుకు వచ్చారు. 11th position లో ఉన్నారు. Hora 12th position. Godlike is in 13th position. Orangutan 14th position. Alula 15th position. IDA 16th position. Not the same performance out of this squad. ఇది కంటిన్యూ అవుతోంది. Indian team can make it. I'm pretty disappointed. It's really kinda tough actually at this point. Smash Road ఉంది కాబట్టి, స్మాష్ రూడ్ అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి కొంచెం కష్టం డూడ్. ఛాన్సెస్ తక్కువ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఫైనల్స్ లాస్ట్ డే రేపే డూడ్. ఈ మ్యాచెస్ అన్ని అయిపోయేలోగా 100K కొట్టేద్దాం స్వీటీ డూడ్, కొట్టేద్దాం. ఇండియాలో ఇలాంటి కాంపిటీషన్ అప్ డూడ్, ఇలాంటి కాంపిటీషన్ ఉంది డూడ్. నేషనల్ లెవెల్లో జరుగుతాయి BGMI లో. I mean, it's easy for them, but just not today. It's just all over the place. చీజర్లా గేమింగ్ డూడ్. కూల్. స్మాష్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఎట్లానంటే వాళ్ళ కిల్ పాయింట్స్ కి పొజిషన్ పాయింట్స్ ని బట్టి వాళ్ళకి పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి. బట్ స్మాష్ రూల్ అనేది ఎట్లా ఉంటది అని అంటే టోర్నమెంట్ 3 days జరుగుతుంది కదా. సెకండ్ డే అయిపోయిన తర్వాత అంటే 12th మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీమ్ కి ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో ఆ పాయింట్స్ ని తీసుకొని దానికి ఒక 10 points యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని థ్రెష్ హోల్డ్ అంటాం అనమాట. 12th మ్యాచ్ తర్వాత థ్రెష్ హోల్డ్ తీస్తారు. ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ ఏదైతే ఉందో డే 3 అంటే ఫైనల్ డే ఏం చేస్తారనంటే ఏదైనా సరే టీం ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్స్ ని క్రాస్ చేసి దాని సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ లో అంటే థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్స్ ని రీచ్ అయిన తర్వాత దాని తర్వాత జరిగే మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కనుక పాయింట్స్ తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు కప్ కొడతారు. థర్డ్ డే ఏం చేయాలనంటే ప్రతి టీం కూడా థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్స్ ని క్రాస్ చేసి దాని తర్వాత మ్యాచెస్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. సింపుల్. సో టేబుల్ టాప్ లో ఇవాళ డే 2 క్లోజ్ అయ్యేసరికి టేబుల్ టాప్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది. We have now hit 6 matches, but we still got 2 more matches left. Miramar is going to be coming up. Are this players cool kada Teja dude? I really felt so happy తెలుసా. థ్రెషోల్డ్ ఎవ్రీ మ్యాచ్ చేంజ్ అవుతుంది. 12th మ్యాచ్ తర్వాత తీస్తారు థ్రెషోల్డ్. Definitely shining, none other than Blank and Jackie. థర్డ్ డే ఉంటది థ్రెషోల్డ్. Thank you, Seven. That's right. We've had to tone it down slightly because we're blinding the crowd. So don't worry. The spotlight, of course, will be on the incredible plays that are being made by teams much like tomato pickle. కార్తిక్ dude. ఆంధ్ర సైడ్ ఏంటి మీరు? Displaying an unfathomable. హాయ్ గని dude. ఏమైంది? Really doing కూల్ కదా శ్రీను dude. That's amazing. Last day రేపే. Throughout the whole competition, we're coming close now to the end. మా నేటివ్ నిజామాబాద్ dude. నిజామాబాద్ నాది. Going to step up and try and challenge. It'd be right here. నేను ఏదైనా ఆర్డర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా చెప్పొచ్చు కదా? I move it towards the dusty Deepak dude. Okay, Karthik dude. Oh, cool. Interesting. Very different picture on the leaderboard. Deepak dude. Oh, Telangana. If you're feeling hungry, parents might have prepared. Yes. Dosa
ఇంకా చట్నీ. కానీ కొంచెం ఇవాళ డిప్రెస్డ్గా ఉన్నాను కదా, డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి, అది మన పద్ధతి. ఐ జస్ట్ ఫైండ్ రీజన్స్ అంతే. జింజర్ బర్గరా డూడ్, అది ఇక్కడ ఇల్లి ఏం కూడా లేదు డూడ్. We get a very, very northern start here over on the northwest side down towards Truck Stop. So a little bit more inaccessible down towards that south side. We're looking at Los Leones, Puerto Paraíso, Impala, Mistabai, Chumasan. మిరామర్ స్టార్ట్ అయింది. మిరామర్తోనే స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మిరామర్తోనే ఎండ్ అవుతుంది మన మ్యాచ్. చూద్దాం. Nongshim Red Force, I always found this drop spot kind of odd when they were choosing them, but Nongshim Red Force has like ruins. They take ruins all the way on the northwest side and they just play that out. It's so out of the way, but with this plane path they get out super early and get this trash drop. Chicken fried rice నచ్చావు నాకు అట్లాగా. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అది కూడా. You want to do watch party for BGMS? Dude, basically crazy Karthik dude, BGMS watch party anta kuda kick app undi kada, అందులో నడుస్తది, not in YouTube. Realistically into the late game there in terms of నువ్వు నిజామాబాద్ అయితే మరి గోదావరి అని ఎందుకు చెప్పావు? గోదావరి అని చెప్పినప్పుడే నిజామాబాద్ ఎందుకో కూడా చెప్పాను, అప్పుడు మీరు వినలేదు. Let's pray for chicken dinner. Not doing anything dude, just simple గా అట్లా గేమ్ ఎంజాయ్ చేయటమే. Orangutan వాళ్ళు గాడ్ లైక్ వాళ్ళు డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ ని అవాయిడ్ చేస్తారా లేదో చూడాలి. ఇద్దరికి మిరామర్ లోనే క్లాష్ అని అనుకుంటే ఇరాంగిల్ లో కూడా అయిపోయింది ఇంతకు ముందు. లాస్ లియోన్స్ కి వైపుకి వచ్చింది జోన్, అట్లా అట్లా చేసి జోన్ పరీటో పరేసో వైపుకి రావాలి, బాగుంటుంది కదా, భలేగా ఉంటది. చిట్టి డూడ్ డన్ డన్ డన్, అట్లనే చేద్దాం డూడ్, రివర్స్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేద్దాం మనం. ఓకే నీమో డూడ్ డన్. హాయ్ ఆకాష్ డూడ్, local dude, pizza. Maybe after this match we will see dude. ఇప్పటికి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. యా దేవ్ dude, అదే కదా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. Very much an even stairway to the top where a 20-point game can be a big difference maker for వైటాలిటీ వాళ్ళు మంచిగా దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇరాంగిల్ లో కూడా ప్రిమోస్ కట్ సైడ్ అట్లాగా ఎర్లీ డ్రాప్ లొకేషన్స్ లేకపోతే బాగా డిస్టెంట్ డ్రాప్ లొకేషన్స్ అట్లా చూస్ చేసుకుంటున్నారు. బరీటో బౌల్ మాకు ఇక్కడ నిజామాబాద్ లో ఉంటుందో లేదో తెలీదు. Hi, name is Nani dude. ఒకవేళ గాడ్ లైక్ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కనుక మనం స్ట్రీమ్ లో కలిసి ఆడదాం డూడ్. నాని డూడ్, అరోరాకి మీ సపోర్టా? సతీష్ డూడ్, జయమ్మ గారు. డ్రాప్ లొకేషన్ క్లాష్ కదా దీపక్ డూడ్, నాకు కూడా అదే ఉండే. ఓకే, మాన్యా అరోరా డిఓకే ని టేక్ డౌన్ చేశారు. ఫ్రాక్ కన్ఫర్మేషన్ ఇంకా జరగలేదు. క్లోజ్ కన్ఫర్మేషన్ ఇంకా తీసుకోలేదు, ఫినిష్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇదే ఏరియాలో అరోరా ప్లేయర్స్ ఎవరు లేరు కాబట్టి ఇంకా అట్లా. Will just go down there, knows he's nowhere near the rest of his team, isn't going to bother them. So unfortunate there for Aurora to lose a player out almost immediately. Again, weird entry point for a lot of squads where they want to get in towards the circle as soon as possible. S2G giving themselves the best advantage early on as they find out from ఆకాష్ డూడ్, రీసెంట్ గా నా ఫ్రెండ్స్ అక్కడికి వెళ్ళారు, బాలేదంట. థ్యాంక్ యూ అప్చౌదరి డూడ్, ఇట్ రియలీ మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ మీ. ఇంకే ఛాన్స్ ఉందా? ఏమోడు ఇంకా ఇప్పుడు కొంచెం సేపు రవితేజ గారు ఆ టీం గురించి మాట్లాడొద్దు, దిష్టి తగులుతుంది మన టీమ్స్, కానీ వాటి గురించి మాట్లాడటం మానేసాం. రాకీ డూడ్, ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్దాం డూడ్. ఓకే, making some quick decisions here and there. I do stylish dude. Yeah, Jonathan, nothing happened to Jonathan. వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై అవ్వలేదు అంతే. Do need to shift the perspective a little bit to Lord. గని dude, అలా ఏం ఉండదు dude, టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది కదా, టోర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం గని గారు. హాయ్ వినీత్ dude, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లవ్ తమ్ముడు, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. మార్క్ మై వర్డ్స్, చికెన్ డిన్నర్, గాడ్ లైక్ చికెన్ డిన్నరా? డన్ గాడ్ లైక్ చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుంది అని ఇద్దరు ప్లేయర్స్ చెప్పారు. ఒకవేళ గాడ్ లైక్ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కనుక ఒక రోజు స్ట్రీమ్ లో విల్ ప్లే టుగెదర్. మొత్తం స్ట్రీమ్ ఎంతసేపు చేస్తే అంతసేపు, ఒక 4 గంటలు 3 గంటలు మనం కలిసి ఆడదాం అంతే. ఓ S2G టియాన్ బాకి ఫైట్ అంట, లాస్ట్, హీస్ లాస్ట్. నో 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 నో, ఎస్ మైలోని. అబ్బా
ఏంటో ఈ ప్లేయర్స్ అందరు నచ్చేస్తున్నారు. లాస్ట్ పోకూడదు అనుకున్నాను కానీ మైలుని పోగొట్టేసుకున్నాను. I think Tiamba was not expecting this. S2G Milo is down. making a Tiamba play. ఐడియాకి యూఎల్ఏకి ఫైట్ జరుగుతుంది. టేబుల్ బాటమ్ లో ఉన్న రెండు టీమ్స్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. That's unfortunate, the return of the king, but only for a few brief minutes on this one. Yeah. అలులా నుంచి ఒక ప్లేయర్ ని టేక్ డౌన్ చేశారు. టియాన్బాకి గుడ్ ఓపెనింగ్. టియాన్బాక్ అంటానంటే S2Gకి అంటే టేబుల్లో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న టీం కదా, వాళ్ళకి ఎన్ని కిల్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయో వాళ్ళు అరోరాని బీట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ 6 points డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంది వాళ్ళకి. చూడాలి. బిర్యానీ పార్టీ విబిండూడ్. థ్యాంక్ యూ వేణు గారు, గుర్తించినందుకు థ్యాంక్ యూ, కాంప్లిమెంట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అంటారు కార్తిక్ డూడ్. ఇప్పటి వరకు అనలేదు యాక్చువల్లీ, చూద్దాం ఇప్పుడు. Now sitting over towards the middle side of the tables. God like chicken dinner కొడితే ఎవ్రీ డే డూడ్. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మేనేజ్మెంట్ అవి ఇవి ఉండాలి డూడ్. నా ఛానల్లో నా 3 ఛానల్స్ నేనే రన్ చేసుకుంటా, నేనే ఎడిటింగ్ చేసుకుంటా. టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయటం అది ఇది అంతా హెడ్ఏక్ డూడ్. నా వల్ల అస్సలు కాదు, నా వల్ల అస్సలు కూడా కాదు తెలుసా. మ్యాచెస్ ఓవర్ ఫాస్ట్ డాన్ డూడ్. జోన్ ఫాస్ట్ మ్యాచెస్ ఫాస్ట్. అవునా కానీ డూడ్ కూల్ కూల్, పర్లేదు అలా తెలుసుకుంటూ ఉండండి సరదాగా కొంచెం టోర్నమెంట్ గురించి. చికెన్ డిన్నర్ కి ప్లస్ 10 points వస్తాయి డూడ్. అందరికి పార్టీ ఇస్తారా శామ్ డూడ్? సూపర్ సూపర్. అర్థం కాలేదు ఏ ఫోటో వినీత్ డూడ్? స్టేజ్ 1 క్లోజ్ అవుతుంది. క్లోజ్ అయిన తర్వాత అందరు కూడా ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తారు అనేది చూసుకోవాలి. గాడ్ లైక్ కొంచెం ఎందుకని 2 players కి హెచ్పి తక్కువైంది, ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అక్కడ. పెట్రోల్ బంక్ బాగుంది కదా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా. థ్యాంక్ యూ రాధా గారు. గాడ్ లైక్ డిన్నర్ కొడితే గాడ్ లైక్ ఇప్పుడు 38 points తో 13 పొజిషన్ లో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఒకవేళ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే 10 points వస్తాయి. ఆ పైన ఎన్ని కిల్స్ వస్తాయి అనే దాన్ని బట్టి చూడాలి. టేబుల్ టాప్ 100 కొంచెం ట్రై చేయాలి. ఇక స్మాష్ రూల్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఫస్ట్ పొజిషన్ అంతే. వర్ధన్ రూట్ ఐ హ్యాడ్ టూ మెనీ రూమ్ కార్డ్స్. ఏమైనా టోర్నమెంట్ చేస్తే భానుప్రసాద్ గారు టోర్నమెంట్ కష్టము. లైవ్ లోనే ఏదైనా కస్టమ్ రూమ్స్ అట్లా ఏదైనా ప్లాన్ చేద్దాం ఈ టోర్నమెంట్ అయిన తర్వాత. They just don't really want to get trapped by that second place curse. You know, it's very much సెకండ్ ఛానల్ నేమ్ లేడీ ప్రెడేటర్ గేమింగ్ అని ఉంటుంది. Flash loses one. గేమ్ అయిపోయేలోపు వస్తుంది. నాని డూడ్. ఓ ఎస్ పవర్ టీమ్ ఫ్లాష్ టాప్స్ ని అక్కడ తొక్కిచ్చేశారు. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే సూరజ్ డూడ్. చాట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే గైస్. యూట్యూబ్ పోస్ట్ లో అవునా? ఓ బై స్లీపీ మైట్ బి డౌన్. హుజైఫా గ్రెనేడ్ ఒకవేళ కనెక్ట్ అయితే చాలు, స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ తో కిల్ రావచ్చు. జిగల్ కి కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇది. క్రేజీ క్రేజీ నాక్ అది. స్లీపీ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవ్వదు అనుకుంటున్నా, అవుతుందో లేదో చూడాలి. వెంటనే రేవ్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ హోరా ప్లేయర్స్ కూడా అసెంబుల్ అయిపోయారు కాబట్టి కూల్. 40 నుంచి T24 స్కై చేతిలో డౌన్ అయ్యారు. ఈ గ్యాప్ లో జిగిల్ కి రెవ్ కూడా వచ్చేసింది. T24 కి రివైవ్ ఇవ్వాలి వీళ్ళు. స్కై నాక్ అండ్ ఫినిష్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. జిగిల్ మళ్ళీ నాక్, కన్ఫర్మేషన్ కూడా అయిపోతుంది. కూల్ ఫైటా. టీమ్ హోరా నుంచి ఓన్లీ 2 players మాత్రమే ఉంటారు ఇప్పుడు. T24 కి ఇంకా రెవ్ రాలేదు. ఈ గ్యాప్ లో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ అటు వెళ్తున్నారు. థర్డ్ పార్టీ చేస్తారు అనుకుంటా ప్రాబ్లీ. యా థర్డ్ పార్టీ చేస్తారా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది చూడాలి. నో ఫియర్ ఒకవైపు, స్లీపీ ఒకవైపు. అటువైపు టీమ్ 40 ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఒకరు ఛార్జింగ్ చేస్తారు. స్లీపీ ఇస్ క్లోజ్. కూల్ మంచి డ్యామేజ్ చేశారు ఆపోజిట్ ప్లేయర్స్ కి. నో ఫియర్ ఫలక్ కి డౌన్ చేశారు. 3 man పవర్ టర్మ్ ఫ్రమ్ టీమ్ 40. క్రేజీ నాక్. వన్ మోర్ పర్సన్. Punishing 4 frags one by one.
అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా ఒరాంగుటాన్ వచ్చేసరి ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి. టీమ్ 40కి ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఇట్స్ టూ ఎర్లీ కదా. వాళ్ళకి ఐక్యూ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది, కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏకేఓపీ గ్రెనేడ్ కి ఇక్కడ ఐక్యూ డౌన్ అయ్యారు. టీమ్ హోరాని ఎలిమినేట్ చేసేసారు టీమ్ ఒరాంగుటాన్. ఏకేఓపీ డౌన్ అయినప్పటికీ కూడా 0 క్యాజువాలిటీస్ తో టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కిల్స్ తీసుకున్నారు, 3 ఫినిషెస్. లవ్లీ. టీమ్ 40 టీమ్ హోరా ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రాపర్ టైమ్ లో థర్డ్ పార్టీ చేయడం అయిపోయింది, దానివల్ల టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కి బెనిఫిట్ అయింది. టీమ్ ఏ జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయారు. పొరిటో పరేసో దగ్గర నుంచి ఇట్లా కిందికి వాటర్ లోపలికి వస్తుంది జోన్. వాటర్ లోపల రావాలి జోన్, మజా ఉంటది కదా. హాయ్ భారతి గారు, we're not talking about that dude. Maybe talking about Indian teams is just like cursing them, we feel. Checking with some other teams. So we're not like talking about them. I'm just like the circle itself. They're coming from the western side past too depressive. Likely will hit a traffic jam though with the boundaries. Any reasons why you choose BGMI content creator Rajshekar dude? Life atla situation అయింది dude. అట్లా అయిపోయింది అంతే. There's no particular reason. This profession came to me. Game కంటే commentary Dilip dude. The next circle will determine what these teams do need to. అంటే బేసికలీ నా ఆడియన్స్ లో, అంటే నా ఆడియన్స్ అని కాదు, తెలుగులో మాక్సిమం 70% ఆడియన్స్ కి ఈ స్పోర్ట్స్ అంత పెద్ద పరిచయం ఉండదు కదా. అందుకని ఏదో మీకు కనెక్ట్ అయ్యేలాగా కొంచెం ఫన్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఏదో ఎడ్డులో గుడ్డి ప్రయత్నం అనుకోండి. ఎనీ న్యూ యాడ్ లోడింగ్ రవితేజ డూడ్? ఎస్ డూడ్, ఆల్రెడీ ఒక యాడ్ చేసి పెట్టాను దీనికి. ఈ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లే చేస్తా. హౌ టు సెలెక్ట్ టుమారో విన్నర్ స్మాష్ రూల్ ఉంది డూడ్ ఒకటి, దాని గురించి ఈ మ్యాచ్ అయిపోయాక క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. హాయ్ ఆర్పీ ప్లేస్, హాయ్ హాయ్. గ్రూప్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కదా దీపక్ డూడ్. గ్రూప్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఇప్పుడు 1% కూడా లేదు తెలుసా వైటాలిటీ వాళ్ళది. సర్ప్రైజింగ్. నిగ్మా గెలాక్సీ ఈఏకి మధ్య ఫైట్. ఈఏ వాళ్ళు కొంచెం స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారు, నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళు కూడా స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారు, కానీ బాగా కవర్ చేస్తా ఉన్నారు. టీమ్ ఈఏ వాళ్ళని సరౌండ్ చేశారు అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి అట్లాగా. లార్డ్ ఏమో ఇక్కడ టీమ్ యుఎల్ఏ వాళ్ళతో ఫైట్ లో ఉన్నారు. బట్ అటువైపు సాటర్న్ పొజిషన్ ఏంటో తెలీదు. ఒక ప్లేయర్ ఎస్కేప్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. డ్యామేజ్, నాక్, ఫినిష్ కన్ఫర్మ్. ఆపోజిట్ నుంచి ట్యాగ్స్ వచ్చాయి అబ్బాయి ఇక్కడికి. టర్నీ మార్మన్ ఇద్దరు కూడా పుష్ చేశారు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న రాఫ్ కొంచెం మార్మన్ ఇంకా టర్నీ ఇద్దరికి డౌన్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది. మార్మన్ కి బాగానే డామేజ్ చేశారు. జోన్ వచ్చింది అని అంటే టర్నీ నాక్ అయిపోవచ్చు అనిపిస్తుంది. వెంటనే హీల్ చేసుకోవాలి. హీలింగ్ ఇస్ డన్. రాఫ్ ఫుల్ ఫోకస్ ఇక్కడి వైపుకే ఉంది. ఈ నుంచి ఒక ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అయింది అనుకుంటా కదా. ఒక ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. లార్డ్ కూడా డౌన్ నిగ్మా గెలాక్సీ నుంచి. ఏ ఓన్లీ 2 players ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోతారా? జోకర్ ఇంకా ఏం కనపట్లేదు అటు సైడ్ నుంచి. లార్డ్ ని కూడా వాళ్ళు తీసేశారు. టర్నీకి లక్కీగా ఇక్కడ రెవ్ అయితే వస్తుంది. కూల్. సో 3v3 ఫైట్ అవుతుంది ఇప్పుడు టీమ్ నిగ్మా గెలాక్సీకి ఈఏకి మధ్య. రాఫ్ ఇంకా కొంచెం ముందే అనుకుని ఉంటే కనుక టర్నీ మార్మాన్ కి డౌన్ చేసి ఉండాలేమో అనిపించింది నాకు. కూప్స్ లో హెచ్పి, మార్మాన్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వెళ్ళింది. లవ్లీ. టర్నీ నాక్ అయిపోయారు. మార్మాన్ ఆల్రెడీ లో హెచ్పి. రాఫ్ కి లెఫ్టే కాదు బ్రో, రైట్ సైడ్ నుంచి కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సాటన్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక గ్రెనేడ్. మార్మన్ ఎలిమినేట్ అయిపోతారేమో అనిపిస్తుంది నాకు. బట్ ఇక్కడ కూప్స్ దగ్గర నుంచి కూడా కూప్స్ దగ్గరికి కూడా గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది. కూప్స్ దగ్గర నుంచి కూడా గ్రెనేడ్ వస్తుంది. బట్ ఓకే కూల్, బచాయించారు ఇక్కడ. లో హెచ్పి. సాటన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్లాంక్ చేయడంలో కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు. 1v2 అవుతుంది ఇప్పుడు సాటన్ కి ఇక్కడ, కానీ అక్కడ రాఫ్ దగ్గర నుంచి బ్యాకప్ ఉంటుంది. సాటన్ లో హెచ్పి. టర్నీ డౌన్. మార్మన్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్. సాటన్ నాక్. రాఫ్స్ ఏం చేస్తున్నారు అసలు? రాఫ్ ఏం చేస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి డొక్కులాగా? ఇక్కడ కూప్స్ ఏమో ఇంట్లోనే కూర్చొని ఉంటారు, ఇక్కడ సాటన్ ఏమో నాక్ అయిపోయారు.
టర్నీ నాక్ అవ్వడం, మార్మాన్ రివ్ చేయడం అట్లనే అయిపోయింది. Ralph finally gets in the car. Turney is down. This has been a strange one. It's been a very strange one, and it almost feels like very reminiscent of Nigma Galaxy of old. A little bit too comfortable with these odd splits here and there, and Ralph goes down. అనకూడదు కానీ రాఫ్ ని వేసేసినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. ఈ విషయం మళ్ళీ బయట ఎవరికి చెప్పకండి. దొక్కులాగా అక్కడ కూర్చొని లెఫ్ట్ సైడ్ పీక్ చేయడం పైనే అయిపోయింది. Against Nigma Galaxy, and with that last nade from Mormon hitting Coops, they thought it was all over. Well, it is now. But E-Arena, they Nigma Galaxy కి లీడ్ ఉండే తెలుసా ఈ సిచ్యువేషన్ లో. He is more than a man. He is. కానీ వీళ్ళేమో అక్కడ నుంచి రోడ్ దాటుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇద్దరు కూర్చొని టర్నీ మోర్మెన్ ఇట్లా కొట్టారు. జోకర్ చూడండి, ఈ ఫైట్ అయ్యేటంత వరకు హీ వాస్ లైక్ ప్యాసివ్ గా పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు. Not worked out for him whatsoever, mate. Too indecisive. Yeah, split. ఫ్యూరియాకి ఐడియాకి ఫైట్ జరుగుతోంది. And so he should be in that situation. అరోరాకి దగ్గరలోనే గాడ్ లైక్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. మేబీ స్పాట్ చేస్తే ఫైట్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది. అల్టిమేట్ రాయల్ లెజెండ్ లో క్రేజీ గేమ్ ఆడొచ్చు. అవునా, కూల్. నేను యాక్చువల్లీ అల్టిమేట్ రాయల్ ఆడలేదు ఎప్పుడు కూడా. ఓన్లీ క్లాసిక్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్, చిల్, పీస్ అట్లాగా అన్నట్టు. Maybe there's still more to be said for him on a bit of a big score on this one. Why not 100 players? What's the problem with this thing actually? Made out like bandits. Be positive every day, dude. First match నుంచి be positive గానే ఉన్నాం. Noticing. అలానే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయాము స్లోగా. ఓకే, ఒరాంగుటాన్ వర్సెస్ ఫ్యూరియా ఫైట్. Yeah, brutal way to go. Good thing. See, DMR's fights చూస్తున్నాం ఇక్కడ. DB అండ్ మినీ అంట కాంబినేషన్ లవ్లీ. ఒకటి క్లోజ్ రేంజ్ కి, ఒకటి లాంగ్ రేంజ్ కి కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు ఎక్కడ చోక్ చేయకుండా ఉండాలి అనుకునే లోపే ఇక్కడ AKOP డౌన్. సైలెన్స్ లో HP. అతనికి ఇక్కడ రెవ్ చేయడానికి అవుతుందో లేదో చూడాలి. అతనికి కాంట్ యాక్చువల్లీ. AKOP విస్గాడ్ వచ్చేసి సైలెన్స్ ని డౌన్ చేశారు. వెంటనే ఫ్రాగ్ కూడా పిక్ చేసుకున్నారు. అతనికి నాక్డ్ అవుట్. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు విస్గాడ్ రెవ్ చేయడానికి కూడా అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐడిఏ ఎమ్రీ దగ్గర నుంచి థర్డ్ పార్టీ అవుతుంది అనమాట. సో విస్గాడ్ ఇక్కడ నుంచి ఎస్కేప్. 6 కూడా నాక్, ఫినిష్ కూడా అయిపోయింది. సో చూస్తూనే టీమ్ ఒరాంగుటాన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ క్యాజువాలిటీ. ఇంకా లాస్ట్ ప్లేయర్ కూడా సర్వైవ్ అవ్వడం కొంచెం కష్టంగా కనపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సాగర్ డూడ్. వెల్కమ్ టు లేడీ ప్రెడేటర్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యూరియా ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా డౌన్ అయిపోయారు కదా. Yeah, if there's been that conversation, you gotta get the boots moving. Team Orangutan 6 finishes total గా 6 finishes ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు. మ్యాచ్ ర్యాంకింగ్ లో చూస్తే వాళ్ళ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారు, కానీ 6 finishes పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా రావాలి వాళ్ళకి కదా. Still in the contest here. See, Woodcock's going to have to play a very రాజు గారు, నిన్న అనుకోకుండా ప్లేయర్స్ అందరికి హెల్త్ బాగోక 2 matches నిన్నటివి పోస్ట్పోన్ అయ్యాయి. సో ఇవాళ టోటల్ గా 8 matches అవుతున్నాయి అన్నట్టు. థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ డూడ్. ఇంకా కొత్త వస్తున్నాయి. గైస్, కెన్ వి హావ్ సమ్ లైక్స్? జల్దీ లైక్ కొట్టేసేయండి. అండ్ కుదిరితే కనుక ఈ స్ట్రీమ్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుసా మ్యాచెస్. ఈ మ్యాచెస్ ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది ఇది కాకుండా. ఈ మ్యాచ్ అయ్యేసరికి టేబుల్ టాప్ లో ఎవరుంటారో చూడాలి. దానివల్లనే రేపు ఎవరు కప్ కొడతారు అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. Could be from a curveball and get a hard shift over towards the northwest side or down towards the southeast. S2G చూడండి అసలు ఎంత స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. NS కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు. జోన్ వాటర్ లోకి రాలేదు కొంచెం, అదే కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉంది. Flash still as a ఇండియన్ ప్లేయర్స్ PUBG ఎలా ఆడుతున్నారు? వాళ్ళు ఇండియాలో లేరు, ప్యారిస్ లో ఉన్నారు. ఫైనల్స్ నడుస్తుంది డూడ్. ఇప్పుడు ఫైనల్స్ 3 days నడుస్తుంది. నిన్న, ఇవాళ, రేపు. How many matches? Total 18 matches, dude. Now we're in 11th match. You know what, man? Maybe there's a chance as well we start to get some. ఇవాల్టికి అయితే ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది అంతే.
man like S-Power, supply crate come Gani down dude. near them. మ్యాచ్ అయిపోయాక తింటాడు He's a ఇంకా. bit of a cheeky chappy. He's got that good స్మాష్ energy డన్ అభినవ్ గుడ్. ఒకసారి నాకు గుర్తు చేయండి, నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ bit of చేస్తా. a shift on this one as well that favours them positionally. I think they'd be a team to show back up. This is the kind of environment they can certainly deal some damage. Right, you don't have to shame them. Does he make it this time? No. It's just a shame, Cam. Okay, All right, cool. fair enough. God, you've been done. భరత్ గారు, ఈ టోర్నమెంట్ గురించి లైక్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నేను ఒక షార్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను నిన్న, అది చెక్ చేయండి. లేకపోతే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో చెక్ చేసినా సరిపోతుంది. They can be. Especially when they're off the ground level. But a good attempt. See if Flash makes it later on. We'll have a ఇండియా ఇంకా గేమ్ లో టీమ్ ఇండియా నుంచి 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి, now though. 2 టీమ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. On the big screen. Nongshim Red Force looking over towards STG. Important fight. XZY సర్ప్రైజ్ చేస్తారేమో, కానీ వీళ్ళ దగ్గరకు ఒక గ్రెనేడ్ వచ్చింది. యున్బిన్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. అండ్ pulls off from that Kamal angle, bhai. gives them space on this one. Lost on a real long డౌన్ చేసే నా అటు నుంచి గ్రెనేడ్ వస్తుంది. టీజీ దగ్గర నుంచి కూడా గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది. ఓ, కమల్ బాయ్ దగ్గర నుంచి సోయస్ వైపుకి వెళ్ళింది గ్రెనేడ్. యా, XZY దగ్గరికి ఇంకొకటి. Thing is, this being a bit more of a downhill battle as well. ఒక్క సెకండ్ లో అంటే చిన్న మూమెంట్స్ లో అయినా సరే ఎనిమిస్ లొకేషన్ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. At some point, both of them have got to move as well now with his own shifting over, and Hyunbin's gone for the more aggressive approach, zipping up towards the ridge line. ఈ ఏరియా లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి అని అంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది తెలుసా. మల్టిపుల్ టీమ్స్ అన్ని ఇటే ఉన్నాయి కదా. జోన్ బయటకు వచ్చేసి ఎన్ఎస్ ఇంకా S2G వాళ్ళకి ఫైట్, ULF IDA కి ఫైట్ స్టార్ట్ అయిందంట. ఏ నుంచి ఉన్న మిగిలిన ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి జోన్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతారా లేకపోతే ఏదైనా రొటేషన్ తీసుకుంటారా చూడాలి. NS కి S2G కి సీరియల్ ఎపిసోడ్ లాగా కంటిన్యూ అవుతుంది ఫైట్. ఎవరు నాక్ అవ్వరు, ఎవరు కిల్ అవ్వరు. రఫ్ గ్రెనేడ్స్ అంతా కూడా పాస్ సౌండ్ వల్ల ఇక్కడ టీజీ పొజిషన్ అయితే రివీల్ అయింది. బట్ హి ఇస్ జస్ట్ మూవింగ్ అవే. ఇదే ఏరియాలో విస్గాడ్ ఉన్నారు దగ్గరలో. కాస్త సోలో ప్లేయర్ కదా, కాస్త కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సి ఉంటది. టీమ్ వైటాలిటీ విస్గాడ్ ఫైట్ అవుతుందా చూడాలి. So Godlike might try and siphon some points out from that one whilst you do still have this elongated uphill battle. ఐడియా వాళ్ళకి ఫైట్ జరుగుతుంటే అటు చూపించచ్చు కదా. అరోరాకి టీమ్ గాడ్లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫైట్ ఏ జరగట్లేదు, ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, స్మోక్ వేశారు, ఒకళ్ళు గ్రెనేడ్ వేశారు, కానీ ఏది ఎవరికి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. అరోరాని గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది, అది చూపించచ్చు కదా. థ్యాంక్స్ లాట్ మోర్మన్ బ్రో, మీరు వచ్చి కొట్టకుండా కనుక ఇక్కడ బోరింగ్ సోది లాగా అయిపోయింది ఫైట్ అంతా. ఈ పీసీ ఆపరేటర్ అక్కడ పెట్టేసి పడుకున్నారా లేకపోతే మన స్ట్రీమ్ చూస్తున్నారా? టీజీకి అక్కడ షాట్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఓజీ కంబ్యాక్ ఇవ్వడం కష్టం చూడు. ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ లో సోలో ప్లేయర్ కంబ్యాక్ అన్నారు. కుమార్ హరి గారు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఓజీ అది కూడా 11th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. S2G వాళ్ళకి ఏ వాళ్ళకి ఫైట్ పడొచ్చు. వైటాలిటీకి ULF కి ఫైట్ జరుగుతోంది. I think they just lost one entirely. Yeah, they did. So they're down to 3 now. That's Solus. No longer in with us. అర్థం కాలేదు డాగ్స్ డూడ్, ఏం పిక్ చేసుకుంటారు? Really good position. I don't really know how they lost a player there. And it's hard to deny those sight lines in this area of the map. There was a lot of little hi Uday dude. Namaste. Random bits of environmental objects that are going to keep you alive. Skinny trees. ఎన్ని గ్రెనేడ్స్ పిక్ చేసుకొని ఉంటారా? ఉంటాయి డూడ్, 5+ ఉంటాయి. SMGs క్యారీ చేసే వాళ్ళ దగ్గర డబుల్ డిజిట్ ఉంటాయి. పై నుంచి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎక్కువ క్యారీ చేస్తారు. 5+10 దగ్గరకు ఉండొచ్చు.
వైటాలిటీ ప్లేయర్ ఒకళ్ళు డౌన్ కదా, ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. కన్ఫర్మ్ అవ్వలే ఇంకా. యాక్సెల్ దగ్గరికి ఇక్కడ విక్సీ వెళ్ళారు. S2Gకి టియాన్బాకి ఫైట్. కమల్ బాయ్ ఇస్ డౌన్. The drum starting to beat. Just outside the doorway, shots into the back line. బయట ఉంటే థర్డ్ పార్టీ ట్యాగ్స్ కూడా కనెక్ట్ అయిపోతున్నాయి అంతా కూడా. ULF వాళ్ళు ఇదే ఏరియాలో ఉన్నారు కదా. హ్యామ్ చాలా తక్కువ HP. ఎంత లక్కీ తెలుసా, జస్ట్ ఎస్కేప్డ్ అతను. QZకి గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. యా, కనెక్ట్ అయింది. హి లాస్ట్ సమ్ HP. QZZ lucky there. Almost went upstairs as the nade came through. Joker will finally go. ఫ్లాష్ నుంచి విన్ వచ్చేసి ఇక్కడ టీమ్ ఈ అరేనాకి డౌన్ చేస్తారు. దే ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. టీమ్ ఈ వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. S2G ఇక్కడ కొంచెం డిఫెన్స్ మోడ్ లో పడ్డారు, ఎందుకంటే ఓన్లీ 2 ప్లేయర్సే కదా. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అరోరా వాళ్ళు జోన్ సెంటర్ లో ఉన్నారు. లుక్ ఎట్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్. వైటాలిటీ మూవ్ అవుతున్నారు. అరోరా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారేమో అనిపిస్తుంది. ప్లే జోన్ వల్ల టీమ్ ఫ్లాష్ ప్లేయర్ డౌన్. ఎస్పవర్ రైజాక్ కి, వైటాలిటీ రైజాక్ కి డౌన్ చేశారు. ఫినిష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సౌమే డౌన్ అయ్యారు మళ్ళా. టీమ్ వైటాలిటీ కొంచెం శాండ్విచ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళకి. ULF వాళ్ళు కూడా వైటాలిటీ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో దీనివల్ల గాడ్ లైక్ సౌమేకి రెవ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటా. మాన్యా ఆల్రెడీ దగ్గరకు వచ్చారు కాబట్టి. లవ్లీ థర్డ్ పార్టీ యాక్చువల్ గా. సో టీమ్ వైటాలిటీకి గాడ్ లైక్ కి ఫైట్ జరుగుతోంది కదా, అక్కడ థర్డ్ పార్టీ జరగడం వల్ల వైటాలిటీ వాళ్ళని ULF వాళ్ళు కూడా ఫైర్ చేయడం వల్ల కొంచెం అంత గాడ్ లైక్ వాళ్ళు అక్కడ రెవ్ చేసుకోవడానికి టైం దొరికింది. నెక్స్ట్ నుంచి ఇంకా అంతా కూడా చాలా కొంచెం డిఫెన్స్ లేకపోతే చాలా టాక్టికల్ గా ఆడాలి. టియాన్ బై S2G ఇదే కాంపౌండ్ లో ఉండిపోయారు అండ్ ఫ్లాష్ క్లోజింగ్ చేస్తున్నారు. వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ ఎరెన్ వచ్చేసి వైటాలిటీ నుంచి డౌన్ చేస్తారు లాస్ట్ ప్లేయర్ ని. దీంతో వైటాలిటీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది 9th పొజిషన్ లో. ఫ్లాష్ వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇవ్వడమే కాదు, ఇక్కడ ULF కి NS కి మధ్య ఫైట్ జరుగుతుందంట. గాడ్ లైక్ ఫుల్ ప్యాసివ్ అయిపోయారు. ఫ్లాష్ వాళ్ళు టియాన్బా వైపుకే ఛార్జింగ్ చేశారు. S2G ప్లేయర్ హ్యామ్ కూడా డౌన్ అంట. ఇంకొక ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు. S2G లాస్ట్. QZ కూల్ బ్యాకప్ వచ్చింది QZకి. S2G ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఈ గ్యాప్ లో. గాడ్ లైక్ కూడా ఒక ఫ్రాగ్ తీసుకున్నట్టున్నారు కదా. యా, ఒక కిల్ చేశారు. టియాన్బా వర్సెస్ ఫ్లాష్ కి మధ్య ఫైట్. కూల్ విన్ పొజిషన్ చూసారా, పైకి ఎక్కడం ఎంత బెనిఫిట్ అయిపోయిందో. ఇద్దరు కలిపి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. జిహాస్ అండ్ ఇంకా విన్ ఇద్దరు కలిపి పుష్ చేస్తున్నారు. లవ్లీ డన్. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇన్స్టాంట్ ట్రేడ్స్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ. విన్ మాత్రమే ఉన్నారు ఇప్పుడు టీమ్ ఫ్లాష్ నుంచి. 1v1 ఫైటా? Thankfully for Flash, టీమ్ కి అన్బై ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఫ్లాష్ ఓన్లీ సోలో పర్సన్ సర్వైవింగ్ ఇక్కడ. ఎనీ గ్యాప్ లో గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఒక ఫినిష్ చేశారు, ఒక ప్లేయర్ కిల్ కూడా అయిపోయారు. ULF నుంచి ఎరెన్ వచ్చేసి గాడ్ లైక్ మాన్యా IGL ని డౌన్ చేశారు. IGL లేకపోయినా పర్లేదు, మిగిలిన అసల్టర్స్ ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి సరిపోతుంది. ఎరెన్ వైపు గ్రెనేడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఇంకా కెచ్ ది కిల్ కూడా వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసుకోలేదు. ఆ కిల్ ఒకటి కన్ఫర్మ్ అయితే మనోళ్ళకి ఒక ఫ్రాగ్ వచ్చేది. We need more frags as well. ఇంకా పాసివ్ గా ఉండి ఏం చేస్తారు? పాసివ్ గా ఉండి పొజిషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మంచి పొజిషన్ లో ఉంటే కనుక ఆరామ్సే కిల్స్ వస్తాయి కొంచెం కూల్ గా. గ్రెనేడ్స్ లేవు అనుకుంటా యాక్చువల్లీ. ఎరెన్ లవ్లీ. ULF వాళ్ళు అటు ఫ్లాష్ తో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు. ఆ గ్యాప్ లో ఇక్కడ క్రేజీ ఫినిష్ చేశారు. వాట్ డిస్ట్రాక్ట్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళు ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ తో. సో ULF వాళ్ళని కొట్టడం చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. టీమ్ ఐడియా వాళ్ళు ఇక్కడికి క్లోజ్ చేశారు అండ్ సౌమి ఇక్కడ దగ్గరనే ఉన్నారు. క్రేజీ గ్రెనేడ్ ఎంట్రీ అద్దరిపోయింది యాక్చువల్లీ టీమ్ ఐడియా వాళ్ళకి.
అండ్ వన్ మోర్ గ్రెనేడ్. ఇద్దరికి గ్రెనేడ్స్ ఎక్స్చేంజ్ అయితే నడుస్తుంది. సామి దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది. వన్ గుడ్ గ్రెనేడ్ కెన్ డూ ద జాబ్. వన్ గుడ్ గ్రెనేడ్. నా రైతా ఎక్కడున్నారో ఇంకా సామికి రివీల్ అవ్వలేదు. ఓకే 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 గన్ ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది అని అంటే కనుక సామి కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ అనిపిస్తుంది. ఇంకొక వైపు నుంచి ఎస్ పవర్ కొంచెం ఇద్దరు సెపరేట్ గా ఉన్నారు కదా. చికెన్ డిన్నర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే పెరుగుతున్నాయి. లెట్స్ సీ గైస్. ఈ గ్యాప్ లో ఎమ్రేకి రెఫ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. డార్క్ ఇన్ పొజిషన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎస్ పవర్ దగ్గరికి గ్రెనేడ్ వస్తుంది. యా ఎస్ పవర్ దగ్గరకు వచ్చిన గ్రెనేడ్ వల్ల కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యారు. అండ్ సామి దగ్గరికి కూడా గ్రెనేడ్ వెళ్తుంది. క్యాన్ 2 people హ్యాండిల్ అ 3-man స్క్వాడ్? చూడాలి. డార్కెన్ లో హెచ్పి. అడ్మినో కూడా కొంచెం ఇక్కడ పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తా ఉన్నారు. సో ఎమ్రేకి ఇంకా రివైవ్ అయితే రాలేదు. కూల్. They can do this. They can do this. The ferocious crowd here in France giving them their energy. లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే గాడ్ లైక్ వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడుతున్నారు కాబట్టి మీరు లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు రైతా దగ్గరికి ఒక్క గ్రెనేడ్ వేస్తే చాలు. యాక్చువల్లీ చికెన్ బిర్యానీ లెగ్ పీస్ దొరికినట్టు దొరుకుతారు. డాకిన్ ఎమ్రీ ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయారు కాబట్టి రైతా ఈజీగా టేక్ డౌన్ చేయొచ్చు. 1v3 క్లచ్ అవుతుందంటారా రైతా వల్ల? Gotta make the move. Peeks back up, fires the warning. Low HP. Oh, Saumiki down చేశారు. What? Hold on. Can he somehow clutch this? No. Cut short in the final moment. లాస్ట్ మినిట్ లో హార్ట్ అటాక్ పెట్టారు తెలుసా. లాస్ట్ మినిట్ లో హార్ట్ అటాక్ ఇచ్చారు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇద్దరు డౌన్ అయిపోయేసరికి టెన్షన్ వచ్చేసింది. Damn guys. Godlike grabbed them. Chicken here. They've been getting close. Godlike Team India. చాట్ లో ఇప్పుడు ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయాలి. ఫైనలీ గైస్. ఫైనలీ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫైనలీ తెలుసా. అమ్మో ఇవాళ క్రియేట్ అయిన డిప్రెషన్ కి ఇదొక పెద్ద మెడిసిన్ అయిపోయింది అంతే నాకు. ఈ చికెన్ డిన్నర్ గైస్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి. ఇలాగా మనోళ్ళు కొట్టక చికెన్ డిన్నర్ కొట్టినప్పుడు మనం పక్కా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. హ్యాష్ట్యాగ్ గాడ్ లైక్ హ్యాష్ట్యాగ్ సింపుల్ గా ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేసేయండి చాట్ లో చాలు. Today and yes, full adrenaline rush kada surely understanding every different scenario how they want to play. They have, like I said, game వాళ్ళే ఆడుతున్నారు కానీ towards that victory. మనకు మొత్తం క్రేజీ అయిపోతుంది. బిర్యానీ పార్టీ. At the start they had a little bit of a slow burn to them, but the fire is definitely starting to roar a little bit now here for God. Yes, Power did that finally. Over on Miramar, what was quite a difficult circle to play. Super movement kada idi wala. Synergy is missing. నేను చూడండి ఎనర్జీ ఇస్ మిస్సింగ్ అని చదువుతున్నా. ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు కూడా కంబ్యాక్ ఇస్తారు. ఈ మ్యాచ్ ఓపెనింగ్ మంచిగానే జరిగింది ఒరాంగుటాన్ కి. అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ అనుకోండి. ఇక you just never had any respite. They were running low on ammo, using up all their meds. You barely scraped through one fight. Next team's right in behind you. Intense, like 5 to 7 minutes there of action. This S Power guy though. Oh, he's giving it. He's bossing it. He is giving it. And they love him. He is giving it. I mean, to be honest with you, I think I was more... As much as S Power is kind of ruling the lobby at the moment, it was cool to see Salme play that. Yeah. ఇవాళ డే ఓపెనింగ్ కూడా మంచిగానే జరిగింది. గాడ్ లైక్ కి ఫైనలీ ఇప్పుడు ఇట్లా క్రేజీ ఒక ఫోటో ఆర్ వాట్ to do his job, picture perfect and not go down in the meantime because they were fighting 2 different fights at the same నెక్స్ట్ టీమ్ ఒరాంగుటాన్ కూడా well done. That's the difference of it. పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ ఒకటి ఇచ్చేస్తే విల్ బి హ్యాపీ. ఆదిశేషు డూడ్ లాల్ డూడ్ కిల్స్ మీద చూడనే లేదు డూడ్. నేను చూస్తాం. హాయ్ రవితేజ గారు. Dude, నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్. ఐమ్ నాట్ ఎన్ ఈస్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. డిన్నర్ కొడితే ఒక రోజు మ్యాచ్ కార్తిక్ డూడ్ నాని గారని ఎవరో చెప్పారు. నాని డూడ్ ఒకళ్ళు ఇంకా సెకండ్ చాట్ లో వేరే ఎవరో చెప్పారు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇంకొక 10 minutes లో అట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎన్నో ప్లేస్ లో ఉంటారు. అరౌండ్ 10 వరకు వస్తారు అనుకుంటా. హోప్స్ మళ్ళీ వచ్చాయి కదా బాలు డూడ్. ఎంత మజాగా ఉందో తెలుసా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఇట్స్ ఓకే వెల్ రిటర్న్. శివ డూడ్ ఓవరాల్ గా మనం మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే మనోళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లో ఆడటం మనకి రెగ్యులర్ గా
లేదు కదా, కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ డూడ్. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అంటే మనకి పబ్జీ బ్యాన్ అయిపోయింది, బీజిఎంఐలో ఆడటం. బీజిఎంఐ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ మైండ్ సెట్ ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ మైండ్ సెట్ ఒకలాగా ఉంటుంది. అట్లాంటిది మనోళ్ళు ఇప్పుడు వెళ్ళి 2 teams గ్రాండ్ ఫైనల్స్ కి క్వాలిఫై అవ్వటం, దట్ టు విత్ లైక్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో, దట్స్ అ క్రేజీ థింగ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే. సో దట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్. కానీ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఎట్లా అంటే మీరు అన్నట్టుగా లెసన్స్ నుంచి నేర్చుకొని ముందుకు వస్తున్నారు. బెటర్ పొజిషన్, వి నీడ్ సమ్ ఏదైనా మిరాకిల్ జరగాలి. మిరాకిల్ జరిగి ఇండియన్ టీమ్స్ లో రెండిట్లో ఏదో ఒకటైనా కూడా పోడియం కొడితే కనుక సూపర్ హ్యాపీ ఉంటుంది కదా. వాట్ యు సే గైస్? ఇండియన్ టీమ్ లో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పోడియం కొట్టినా కూడా మనం హ్యాపీ ఉంటాం కదా. పోడియం కొట్టాలి. వర్ధన్ డూడ్, మీరొకళ్ళు నాని డూడ్ అని ఒకళ్ళు చెప్పారు. నాని డూడ్ ఒకళ్ళు, మీరిద్దరూ మర్చిపోకండి సరేనా. ఈడబ్ల్యూసీ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డేనే, రేపు అయిపోతుంది కదా, ఎల్లుండి రోజు మనం కలిసి ఆడదాం సరేనా. నేను డైరెక్ట్ లైవ్ చాట్ లో వెయిట్ చేస్తా మీకోసం. డూడ్ ఎన్ని డిన్నర్స్ కొడతా అన్ని చిట్టి డూడ్ డన్. ఇదే స్ట్రాటజీ ఫిక్స్ అయిపోండి. చిట్టి మనీష్ గారు డన్. వేరే టీమ్స్ కి సపోర్ట్ చేద్దాం మనం, అప్పుడు ఆ బ్యాడ్ లక్ అటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎంత తెగించారా అనుకుంటారు కదా. సాంగ్ ఇండియన్ టీమ్ చికెన్ డిన్నర్ కొడితే సాంగ్ పాడతా అన్నా కదా. గుర్తెచ్చుకున్నా. I'll sing my favorite song. ठीक है? I'll sing my favorite song. Team India, Team Godlike Chicken Dinner కొట్టారు కాబట్టి as promised, I'm gonna sing a song. Last minute కదా. Storm dude హార్ట్ మాత్రమే కాదు, కిడ్నీ, లివర్, పేగులు, తలకాయ, మెడకాయ అన్నీ కూడా చేతిలో పట్టుకొని ఉన్నాను తెలుసా. లాస్ట్లో ఇద్దరు నాక్ అయ్యేసరికి చలో లెట్స్ గో ఫర్ దిస్ సాంగ్. నా ఫేవరెట్ సాంగే పాడుతా. ఇటు ఎటు ఎటు అని చిటికెలు ఎవరివో ఏమో, అటు 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 అని నడకలు ఎక్కడికో ఏమో, సడేలేని అలజడి ఏదో ఎలా మదికి వినిపించిందో, స్వరం లేని ఏ రాగంతో చెలిమికెలా స్వాగతమందో, ఇలాంటివేం తెలియక ముందే మనం అనే కదానిక మొదలైందో. డన్. కొంతే పోయింది తెలుసా. 11th place Godlike. అరోరాకి సపోర్ట్ చేయకండి వేణు డూడ్. మన గాడ్లైక్ టీమ్ కి ఎవరు దగ్గరలో ఉన్నారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి. అప్పుడు వాళ్ళు పోతారు, గాడ్లైక్ ముందుకు వస్తుంది, వాళ్ళు పోతారు, ఒరాంగుటన్ ముందుకు వస్తుంది. అట్లా ప్లాన్ చేద్దాం. హాయ్ బన్నీ డూడ్, లెట్స్ రెస్పెక్ట్ అవర్ నేషనల్ యాంథమ్ డూడ్. హౌ లాంగ్ గ్రాండ్ ఫైనల్స్? రేపటికే అయిపోతుంది. తింటా కొంచెంసేపు ఉన్నాక. రాహుల్ డూడ్ ఇష్కావే పాడదాం డూడ్, రండి మీరు కూడా ఇద్దరం కలిసి పాడదాం. తింటా ఆకలి ఎట్లేదు తెలుసా. నిజంగా చెప్పాలంటే అస్సలు కొంచెం కూడా ఆకలి ఎట్లేదు. ఇందాకటి వరకు చాలా ఆకలిసింది నాకు, ఇప్పుడు కొంచెం కూడా ఆకలి ఎట్లేదు. ఇదే మొమెంటం మెయింటైన్ చేస్తే మణిదీపక్ డూడ్ మోస్ట్ వెయిటెడ్ కంబ్యాక్ ఇది కదా. ఒక కంట్రీ అంతా వెయిట్ చేస్తున్న కంబ్యాక్ ఇది. మ్యూజిక్ ఛానల్ పెట్టేద్దామా డూడ్? డన్. చేజట్లా డూడ్, ఇంకొక 10 మిరపకాయలు బస్తాలు తెచ్చేయండి డూడ్. 2 knocks పడ్డాయి. పవన్ డూడ్ పొగట్టం కాదు, లాస్ట్ మ్యాచ్ లో పొగడలేదు డూడ్. అవర్స్ జస్ట్ లైక్ అంటే అనాలిసిస్ అట్లా చేస్తున్నా అంతే, పొగడలేదు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో అస్సలు పొగడలేదు. అవర్స్ లైక్ గివింగ్, ఇది ఇలా చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు అనాలిసిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మాట్లాడా. థ్యాంక్ యూ చిమ్టు డూడ్. సింగర్ అయిపోనా? డన్ మదన్ డూడ్. మీరు ఒక ప్లేట్ స్పూను పట్టుకొచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారంటే నేను సింగర్ అయిపోతా శివాజీ, నేను సింగర్ అయిపోతా. ఈ మ్యాచ్ గాడ్ లైక్ ని మనం పట్టించుకోవద్దు. డన్ సాయి ప్రసాద్ డూడ్. సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓ యా, కూల్. We should not talk. I believe in OG, fingers crossed. I'm not believing in any team, dude. I want this game experience as deserving next match too. Yeah, Dev, dude.
హోప్ఫుల్లీ they'll do it. చిన్నాడు మనం అందరం ఎంతకి తెగించేసాం కదా అసలు మనోళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి అని ఇంకొక టీంని ఇష్టపడుతున్నట్టు అబ్బా తప్పలేదు, కాకపోతే తప్పే లేదు. చిన్నప్పుడు స్కూల్ పిల్లలు చేస్తారు చూడండి, అలాంటి హర్కత్లన్నీ చేస్తున్నాం మనం ఈ రోజు చాట్ లో కదా. స్టార్టింగ్ కి ఎంతసేపు, కొంచెం సేపు. నెక్స్ట్ స్టేజ్ రూల్స్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏం లేదు రూడ్, ఇంకా ఎవరు టాప్ లో ఉంటారో వాళ్ళు కప్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంతే. ఇండియా టీమ్ కప్ విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ చూడాలి డూడ్. యాక్చువల్లీ టోటల్ డ్యామేజ్ డీలర్స్ గాడ్ లైక్ ఐడిఏ గాడ్ లైక్ 10 ఫినిషెస్ అంట. 20 పాయింట్స్ వచ్చినట్టున్నాయి కదా. వెరీ ఈస్ యాడ్ ఒకసారి యాడ్ ప్లే చేస్తా. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ రాలే కదా. ఇప్పుడు నా చేతిలో మౌజ్ అండ్ కీబోర్డ్ ఉన్నాయి, కానీ నా మనసుకి ఇష్టమైనవి మాత్రం క్లచ్, గియర్, ఇంకా ఓపెన్ రోడ్స్. హెడ్సెట్ పెట్టుకుని గేమ్ ఆడటం ఒక ఫీలింగ్, హెల్మెట్ పెట్టుకుని రైడ్కి వెళ్ళడం ఇంకో లెవెల్ ఫీలింగ్. గేమింగ్ మాత్రమే కాదు, బైక్ రైడ్స్, రోడ్ ట్రిప్స్ అండ్ మోటో వ్లాగ్స్ కూడా చూడాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇట్స్ షారన్ చౌదరిని ఫాలో అవ్వండి. Follow me on my Instagram. Right now, we're watching the PUBG MOBILE World Cup, where the best teams from around the world are battling for the World Championship. PMWC ante PUBG MOBILE World Cup. ప్రతి ఇయర్ వరల్డ్లో బెస్ట్ PUBG మొబైల్ టీమ్స్ ఇక్కడ కంపీట్ చేస్తారు. ఒక్కసారి Right now, we're watching the PUBG MOBILE World Cup, where the best teams from around the world are battling for the World Championship. PMWC ante PUBG MOBILE World Cup. ప్రతి ఇయర్ వరల్డ్లో బెస్ట్ PUBG మొబైల్ టీమ్స్ ఇక్కడ కంపీట్ చేస్తారు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవ్వడానికి. PMWC గ్రాండ్ ఫైనల్స్ August 14, 15, 16. ప్రతిరోజు టోటల్ 6 మ్యాచెస్, అంటే 3 డేస్లో 18 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. తెలుగులో ఈస్పోర్ట్స్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మన టైం. మన సపోర్ట్తో తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ కమ్యూనిటీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్దాం. మీకు ఈస్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. Right now, we're watching the PUBG MOBILE World Cup, where the best teams from around the world are battling for the World Championship. PMWC ante PUBG MOBILE World Cup. ప్రతి ఇయర్ వరల్డ్లో బెస్ట్ PUBG మొబైల్ టీమ్స్ ఇక్కడ కంపీట్ చేస్తారు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవ్వడానికి. PMWC గ్రాండ్ ఫైనల్స్ August 14, 15, 16. ప్రతిరోజు టోటల్ 6 మ్యాచెస్, అంటే 3 డేస్లో 18 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. తెలుగులో ఈస్పోర్ట్స్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మన టైం. మన సపోర్ట్తో తెలుగు ఈస్పోర్ట్స్ కమ్యూనిటీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్దాం. మీకు ఈస్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. రైట్. Oh yeah guys, ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ చూద్దాం. కరెక్ట్ టైంకి వచ్చాం తెలుసా. ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ చూద్దాం. అరోరా టేబుల్ టాప్లోనే ఉన్నారు. ఈ అరేనా 98 పాయింట్స్ అంట. అరోరా గేమింగ్ టేబుల్ టాప్. ఈ అరేనా సెకండ్ పొజిషన్. S2G థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. కూల్. టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు 11th పొజిషన్కి వచ్చారు. లవ్లీ కంబ్యాక్ ఇది. యా, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఏమైనా గట్టిగా ట్రై చేస్తే కనుక సెట్ ఉంటుంది కదా. వెరాజ్ రంగుటాన్ ఇంకా 15th పొజిషన్లోనే ఉన్నారు. ఐడియా వాళ్ళు 14th పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయారు. డామ్. Which is the biggest issue of Fourth Rise is themselves, right? Their mindset, hesitant, not trusting. VFX యాడ్ అద్దరిపోయింది కదా. ఇంకా సర్లే అని టైం రాలేదని ప్లే చేయలేదు అంతే. బ్లూ డ్రెస్, పోనీటైల్, పన్నీ డూడ్. ఏఐని ఏదో జనరేట్ చేయమంటే అట్లా జనరేట్ చేసింది డూడ్. ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ అంటే వాళ్ళు ఆ టీం టోటల్ 16 టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ టైంలో చచ్చిపోయారు అనే దాన్ని బట్టి పొజిషన్, వాళ్ళ పొజిషన్
ర్యాంప్ వాక్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ వెంకీ డూడ్. థ్యాంక్ యూ ఫన్నీ డూడ్. క్యాస్టర్ ఎవరో క్యూట్గా ఉన్నారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ వేస్తే రిక్వెస్ట్ పెట్టేస్తా. నీమో డూడ్, అప్పుడు మమ్మీ మిమ్మల్ని ఇంట్లోంచి బయటకు గంటేస్తారు. థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ డూడ్. క్వాలిఫికేషన్ ఎంటెక్ డూడ్, కంప్యూటర్ సైన్స్. Which AI? Dude, that was done by my brother actually. Long hair lo నేను చూడండి అన్ని ఎట్ట మాట్లాడుతున్నా. లాంగ్ హెయిర్ ఎస్ AI తో చేసాం అనమాట మొత్తానికి. ఫైనలీ ఓ యా వై కమల్ హాసన్ ఆర్ వాట్? చీర్స్ డూడ్. ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు మరి? At the beginning of the day, though, we saw Hora being aggressive. We saw them just going for those points too. యూట్యూబ్ వాళ్ళు కమల్ హరి డూడ్. హా డూడ్, నా యాడ్స్కి నాకే యూట్యూబ్ వాళ్ళు మనీ ఇస్తారు రిటర్న్లో. హాయ్ చిన్న గారు, నమస్తే. హలో హౌ డిడ్ ఇట్ టేక్ ఫర్ హోమ్? నో ఐడియా ఫోక్స్ డూడ్. హీ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ AI, సో హిస్ వర్క్ ఇస్ దట్. నేను ఇంకా ఏం అట్లా యా. డ్రెస్ కలెక్షన్ ఫణీంద్ర డూడ్. AI కదా డూడ్, ఏ డ్రెస్ అయినా వేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంగ్లీష్ లేడీ కమెంటేటర్ పడుతుందేమో అని సడన్గా షాక్ అయ్యా. ఓహో, మీరు ఎందుకని యాంకర్గా చేయకూడదు? యాంకర్ ఒకటి, టీచర్ ఒకటి, ఈ రెండు ప్రొఫెషన్స్ నాకు అస్సలు నచ్చవు డూడ్ నేను చేయటానికి. హై సావేజ్ డూడ్. ఓ యా, మళ్ళా హోప్స్ పెట్టుకోకూడదు డూడ్, మళ్ళా హోప్స్ అస్సలు పెట్టుకోకూడదు. సురేందర్ గారు, ఎస్ బాగుంది కదా. హూస్ డెసిగ్నేషన్? పవన్ గారు. నువ్వు విన్ అవుతారంట శంకర్ డూడ్. నేను ఎవరి మీద హోప్స్ పెట్టుకోవట్లేదు డూడ్. రియల్ లైఫ్ లో ర్యాంప్ వాక్ డూడ్, నేను అసలు గర్లీ టైపే కాదు డూడ్. ఏదైనా కొట్లాట ఉందంటే చెప్పండి, నా బండి సైలెన్సర్ బీక్కుని వచ్చేస్తా. అట్లా ర్యాంప్ వాక్లు ఇది అమ్మాయిలాగా బిహేవ్ చేయాలి అని అంటే చాలా కష్టం డూడ్ నాకు. ఐమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ టామ్ బాయ్ పర్సన్ అన్నట్టు. యా, ఎప్పుడైనా హాఫ్ శారీ ఇట్లా వేసుకున్నప్పుడు కూడా చాలాసేపు కన్విన్స్ చేసుకోవాలి, హాఫ్ శారీ వేసుకున్నాం ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అన్నట్టు. అట్లా యాడ్స్ వేసాక జోష్ వచ్చిందా శ్రీకాంత్ గారు? నాకు చికెన్ కొట్టిన తర్వాత, మనోళ్ళు చికెన్ కొట్టిన తర్వాత జోష్ వచ్చింది తెలుసా. వాట్ అబౌట్ అవర్ పొజిషన్స్? గాడ్ లైక్ ఈజ్ ఇన్ 11th పొజిషన్, orangutan is in 15th position. యా, గుర్తు చేయాలి, గుర్తు చేసినా కష్టమే వెంకీ డూడ్. అవి కొన్ని పుట్టుకతో ఉంటాయి, పుట్టుక నుంచి మనం కొంచెం రౌడీ మెటీరియల్ అన్నట్టు. ఎల్పి వైటీ కాకుండా డెసిగ్నేషన్ ఐమ్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్ డూడ్. లక్కీ డూడ్, నా ప్రకారం నేను ఎవరిని అనుకోవట్లే. టీమ్ గాడ్ లైక్ hashtag comeback or what? Excitement from all the fans. Different nations, different of our organizations that are bringing the heat. OG comeback, yes dude. ఈ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో ఓజీ కూడా కంబ్యాక్ ఇచ్చేస్తే కనుక సెట్ ఇంకా అయిపోయింది. ఇంకా God, we know mode is activated. Last game of the day. Let's get into it. కాంటెంట్ క్రియేటర్, కాంటెంట్ ఎడిటర్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని. అవును తేజ డూడ్, అన్ని కూడా వేసేసుకుందాం మనం. ఎస్ పవర్ ద సేవియర్. యా, బట్ ఎంటైర్ టీమ్ వర్క్ అనుకోండి లాస్ట్ మ్యాచ్ లో అయితే. గ్రీన్ డూడ్. ఓకే, ఆడియన్స్ అందరూ ప్లేయర్స్ కి చేర్ చేస్తుంటే ఒక 4 members మాత్రం మీకు చేర్ చేస్తున్నారు యాడ్ లో చెప్తున్నా. అవునా గేమ్ స్టార్ డూడ్? ఏ అట్లా చేసింది అయితే మొత్తంకి. ఈ మ్యాచ్ డిన్నర్ కొడితే అడ్మిన్ అవుట్ఫిట్ లోనే ఆడతా BGMI. ఓ బై, లెట్స్ గో. క్విక్ అప్డేట్, క్లచ్ డూడ్ in last match godlike got a chicken dinner. They are in 11th position now. Milu back in the game for his any chances? Let's wait and watch actually. Thank you Murali Krishna garu, thank you. అది మాత్రమేనా కమెంట్స్ చదువుతున్నాము ఒక 5 hours నుంచి 6 hours నుంచి. షబ్బాష్ ఎల్పి, షబ్బాష్.
This could be the reset, right? Little bit more time. గొడవ ఉంది వస్తావా లక్కీ సైడ్ షార్ డూడ్ Into the lobby. ప్రస్తుతానికి సైలెన్సర్ పట్టుకొని రాలేను కానీ జండు బొమ్మ పట్టుకొని వచ్చేస్తా. Some of that dominance that we know they're very capable of. Hey, man, go big last game. ఎవరన్నా ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడారనుకోండి నోట్లో కొంచెం జండు బొమ్మ కొడతా. ఎక్కువ తక్కువ చేశారనుకోండి కంట్లో జండు బొమ్మ కొడతా. ठीक है गाइस चैट లో ఉన్న మీకు ఏమైనా కొట్లాటలు ఇట్లా ఉంటే కనుక ఏం ఫికర్ చేయకండి मैं हूं ना ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి ठीक है అవసరం అయితే గొడవ సైజ్ ని బట్టి ఆయుధం పట్టుకొని వస్తా నేను చిన్న గొడవకి జండు బాంబ్ తీసుకొస్తా పెద్ద గొడవకి సైలెన్సర్ వేసుకొస్తా ठीक है ఏమున్నా కూడా మీరు అస్సలు భయపడకండి తగ్గకండి అసలు అవసరం అయితే దారిలో పోతూ పోతూ డిప్ప మీద కొట్టేసి వెళ్ళిపోండి ఏమైనా ఉంటే నేను చూసుకుంటా ठीक है Okay. Incredible amount of work here. LP మీ ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటి ది ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్ థ్యాంక్ యూ మదన్ డూడ్ I mean 81 points now. They're getting closer and closer. ఎక్కడ ఉంటావు ధనుష్ డూడ్ మా ఇంట్లో ఉంటాడు మా ఇంట్లో జండు బాంబ్ జిందాబాద్ పెద్ద రౌడీ ఏ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ డీసెంట్ ప్లేన్ పాత్ డీసెంట్ జోన్ ట్విస్ట్లు కావాలి మాకు చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందో ఎటు వెళ్తారో far towards that smash ruling or even beyond it. Yeah. No, it's true, bro. Like డిన్నర్ లేదు హర్ష డూడ్ ఇది లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇవాల్టికి ఇది అయిపోయిన తర్వాత డిన్నర్ చేద్దాం If it's anything like the beginnings we had, namely, it's fitting we get E-Arena on screen, right? Record-breaking games, big moves. The stadium finish. ఫస్ట్ బ్లడ్ ఎవరికి రాలేదు టర్నీ ఇంకా గ్లైడ్ అవుతూనే ఉన్నారంట టర్నీ Top of the building straight to the back of the bike. Okay. Love to see it. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో మహేష్ డూడ్ కదా I think we'd love to see కదా కనీసం కస్టమ్ రూమ్ అయినా పెట్టు ఎవ్రీ డే డూడ్ కస్టమ్ రూమ్స్ పెడతాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత డూడ్ మీరు సపోర్ట్ చేశారు అని అంటే కనుక పబ్జీ సీఈఓకి బాంబే పెడతాను డూడ్ కస్టమ్ రూమ్స్ పెట్టినా ఏంటి నేను అనుకుంటున్నారు మీరు మా ఏరియా ధనుష్ డూడ్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్లాగా మీ ఏరియా ఏంటి ఇది ఏంటి అడగండి డూడ్ ఎందుకంటే అడిగినా నేను చెప్పను కాబట్టి అంటే మీరు ఏదో చేస్తారని కాదు కానీ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అందరం జాగ్రత్తగా ఉండాలా ఠీకే అమ్మాయిలకే కాదు అబ్బాయిలకు కూడా ఎట్లా అంటే ప్రమాదంలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఎవరు లొకేషన్స్ అది ఇట్లాగా రివీల్ చేసి అట్లా చేయొద్దు ఎట్లా అయితే గాడ్ లైక్ 5th or 6th వస్తారని అనిపిస్తుందా శ్రీప్రభ డూడ్ ఏదన్నా అనిపిస్తుంది అని అంటే మన వాళ్ళు అయిపోతున్నారు రూడ్ అందుకే నేను ఇంకేం అనిపించుకోవట్లేదు స్మాష్ రూల్ అరే అభినవ్ డూడ్ మళ్ళీ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యాక అడిగారు సో బేసికలీ 12th మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఏ టీం అయితే టేబుల్ టాప్ లో ఉంటారో వాళ్ళ పాయింట్స్ కి ఒక 10 పాయింట్స్ కలుపుతారు అది థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్ అవుతుంది అనమాట 13th మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి ఓకే 12th మ్యాచ్ ఎండ్ అయిన తర్వాత థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్ వస్తుంది 13th మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి ఏ టీం అయితే థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్స్ ని క్రాస్ చేసి దాని తర్వాత మ్యాచెస్ లో ఈ మ్యాచ్ లో థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ క్రాస్ చేశారు అనుకోండి దాని తర్వాత మ్యాచెస్ లో వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి అట్లా ఏ టీం అయితే చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుందో వాళ్ళు కప్ కొట్టేస్తారు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి ఇంకా టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారా లేదా అనేది సంబంధం లేదన్నట్టు థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు నువ్వు బిగ్ బాస్ కి వెళ్లాల్సింది అది చాలా తెలివి ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు నేను పెద్ద ఎడ్డిదాన్ని సో నేను వెళ్ళను నిజామాబాద్ మాత్రం కాదు నవీన్ డూడ్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని నమ్మించలేను డూడ్ కాదు డూడ్ మా నిజామాబాద్ కాదు మీరు అన్నదే నిజం 6 hours నుంచి స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని నమ్మించాలా ఇక్కడ మనోళ్ళు చికెన్ కొట్టాలి అని తలుచుకోవాలా కమెంట్స్ కి రిప్లై చేయాలా మీరు అన్నదే నిజం డూడ్ రూల్స్ ఒక్కసారి సావేజ్ ఫోక్స్ డూడ్ వెనక్కి పెడితే ఇట్లాగా వస్తుంది కదా ఒక్కసారి అక్కడ వినొచ్చు కదా మా ఏరియాలో ఫైట్ ఉంది వస్తారా ఫైట్ కి వెంకీ డూడ్ వాళ్ళనే ఇటు పట్టుకొని రండి వాళ్ళనే ఇటు పట్టుకొని రండి వాట్ ఇఫ్ నో టేబుల్ టాపర్ విన్నర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే సంజీవ్ డూడ్ Kicking it old school. ఓరేకే నవీన్ డూడ్ కూల్ నవీనా సవీన్ కుమార్ కూల్
In some ways, You're it's from felt like that has Nizamabad. been the case, Super, right? Kind Kiran of a dude. weird dynamic Super. with the old and the new coming Lovely. together to make something very tasty. With the Hey maneuvers Pawan we dude, see. thank you. మీకు కూడా జెండా పండుగ శుభాకాంక్షలు. Man's getting his exercise. నిజం ఒప్పుకుంది. యా ఆదిత్య డూడ్. నేను ఆదిత్య డూడ్ వాళ్ళ ఇంటి పక్కకే ఉంటా తెలుసా. డైలీ ఆదిత్య డూడ్ వాళ్ళ మమ్మీ రోజు కొడతారు తెలుసా ఆదిత్య డూడ్కి. మొన్న అయితే ఏకంగా చంబుతో కొడితే డూడ్కి సొట్ట పడిపోయింది తెలుసా గుండు మీద. అందుకే ఆదిత్య డూడ్కి నా లొకేషన్ ఏదో కరెక్ట్ గా తెలుసు. గుండు మీద గుద్దాను అనుకోండి ముక్కులోంచి వస్తుంది వాటర్. So rude. శ్రీమంతుడా యా Milu's got bigger and better things to be moving on to right now. సైకిల్ వేసుకొని ఆరామ్సే పోతున్నారు వాళ్ళు. Towards east side of Impala right now. అంటే రొటేషన్ చేయాలి కదా, కార్ దొరికే వరకు ఏ వెహికల్ అయితే ఆ వెహికల్. Couple of players there though. It's Aru. కిల్ఫీడ్ కవర్ చేసేస్తుందా ఏంటి? Graveyard right now. ఇది ఫేస్ క్యామ్ ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థం కావట్లేదు. అన్ని కవర్ అయిపోతున్నాయి. So they are caught off one another for quite a little while here. ఓజీ హ్యాస్ ఏమో చెప్పలేం డూడ్. It is supported in Team India. Danu Gaming dude, so sweet of you. This is always funny. You are amazing dude. Custom room today చాలా కష్టం అశ్విత్ గారు. కస్టమ్ రూమ్ కండక్ట్ చేయడం బహుత్ కష్టే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 6.5 hours నుంచి ఇక్కడ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాం కదా కస్టమ్ రూమ్ డూడ్. బగ్గీ ఈజ్ బెస్ట్ ఇన్ మిరామర్. Back to normality. Which I bet a lot of players are quite fond of. ఆ మిరాడో పెట్టారు కానీ తెలుసా, మిరాడో ఈజ్ లైక్ డొక్కు. 2-3 బుల్లెట్లు కొట్టంగానే డామ్ అని పేలిపోతుంది. ప్లేస్ ఎటు మార్చుదాం డూడ్. 6 hours నుంచి అదే కదా హర్షవర్ధన్ డూడ్. తినేసా ఇంకా స్ట్రీమ్ అయిపోయాక ఒకటేసారి రెస్ట్ తీసుకుంటా. మ్యాప్ ప్లేస్లో పెట్టండి జయంత్ డూడ్. మ్యాప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డూడ్. మ్యాప్లోనే వాళ్ళ రొటేషన్స్ తెలుస్తుంది, పక్కన ఎవరున్నారో తెలుస్తుంది అంతా కూడా. సెట్టింగ్ సింబల్ ఉన్న చోట్న కిల్ఫీడ్ ఏమైనా కవర్ అవుతుందా? లెఫ్ట్ బాటమ్ లేదు డూడ్. అక్కడ మ్యాచ్ డీటెయిల్స్ అవి వస్తున్నాయి కదా. You got the bread with the cheddar in the middle, called out a money sandwich. That's what they're all fighting over. Because it is ridiculous. ఒక ఛాన్స్ ఉందా మనోళ్ళకి? యా షంక్స్ డూడ్. ఇగో కార్లో ఒక్కటతనే పోతున్నారంట రేజీ. కావాలంటే దారిలో ఎక్కించుకోపోతారు. ఇగో వీళ్ళకైతే 3 సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయంట డూడ్. దారిలో ఆపెక్కేయడమే. ఛాన్స్ ఉంది డూడ్, ఛాన్స్ ఉంది. స్కోర్ బోర్డ్ కింద ఇంత ప్లేస్ ఉంది డూడ్, ఇంత ప్లేస్ ఉంది. అక్కడ కష్టం యాక్చువల్లీ. టాప్ లెఫ్ట్ లో కష్టం డూడ్, టాప్ రైట్ లో ట్రై చేయాలి. Experience here over at PMWC every single time, year to year. Fourth try is very central on this one though. Just with the western side of Picardo moved out there nice and early, but we are hitting ఇక్కడైతే పెడుతున్నా ఇప్పటికి. the largest one here of Miramar into zone 2. It's going to be Ladriero though. I kind of already know it. Mod పెట్టుకోవచ్చుగా. Mods ఉన్నారు. Good. I'm glad. I don't want to go there. I always find those circles really uncomfortable. Instead we're heading over towards స్మాష్ రూల్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డూడ్. ఈ మ్యాచ్ ఎండ్ అవ్వగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అప్పుడు స్మాష్ రూల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ కేఎంకే డూడ్, థ్యాంక్స్ అ లాట్. ప్లేయర్స్ ఫేస్ క్యామ్ మీద పెడితే కిల్ ఫీడ్ కవర్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ పెట్టొద్దు, మ్యాప్ పక్కన కూడా కష్టం డూడ్. మ్యాప్ పక్కన ఇవాళ అయిన తర్వాత చూద్దాంలే. ఇంకెట్లాగో అయిపోయింది, ఒకటే మ్యాచ్ కదా, అడ్జస్ట్ చేసేసుకోండి. స్క్రీన్ మధ్యలో పెట్టాలా సైడ్, స్క్రీన్ మధ్యలో పెడతా ఫేస్ క్యామ్. Pretty effective from that position. We'll see if he gets any chances to shine. STG and Arena near each other as well on the drive up. Hello, Darkin with a mini 14. That's a connection over onto Falak. Yeah, Falak going down there. Bad news there for Fourth Thrives. He's really the front man of the team. 40 నుంచి ఒకళ్ళు డౌన్ అయ్యారు. There's a lot of confidence to the rest of the squad. కన్ఫర్మ్ అవుతుందా లేకపోతే రెఫ్ చేస్తారో చూడాలి. జావా ఫుల్ స్టాక్ వైటీలో చెప్పొచ్చా ఎల్పి? అది వైటీని అడగండి, జావా ఫుల్ స్టాక్ అడగండి. యు వాట్ ఆస్కింగ్ మీ డూడ్? But both Turkish teams, you got S2G and Ulf making. ఇంకా ఎవరైతే కిల్స్ అయితే తీయలేదు. ఫైట్స్ అంతా స్లో పేస్ లో జరుగుతూ ఉన్నాయి. లూలా ఈఏకి మధ్య ఫైట్ అవుతుంది. ఇద్దరు దగ్గరే ఉన్నారు కానీ ఈఏకి కొంచెం హై గ్రౌండ్ ఉంది. లూలా వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి జంప్
ఐ థింక్ లేదు, వాళ్ళు చిన్న రొటేషన్ చేసుకొని వస్తున్నట్టున్నారు. వెళ్ళిపోయినట్టే నటించి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నారు. జోకర్ టాప్ లో ఉన్నారు కదా, యా Y4SR కి స్పాట్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది. S2Gకి ULF కి ఫైట్, యా సోల్లెస్ కొంచెం లో హెచ్పీలో కూడా కనపడుతున్నారు. ఫస్ట్ ఏ టీమ్స్ ఫైట్ చేసుకుంటారో చూడాలి. ULF ప్లేయర్ ఒకరు ఆల్రెడీ కొంచెం తక్కువ హెచ్పీ కనపడుతున్నారు. ఓజీ కూడా ఫైట్ తీస్తున్నారా ఏంటి? టీమ్ ఒరాంగుటన్ ఒక ప్లేయర్ హెచ్పీ కూడా తక్కువ కనపడుతుంది. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఇది లాస్ట్ మ్యాచ్, ఇవాల్టికి లాస్ట్ మ్యాచ్ షంక్స్ డూడ్. రేపు ఇంకొక 6 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. కాదు సంజు డూడ్, ఇవాళ టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న వాళ్ళ పాయింట్స్ కి 10 పాయింట్స్ కలుపుతారు. కలిపిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ పాయింట్స్ ని అచీవ్ చేయాలి. ఆ పాయింట్స్ సంపాదించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో కొట్టాలి చికెన్ డిన్నర్. అట్లా వైటాలిటీ వాళ్ళ రొటేషన్ ఆల్రెడీ స్పాట్ అయింది అరోరా వాళ్ళకి. అరోరా నీడ్ దిస్ చికెన్ యాక్చువల్లీ. ఈ మ్యాచ్ లో కిల్స్ కావాలి వాళ్ళకి, చికెన్ కావాలి టేబుల్ టాప్ లో ఉండడానికి. నిగ్మా గెలాక్సీకి ULAకి ఫైట్ స్టార్ట్ అయిందంట. అండ్ అరోరా వాళ్ళు వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ ని కూడా స్పాట్ చేసి డ్యామేజ్ చేశారు, కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. Yeah, this is a difficult one. వెళ్తున్నారు ఇక్కడికి, డిఓకే రైజీ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. నిగ్మా గెలాక్సీకి ఒక కిల్ వచ్చేసింది. లాంగెస్ట్ ఎలిమినేషన్ అంట, 367 meters. ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ నిగ్మా గెలాక్సీ వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వచ్చింది. పికాడో దగ్గర నుంచి ఇంకా 700 meters పోవాలి వీళ్ళు జోన్ లోపలికి. టేబుల్ టాపర్స్ వీళ్ళే ప్రస్తుతానికి అరోరా. వాళ్ళే టేబుల్ టాప్ ఉంటారా ఈ మ్యాచ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి? ఏ వాళ్ళు వెళ్తారో చూడాలి. కానీ టాప్ లో ఉన్న ఒక 6 టీమ్స్ కి ఛాన్స్ ఉంది మంచిగానే కదా. ఒక 4-6 టీమ్స్ అనుకోండి. ఇక యాక్చువల్లీ టాప్ 3 టీమ్స్ కి పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది. తర్వాత 4-5-6, తర్వాత 7-8-9 అట్లా నడుస్తుంది కథ. You also have OG, that's orangutan getting lit up with the crosshairs of Ida being able to spot them out and somewhat punish them, keeping them outside of the zone on their rotation up and over, with Ulf close by as well. Furia right now, they're playing a 2-2 split. Yeah, I mean they've got compound that sits over towards the western side, and then one that sits a little bit further east. They do have a lot of confirmation. I wonder if they're doing this just because they knew the play path went from west to east, so a lot of players dropped out on that eastern side because there's more playable space over there in the first place. So they're assuming that there is going to be a big traffic jam on that eastern side, so they can afford to go for a 2-2 split right now. ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు కదా. Expect them to regroup on the next one, but this does give them opportunities and options going forward. And no one's challenged them. I thought S2G might try and plummet down there, but they've stopped short over towards some of the rockier areas of the map. Visgard team Aurora player ni down chesaru. Finding good damage over towards Aurora, our current lobby leaders. And one's already down. Doc's very low. Nade goes long. It's quite good. I thought it was going to roll over the top there. Godlike నుంచి కూడా ఒకళ్ళు డౌన్ అయ్యారు. ULF వాళ్ళ థర్డ్ పార్టీ, అరోరా వాళ్ళు డౌన్ అయ్యారు. సో ఈ థర్డ్ పార్టీ ఒరాంగుటాన్ వాళ్ళు అనుకుంటే కనుక కొంచెం బెనిఫిట్ గా మార్చుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ క్లోజింగ్ చేశారు ఇద్దరు. విస్గాడ్ వచ్చేసారు. డిఓకే డౌన్, ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇక్కడ టాప్ కూడా ఉన్నారు. ఒక ఫ్రీ ఫ్రాగ్ అయిపోయింది. లవ్లీ. ఒరాంగుటాన్ 4 kills వచ్చాయి, కానీ ఆతంకి టీం నుంచి డౌన్. టీం అరోరా వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేసేసారు, టేబుల్ టాప్ లో ఉన్న టీం ని. నెక్స్ట్ ఇంకొక వైపు గాడ్ లైక్ కి కూడా ఫైట్ జరిగింది. గాడ్ లైక్ నుంచి సౌమి అనుకుంటా కదా డౌన్. మేబీ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ స్కౌట్ కి వెళ్ళి డౌన్ అయిపోయినట్టున్నారు. ఇన్ఫినిటీ డూడ్ చైర్ రిమూవ్ చేస్తే కింద కూర్చోలేండి, నేను కనపడను అప్పుడు. వైటాలిటీ ప్లేయర్ ఒకరు డౌన్. కోటికి వైటాలిటీకి ఫైట్. రైజీ చాలా లో హెచ్పి, స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఐక్యూకి. కానీ బ్యాక్ నుంచి ఇక్కడ టీమ్ వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ బ్యాకప్ ఇస్తారు చూడాలి. ఒరాంగుటాన్ కి వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ థర్డ్ పార్టీ చేసే ఛాన్స్ దొరికింది. రైజీ ట్రైడ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్. ఒక నాక్ కానీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి అవ్వలేదు.
blows them away and loaded. వైటాలిటీ నుంచి ఇంకా సోలో ప్లేయర్ అంట వచ్చేసారు తను కూడా ఇక్కడికి అండ్ హీ జస్ట్ గాట్ ఎలిమినేటెడ్ టీమ్ 40కి కిల్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు S2G వర్సెస్ టియాన్బా ఫైట్ లవ్లీ Amidst this as well, S2G were clashing. టియాన్బా ఫినిష్ ఒకటి వచ్చేసింది S2G నుంచి కూడా ఒక క్యాజువాలిటీ ఉంది టియాన్బా నుంచి సోలో ప్లేయర్ ఆ సోలో ప్లేయర్ దగ్గరికి ఐడియా వాళ్ళు ఆల్రెడీ గ్రెనేడ్స్ వేస్తున్నారు అక్కడ టియాన్బా సర్వైవ్ అవ్వడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ గానే కనపడుతోంది సోలో ప్లేయర్ లిటిల్ టఫ్ సిచ్యువేషన్ dropping down the barbed wire there for them to wander straight into. Tiamba, it is aching, making them move. మన కమల్ బై ప్లేస్ రివీల్ అయిపోయింది అండ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళ ఫుల్ ఫోకస్ ఇటే ఉంటుంది ఐ థింక్ కొంచెం లాక్ అయిపోయినట్టుగానే కనపడుతుంది Red Force playing down towards that south side. In the meantime, E-Arena took the eastern compound after that shift and Furia regrouped over towards the western side. So happened as expected. ఓహో థ్యాంక్ యూ లక్కీ డూడ్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా రేపు ఫైనల్ డే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము ఎనీ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత స్మాష్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంది దాని గురించి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ULF కి 40 కి మధ్య జరిగిన ఫైట్ లో 40 ఎలిమినేట్ అయిపోయింది 14th పొజిషన్ లో removed from the equation here 7th place 77 points at the end of the day for them. యుఎల్ఏ క్విక్ ఇక్కడ కొంచెం స్టక్ అయి ఉన్నారు ఏ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆ ప్లేయర్ పొజిషన్ తెలుసు చుట్టుపక్కల ఒకవేళ క్లియర్ గా ఉంటే పుష్ చేస్తారేమో అనిపిస్తోంది టీమ్ హోరా ప్లేయర్ జిగల్ జోన్ బయట నాకా జోన్ బయట నాక్ ఫినిష్ కూడా అయిపోయారంట ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు స్మాష్ రూల్ గురించి రేపు మార్నింగ్ ఒకటి షార్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను Sadly, Aura's going to move down, try and swing over towards OG. స్నైపర్ నాక్స్ చూస్తున్నాము హోరాకి ఒరాంగుటాన్ కి ఫైట్ విస్ గాడ్ ఇస్ డౌన్ We'll find OG on that one. Oath might want to push a little bit further in, clear out even more space. పుష్ చేస్తున్నారు Eastern side, AKOP. ఆరుని కూడా స్పాట్ చేశారు లో హెచ్పి AKOP is also down ఆరు చాలా తక్కువ హెచ్పి yes it became easy actually హోరా వాళ్ళకి టీమ్ ఒరాంగుటాన్ 13 పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు హ్యామ్ చూడండి స్నైపర్ తో ULA వాళ్ళని బ్యాక్ టు బ్యాక్ నాక్ చేస్తున్నారు అవి ఫ్రాగ్స్ లా కన్ఫర్మ్ అయిందో లేదో తెలీదు యా క్లాజ్ ని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు క్లాజ్ కిల్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు Sniper with a hell of a scope right now. Yeah. That is great stuff. Great stuff. Not what you expect to see on the last game of the day. డీసెంట్ గా వచ్చింది జోన్ యాక్చువల్లీ ఎనీ హార్డ్షిప్స్ అట్లాంటివి ఏం జరగట్లేదు టీమ్ హోరా వాళ్ళకి ఐడియాకి ఫైట్ జరుగుతోంది ఎమ్రీ ఆల్రెడీ ఇక్కడే స్కౌట్ చేసుకొని వెళ్ళారు ప్రాపర్ ఇన్ఫో ఉందో లేదో తెలీదు రైట్ అని స్పాట్ చేశారు చాలా డ్యామేజ్ కూడా చేశారు హోరా ఎక్కడున్నారంటే వాళ్ళు ఓవరాల్ పొజిషన్ 12th పొజిషన్ లో ఉన్నారు అందుకే కొంచెం అగ్రెసివ్ అవుతున్నారు గట్టిగా ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు MA creations dude kill chori అవుతాయి dude that's a part of game chill ఎవరు ఫైనల్ ఎలిమినేట్ చేశారు అన్నది అట్లా ఆ ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కదా అందుకే కిల్ ఫీడ్ కనిపించేలాగా పెట్టాను నేను మీకు they got a bit of a ridge to play off so they can sort of hunker in. Solus is on the off angle towards the left hand side. This is his POV. హోరా జోన్ లోపలికి రావాలంటే ఇక్కడ ULF వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం డాకిన్ వచ్చేసి టియాన్బా నుంచి ఉన్న లాస్ట్ ప్లేయర్ కదా లాస్ట్ ప్లేయర్ ని కూడా కిల్ చేశారు అయిపోయింది టియాన్బా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు 12th పొజిషన్ లో స్కై చాలా లో హెచ్పి యా ULF సోల్లెస్ కొట్టారంట చాలా చిన్న జోన్ కదా ఐ మీన్ లైక్ టీమ్స్ చాలా వరకు దగ్గరలో ఉన్నాయి స్టేజ్ 5 ఫినిష్ ఒకళ్ళు నాక్ ఒకళ్ళు క్రేజీగా అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ ULF soulless down. That's a nice readjustment. ఇదే ఏరియాకి టీమ్ హోరా వాళ్ళు కూడా వచ్చారు స్లీపీ ఆ కిల్ తీసుకున్నారు టర్నీ వచ్చేసి క్విక్ కి కూడా డౌన్ చేశారు అండ్ వెంటనే ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు ఎరెన్ ఇస్ డౌన్ టీమ్ హోరా ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతుందా లేదా సోలో ప్లేయర్ స్లీపీ ఉన్నారు కదా
అండ్ నో ఫియర్ కి రెఫ్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమే, ఎందుకంటే ఇయే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్ట్రాంగ్ గా ఇక్కడ కనెక్షన్స్ అది చూడొచ్చు మనము. మార్మన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసారు, స్లీపీని స్పాట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇటువైపు ఎమ్రే, నో ఫియర్ ఫ్రాగ్ యుఎల్ఎఫ్ కి కన్ఫర్మ్ అవుతుందా? లేదు లేదు, రైటాకి కన్ఫర్మ్ అయింది, రైటా తీసుకున్నారు అది. ఎమ్రీ వచ్చేసి కెచ్ ని డౌన్ చేశారు, దీనివల్ల యుఎల్ఎఫ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఈ గ్యాప్ లో ఎవరు ఐ మీన్ లైక్ స్లీపీ సర్వైవ్ అవుతూ ఉన్నారు తెలుసా ఇక్కడ, ఎక్దమ్ అసలు సౌండ్ చేయకుండా. ఎమ్రే ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది. ఎమ్రే ఫ్రాగ్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, ఈఏకి వెళ్ళిపోయింది అది. ఫస్ట్ గ్రెనేడ్ ఎలిమినేషన్ టర్నీకి వచ్చిందంట, టర్నీ కూడా డౌన్ ఇక్కడ. స్లీపీ స్టిల్ సర్వైవింగ్, క్రేజీ థింగ్ అది కదా. 4 ఫినిషెస్ ఉన్నాయి తన అకౌంట్ లో. Oh boy, that was a close grenade. Joker దగ్గరికి ఒక grenade. 1v2 situation. Not quite out. Hora Esports eliminate అయిపోయారు. Godlike కి Enigma Galaxy కి ఫైట్. Admino down అంట. Back to his old tricks. Headshot there onto Dark. ఈ ఫైట్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఈఏకి ఇక్కడ ఐడీకి ఎస్ పవర్ కూడా డౌన్, నిగ్మా గెలాక్సీ చేతిలో. నాక్స్ ఉన్నారు గాడ్ లైక్, నాక్స్ 2 కన్ఫర్మ్ అయిపోయినాయి, ఓన్లీ బాన్యా సర్వైవింగ్. బాన్యా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు, ఫ్యూరియా చీఫ్ కొట్టేశారు. సో టీమ్ గాడ్ లైక్ వచ్చేసి 9th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. Damn, that was a close grenade actually. Sent over the top right now, looking for Nick. Fight లో ఏం జరిగింది, ఎట్లా ఎలిమినేట్ అయ్యారు అనేది ఏర్పడట్లేదు. Good push out from Fury as well. Love to see it. They knew that they cleared the majority of the space. They get rid of Enigma Galaxy. They're playing essentially straight in towards our eastern side. No worries, the 180 NST ఫ్లాష్ కి ఫైట్, ఫ్లాష్ ప్లేయర్స్ కూడా డౌన్ అవుతా ఉన్నారు, సోలో ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు ఫ్లాష్ నుంచి. It's better to regroup. ULA నుంచి కూడా సోలో ప్లేయర్. టీమ్ అరోరా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈఏ వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా కొడితే కనుక టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. Not knowing what's there because both S2G and Fury is going to have nasty sight lines over towards. యూన్బిన్ వచ్చేసి ఫ్లాష్ విన్ కి డౌన్ చేయడంతో టీమ్ ఫ్లాష్ ఎలిమినేట్ అయిపోయిందా. ఇంకా ఒక ప్లేయర్ ఉన్నారులే, టాప్స్ ఉన్నారు, టాప్స్ కి కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తారేమో అనిపిస్తోంది ఈ ఏరియాలో, కానీ లేదులే, టాప్స్ ఇక్కడ నుంచి వెహికల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు, కొంచెం సెపరేట్ గా దూరంగా వెళ్ళిపోయారు. ULA 1v1 ఫైట్, Y4 కి కూప్స్ కి. ULA down. No escape plan there, and Alula fall off the back of it. Amidst this, we also wave bye-bye to Ida as the last man is dispatched. ఐడియా వాళ్ళు కూడా డౌన్ అయిపోయారు. నిగ్మా గెలాక్సీ షాక్ లో సర్వైవ్ అవుతారు అంటారా కదా, కొంచెం కష్టంగా కనిపిస్తుంది సర్వైవ్ అవ్వడం. హ్యామ్ మాత్రం ఫస్ట్ నుంచి క్రేజీ రఫ్ ఆడిస్తున్నారు ఇక్కడ. Very, very cool. Playing to the end here. Hamzy G looking good so far on the long range peaks. S2G కి కూడా ఛాన్స్ ఉంది టేబుల్ టాప్ కి వెళ్ళడానికి. EA వర్సెస్ నిగ్మా గెలాక్సీ ఫైట్. నిగ్మా గెలాక్సీ ఒక నాక్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారా అనిపిస్తుంది, ఓపెన్ ఏరియా కదా, వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తారా, ఫ్రాగ్ వేరే ఎవరైనా తీసుకొని పోతారా అనేది చూడాలి. మార్మన్ వీళ్ళకే వచ్చింది లైక్, ఏ వాళ్ళే ఫ్రాగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. టోటల్ 6 ఫినిషెస్. నిగ్మా గెలాక్సీకి ఫ్యూరియాకి ఫైట్. ఫ్యూరియా వాళ్ళు రొటేషన్ లో వచ్చి రాఫ్ ఉన్న ప్లేస్ కే వచ్చారనమాట. సో ఏ వాళ్ళకి ఫోకస్ అవుతారు అనిపిస్తుంది గట్టిగా ట్రై చేస్తే. సైలెన్స్ డౌన్ అవుతారు ఇప్పుడు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ అయాలా లో HP. వన్ మోర్ గ్రెనేడ్ ఒకవేళ ప్రాపర్ గా కనెక్ట్ చేయగలిగితే చూడొచ్చు. సైలెన్స్ కిల్ ఎవరికి వెళ్తుంది, ఈఏకి వెళ్తుంది కదా. క్రేజీ, వాళ్ళు ఒక్క ఫ్రాగ్ ని కూడా వదలట్లేదు. ఒక్క గ్రెనేడ్ ఏదైనా ఇటు వచ్చింది అని అంటే కనుక స్ప్లాష్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. దూరంలో ఏ ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని ఆడాలి. ఫ్యూరియా 2 players. Need that long range to feel fine versus Furia. Ayala sits on the other side. Blue's going to be a bit of a nightmare here. Chief just stayed behind. We got the night cam on board. Not the best time for him either, watching his team in a real sticky scenario.
Like you said though, E-Arena looking to put up more points, but it's Nongshim Red Force actually who might have a good NS కూడా చూసారా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా వాళ్ళు ఫైట్స్ తీస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ రియలీ అంత అగ్రెసివ్ గా ఇట్లాగా బ్లైండ్ గా కూడా వెళ్ళిపోవట్లేదు. So we can set up for tomorrow where that's అయాలా నిగ్మా గెలాక్సీ లార్డ్ కి డౌన్ చేశారు. ట్రాక్ కూడా కన్ఫర్మ్ తెలుసా. You spot on though. ఈ దగ్గర ఇప్పటి వరకు మంచి పొజిషన్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు జోన్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఒక 80 meters పోవాలి జోన్ లోపలికి. ఫ్లాష్ నుంచి టాప్స్ ని వీళ్ళు స్పాట్ చేశారు కాబట్టి ఎటు వెళ్తారో చూడాలి. అక్కడికే వెళ్తారా లేదు ఇంకా 40 meters పోవాలి జోన్ లోపలికి. యా ఫ్లాష్ అక్కడ ఉన్న టాప్స్ అక్కడ ఉన్నట్టు ఆల్రెడీ తెలిసింది కానీ టాప్స్ అక్కడ నుంచి జంప్ తెలుసా ప్రాపర్ టైం కి అక్కడ నుంచి తను విత్డ్రా చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు నిగ్మా గెలాక్సీ పైన ఫోకస్ పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది కానీ టీమ్ ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు కూడా అది చూడాలి. హ్యామ్ ఇంకొక స్నైపర్ షాట్ ఇక్కడ టాప్స్ కి. టీమ్ ఫ్లాష్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు అది కూడా స్నైపర్ తో. మళ్ళా నిగ్మా గెలాక్సీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్యూరియా వాళ్ళు ఎటు వెళ్తారు? S2G వైపుకు వెళ్ళేటట్టుగా కనపడుతున్నారు. NS కి కొంచెం హై గ్రౌండ్ ఉంది అక్కడ కానీ వాళ్ళకి జోన్ ఉందా? కొంచెం ఏరియా అయితే జోన్ ఉన్నట్టుంది. జోన్ లోపలికి రావడంతోనే అయాలాకి డౌన్ చేశారు యున్బిన్. ఓ బై ఐ జస్ట్ లవ్ హ్యామ్ విన్ పట్టుకొని హీఈస్ లైక్ ఎట్లా అంటే దారిలో కనిపించిన వాళ్ళందరినీ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే తెలుసా. మిరామర్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువగా ఇష్టపడటానికి ఒకటి రొటేషన్స్ అయితే ఇంకొకటి గన్ చాయిసెస్ గురించి. ఓ బాయ్ ఎగిరిపోయింది హ్యూన్బిన్ డౌన్. ఈజీ కూడా ఒకరికి డౌన్ చేశారు. సోయజ్ ఫుల్ ఫోకస్ సోయజ్ పైననే ఉంది అండ్ ఎగ్జీవై కూడా ఇటే వచ్చారు. గ్రెనేడ్ వచ్చింది హ్యూన్బిన్ కి. ఇంకా సిచ్యువేషన్ కష్టం ఇక్కడ. కమల్ బాయ్ ఇస్ డౌన్. హ్యామ్ కూడా డౌన్ అయిపోయారు. మన స్నైపర్ కింగ్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్. అండ్ ఇప్పుడు పుష్ చేస్తున్నారు ఏ వాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రాపర్ టైం వెయిట్ చేసి పుష్ చేస్తున్నారు తెలుసా. And will eclipse out the rest of S2G. S2G ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకా దూరం నుంచి థర్డ్ పార్టీ అట్లా ఏమైనా చేస్తారేమో అనుకున్నా కానీ అస్సలు చేయలేదు తెలుసా. పీస్ఫుల్ గా అక్కడ వెయిట్ చేశారు. లుక్ అట్ టీమ్ NS ఫుల్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది వాళ్ళకి. అండ్ ఈఏ వాళ్ళు ఒక ప్లేయర్ క్యాజువాలిటీ ఉంది అండ్ ఇంకా జోన్ కూడా చూడాలి. జోన్ మెజారిటీ ఆఫ్ జోన్ వచ్చేసి ఈఏ వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు. అది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అయితే మ్యాన్ పవర్ వీళ్ళకి బెనిఫిట్. ఈ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారో చూడాలి. But is school in session team EA వాళ్ళు can E-Arena they already made it to top 1 position kada on this one. ఈ టీమ్ కే చికెన్ డిన్నర్. ఏది టీమ్ EA కి చికెన్ డిన్నర్ అనుకుంటున్నారా? కూల్. Good in thriving in the chaos today. That could be their outlier. That could be their way to close this with a huge game. NS కొంచెం స్ప్లిట్ మెయింటైన్ చేశారు 2-2 అండ్ టీమ్ EA వాళ్ళు చూడండి 1-2 అన్నట్టున్నారు. కానీ టీమ్ NS ఒకళ్ళు XZY కొంచెం హైట్ లోకి వెళ్ళారు చూడండి. దట్ పొజిషన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. EA వాళ్ళు ఒకవేళ ఎవరైనా సరే లోవర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళ కోసం టెంప్ట్ అయ్యారు అని అంటే XZY మాత్రం డిప్ప మీద కొట్టేస్తారు. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి వీళ్ళు. వీళ్ళు ఇక్కడ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది EA వాళ్ళకి. వీళ్ళు ఇక్కడ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తే XZY అక్కడికి వచ్చినట్టు పొజిషన్ రివీల్ అయిందా లేదా అనేది ఒకటి చెక్ చేయాలి. యా XZY వైపుకు ఫోకస్ చేయట్లేదు. ఇంట్రెస్టింగ్ పొజిషన్ కదా XZY ది. ఒకవేళ EA వాళ్ళు ఆ పొజిషన్ స్పాట్ చేయకపోతే కనుక హీ క్యాన్ బి అ గేమ్ చేంజర్. సోయజ్ కొంచెంగా గ్రాడ్యువల్ గా ముందుకు వస్తున్నారు. హిన్బిన్ వెహికల్ తీశారు. వెహికల్ ని తిప్పడం కంటే రిటర్న్ తీసుకొని వచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడికి. రావడంతోనే ఒక గ్రెనేడ్ పడుతుంది. కూల్ ఆపోజిట్ నుంచి కూడా ఒక గ్రెనేడ్ వస్తుంది. కూల్ గ్రెనేడ్. యాక్చువల్లీ మార్మెన్ దగ్గర నుంచి గ్రెనేడ్ కి హ్యూన్బిన్ డౌన్ అయ్యారు. మ్యాన్ పవర్ డిసడ్వాంటేజ్ కాస్త ఇక్కడ కవర్ అయిపోయింది. XZY కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. రెవ్ కూడా వస్తుంది అనుకుంటా కదా. రెవ్ కోసం ట్రై చేయట్లేదు ఇంకా.
గ్రెనేడ్స్ వెళ్తున్నాయి అటువైపు నుంచి గ్రెనేడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సోయస్ XZY టీజీ పొజిషన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ నౌ. కొంచెం దూరం నుంచి టీమ్మేట్స్ కి కవర్ ఇవ్వచ్చు. ఈ గ్యాప్ లో రెవ్ కూడా వచ్చేస్తోంది. క్లోజ్ గ్రెనేడ్ మార్మన్ దగ్గర నుంచి మాలీ నా టీజీ పొజిషన్ చూడండి. ఒకవేళ ఇక్కడ టీం ఇయ్యే వాళ్ళు ముందుకు పుష్ చేద్దాము అనుకుంటే టీజీ అక్కడ కవర్ ఇస్తా ఉంటారు. ఈ గ్యాప్ లో రెవ్ కూడా అయిపోయింది వాళ్ళకి. టీమ్మేట్స్ ని భలే కాపాడుకుంటున్నారు ఎన్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పాలంటే. పుష్ చేస్తున్నారు. సో లవ్లీ కనెక్షన్ మోర్మెన్ డౌన్, జోకర్ డౌన్, సోలో ప్లేయర్ ఈజీ పీజీ. ఐ జస్ట్ లవ్ దేర్ కోఆర్డినేషన్ తెలుసా. ఎన్ఎస్ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ అసలు లవ్లీ. వీళ్ళకి ఇది సెకండ్ చికెన్ డిన్నరా ఇవాళ? సెకండ్ థర్డా గ్రాండ్ ఫైనల్స్ లో? ఎన్ఎస్ ఆర్ విన్నింగ్. యా, ఆన్ పాయింట్ కోఆర్డినేషన్ కదా వాళ్ళది. కొంచెం అటు కాదు, కొంచెం ఇటు కాదు. క్రేజీ కోఆర్డినేషన్ అసలు వాళ్ళది. He's absolutely contagious. Yes, he goes down. Super. What a follow-up from his team today, right at these finishing moments. And a long casualties లేకుండా ఆరాంసే వచ్చేస్తున్నారు. టేబుల్ టాప్ లో ఇప్పుడు ఏ టీం ఉంటుందో చూడాలి. A team that's proved the communication and teamwork has been one for them in the conversation with championship. Threshold. Wait a second, ఇప్పుడు చెప్తా. Towards the hard cover first, Hyunbin. ఎంత పాయింట్స్ వచ్చాయి? Set themselves up nicely. ఏ వాళ్ళు క్రాస్ చేస్తారు కదా. ఒక నిమిషం వెయిట్ చేద్దాంలే. ఏ వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని కిల్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. యా, ఈ మూమెంట్ మాత్రం అబ్సల్యూట్ సినిమా తెలుసా. This was a crazy finish from so easy. ఏ ప్లేయర్ కూడా అసలు హీ ట్రైడ్ హిస్ లెవెల్ బెస్ట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా. Essentially charged over the top of that ridge side and just స్మాష్ రూల్ ఒక్కసారి ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ రాగానే చెప్తా. What a wonderful play there to finish. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వచ్చేస్తది. Definitely showing up Hyunbin a little bit there, I would say. And I mean, it's good to see. And I think for Hyunbin, it's almost మహేష్ చూడ్ జానతన్ ఎందుకో ఆడట్లేదు. జానతన్ వాళ్ళ టీం క్వాలిఫై కాలేదు కాబట్టి. Guys, can we have some likes? సో స్మాష్ రూల్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డే 1, డే 2 వచ్చేసి ప్రతి టీంకి పాయింట్స్ ఎట్లా వస్తాయని అంటే వాళ్ళు చేసిన కిల్స్కి పాయింట్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు ఉన్న పొజిషన్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు డే 2 అయిపోయింది కదా. 12th మ్యాచ్ తర్వాత ఏ టీం అయితే టేబుల్ టాప్లో ఉంటుందో ఆ టీం పాయింట్స్ని తీసుకొని దానికి ఒక 10 పాయింట్స్ని కలిపి లైక్ ఒక థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఠీకే, ఇప్పుడు ఆ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 13th మ్యాచ్ అంటే రేపటి నుంచి టీమ్స్ అన్ని ఏం చేయాలంటే ఆ థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ని క్రాస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. క్రాస్ చేసిన తర్వాత దాని నెక్స్ట్ మ్యాచెస్లో వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ మ్యాచ్లో థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ క్రాస్ చేశారనుకోండి, ఆ మ్యాచ్లో చికెన్ డిన్నర్ కొడితే కౌంట్ అవ్వదు. థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్లో చికెన్ డిన్నర్ కొడితే పాయింట్స్తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు కప్ కొట్టేస్తారు. వాళ్ళే విన్ అయినట్టు, వాళ్ళే ఛాంపియన్స్ అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద స్మాష్ రూల్. మ్యాచ్ టోటల్ పాయింట్స్ చేంజ్ అవుతాయి డూడ్. స్కిల్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, దాన్ని బట్టి. సావేజ్ డూడ్ బాగున్నాయి డూడ్. యాక్చువల్లీ ఒకటే రూల్స్ పైన వెళ్ళలేం కదా, ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి టోర్నమెంట్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇలా రావటం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ 2 days టీమ్స్ గట్టిగా ఆడతారు. ఇంతకుముందు ఏమయ్యేదనంటే లాస్ట్ డే అట్లా గట్టిగా ఆడడం అట్లా జరిగేది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 days గట్టిగా ఆడతారు. సో వాట్ ఇఫ్ దే హిట్ స్మాష్, దే విల్ బి ద విన్నర్స్, దే విల్ బి అనౌన్స్డ్ as champions. That's it. That will be the last match. With a legend of PMWC, it's Shreps, of course, here, 2-time champion. Let's talk to Irina about some of these games. First things first, off the back of this last Miramar. NS 2 chicken dinner. Okay, this is the second actually. S2G వాళ్ళ రికార్డ్ అయితే 3 చికెన్ డిన్నర్ కదా. ఈ రోజుతో మొత్తం టోర్నమెంట్ లేదు, రేపటితో అవుతుంది. ఇవాళ సెకండ్ డే. ఎక్స్ప్లెయిన్ టాప్ టీమ్ స్కోర్ విత్ 100. చుంచు పిల్ల డూడ్ కంగారు పడకండి, ఇప్పుడు ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వస్తుంది. అది వచ్చిన తర్వాత క్లియర్ గా మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. రేపు ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో థ్రెషోల్డ్ క్రాస్ చేసి సెకండ్ మ్యాచ్ లో డిన్నర్ కొడితే వాళ్ళే విన్నర్. అంతే, టోర్నమెంట్ అయిపోయినట్టే. అభినవ్ డూడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ రూల్ ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ 2 matches విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. 2 match ఇక్కడ వాళ్ళు విన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, కానీ విన్ అవుతారా లేదా అనేది తెలియదు కదా.
టేబుల్ టాప్ పాయింట్స్ అయితే క్రాస్ చేసేస్తారు, కానీ మ్యాచ్ విన్ అవుతారా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. Has looked brilliant throughout the day. Is there any extra added pressure? How are you feeling about going into the next day, of course, with the potential of you? మన వాళ్ళకి వెంకీ రూట్ కష్టమే అనిపిస్తుంది డూడ్. ఏ స్టాప్, ఏ స్టాప్, వాళ్ళకి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో చూస్తే మనం థ్రెషోల్డ్ పాయింట్స్ చూడొచ్చు. థ్రెషోల్డ్ దాటాక ఎవరు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టకపోతే టేబుల్ టాప్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో 18th మ్యాచ్ అయ్యేసరికి ఎవరైతే టేబుల్ టాప్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు కప్ కొడతారు. ఇండియా నుంచి స్క్వాడ్స్ క్వాలిఫై అయ్యాయి డూడ్. ఎస్, ఏ వన్ డిన్నర్ ఇస్ ఎనఫ్. ఫస్ట్ పాయింట్స్ ని క్రాస్ చేయాలి డూడ్. క్రాస్ చేసి ఆ తర్వాత మ్యాచ్ లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. రెండు ఒకటే మ్యాచ్ లో జరగవు. 103 నుండి 105 అయింది. అందుకే శ్రీ చైతన్య గారు మ్యాచ్ లో కిల్స్ కొడుతూ ఉన్నప్పుడు పాయింట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. మ్యాచ్ మధ్యలో కూడా టేబుల్లో చేంజెస్ కనపడుతూ ఉంటాయి మీకు. What about orangutan team? We're not even close to 10th position dude ప్రస్తుతానికి. వెంకీ dude లేదు dude, నాకు ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఫేవరబుల్ గా లేదు అండ్ ఐ కాంట్ అఫోర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఫైనల్స్ డూడ్, శాండీ డూడ్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఫైనల్సే. ఇందులో ఫైనల్స్ ఒక్కరోజు కాదు, 3 days జరుగుతాయి. సోల్ మోటర్, సాయి చరణ్ డూడ్ వాళ్ళందరూ రిటైర్ అయిపోయారు డూడ్. Thank you very much, Fabs. Best of luck tomorrow. That does it down here on the stage. Let's head over for more PMWC. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఒకటి చూపించారని అంటే విల్ బి హ్యాపీ. Arena, but right now we have something major going on with the club championship. More robotic like AI. Raghu dude, AI voice is inspired from me, so yeah, it resembles me. Because it was an insane finals over in chess. It means a lot too for the club. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వస్తుంది, దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా నేను. How many teams cross the threshold level and teams who cross eligible? Savage dude, అది ఇంకా డిసైడ్ అవ్వదు, రేపు dude. థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ ఇవాళ వస్తుంది. ఎవరు క్రాస్ చేశారు అనేది, ఎవరు క్రాస్ చేస్తారు రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంతా కూడా. హాయ్ అలహ్యా గారు. లేదు డూట్, ఇట్స్ నాట్ యెట్ ఓవర్. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ డిసైడ్ అవ్వలేదు ఇంకా. As an individual, Magnus was saying that he's really looking to have someone that can kind of be his set rivalry. He wants a rival to look forward to going up against every single tournament. The question is the new up-and-comer, the 19-year-old GM Dennis, going to be that person? Is he going to be? I mean, he did end up getting 2-0. We'll see what's going to be happening later on in upcoming years. But in regards to right now, their rankings, AGL being able to secure that second place does put them up in the rankings. It does. I mean, so that now puts them 500 points above Falcons after Falcons got the third place amount of points in chess. See that reflected here. Team Falcons still in second. However, yes, చించిపిల్ల dude. దీంట్లో చెస్ కూడా ఉంది Esports World Cup లో. Are still in the discussion. There's an insane matchup happening as we speak at the STC arena between Team Falcons. How are you able to see these matches? I got watch party rights, so I can. And if Falcons are able to come on top, move their way into the semi-finals. ఒక కంట్రీ నుంచి ఎన్ని టీమ్స్ డూడ్ అది స్లాట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు, దాన్ని బట్టి ఈసారి ఇండియాకి 2 slots వచ్చాయి. హాయ్ ఒక్కడే గేమింగ్ డూడ్, నమస్తే. And thank you so much, Glitter, for joining us and giving us that update. I'm going to send you back to that one because if we're still live here for PUBG Mobile Esports, I would like to find out what's going to be happening. So thank you. Let us know what ends up happening. We'll be hearing more from Glitter Explosion. But let's get back to PUBG Mobile Esports, to PMWC at EWC 26, because right now, Smash Point కంటే పైన. స్మాష్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ చెప్పండి మీరు. కంటే పైన ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? రఘు డూడ్, we hope tomorrow it should go to last match. Yeah, let's see. Overall standings చూద్దాం ఇప్పుడు. From Thailand, performing so well, especially the fact that they just barely made it here into the finals. It's so wild to see. It actually is, but I do want to say, for a team that's currently in first place, these average lanes are actually quite low. We don't have anyone standing out. They all overall standings ఒకటి తొందరగా చూపిస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది. That's survival time. Survival time equals placement point. We see what actually right chicken dinners, also podium finishes. That is really the main reason why they're currently contending at the very top. యశ్వంత్ డూడ్, I think రేపు ఏదో ఒకటి చేసి మిడ్ టేబుల్
112 points అంట. Excuse me. Finishes off the day with Lovely. 112 points. 112 points వచ్చాయి ఈ అరీనా వాళ్ళకి. Is set and it's Yes. going to be at 122 points if they want to win via Smash Rule. Just remember, for everybody watching, if you're not familiar with the Smash Rule format. ఠీకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా స్మాష్ రూల్ ఏంటో? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇవాళ 12th మ్యాచ్ అయ్యేసరికి టీమ్ ఈ అరేనా వాళ్ళకి టోటల్గా 112 పాయింట్స్ వచ్చాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 112 ప్లస్ 10 పాయింట్స్ కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 122 పాయింట్స్ కదా. ఓకే, దానికి 10 పాయింట్స్ కలపాలి. సో మన థ్రెష్ హోల్డ్ వచ్చేసి 122 పాయింట్స్ అన్నట్టు. 122. ఎస్. సో ఇప్పుడు స్మాష్ రూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ నుంచి, అంటే రేపు జరగబోతున్న మ్యాచెస్ నుంచి. సో రేపు ఏవైతే టీం ఫస్ట్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా. సో రేపు వచ్చే రేపు టీమ్స్ అన్ని ఏం చేయాలనంటే ఈ థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్స్ 122 పాయింట్స్ని రీచ్ అవ్వాలి. రీచ్ అయిన తర్వాత దాని సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్లో, దాని తర్వాత జరిగే మ్యాచెస్లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. అట్లాగా చికెన్ డిన్నర్ కొడితే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా విన్నర్స్ అయిపోతారు, ఛాంపియన్స్ అయిపోతారు. సింపుల్, అంతే. అర్థమైంది కదా? 122 నెక్స్ట్ డిన్నర్, 122 ఒక మ్యాచ్లో రావాలి. దాని తర్వాత చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలి. అప్పుడు దే విల్ బికమ్ ద ఛాంపియన్స్ డూడ్. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్? ఇంకా రేపు 6 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి డూడ్. యా, ఈ స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? లోకల్ టోర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోవాలి డూడ్, ప్రూవ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. టీమ్ గాడ్ లైక్ వాళ్ళు 12th పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఒరాంగుటాన్ 15th పొజిషన్, అలూలా 16th పొజిషన్, టియాన్బా 9th పొజిషన్ అంట. 122 రాకపోతే ట్రై చేస్తారు కొట్టడానికి. వాట్ అబౌట్ ఈ అరీనా? లైక్ వాట్ అబౌట్ ఈ అరీనా ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ రైట్ హియర్ యాక్చువల్లీ. వాట్ యూ వాంట్ ఆస్క్ అఖిల్ డూడ్? వాట్ యూ వాంట్ నో అబౌట్ దెమ్? వాళ్ళు జస్ట్ చికెన్ డిన్నర్ చేస్తే వాళ్ళు విన్నర్సా డూడ్? నేనేం చెప్పాను అఖిల్ డూడ్? 122 పాయింట్స్ రీచ్ అవ్వాలి, తర్వాత చికెన్ డిన్నర్ చేయాలి. సో అందులోనే మీ ఆన్సర్ ఉంది కదా. మీరు సరిగ్గా వినలేదు. 122 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అసలు అరేనాకి. వాళ్ళు చికెన్ డిన్నర్ కొడితే విన్ అవ్వడానికి ఇండియా కష్టమే. చూడాలి ఏం జరుగుతుందో రేపు. ఆన్లైన్లో ఆడతారు గ్రీన్ డూడ్. అలా ఎన్ని టీమ్స్ అన్నా ఛాంపియన్స్ అవ్వచ్చా? అవ్వవు డూడ్. ఎన్ని టీమ్స్ ఒక మ్యాచ్కి ఎన్ని టీమ్స్ చికెన్ డిన్నర్ కొడతాయి? సావేజ్ ఫోక్స్ డూడ్. ఏ టీం ఫస్ట్ చికెన్ డిన్నర్ కొడుతుందో థ్రెష్ హోల్డ్ రీచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు విన్ అయిపోతారు కదా. వాట్ ఇఫ్ ఏరైనా గాట్ 11 kills అండ్ డిన్నర్ ఇన్ 13th మ్యాచ్? 2 things, థ్రెష్ హోల్డ్ రీచ్ అవ్వటం, చికెన్ డిన్నర్ కొట్టడం. 2 things సింగిల్ మ్యాచ్లో జరగకూడదు. అందుకే చెప్పా సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్లో అని. ఈ మ్యాచ్లో థ్రెష్ హోల్డ్ రీచ్ అవ్వాలి, తర్వాత జరిగే మ్యాచెస్లో చికెన్ కొట్టాలి. అట్లాగా 2 ఒకటే మ్యాచ్లో అవ్వటం కాదు. ఈ టీం ఈజీగా కప్పు కొడుతుంది. ఎట్లా కప్పు కొడుతుంది అని అనుకుంటున్నారు మీరు? 122 రీచ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మ్యాచ్లో చికెన్ డిన్నర్ కొట్టకపోతే ఆ తర్వాత జరిగే మ్యాచెస్లో ఎప్పుడైనా కొట్టచ్చు డూట్. సబ్సిక్వెంట్ మ్యాచెస్ అంటే అదే అర్థం. టుడే ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. ఇండియాకి కష్టం, అసాధ్యం. యా ట్రూ. టీమ్ ఇండియా విన్నర్స్. No idea about that green dude. SHN dude, Esports World Cup అయిపోయిన తర్వాతనే ఏమైనా చేస్తా, ఇంకా ఫుల్ బిజీ ఇప్పుడు. శ్రీకాంత్ dude, జస్ట్ ట్రైయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్. ఇట్లా ఎవరొకొకళ్ళు పేషెన్స్గా తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే కదా మన కమ్యూనిటీలో కొంతమందికైనా అర్థమవుతుంది. విన్ అయ్యాక తర్వాత మ్యాచెస్ ఆపేస్తారు కెప్టెన్ డూడ్. విన్నర్ ఎవరో అనౌన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వదు, ఇంకా అక్కడికే ఎండ్ అయిపోతుంది. వాట్ అబౌట్ ఫస్ట్ టీమ్ డిన్నర్ సెకండ్ మ్యాచ్ అండ్ సెకండ్ టీమ్ గెట్ పాయింట్స్ ఇన్ సెకండ్ మ్యాచ్? చుంచు పిల్ల డూడ్. బాడీ ఉన్నాకనే బట్టలు వేసుకుంటాం డూడ్. అట్లానే థ్రెష్ హోల్డ్ కొట్టినాక చికెన్ డిన్నరే మ్యాటర్ అవుతుంది. బాడీ లేకపోతే ఎడికెళ్ళి బట్టలు వేసుకుంటారు. అట్లా థ్రెష్ హోల్డే కొట్టకుండా చికెన్ డిన్నర్ కౌంట్ అవ్వదు. మణికంఠ డూడ్, నాకు నా స్కిల్స్కి ఐ వాంట్ బి అ కాంటెంట్ క్రియేటర్. యా, కాంటెంట్ క్రియేటర్. ఐమ్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్. ఐమ్ అన్ esports commentator. This is my profession.
యా చౌదరి గారు ఎగ్జాక్ట్లీ. రేపు సెకండ్ మ్యాచ్ కి టోర్నమెంట్ క్లోజ్ అంతే అంటారా? కూల్. రిమెంబర్ 6 మ్యాచెస్ 2 డిన్నర్. ఓ యా ఆరు అండ్ ఆతంకి ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళం టీమ్. ఓకే కూల్. చలో గైస్ మరి ఠీకే, మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. ఆల్ సెట్ కదా? దిస్ ఇస్ సూపర్ క్రేజీ. ఇవాళ చాలా టైం అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 hours అయిపోయింది. బట్ ఫైనలీ ఇవాళ 2 గ్రేట్ మూమెంట్స్ ఏంటంటే టీమ్ గాడ్ లైక్ 1v4 క్లచ్ ఒకటి, టీమ్ గాడ్ లైక్ చికెన్ డిన్నర్ ఒకటి. సూపర్ సాటిస్ఫైయింగ్. అంటే డిప్రెషన్ లో ఉన్న మనసుకి కొంచెమన్నా ఒక రిలీఫ్ దొరికినట్టుగా అనిపించింది. సూపర్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. చలో గైస్ మరి రేపు 4:30కే ఉంటాయి అనుకుంటా మ్యాచెస్. రేపు కలుద్దాం. టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ కేఎం కేరూర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాంప్లిమెంట్. మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం సరేనా? టాటా గైస్, బై బై, సీ యూ ఆల్ టుమారో. కుదిరితే కనుక లైక్ కొట్టని వాళ్ళు, సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక కొంచెం ఫర్ esports, ప్లీజ్ డూ దట్. ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ us. బై బై, గుడ్ నైట్ గైస్, సీ యూ ఆల్ టుమారో. రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ.